Welcome to the M7 Carnival, legend. You traveled all the way to the Land of Dawn? Don't worry, we'll guide you through all the activities and wonderful experiences we have. Here's everything you can do in the M7 Carnival for ticket prices as low as 20,000 rupiah. First stop is the Stage of Legends, filled with performances, music, cheers, the biggest M7 watch party, and a special performance from Stephanie Poetry on the final day of the carnival. Game recognizes game in the M7 Carnival, as we'll be collaborating with the NBA. And history is made here at the M7 Carnival, the first ever MCGG World Championship. The Go 1 Grand Final will be hosted here at Stadion Maja Jakarta. So come join us and feel the energy. Next stop, the Heroes Playground, to take photos with giant hero statues and meet cosplays of heroes from the Land of Dawn. Come to the Hall of Creators and Pros to meet and greet with top content creators. Teams from MPL ID and Legends are here. Line up, take photos, and even walk away with an autograph. Play games in the rewards arena to win prizes from all of our brand partners. It's at the MPL Market. Booths of your favorite teams, exclusive drops, and surprises from your favorite teams. Take a quick bite at GoPay's Land of Dine. We've partnered up with GoFood for your food and drinks. The magic map has shown us all 6 zones in the M7 Carnival. We're calling you to play, explore, and wander. Don't miss out on exclusive gifts ready for visitors worth over 2.5 billion rupiah, including M7 limited edition swag bags, exclusive merch, in-game chests, and special skins. Are you ready, legend? Get your tickets soon, because we can't wait to meet you at the M7 Carnival.
Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day. True power dwells within the spirit. Try to embrace all that you are.
labing-anim na koponan ang nagtipon-tipon. Mula sa bawat sulok ng mundo, nagsama-sama para iangat ang tagumpay. They rise as one, live from Jakarta, Indonesia. Ito na ang simula ng Swiss stage ng M7 World Championship. Magandang hapon, Pilipinas! Welcome sa unang araw ng M7 Swiss Stage. This is your very own Odin. Kasama ko ngayon sina Rockhart at Leo. At sasamahan niyo kami at sasamahan din namin kayo na makita ang ating 16 na koponan na magbabakbakan sa ating M7 Swiss Stage. 8 matches ngayong araw. Lahat ito ay best of 1. Kaya sisimulan na natin ang aksyon. Pero bago ang lahat, marami ang naganap na noong mga nakaraang araw at nakita natin na merong 2 na nanaig sa ating wildcard stage. That's true. And yan, naalala mo yun for sure kasi buong araw ka nandito. Oo. Sobrang haba. 10 games! Napakahabang araw and ang saya nung naging conclusion din niya. Madami nagsabi ito yung pinaka-malupit at pinaka-intense, insane na wildcard stages so far. I was watching from home and nagchat-chat lang ako sa sa group chat natin. Sabi ko, ang galing nyo guys. Sige lang, power. Kasi talaga umabot siya ng 10 games. 2 best of 5 all the way. Siyempre, nanaig dyan ang Boostgate Esports and Team Zone. Pero siyempre, kudos pa rin naman sa Guangzhou Gaming and Virtus Pro. Na sa totoo lang, any of these 4 teams, pang Swiss stage talaga. Totoo yung sinabi mo, no? And hindi rin natin ganoon na-predict na ito yung mga teams na papasok sa ating Swiss stage dahil meron na rin naman yung napatunayan yung mga nakatapat nila nung Final Four. And for the first time ay 2 rin ang nakapasok sa ating Swiss stage from the wildcards. At ito ang mga naging stars natin. Actually, naging crazy talaga yan kasi Zixaura talaga yung napanganga ko sa ginawa niya. As in, there's so many crazy moments. I can't even pick one. Hindi naman sa pagbibida, pero hindi ako nagulat kay ZX Aura. Alam ko na sa liga pa lang nila sa Mongolia, star na yan. Alam ko na siya ang nagbuhat. Siya yung MVP dun eh. Pero hindi rin ako nagulat sa Boostgate. Kasi bago pa magsimula ito lahat, tinitingnan ko na yung Boostgate. Sabi ko, guys, malakas ng Boostgate. Kasi malakas ang Turkey. So, kahit na second place lang sila doon, kahit na, pardon my Filipino, linampaso sila ng Aurora Turkey. Alam kong may arit tong team na to. Yeah, So, in fairness naman, Aurora, di lahat naman nilampaso nila eh. Yung Aurora Turkey. Diba? Lahat ng team doon sa region nila. So, hindi nakakagulat. Pero, ang nakakagulat, yung nalaglag yung Virtus. ayun ang Ayun nga, nakakagulat. oo. Kasi nga, kung sabihin natin, parang sila din yung naghari sa ating nung nakaraan. Ang kampyon! Oo. Na-wildcard Wildcard! sa MSC. Oo, pero MSC. syempre, nandyan din si Canoneo na although ay hindi natin makakasama dito sa Swiss stage, ay nagpakilala doon sa ating wildcard stage. At bukod dyan, meron tayong mga most picked MLBB heroes na halos hindi talaga nila pinagpapahinga. Yeah, especially Yi San-shin, I think hindi na nakagulat despite the... Actually, yun ang medyo shocking din na sobrang gamit na gamit pa rin kahit anong nerf natin kay Yi San-shin. Apparently, teams just really love playing it. Meron pa nga doon na mataas ang kanyang KDA sa Yi San-shin. Unfortunately, hindi lang din sila nakapasok dito sa Swiss stage. Pero, although nga, sabi mo, no, nerf, meron pa rin din tayong mga ibang heroes na makikita dyan. Katulad na lamang ni Kazue na ginamit ang Hayabusa for straight games. Yep. Si Kazuo ay makita pa natin sa unang laban ng araw na ito. In case alam ninyo yung schedule natin. Pero I'm surprised that heroes like Carrie and Cho are showing up. Yan ang mga natutuwa ako makita. And proven na sakto, nandito si Sanford. Maglalaro siya mamayang gabi. Number 1 in the EXP lane ang hero niya, si Yuzhong. Ayan, ayan. Pagkapangangan na naman ng ating mga player doon. Yung mga tao siguro, yung mga explainer doon sa M7, nakatingin sa taas, nakatulala, nakanonood siyang panonoodin. Si Sanford, yun naman Si Yuzhong eh. Immune, si Binuya. Tapos eto rin, syempre, sa mid lane, halos hindi rin nagpapahinga yung si Zushin. Kung hindi ban ay napipick din lagi.
at si Claude na talagang inabangan ni Midnight last time na nag-cast siya dito. Oo. Talagang sabi niya, kung hindi yan mag-fighter emblem, ay ayoko na. Nakakatawa na even if nagbabalik yung mga Claude, Carry sa gold lane, gana pa rin naman yung fighters. Oo. So CC is still number 3. Oo. Nakikita natin si CC. Meron din tayong mga na-pick din na mga odd heroes na hindi natin usually nakikita sa mga ganitong scenes. Sora Gold. Yeah, sa sobrang gana nga ng fighter, Sora, going to the gold lane is something na, hindi lang going, nanalo pa. So, yun yung masaya. Nakakatuwa. No? May mga Masaya. pinapatunayan talaga sila dito. Wildcard stage pa lang yun, mind you guys. Ang dami nang nangyari, pero hindi pa tayo nakakapunta. Ito pa lang yung main stage. Oo, yung Swiss stage. Nung unang araw ng Wildcard, nabanggit ko na parang compared to MSC, or kung titignan natin yung MSC, nagbago talaga yung metagame. So, tingnan natin kung mangyayari yun ngayon na kung nung wildcard, ito yung mga heroes at ito yung itsura ng draft, ito yung metagame, ano yung mababago sa Swiss? Kasi again, 8 teams, 2 lang yung nakalusot, ngayon may 14 na nag-aantay. Tapos itong mga 14, yan yung mga champion. True. So, gaano kaiba? Kasi nung wildcard ng MSC, sobrang bago. Dati uso yung Yusun Shin plus Zetian, yung global parang vision meta, biglang nawala siya nung MSC group stage. Ngayong Swiss, anong bago? Will we still see the same Carry? Will we see the same Claude? Uso pa rin ba si Yuzhong? Sana. Oo. Ako naman, ang tinitingnan ko dyan ay yung mga combinations. Pero right now, Ooh, okay. ito So, ang mga matches natin. wow. Ang ganda naman ng buhay ng mano natin. Indo versus Turkey. Actually, pati yung matchup mamaya, may Indo versus Turkey din, masakali. Oo. Tama ba? Oo, tama. So, Paano nangyari yun? Ang galing, no? Ang galing, no? Oo. Ito kasi, nakatapat nila ang Onyx Indonesia dahil nanalo sila sa wildcard. Hindi ko pa nga in-expect yung talagang reaksyon ni Kazue nung interview nila. Tinanong niya, sinong kakalabanin natin uli? Tapos parang napatigil siya for a moment. Pero nag-smile pa rin siya kasi gusto daw naman nila yon. Oo. Kasi kung hindi mo kaya yung isang tournament favorite tulad ng Onyx, huwag ka na umasa maging champion. True. Kailangan mo harapin agad yan. Kailangan ready ka kasi either way, kung gusto mo umabot sa pinaka-tok-tok, lahat naman yan dadaanan mo talaga eh. So either way, you have to be ready. And I feel like this is a good test for them kasi at least pag natalo ka dito, hindi ka naman laglag. Diba? So, And for that second match, natutuwa akong redemption arc siya para sa parehong squad. Mamaya pa naman yon, pero yung Alter Ego, first time nila ulit sa world stage. Matagal na since the last time na nakapag-M series sila. Tapos yung Aurora Turkey naman, rebuilding stage din ito. Yung first time nila ulit na magpakita na, ito na kami buo na ulit kami. Oo. At ito ngayon ang ating magiging bracket for the Swiss stage. Winners fight the winners, losers versus loser. Random draw after each round ang mangyayari, and 3 match wins to advance, 3 match losses naman para tuluyang mawala sa ating kompetisyon. Tapos, yung very last match nung serye mo na yon ay parating BO3. Bago malaglag, BO3. Bago mag-qualify, BO3. Oh. And maganda naman doon. Mas napadali din sa inyo guys kasi kung may sinusundan kayo na kupunan dito, basta tignan nyo lang yung standing. 3 na ba? 3 na ba yung wins? 3 na ba yung loss? Yeah. Either way, that will dictate kung ano yung magiging resulta nila. Yan yung mga mga pagdadaanan nila na napakarami. At ngayon din ay marami tayong laban na masasaksihan. Sunod-sunod to. For sure magiging mahaba ang panonood nyo. And for the first half, sisimulan yan ng Onyx from Indonesia versus Boostgate Esports. Susundan naman yan ng BSE versus CFU. At pangatlo nating laban is Team Zone versus YG. And last but not the least, for the first half is DFYG versus Team FAG. Excited ako doon sa match 3. Gusto ko mapanood yung Team Zone versus Yangon. Kasi ano yan Mongolia versus Myanmar. In fairness, yun yung pinaka-close yata dun sa first half. Na matagal natin hindi napapanood. Yes. Oo, tapos mamaya tingnan nyo kung ano yung mga predictions namin. And syempre meron pa rin naman tayong second half na aabangan nyo mamaya kasama ang ating mga Filipino talents din. At sa second half, meron tayo syempre tinitingnan din dyan.
Nako. Pilipinas laban sa Pilipinas. Sayang. Sino ba nag-draw niyan? Oo nga eh. Sayang, ano ba yan? Day 1 pa lang, no? Sinusubok na tayo ng panahon. Kailan ba yun? Mag-iisang buwan na nung nangyari tong draw na to eh. Naalala ko, nasa gym ako, no? Nasa treadmill ako. Tapos parang napatigil ako nung na-draw yung PH or PH. Parang tinigil ko, parang ano ba to? In fairness, at least, it's a Swiss, so isang round lang na, hindi naman siya chance pa. nagsagan. Pero grabe naman. Pero it's fun. Obviously, it's really fun to see it. It's a good test of matchup. Again, all of you guys are gonna learn a lot from that for sure. But now, bago tayo magsimula ng ating mga bakbakan, tingnan muna natin ano ba ang nangyayari dyan sa Jakarta, Indonesia. Liquid are going to the M7 World Championship. Let's go. Futbol uğraşıyordum, futbolcu olmak istiyordum. Ama pandemi girdikten sonra futbola ara verdim. Birazcık da Mobile Legends oynamaya başladım o zamanlar, yani yaklaşık. Que nosotros empezamos desde la MDL, la ganamos, después subimos a la MPL, también la ganamos y ahora estamos en el Mundial y también esperamos ganar. I think Team Zone is underdog in M7. Nobody expected us to be here. Evo was once a dark horse, and we break through the expectation of everyone. They broke history. Even though we are coming in as a newcomer, we are not just coming in here for experience. We know we have power, that's all. We are good. Nosotros somos el equipo Dark Horse. Who do I think will be the dark horse? A bit of a Malaysian bias, but I would say CG for sure. I'll lean more towards Yangon Galactic. I don't think anyone really is expecting CG to be a threat. Kita orang bukan dark house. Kita orang cuma pendatang baru. ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတော့မထင်ဘူးအများကြီးပြင်ဆင်နေတယ်ကြောင့်မလို့ပွဲတဲ့ကြရင်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဆော့ရသွားမှာချပြသွားမယ်ချပြသွားမှာလို့ချက်တော့စောင့်ကြည့်တယ် Sebab kita orang ni suka invade orang, macam orang, memang gaduh tak berhenti. ညီရဥအောင်ချတယ်ပေါ့အားကြောင့်မို့ကျွန်တော် crazy ဆော့ရတယ်ပေါ့ကြာ Agresif, kenapanya? Karena suka perang. Karena kalau misalkan bermain agresif, musuh bakal kena pressure duluan. មូលហេតុដែលពួកខ្ញុំចូលចិត្តលេង aggressive ដោយសារពួកខ្ញុំខែមុនគឺមើល player ខ្លួនឯងមួយហើយគិតទៅថាអ្នកគឺដៃខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងលេង aggressive គឺត្រូវ但是打法规则打法，有对手可能研究不透。We are not that serious. We just playing for fun because it helps us not get pressure. If you play for real, we get a high pressure international. 可以打进世界赛的关键之一是早睡早起，保持好身体。 Siguro determination lang din talaga and focus sa sarili kasi doon nalalabas siguro yung pagiging consistent sa paglalaro. Our secret is in our veterans in our team. Enemies need to respect us. strong mentality and discipline because it's all about out of the game. King teams for me are gaming us. Siguro para masabi kong king yung team or legends, siguro meron muna silang MSC title and M-World title. Kalau dibilang tim raja, enggak lah. The Sky King have been taken down. Kita belum layak lah dipanggil raja. Ya, back to back dulu lah semuanya, baru bisa dianggap tim raja. Tingin ko isa kami sa mga king teams kasi sobrang dami na namin pinanalo na tournaments and sobrang dami na namin na-achieve ng magkakasama. Sa tingin ko kapag na-achieve na namin yung Golden Road, hindi na siguro king team yung tawag sa amin, siguro mas angat pa doon. I think we are because based on the recent tournament in MSC, we are the top 2. If we win, we already show everyone that we have the potential to become more than a king. Let's do it for Malaysia. I will redeem Indonesia. I will complete the Golden Road. So ano nga ba talaga ang kasunod ng Kings? Meron pa bang mas mataas doon? Kasi pag na-achieve daw yun ni na Carl, mas mataas na sila sa King eh. Nako.
I don't want to jinx it. I don't want to say anything yet. I don't want to jinx it. feeling ko yun yung ayaw nilang gawin. Ayaw nilang mabate, kaya ayaw nilang banggitin. Ayaw sabihin. Pero So, yun na yata yung inisip nila eh. Keep it to themselves muna. Pero kung ano yun. meron akong ramdaman and meron akong na-read between the lines. Ano? Sabi ni Kiboy, I will do it for Indonesia. Sabi ni si Kais ba yun or ni Stormy, I will do it for Malaysia. Sabi ni Carl, bubuin ko lang yung Golden Road. So parang it's spiritual for him. It's very personal. We are now seeing the first team to enter, and this is Boostgate Esports from the Wildcard stage. Ayan na nga, itong Boostgate. Grabe, ang saya celebration nila. Sa totoo lang, nung nanalo sila. And it's really fun to see them here again. And honestly, if you've watched the opening yesterday, ang ganda, ang taas ng confidence levels nila papasok dito. I think they know they belong on this stage. And meron silang fans, that's good. Sulit kung ano man yung binayad na pang-travel at pang-flights ng mga Turkish fans. Kasi nakita lang sinuportan nila eh. It's the same stage technically, pero men, bigatin yung makaharap nila eh. Yes! May aura talaga sila, no? And now they are facing the Sky Kings, the Onyx Indonesia team. So itong Onyx naman, meron silang hint of humility pa so far. Kasi I think expected naman natin na medyo nag-perform sila. Although we have to remember na hindi sila nakapasok ng nakakaanak rin. Oo, kaya inaabangan din ang comeback nila ngayon, no? Yeah, and obviously MSC, malupit naman yung performance pa rin nila. And I think the Sky Kings really are at taas expectations na nila. I'll tell you now, about 6 months into this whole Skylar era, hindi pa rin ako sanay. Saan? Parang ano pa rin siya, fever dream para sa akin. na si Skylar nasa Onyx. Yes, nanalo na sila. Yes, ang dami nilang na-achieve after acquiring him. Pero para sa akin, parang panaginip pa rin to eh. Skylar, parang may crown pa rin siya. No? Tsaka Chewe coach! Chewe coach! Pero if you'll see the gentleman to your left, no? Parang yun yan, no? Si Tezet! Huge! Si Tezet tsaka si Adi! Oh my God. So, imagine mo yun, lumaban ka sa Turkey tapos para lang umuwi. Oo nga, no? Para lang makauwi. Indonesian coach. Oo. Hello guys, I'm back, no? At parang medyo may papatunayan din siya ngayon, no? Na from a different region, he is now back to face his fellow countrymen. Teka guys, lalaban lang ako sa M7. Saan tayo mag-reunion? In Bahasa. Yeah. All of them are obviously still in Indonesia, but ito yung Onyx Indonesia na talaga namang empowered from their previous championship. I feel like napaka-deadly nila, especially with Skylar on the helm. And now they are facing Boostgate Esports. Ito, fresh pa to from Wildcard na marami din silang pinagdaanan na before this. Nanggaling sila sa best of 5 na sinagad yung serye. I think it's a win overall for Boostgate Esports. Kahit anong mangyari sa kanila sa labang to, panalo na. Kasi imagine mo, nanggaling kayo ng wildcard, number 2 kayo sa Turkey, and then you're seeded as the wildcard team facing Indonesia's champion, what the world is looking at as possibly number 2 or sometimes even number 1. Aminin natin, kahit sa mga forums natin, sa mga online threads, may nagsasabi, sa Onyx na to, kahit Pinoy nagsasabi, Onyx ID na to. Actually, surprised ako na ang dami nga talaga nagsasabi na Onyx ID ang most likely na maging threat sa atin. Although I personally feel like hindi pa natin nakita yung SRG, guys. Kumalma muna kayo. Meron pang magiging yung kalaban. Kumalma muna kayo, pero ang prediction namin pare-pareho. Oo, dito sa match na to, feeling ko walang kalma-kalma. When I said na panalo ang Boostgate, kahit anong tignan mo, I meant that figuratively. Kasi ang hirap nga naman talunin ng Onyx Indonesia. Realistically speaking, what are the chances? Like 10-15%? Naku, baba. Kasi best of 1, yes. So pwede mong gulatin. Pwedeng gawin ni Coach Tezet, mangkekeso sila, tapos atakin nila si Skylar, bububugin nila, invadean nila si Kyrie, pero ready yung Onyx dyan For sure, napanood na rin nila yung mga plays nitong Boostgate Esports ng Wildcard. Brawl server to, ready ka na sa bubugan. Grabe na sa Brawl server, no? Pero yun nga, sinabi rin naman ng Boostgate Esports na prepared sila enough for this dahil magaling daw sila sa scrim.
Yeah, I mean, obviously, sa scrims naman, ang dami mo pwede makuha information. I think we have seen a lot of teams really do well in scrims. And actually, sa Swiss stage, na-translate din yun. In my history in being the MLBB ecosystem, isang team pa lang ang nakita ko at narinig kong sinabing malakas kami sa scrims, nag-convert ito into our performance. And that's SRG. All the other teams, I've heard say, malakas to sa scrims, tapos hindi rin nag-translate. Mas marami yun. Mas maniniwala ako pag yung kalaban nila yung nagsabi na ang lakas nila. Oo. Yun na lang yun. Not necessarily a win na sila yung nagsabi. Yeah. Pero pag malakas ka kasi, parang hindi mo sabihin eh. Pero hindi ko din-downplay yung effort ng Boostgate. Impressive na yun. And I'm happy that they're confident. It's just, scrims are very different, folks. Scrims are very different. At iba rin yung 130-day streak ng SRG. Ay. Ang haba nun. Iba yun. Isang 1/3 ng isang taon na dire-diretso panalo sila. Mamaya pa maglalaro yung SRG, but I'm just saying sila yung parang team na scrim-based ang performance. Game na! Simulan natin to! Best of 1! Go! Best of 1! Best of 1 at ang unang mapa natin. Unang laro sa Swiss stage is Flying Cloud agad. Pero ito nga match na ito will be best of 1. And sa ating tradisyon ng Onyx or history nila, medyo nagsistruggle sila sa best of 1. Magbabago kaya to this time around? Kaya okay to for Boostgate. Kasi willing silang itry lahat. Plus, I think this map choice benefits them. Pwede sila magkamali sa isang engagement, tapos makakabalik rin agad. Yes, exactly. And honestly, baka nga mas favor sa Onyx to kasi like ang lakas ng gulat factor nila Kiboy on his own. Like Kiboy pa lang, like individual movement niya nakagulat na dagdagan pa ng clouds. It can really go crazy. Pag nagpa-first pick ako, tapos nababanggit ko, Cho, Tigriel, siguro mga 4 out of 5 people, Kiboy. Kiboy. Miss ko si Awi, but still, people say Kiboy. Of course. Pero sa matchup na to, feeling ko Claude yung pag-iinitan dito. Kasi bibigyan mo ba ng Claude si Skylar? Oo, yan. Yung pag sinabi mong, Skylar! Please do it! Yan, Skylar yan. Kasunod na yun. High impact player din siya, no? Okay, here we go. Eve, Selena, Yuzhong band. Open ang Kalia. Interesting. One of the hottest priorities still in M7 in the wildcard. Zushin, Fanny, and Grok banned by Boostgate. Yusun Shin? Yeah, you don't want to Lancelot. Medyo soft countered ka na nung Kalia eh. That's true. I feel Lee Sin is the way to go, especially since meron kang ida-dodge automatically. And also, you don't have an Eve to worry about. Yung pinakamalaking factor dito, feeling ko. Farsa na lang, no? Oo, Farsa yung problema mo dito. What? Oo nga, Sora. Sora, Yusun Shin? Interesting na open yung Sora doon. Yusun Shin would be a great one. Kazue, ano bang trip mo ngayon? Hindi sila nagre-reveal pa kasi nga open pa naman yung Hyalance. Oo, so poprotektahan mo muna yung Sora. Because if your Thunder... Baka nakawin eh. If your Thunder Torn gets stolen, Delix, andyan pa naman si Sans. So, they're saying, Onyx, kayo na mauna. Kayo muna mag-pick nung assassin. M7, we're back in Jakarta. Kyrie, haya na ulit. Haya na ulit yan. Papakita na yan. Ilabas mo na, Boss Kyrie. Nanonood si Benny. Pero for sure. Not again. No, stop. Dapat. Si Benny yun eh. Si Benny yun eh. Si Benny yung carry ni Benny nahuli mo nga. Oo nga pala. Yan ang problema. Pag inuna mo nga yung... Pag pinatetahan mo yung Sora, Yisan Shin naman yung na-open. Yeah. Yung very interesting dito. Kung agawan na ang plano, edi kunin na yung Claude dyan. So the one safe pick for Kazue, since they wanted to protect the Sora and wanted Onyx to go first, nakuha na. Plus the Uranus, which is a safe pick here for Loot P. I would like something else on Loot P. Gusto ko ng hype impact heroes, but I guess kaya nandyan na yung hero ni Kiboy. Si Identity ay madalas na nagpapalit ng IGN. So itong Identity, pang-apat niya na rin na IGN to. Paano pa to na-scout? Buti nahanap ka, no? Oo nga eh. So haya, alright. Okay, puro deny hero ang ginagawa dito ng Boostgate. Interesting to. I'm not sure if that's the way to go. Pero again, you are slowing down as much as you can. Pero meron na kayong, ano tawag dun? You have a really good set of free already, very survivable. Yeah. So I guess you can go a little bit risky on your 4 and 5. Ang problema ko lang, hindi ganun ka-safe yung haya ni Kazue. Yes, he's very good at assassin-type heroes, but he's only happy kung wala yung bodyguard ni Yisun Shin. Yeah, so, that's true. Paano mo naman i-isolate yung Yisun Shin? Plus, again, I think they're assuming na Farsa ang ibibigay sa Onyx, kaya hindi nila ibaban yun.
Hirap gumalaw dyan, sa totoo lang, kung ikaw yung haya, no? Kasi ano laging may threat of the tsunami slam, which is I think a very classic counter na ngayon. Kaya ang ganda pa rin talaga guys ng first pick Kalea. Sa totoo lang, ang dami mong pwedeng pigilan. Lancelot nga, hindi makapag-Lancelot agad-agad eh. Yep. Actually, Again, Boostgate would take that in a heartbeat. Soft counter talaga ang Kalea. I don't want to say hard counter, it's just, you know, ang dali mong hanapin. Lumabas ka lang ng Torn Throws, bang! Susuplexing ka na nung Sakura. Which, again, why would you choose another skin? One more ban for Boostgate. I think they'll take out one more gold lane choice. Or mid. Okay. So, what they're telegraphing here with the Lunox ban is, pipili sila ng makunat in the roam. So, something that can hold the front line. For sure, if a Farsa, parang pinipilit din nila na i-Farsa ng Onyx to. I'm smelling a baby Hylos. I don't Para know. sa Hindi ko lang bakit Boostgate? tinawag na baby, pero yeah. Boostgate. What else do you have? Ano pang choice mo dyan? Yeah, Hylos is great para sa roam options nila. Ayoko mag-chow. Parang hindi nga. It's risky, obviously, pero you also have a lot of like flexibility naman. Pag nag-chow ka, pwede kang mag-fast ganks. So, depende lang. Again, mataas yung kill potential kasi ng Nabasa po! Basa. Coach Addy, Coach Chewe, tinitingnan si Tezet, no, in Bahasa. Okay. So, ano ba no sa Bahasa? Nga. I don't know, it's not conversational. Yung Bahasa ko hindi conversational. Alam ko lang. So, yung Sora na to, by the way, pwede pang gold, pwede pa ring XP. Hindi pa tayo super set. I'm not sure kung yun inisip nila ngayon. Most likely, if you want to go for more, gusto mo spicy, i-gold mo yan, or XP mo yan rather, tapos get a gold laner that might be, that looks like a carry or a Claude. There's a carry. Currently at chart topper sa ating wildcard stage. So, na-reset po ang stats, ladies and gentlemen. Na-reset po ang stats, kaya 0% yan. But already saw a lot of success and outings nung wildcard. Onyx, wala pa silang gold lane, wala pa silang mid. Wala pa silang gold lane, wala pa silang mid. Unless gold Uranus. Nakita na natin yun. Nakita natin. Pero kung ang kalaban mo carry, never mind. No. I will not take that risk. 100%. So, anong ibabangga mo dyan? Wala, inopen nila yung Skylar, yung Claude. Pero, delikado pre, kasi double marksman ka. True. Kaditsui. Indonesian special. Claude pa rin talaga. Bakit may pagkakait yung specialty ni Skylar? This is a very Indo lineup. Narinig ko na yung boses ni Mirko dito pag ano eh. Ngayon pa lang, hindi pa nagsisimula. Anong roam ng Boostgate? Hylos eh. Kasi nung wala yung Hylos, ang hirap mag-chow dyan, all the more with the Kadita. Ang madalas masisipa mo lang dyan, yung Uranus or yung Kalea. Pag ano ka, pag nag-aggressive na roamer ka dyan, putok ka. Oo. Kaya they wanted something to hold the front line. They wanted something like the Hylos. Kaso nabasa ni Coach Addy, hirap sila, ang tagal. Banding rock. Wachter. Hirap. Anong gusto mo, pre? In Turkish. Sa pool mo. Okay, so this is a good middle ground. Meron kang proactive movements on the map. Meron kang pagka-frontline, pagka-initiator. Pero, wait lang okay, in fair, medyo safe. Kasi wala masyado manggugulo ng quick sand guard mo. Ang makagulo lang yan right now, yung Kalea, yung Kadita, at saka yung barko. And yung barko, that's an ult. That's unlikely. So, ang gastos nun. That's pretty good. Like, you have a really good front line anyway, and you have the option na mag-Raging Sandstorm papasok. Yun yung maganda dito sa lineup na to. Pero easier said than done. The numbers will not tell you how aggressive Onyx lineup can be. Kaya nilalinagay yung Uranus dito kasi kailangan nila ng isang lane na safe. Kasi magulo yung mid, magulo yung gold. Expect na by the first turtle, nagdo-dual lane na yan si Skylar. I think Onyx will go fast. Yan natin. Dito sa ating game number 1. Obviously, madaming pwede mangyari. Mali mo, gusto pala nila talaga ng gulo. And dito natin malaman kung kayang makaisa ng Boostgate Esports laban sa Onyx Esports. Naparito kami para manggulo. Game 1 in a best of 1. Purple start para sa dalawang koponan. Ina-expect ko na ganun yung gagawin dito ni Skylar. Kasi wala siyang mapapala. Hey. Si Boy, napakalati na ng buhay. Pero okay lang. Buti na lang meron siyang
passive na nakaka-heal. And of course, napop na rin yung regen. Yung baba, wala kang mapapanalo bilang Claude. 100%. Oo. I think iwas-iwas ka lang talaga dyan. You're gonna try to get as much time as you can, as much items as you can. Obviously, a Demon Hunter Sword, ang ganda ng pick-up ngayon ng Demon Hunter Sword kay Claude. Kaya talaga yung resurgence niya parang sobrang expected mo na eh. So, yung mid lane naman, explosive yan, pero mamaya pa at around level 4. Correct. Pag may rough waves na, itong season. And Tsunami Slam. Tsunami Slam, 100%. That aside, bibisitahin lang talaga yung mid para lang makapag-farm si Skylar. Emblem check here. Can confirm it is the fighter emblem. Pa rin? Oh no, Skylar! Oh! One-third na lang ang buhay. Again, aggressive rotations. Sandwalker mula kay Wactor. Pero okay pa. Again, that's what you get with the regeneration from the Kalia. At syempre, yung pagka-fighter emblem. Kasi meron ka na agad ng stat na yun eh. Yeah. Nasa yun agad yun eh. So you're gonna get a lot of sustain, obviously. And kay Wactor naman, tama din yung ginagawa niya. Force mo yung mga flicker as much as possible sa mga lane ng kalaban mo. And Shadow kill kay Ludpi. First blood para sa boost gate. And walang mapapala ang Onyx doon. Wala silang bawi. So this is very good for the Turkish squad. Ang binasic na binasic lang niya yun And ang kapalit naman dyan obviously is there's gonna be a bit of an opening here where sabi ng Onyx, pwede tayo pumasok. Na-combo! Yung Khalid, -1 para sa Boostgate Esports. Pushing the advantage. Si Kiboy naman, mapapasabog dito. Muli, putok labi ang roamer ng Onyx ID. Yun ang problema ng Onyx. Kung yung initiators nila, or rather, kung yung damage sources nila hindi handa, sayang yung mga forward movements nila. Kasi nga sa totoo lang, si Kiboy lang yung totoong initiator dyan. True. So kung hindi pa ready si Kiboy, sumamatay na siyang ganyan, mahirap mag-follow up. Off-tank pa man din ng isang Kalea, di ba? So pag wala si Lutpi sa laban, si Kiboy yung taga-salo talaga. So ang dami niyang trabaho technically sa game na to. Pero pag inisip mo yung term na yun, off-tank, hindi ka naman taga rin sumasalo eh. Oo, di ba para makapag-frontline ka, dapat sumusotok ka rin kasi nga that's how you trigger your passive. True. So, medyo mabigat ang trabaho ni Kiboy ngayon. Tsunami Slam sa isa, nahuli si Wactor. Kazue, shadow forward, identity, nanakaw na ang ult, rough waves ang makukuha. So, kita mo pa naman sa ganitong engagement, Lutpi, tama ang Honda ni Exy, nakidatan, kaso kinulang. Sa may baba naman, Skylar, BMI out, as I was saying. Sa mga ganong klaseng laban, hindi maka-all-in yung Onyx. Kasi hindi pa sila kompleto, hindi pa ready yung firepower nila. Pero pag yung mid-trio na yan pumasok, I think yung condition nila, kailangan sila yung mauna. No. Pag sila yung nauna, edi walang tatangkihin si Kiboy. Oo. Sa una, dapat sila yung mauna. Tama. Pero pag naka-farm na, kahit ano na. Kahit ano. Oo. Kasi nga, di ba, naisipin mo, pag yung Claude at yung Yisan Shin, full build, wala na, it doesn't matter. Kaya na sumabay. Oo, pero for now, narespetuhin nila yung winning trio ng Boostgate. Yeah, because Wactor obviously mataas yung engage potential niya, mas nakakagulat kasi mas madami yung pwede niya sabay-sabay na stun. Oh, ganon. Oo, parang ganon. Nabigla ako. Ganon na ganon. I mean, si Lutpi kanina na nabigla. Di ba? Siya yung first blood. So far, good news to para sa Onyx fans. Kasi okay lang. Can afford na mamatay or mabugbog yung Uranus. Yeah. And Bilang Uranus, wala naman paki. Wala paki. As long as hindi namamatay yung Claude, sige, bugbugin nyo lang ako. At saka yung Yisan Shin. Important yon, important yon. So right now, ito ang tanong, kaya na bang kumontest si Kyrie kasama si Lucky Boy dito? Again, 4-man contest naman to. 5-man actually. Yan na. Mountain Shocker. Onyx. Kitang-kita kung nasaan lahat ng miyembro ng Boostgate Esports. Purple muna para kay Kazue. Turtle kalahati na lang ang buhay. Kiboy, looking for a target. Sino tamaan? Raging Sandstorm nandito na. Kazue, Shadow plus Retribution. Nahuli na naman si Wactor. Sounds with a kill. So kahit anong sabihin natin, may bawi kahit papano. Exy, Torrent form. Suntok. And nakapag-ult na rin yung Sora. So pwedeng mag-timing dito na may babasa sa Skylar! Tinamaan ng Shadow Kill plus Shurikens. Kinulang. Carl sakto. Nawala na yung damage reduction ng Torre. 5 minutes. Sakto on the dot. 25% pa naman din. Asang ano ni Kazue, no? Kitang-kita niya. Alam niya. Nakita niya ang future kung saan kayang-kayang pumasok at the exact moment na naubos yung minions. Perfect execution. Nabawi agad ng Boostgate. Yung pagkatalo nila sa Turtle. Ang daming kinonsider ni Kazue dun, pre. Inhuman reflexes yun. Wala na yung shield. Wala nang minions. Aasimin ko to. Tapos wala pa siya masyadong vision nun. So that's very impressive, honestly. And now,
Lutfi here, 2v1. Torrent form para sigurado. Shadow kill, isa pa! Pangalawang death ni Lutfi to, nag-flicker pa naman din. Naku po. Si Kazue, mukhang mainit-init ang labas. Ito ang snowball. Naku. Pag tinignan mo yung definition ng snowball sa diksyonaryo, makita mo tong Hayabusa ni Kazue. Interesting kasi that's one of the things that I thought Onyx would be ready for, pero parang hindi pa pala. Ngayon, nasa harapan, Raging Sandstorm, ginamit na ni Walker dito. Kiboy! Bang! Tsunami Slam, kaso nga lang walang follow-up. So far, inaantay natin yung snap ng Onyx ID. Inaantay natin na sabihin ni Kyrie at Skylar, all chat, my turn. Target lock, pero wala pa eh. Parang wala pa. Pero ina-expect ko magkakaroon. Kasi si Kyrie hindi pa siya namamatay. And Kyrie has respectable farm. Pero yun nga, 1K behind kay Kazue. So, it's all on Kazue right now. Si Kazue talaga. Ironic, no? Kasi Kyrie yung only farm. Hindi sumasama sobra sa laban. Pero siya yung nabibehind ngayon. Dahil yung mga XP from the kills, sobrang bigat at napapaangat. Yung XP ni Kazue, 2 levels ahead of Kyrie. And now, sa kanila ulit yung turtle. Okay, 100% turtle take rate para sa Turkish squad. Boost Gate Esports. Kung yung Onyx ID ay Sky Kings, itong Boost Gate, may rocket chip sila, pre. To the moon. To the moon tong game na to. To the moon sila. 2,500 gold ang lamang. And yung 1,000 yan, again, na kay Kyrie. Ay, on Kyrie. So, ilabas mo yung stats, yung graph, for sure may paangat na stats yan. So, to the moon yan. To the moon na, to the moon yan. So, the question, paano sila babawi? Number one, kapag sinabi nga ni Kyrie Gina, pero hindi pinapayagan ng boost gate eh. Na-push na yung bottom, so wala nang free. Na-push na yung top, so walang swap. Hindi mo pwedeng sabihin, press swap tayo. Let me get some breathing room. Ang sagot, I don't know man, you gotta shut down Kazue eh. Kahit nga yata mag-swap sila eh, no? Parang pwede silang dive in pa rin ni Lawak. Same diba? situation. Habulin kayo. So talaga ang sagot dyan, shut down Kazue, get some extra gold. Yep. Kapag nagawa niyo yun, siguro 2 steps away from regaining the lead. Shutdown gold. And look at this by the way, bumagal yung XP ni Kyrie ni Kazue dito. Kyrie ngayon umaangat. Oo. And nakakahabol dahan-dahan. Hindi ko napapansin si Kazue na nagnanakaw ng camps masyado. Yun. Nagawain ng mga Pinoy teams kapag macro-base sila. I'm talking about M5 champions, Team Falcons PH, ginagawa nila yan. I'm talking about Onyx, ginagawa nila yan, Onyx PH. So dito at least napaprotektahan ng Onyx ID yung kanilang parts ng mapa. Sands, Mamba out muna. Problema mo yan bilang Kadita, para Asilina, na maganda yung wave clear mo, maganda yung artillery attacks mo, pero hindi ka gano'n ka-safe. Pumasok si Kiboy, na-purify, ladies and gentlemen. And there's a little bit of damage coming in. Oh my lord, torrent form. Shadow kill, Kiboy is down. Si Arex wala pa dyan, ngayon papasok. Tatapon niya yung pinwheel. Nag-ult. Hindi pa siya nag-ult. So, kontrolado niya, disiplinado. Very good ang boost gate dito. I think they're able to actually just keep the momentum going without exerting too much. At parang wala silang binibigay, wala silang free na kill or anything. Wala. Onyx Indonesia taking its time. Handa nga yata talaga sila. My numbers may have been off. 15 to 20% win rate, siguro closer to 50-50. Now at 60 to 70% for Boost Gate. 5,000 gold lead. Very cool. Plus a Lord for free. Si RX men, sobrang libre ng farm niya. Naka-Swift Trinity na. Sa totoo lang. Nakita ko din yung odd multiplier sa in-game prediction. Kahit naman yung mga yung guest coins ko, pre! My guest coins! 0.3 yata or 3 times or 4 times. Grabe yung Grabe kasi yung no one would have expected Ito this. yata yung game na linigyan ko ng 150 eh. Ako 100. Okay. 100 guess coins. Dude, ubos. Dude, sometimes you just go 20, right? Because sometimes you don't know where to click. Pang-click lang ng pang-proc lang. Oh my God, Boost Gate! Saan galing to? Hindi nila kineso They just really did the right thing. They let Kazue snowball, inatake nila si Lutfi, tapos clinose off nila yung farm ni Skylar, and they denied all the turtles from Kyrie. 6,000 lamang! Oh my goodness, look at that. The graph waves not really resulting to much. Parang mag-fizzle out yata yung wave na to. Yung mga torre na ubus na, Leo. Nasa history to ng Onyx. Hirap sila sa best of 1, best of 3, different story. Pero ngayon, base stars na lang natitira. Holy Shield sa baba, Holy Shield sa mid. Pwedeng asimin to ng Boost Gate, pero again, disiplinado lang. Yeah. Actually, yun yung inaantay ko yung asim factor, yung asim moments ng Boost Gate. Kanina pang sobrang safe nila, pati nihaya nila. Rockard, ito na. Nahuli na yata nila si Wachter. Wachter makapag-back out. Oop!
Shadow kill na gamit ni Kazue. And moving forward, Boostgate Esports naghahanap. Torrent form for XC. RX throwing out these light wheels. Safe. Both teams ayaw mag-asim. Pero nakita mo, meron ng promise ang Onyx ID ng damage. Kahit na 6,000 gold sila behind, pinilit nila yung Boostgate na respetuhin yung anong pwede mangyari kung mag-asim sila. Actually, ginawa din ng Onyx, they engaged the moment na nag-back si Identity. Si Identity all the way from the base pa yan. So, Onyx, fresh dapat yan. Oo, Onyx still has like really good eyes on the prize. And again, hanggat nakaka-farm naman si Skylar, they're fine. As long as di namamatay si Skylar dito, kaya pa naman. Pero habang tumatagal, obviously, makakahabol din yan. Diyos ko po, full tax brackets ahead ang Boostgate Esports. 2,000 lamang nung Sora sa Uranus. 2,500 yung lamang nung carry dun sa Claude. Kung sa laning phase wala ka mapapala dun sa matchup na yun, carry Claude, paano pa ngayon? Na almost instantly mapipilitan kang mag-Wind of Nature plus BMI out. Hirap, honestly. It's gonna be a tough call here. Which is weird. Naalala ko, years back, lumulusot ang true damage sa Wind of Nature. Totoo pa ba yun hanggang ngayon? I think so. Because remember when people would put Wind of Nature against Harit dati? Kasi meron siya nung Feather of Heaven na pan-true damage. Enhanced normal attack, no? I think so, yeah. Matagal na yun, ladies and gentlemen. Mga kaidaran namin ni Rock. Nakakaalala na. Kaya nga eh. Nakamiss tuloy siya Harit, no? Parang walang Harit ngayon. So true damage comes through Wind of Nature. So again, mas lalong wa-epic yung matchup nung carry to the Claude. So si Skylar, kailangan mo mag 200 IQ plays kung gusto mo makaisa. And let's see if that's gonna happen here. I think nag-set up na sila, Boostgate. Sabi nila, you know what, lamang naman tayo. Bakit hindi natin subukang ipilit itong Lord? Yep, the map belongs to Boostgate. The Lord Pit belongs to Boostgate. Kailangan na nila kontrolin. Kyrie holding on to the Mountain Shocker. Kasi yun na lang meron sila eh, di ba? Yun na lang yung one advantage na meron sila. Mas madali yung vision game para sa Onyx ID. 7,000 gold ang lamang ng Boostgate. And yung Lord Dan, sa totoo lang, si Lutpi lang pwede lang padala. Kasi si Lutpi lang nakaka-survive ng mga ganito. Totoo yan. Parang tahimik ng mga audience sa venue bigla. They're all waiting, holding on with bated breath. Okay, here we go. Mount Shocker, nag-consecration na si Lutpi. Papasok ngayon. Si Kiboy, walang nahuli ng Tsunami Slam. Forced to flicker out si Wachter. Re-engaging, looking for it. Thunder Form para kay XC. Free Lord para sa Boostgate. Lord number 2 yan. Kaso Shadow Kill kay Sans at Lutpi. Gina-juggle! Mahuli pa rin si Sans! Wala na yung Sirena! Kyrie! Coming in, mahuli ni Wachter. Kaso kulang pa rin yung damage. In comes XC! Finds the crowd control. Down goes Kyrie! Yung Tori susunod na nila. Wachter traded out for. Looking for the punishment. At mapapabagsak na si Skyler! Lutpi na lang natitira. Rockhard, what happened? Oh my God, hindi na nakapaglaro si Kyrie dito sa game na to. Si Kazuo hindi pa namatay! Si Kazuo ay buhay pa. Ang dami nangyari doon, and actually the biggest one, si Wachter, nag-Raging Sandstorm, pero hold on, parang gusto nila tapusin yata. Feeling ko finish na. 4 members of Boostgate pushing in. Tsunami Sam sa isa. Kazuo gets shut down. Late yung Lord sa itaas. Oh my God! Torrent form. Dito ni XC pushing forward. Lutfi mapapabagsak ni RX. Kiboy and Sans. Kyrie to the defense. Disiplina ang call ng Boostgate Esports. Happy na sila sa push sa top. That was perfect. That was perfect. Boostgate now, meron pa silang way. Pwede kami dito sa baba. Mount Shocker. Pinatuhan ng barko. Identity falls. Gustong protektahan ng Onyx tong huli nilang inhibitor sa baba. Hingang malalim, guys. Yung mga Onyx fans dyan, for sure, ang dami nyo. Especially sa nakita mo sa mga comment section. Pero a chain of unfortunate events nangyari para sa Onyx Indonesia. Si Wachter nag-engage with the Raging Sandstorm. Naka-dodge palayo. Kasi hindi niya kinailangan gamitin yung flicker niya. Kasi wala na ng flicker. Kaya nasayang yung ulti ni Sans. Oo. Grabe. Pero the fact na Onyx ID, marunong pa rin sila mag-punish in such a hard situation means hindi pa sila nag-give up. Kahit nagganto kalaki yung lead. So, Boostgate Esports, kailangan na reconsider. Habang meron pa tayong gold lead sa gold lane at saka sa EXP, ano pa pwede natin gawin? Kasi may mga nakaka-comeback naman na ganito eh. Oh yeah. Very comebackable This is pa to. very comebackable gold lead. Don't Especially worry. from a team like Onyx. Alam nila and it's clear in their defense. Legit exposed na yung base nila. May waves na pumapasok. Kaya pa rin nila mag-punish. Kaya pa rin nila lumaban. And you can see here,
pumuposisyon sa may baba. That's Kiboy and Sans and Kyrie. Yan yung totoong kill squad pa rin. And that's what's scary, Rockart. Kapag nagsama yung tatlong yan, hindi mo pa inaantay mo pa si Skylar. So, pwede mag-late entry Blazing the Witch si Skylar and that could turn things around. Ang lalim. I think naghahanap lang sila ng mag-pick off. Oh. Exactly. Again, if you're down, parang aantayin mo pa bang pumasok sila sa base mo, proactive ka na, di ba? I think yun yung isa sa mga naging keys of victory ng Onyx, even in the games na down sila. Kasi as much as sobrang almost unstoppable sila dun sa Indonesia, may mga games naman na natatalo or parang matatalo na sila eh. Pero this time around, I feel like when you have a team when you have a situation na ganito, surprise factor, -1 lang at 16 minutes. Malaking bagay na yun. If they can get a -1 for free, liliit yung lead ng boost gate. I'm looking at maybe 2,000 na lang, tapos 50-50 Lord. Pero kung maka-free na 2 kills sila or 3 kills, or kahit winning trade, wala na yung lead na yan, Lord to Onyx, tapos baka maabutas pa. Ganun kabilis ang snap ng Onyx ID. Lord here, sinasayawan ng boost gate. Tatalo nandito. Wactor gets caught with a tsunami slam. Mapapasabog siya doon. Kyrie commits everything. Free pick-off para sa Onyx. And the full engage. Exy with the full-on torrent. Tatlo, apat na tinamaan. Suns is down. Immortality ni Kiboy. Mapapapala dito. Blazing the wet by Skylar. Takes down 3. Double kill para kay Skylar. RX down as well. Si Kazo na lang natitira. Yan ang habang sinasabi ko. Na -1, nilaban pa rin. At yun ang ginamit ng Onyx para maging leverage na makalamang ulit, at least in the body count. Pero ngayon, they still have to go for the defense. They still have to go and see kung kaya nilang kunin yung Lord na to nang walang nanggugulong Kazuya sa gilid. Hindi kayang manggulo ni Kazuya dito. Kahit nasabihin natin walang true crowd control. Kita mo eh. Mahuhuli yan eh, makikita yan eh. Mount Shocker by Kyrie exposing the map. Free Lord para sa Onyx. Inisip ni Wactor, pre, kaya ko ba to? Never mind. Onyx ngayon ang may lead. Rockart, paano nangyari to? Ang laking bagay nung napita si Wactor nung simula, nung wala siyang nagawa halos, no? And in that scenario, I think dapat nagsiatrasa na kayo or waited for Onyx to make a play. Inside the Lord Pit, I think nag-fizzle out sila dito. I mean, nice try here. Obviously, kung naubos nila to, kung nawala si Lutfi, nawala si Skylar, pero hindi si Skylar talaga yung buhay na buhay dito hanggang dulo. Oo. Nangyari yung sinabi natin, ang hudyat ng ano may Tagalog ng crash? Pagbagsak. Pwede ba yun? Simula ng simula ng katapusan. Nag-crash tong rocket ng boost gate nung nawala si Wactor. And that's what we were setting up. Sa totoo lang, for the past minute and a half, 2 minutes, yun yung ginagawa ni Kiboy at ni Sans, di ba? Parang nag-hunting sila eh. Sino ba? Sino ba? And si Wactor lang talaga yung afford nilang patayin. And it so happens na siya talaga yung naging pick-off. Kinulang ng crowd control. Huli na dito si Lutfi. Kaso nga lang, medyo na-shy na yata yung boost gate. Yan. Ang lugi na sila dyan. Off-tank lang kasi si Wactor. Hindi naman full on-tank si Khalid talaga. Actually, pareho silang off-tank lang ang lineup. Oo. Diba? Kalia and Khalid. Tapos may malamang dito si Lutfi lang with obviously Uranus. Oo. Uy! Whoop! Wactor, looking for it. Pumasok yung nakakap ni Sans and they will lose the inhibitor but they will stop the Lord. Wactor, 1/5 na lang ang buhay. Makapag-sandwalk away. Slow climb and come back from Onyx. Sila na ngayon lamang, by the way, at 2.5k. And now, medyo nagkaubusan na din na ng inhibitor turrets. In terms of inhib, malaking bagay naman yung mid. Pero ang maganda naman dito sa Onyx Indonesia, sanay naman sila mag-control yan eh. Sanay sila mag-control ng wave, ng minion waves. Yun yung never naging weakness ng Onyx, especially in this game. Kaya, in a sea of team fighting teams, di ba? Kaya nga sila talagang na brawl server. Ang mga Indonesian teams mahilig sa bugbugan. Very sound ang macro ng Onyx. Kaya sila nakapag-comeback. Kaya nila nabawi yung snowball ni Kazu is because inalagaan nila yung mapa. Kahit nawalan sila ng inhibitor, parang normal lang eh. Mount Shocker, pasok dito, Tsunami Slam. Para sa isa, X yan nahuli! Si X yan nahuli! Kulang sila ng isa! Down na naman. And this time around, mas nagiging more deadly ang Onyx Indonesia dito. Rockart, in my opinion, mas importante si X kaysa kay Wactor. Parang nga, sana binigay mo lang si Wactor. Oo, si Wactor okay lang yan. Pero yung Sora, you need the Sora! They're gonna try to clear this minion wave. I don't know what the team fight's gonna look like dito sa
scenario na to. Pero ipipilit ito ng Onyx for sure. There's a knock-up. Mahuli si Wachter. Just a matter of time. Charge shot mula kay Kyrie. Loot P. Consecration and passive. Used up. Lord spawns. Okay. Hindi kaya mag-contest ng boost gate. Not like this. Yeah. They can still go for the 5v5 pagdating ni XC. Pero I think mamadaliin to ng Onyx Indonesia. And I think minion waves are in very bad shape. Woo! Ang ganda nito, double marksman. Pipilit nila. Shocker. Si Lutfi, hinaharangan lang. Kyrie with a secure. Retribution is good. Wachter, very low. Wachter, quick sand guard. Okay, masaya na ang Onyx na nakuha nila. Reset, tapos Lord. Yeah. Pero look at that, sabi ng Boostgate, parang kami hindi pa masaya. Try pa natin maghanap dito ng iba pa. Baka may makuha tayo, may butas tayo. Pero wala silang nakita. Pero wala talaga. Okay, Onyx, sinisync lang yung waves. Top lane looks good. Mid lane, inaantay nila na may magandang wave na mag-spawn. Bottom, medyo napa-forward. So medyo makakain ang mga Turkish fans na mukhang safe to. Parang pwede. Kaya. Defendable. Pero matigas na yung Lord na to. Tingnan natin kung they'll have enough. Kasi habang take down nila yung Lords, baka dun sila i-go ng Onyx dito. Aray! Wachter gets knocked up! Combo by Suns! Lord here. Mapapabagsak na nga. Puputok. At wala nang minion wave. Tsunami slam sa isa. Immortality ni XA na pop na. Flicker back. And here comes Skylar! At kinancel niya ang kanyang Blazing the West. Flicker back. Freeze. Para kay Sans. Shadow kill. Kaso ka lang may minions. XC. In comes XC. Mananakap. And there's another one. BMI controlling the range. Kyrie gets hit by XC. Thunder form. Kyrie. Traceless out. Successful defense by Boostgate. Wow, okay. So magandang ginawa nilang pagsayaw doon. And in fairness sa Boostgate, nakakagalaw sila. Wachter, gising boss! Hindi ka nakapag-ulti doon. And I think sobrang crucial na ikaw yung magsimula ng laban, hindi ikaw yung simulan. Hindi ko masisi si Wachter, pre. Kasi ito, one of the main strengths of Onyx lineup na hindi natin na-consider nung simula is kung ano-ano yung pwede magsimula ng fight nila. Di ba? Pwede, kunwari, pwedeng knock-up ni Sans, pwedeng flicker tsunami slam ni Kiboy, pwedeng barko muna, tapos masastan, tapos saka papasok lahat. So, gets ko kung bakit nahihirapan yung Boostgate ngayon. Ang dami lang kailangang isipin. Oo. Sila, sa totoo lang, dalawa lang start yan eh. Either yung Raging Sandstorm or yung Thunder Torrent form. Di ba ni XC? Or si Identity kung makakuha siya ng Tsunami Slam. Conditional. Diba? So, for Onyx ID, mas madali for them to set the pace. Not to mention, Mountain Shocker. So, full vision. Diba? They're not blind. Boostgate is blind. Kaya sabi ko dito kanina, parang sana tinapos nyo na. Pinilit nyo na or something. Pero pag in a prolonged game, labang kayo na Onyx. Mount Shocker plus Conceal! XC na naman ang nabigyan! Boostgate is a man down for this next Lord! Okay. Medyo tumatagilid ang bapor ng Boostgate dito. 6.1k para sa Onyx Indonesia. Lamang na lamang sa pwestuhan. Pati yung flow ng minions, parang lamang pa rin sa Onyx dito. Si Kazuo tinatry na gawan ng paraan dun sa baba. Pero maging sapat kaya yan. So ito na lang ang kayang gawin ng Boostgate. Nag-fall off na yung lineup nila. They're down one member. Ito na lang talaga. Backdoor attempt mula kay Kazuo. Pareho silang naghahuntingan. Kazuo trying to play the mind games with Sans. Kaso veterano yan eh. You don't do that to an MSC champion. Onyx with the Lord Steel! Ninakaw no carry! What? Hindi mapunish ng Onyx! Mababatuan dito ng isa. Identity gets caught by the Mount Shocker. Oh my God. Ang tanong ko, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi ko din masabi. I don't know, pumutok or something. I don't know, man. Wala siyang ginawa doon nakakaiba. Sa totoo lang, tapang at puso lang ang puhunan ni RX. Sa totoo lang, I think that single-handedly bought them the Lord. Talagang pinasok nila talaga. Kailangan nila yan to buy time kasi right now, they are still a man down. 30 seconds pa yung pagbalik ni Identity para lang lumaban sa isang pantay na team fight. Si Kazuo, post 20 minutes, isa mga skills niya pre-recall. Gusto niya lang talaga mag-psycho eh. Si Sans pa, kanina pa ginagawa kay Sans yun. Sabihin ko pa dapat sana na, oy, lugi ka, malayo mo sa Lord. Pag ginagawa mo dyan, nagpakita ka. Kaya siguro nakampante si Kyrie, hindi agad Rometri. Ay, di ba yun lang yung sagot dun eh? Siguro, pero sino ba naman matatakot sa
carry. Tama naman. Diba, ang kalaban mo, basic attack. Ikaw may retry ka. At tapos mas marami pa kayo, lamang pa kayo. Wala yung Sora doon, men. Wala. Hindi ko masisi si Kyrie. Milagro talaga yun, milagro. Sobra. Oh my goodness. Hindi yun milagro, men. Si Arex yun. Si Arex. Oh my goodness. Yun, kaya yan yung sinibigay sa inyo pag, pag may doktor. Di ba pag may doktor, punta kayo sa doktor. May RX doon sa baba. I know Siya yun po. Unang laro ng unang araw pa lang ng Swiss to. Wactor, checks in si Keyboy. Oh my goodness. Kapag may nangyaring gano'n, ito yung true test ng mental eh. Di ba? Sige, heart of a champion. Pero paano kung nagganon kayo? Paano? Kaya mo bang ma-resist yung tilt? Oo, magta 30 minutes na yung laro. 26 minutes sa isang best of 1. Okay. Sinulit nyo naman masyado yung airtime, no? Okay. 30 seconds. Same spot ng Lord. Same spot. Ang dami ng lessons na natutunan ng Boostgate dito. Hindi na pwedeng pasikot-sikot lang si Wactor. Hindi na siya pwedeng mahuli ng libre. May imo na. Oo. For Kyrie, kahit na carry lang yan, i-retry mo pa rin. So there's so many lessons. For Kazue, daming learnings. Piliin mo sinong titipihan mo, sinong isasayo mo. Keyboy, Pixel Brush. Pasok dito. Nahuli niya ang isa. And that's gonna be a full-on combo for Kazue. By itself gets the immortality. Gets taken down. Sans gets another kill. Ngayon si Exy bumabawi. Immortality pop naman para sa Onyx. Si Exy papagsak din ni Kyrie. Blazing the with mula kay Skylar. Yeah! Down goes another. Tsunami na nanakaw dito. Down goes Loot P. Si Arex White pa rin. Wactor gets taken down. 3-for-1 ang palitan. Boostgate Esports. Wala, kailangan nilang dumepensa. Wala silang bawi dito. Sure win na yan pag sila yung naiwan. And I think there's no way they can kill us Lord. So it's gonna be a sure Lord para sa Onyx Indonesia. And hindi mo sure na si Arex. Ay, oo, si Arex pa rin dyan. Pero, once we get into a point na hindi na din makalapit sila RX, I guess that's the way to go. So Sans and Keyboy, doble alerto sila. Ang sayap na panoodin mag-teamfight ng Onyx. Si Skylar, sobrang late nung Blazing Duet lagi, na nagugulat na lang yung Boostgate. Ay, may Blazing Duet pa pala to. Meron pa pala? Oh my In Turkish. goodness. Yeah, hindi ko alam ano yun, paano yun, pero that's exactly what happens here. It's not na hindi nila nabibilang. It's just, paano mo mabibilang? Ang dami mong iniisip. Again, one of Onyx's main strengths is, ang dami nilang ways to initiate. Ang dami nilang ways to start a fight, to end a fight, to disengage, to re-engage. Boostgate, maliban sa pansasay ko tsaka sa kung ano man yung meron si RX, kung ano man yan, nauubusan na sila ng weapons, nauubusan sila ng pwedeng ibuga. And right now, milagrong buo sila for the defense. Yeah. Ang tagal ng death timers dito sa totoo lang, and I'm really also surprised na 30 minutes! Kaya pang, oh my God, what a long game, what a long game. Record breaking, and again, stonks na stonks ang airtime dito sa Boostgate at na Onyx Indonesia. Conceal by Keyboy. Gamit na agad, maaga. Sino yung nahanap nito? May flicker to Okay, for the 5v5 team fight, ready naman lahat. See what's gonna be the play here. Lord sa baba, makunat yan. 50,000 HP yan. Yep, Identity has the rough waves. Okay, this is XC looking for an engage. Kaso dun lang din. Lord, buhay pa. Base, wala na. Ladies and gentlemen, Onyx ID, take game 1. That was a one way to clear a best of 1, man. In a best of 1. In a best of 1. Uy! Sheesh! Din-enjoy ba? Oo, sobrang haba ng laro. Gusto-gusto ko na sumigaw kanina pa. Sabi ko, hindi ba? Pigil ako magsalita. Habang nagkakas kayong dalawa. Dapat i-on na yung mic ng host natin. Hindi, dapat totoo lang eh. Dapat may video ako dun sa baba. Pinapakita yung mga reaction ko. Umaangat na yung paa ko kanina habang nangyayari yung larong yan. Kung nakita yun, grabe, parang kaming baliw dito, nagwawala, naglulupasay dito sa stage. So, sobrang ganda ng game na yun. What a way to start our Swiss stage! Yung ni XD parang, okay. Okay, sige. Kayo naman yan di ba? Lahat sila nakakita, ang saya ng game na yun. Nag-enjoy sila pareho. Oo, at saka alam nyo kanina, tinitingnan ko kasi mga player camera. Habang naglalaro sila, si Kazue parang yung mga unang moment, sobrang, ang ganda na ng ngiti niya. Kasi, maaga silang dapat sana mananalo na. Panalo na, natalo pa dahil meron sila mga executions na hindi naging maganda sa loob ng laro. And kung makikita naman natin kanina, talagang yung objectives ay puro sa kanila lamang napupunta. I think you put that very well. Just to rephrase now, I think it's decision making. Dito makita yung
veterancy ng Onyx nabawi talaga. Let's see. Oo, kung ano ba yung mga pwede nilang sabihin. Kasi I feel like ito yung something na hindi rin nila in-expect sa first game nila. And we're here up on stage. Ladies and gentlemen, can we see another round of applause for Onyx? Wow, Kyrie and Keyboy with us up on stage for this interview. Kyrie, did you expect this to go 30 minutes? Not really. Not really. What happened? I think we just did a lot of misplays, especially in the early game, and that's why they had the upper hand in the mid game and late game. Ah, I see. Because we saw it was like a 6,000 gold lead. Keyboy, ngerasain hal yang sama. Did you feel the same way? Did you feel like you made mistakes in the early game? Sama kayak Kyrie lah. Sama kayak Kyrie, same like Kyrie. Can we pinpoint what mistakes you guys felt? Was it call mistakes? Was it Keyboy's mistake? Was it your mistake? What happened? Maybe just a team decision mistake, yeah. Okay, team decision mistake. May we know in the early game who is shot caller? We short call all. Oh, together. All player, yeah. All players shot call. All right. So, Kyrie, before you headed into this match, you mentioned that his Hayabusa, Kazue's Hayabusa is better than your Hayabusa. We saw the Hayabusa let go today. Whose decision was that? Was that, did you do that on purpose to allow the Hayabusa open? It was the coach's decision. Coach's decision. Berarti Mas Adi. Adi sama Coach, cewek. Coach Adi sama Chewa, they were the ones that made that decision. Did you guys get upset about it? You were like, what? Why is the Hayabusa open? Not really. We trust them with everything, with the drafts. Okay. So yeah, we're okay with it. We're fine with it. Full trust, full trust. We like to hear that. Keyboy, notoriously so, Onyx has had, I would say, a history with not being as great in best of ones. Do you think that that was maybe one of the reasons why you guys struggled a bit in our first opening match of the Swiss stages? Mungkin Indo aja. Boleh, Ya, boleh. mungkin kita game pertama kali ya. Terus ya mereka juga kuat lah. Mungkin mereka udah panas banget lah dari wildcard kan. Jadi ya kita masih telat panas. Cuma ya hasil, emang ya menang. Nice, okay. So Keyboy mentioned that they were really strong. Maybe this was because it's our first match anyway, so we didn't get or had enough time to warm up as compared to Boostgate. But whatever happened in the game, results are results and wins are wins. So final message here, I do want to ask, considering that you did and were able to take down a team from Turkey, another representative from Indonesia will be headed against another team from Turkey later on, Alter Ego against Aurora. Do you both have any messages for Alter Ego who will fight today as well? I think Keyboy. Only Keyboy, okay. Only Keyboy. Boleh Keyboy, silakan. Pesan buat Alter Ego, betul. Ya buat Alter Ego, ya buat Alek lah. Menangin lah game lawan Aurora Turki. Biar kita bisa lanjut terus sampai ketemu di final, amin. Amin. Keyboy mentioned hopefully that you can do great, you can do amazing, you can win it, so we can go to the next stages of M7 together as Indonesian representatives. Once again, thank you so much, Kyrie. Thank you so much, Keyboy. We're gonna give another round of applause for Onyx as we head over back to our casters. Break that down. I feel like from their interview, mukhang hindi pa rin sila makapaniwala with what happened sa Game 1, Match 1 na nangyari, no? Parang in shock sila. Hindi ako, parang siyang parang yung mga napanood ko na ilang beses, yung mga, parang nanalo sila, pero alam nilang may mali-mali ang ginagawa. Parang muntik na yun Maybe we shouldn't have won, pero nagawan pa rin ng paraan. But a win is a win. At the end of it all, naniniwala pa rin ako sa pinag-usapan natin before the whole interview. Player wisdom talaga yon. Mas experience talaga yung Onyx overall na kaya nilang hanapin yung win. No, ang term ko nga doon, magulang talaga. Kasi matanda na sila sa larong yan. And ang dami talagang times doon na dinaan talaga sa XP. Yep. Promise, ang daming moments. Oo, at saka ang dami ring moments na hindi sila sumuko dun sa moment pa lang na halos matalo na sila. Yeah. Magbe-base luck na lang, no? Pero nandun yung courage nila na ilaban. And dito ko
medyo naintindihan na malakas talagang Onyx because ang daming plot armor ng boost gate, di ba? Nanakaw yung Lord. Nag-snowball si Kazue. Hindi na punish si Kazue sa kaka-recall niya. Di ba? Ang daming parang moment na dapat sa MPLPH hindi ubra yan eh. Oo nga. Pero dito nabaliktad pa rin ang Onyx. So again, kudos. Hopefully maka-recover sila and maka-warm up properly, you know? Naalala ko din yung sinabi mo kanina, no? Na sabi mo, nagtotaunt itong si Kazue. Pero si Kiboy pa rin na naging MVP ng ating larong yan with 1-5-12 KDA with that Kalea. Kung babalikan natin kanina, yung mga early parts ng ating game, hindi siya masyadong makaset up dahil may mga purify yung mga tina-target niya, no? Pero yung mga setup niya later on dun sa ating game, yung nagbigay sa kanila ng window para bumawi. Yeah, first 10 minutes ang sama talaga para kay Kiboy. Kasi again, yung before pre-level 4, hindi pa sila gaanong sync. Tapos wala pang threat ng Skylar mula sa likod. Kaya hindi ka basta-basta makapag-engage ng dire-diretso. Pero the moment that you're medyo naka-3 items na sila Kyrie, si Skylar, ayun, set tayo, for sure may matatapos na game. And I think past the 10-minute mark, naintindihan ni Kiboy na, wait lang, hindi ko naman pala kailangan pag-initan si Identity or si RX. Worth it na rin naman palang hulihin si Wachter at saka si XE kasi the rest of them hindi makakagalaw. And I think it takes a really veteran player, a really wise player to know that na, ba't ka pipilit? Oo, parang kahit sino na to, no? Pero yun nga, may mga times na si Wachter ang kinukuha niya, nawawala na din ng pang-front line. Etong Boostgate Esports. I think sinasabi ko moments na parang halaw patapos na kasi parang pwede ipilit doon. Pero Kazue, sabi nila, respetuhin natin. And again, don't take a risk like that. Sometimes yung mga team fight na after that, doon na lumalamang na sila Skylar. And kasi napatagal mo na eh. Tapos in a game with a Claude, pag pinatagal mo talaga ng ganyan, habol na habol yan. Wait, ito ba yun? Ano ba? Ay, Diyos ko po, yun nga yun. Hindi nga, tama ba ako? Hindi nag-retry si Kyrie. Hindi talaga. Oo. Kasama sa highlight reel. Again, it was crazy. Ang gagawin ko rin kasi, papanoorin ko rin siya. Hanapin ko rin siya, pero buti nandito siya. Wow! Oh my goodness. Although the follow-up is a lot easier ngayon na wala, stocks na sila Kyrie yan eh. Diba? Full vision. Medyo fizzle out nga yung last team fight na yun eh. Sa tao lang. And lalo itong fight na to. Sobrang tumagal na nga rin talaga yung game na 30 minutes almost. 29 minutes ang itinagal nitong ating match 1. Nakuha na nila yung mga power spike na kailangan nila. Especially double marksman ang ginamit ng Onyx Indonesia. Nung early parts of the game, hindi talaga natin maramdaman since kailangan nga nilang umitem. And yung mga turtle ay nakuha talaga ng Boostgate Esports 03 para sa Indonesia. Pero nung mga later parts na nakabuild na sila ng mga items nila, nagkaroon na sila ng window, nakuha nila yung mga crucial na objectives. Looking at the gold lane matchup, again, key dito yung pagkatatag ni Skylar na nabugbog sila paulit-ulit. Hindi siya makahanap ng nang nanakaw ng Lord yung kalane niya, si RX. Papansin mo parehong naka-fighter emblem yung dalawang to. So mukhang after that hotfix patch before M7 started, winner-winner emblem ng fighter ang kailangan nating bantayan. Abangan yan. Siyempre, Assassin emblem obviously is also a great alternative. Pero grabe 29 minutes. So, sabi ko pa naman sa producers natin bago tayo magsimula, ay lahat yan 10 minutes, 11 minutes. Oo. Actually, tinanong ko si Rockhard kanina before we started, tatagal kaya tayo ng 1 hour per match? Sabi niya, I don't think so much. Really. Isang match lang naman yan eh, no? Muntik na to. Muntik na to. I did not expect from the Big Four that it would be Identity who is the carry. Yes. Saan galing yun? Ba't ang daming damage nung Valentina? I was expecting it would be the carry, si RX or si Kyrie. But wow. Oo, yung mga hindi natin napansin din kanina, no? Pero kanina, ang daming highlights na naganap. Pero it doesn't really matter. Ang mahalaga kung sino mananalo. Pero ngayon din ay makikita natin ang internal ranking for M7 in terms of the roamers. At top 1 dyan, si Kiboy. Hindi nakakagulat. I think alongside the other roamers, siya yung pinaka-explosive. Si JP more on protect talaga yan eh. As in, when I think about JP, he likes protect. Doesn't make him a bad one. Pero
Especially kung doon yung botohan sa kanila. Oo, botohan yan I think si Kiboy talaga ang spiciest. These are rankings based on the votes of players, coaches, managers, some talents, and production staff were asked as well. Yes. More than 100 plus ang tinanong na tao para dito. I'm surprised na lower si Light kesa kay Yums. Oh, yun surprising, no? Number 4 pala si Light, no? Pero yun nga, hindi siya stats-based. Ito ay internal voting. And let's see kung magbabago pa ba ang tingin ng mga tao sa loob ng M7 as day goes by. Dahil nga, first day pa lamang ng ating Swiss stage. And indeed, what a match. Win or lose, the passion on this stage is electric. Because real passion never dies. And that passion deserves a reward. Here's yours. Be one of the first to 100 to correctly predict the M7 champion on our page, and you have 100% chance to win 1,200 MLBB diamonds, enough to claim a legend skin instantly. Siyempre, that's all. Siyempre, for the ultimate glory, make that prediction, get your Realme 15 Pro, and you could win it for free. Your move. Fuel your passion, claim your reward. You play, we carry. Realme 15 Pro, the M7 official gaming phone. Yeah, so you can get a phone. Yep, and on that same phone, you can finish your M7 Battle Pass. M7 bonuses are here. Get ready for massive rewards. Yeah, it's M7 Pass. Live na siya nung January 1 pa lang. So, hopefully nakapagpa-level na kayo. It has the Epic Skin Granger Thunder Ascendant, the Prime Skin Cosmic Finality, and exclusive figurines, battle effects, avatar borders, and more. Plus, free special skin, the Gatot Kacha Solar Spark na may nag-cosplay kagabi. Wow. At meron ding M5 Yuzong skins, revamped M Championship skins, and other rewards are back for a limited time, kaya don't miss it. Yeah, syempre, dami yung nangyari yan. So many stats and stars happening in our pass. Ang ganda nung pass natin kasi anong level na yun? Ako 32. Oo, mga ganun. Ang hirap pa yung pa-level nung walang diamonds. Sipag, oo. Diba ang hirap yung pa-level wala kang diamonds? Kailangan ng diamonds. Yeah, I have to admit, yung M5 tsaka M6, kaya ako lang nakuha si Claude tsaka si Yuzhong. Binili. Kasi merong dias involved. Pero ngayon, parang manual grind tayo. For now. For now. For now. Malay mo. Hindi ako makapayag na hindi ako magkakaroon ng Granger figurine. Yeah, yung Granger figurine. Ilan na yun sa inyo? Ako isa pa lang, Yuzhong pa lang nakuha ko. Ikaw, meron ka na. Oo. Yuzhong Claude. Nagsisisi nga ako, hindi ako nakakuha ng Bea Trix Roger. Yung Bea, yung pinaka, doon ako nagsisi sa Bea. Oo, kasi ganda, no? nung time na yun, sobrang busy namin, hindi namin napapansin masyado, pero good times. Ang ganda nung series, ang haba pala. I wonder kung next series ganun din. Parang kinakabahan na tayong lahat kung ano nga ba mga susunod pang mangyayari, but it's just the first match. Magbabalik ang unang araw ng M7 Swiss Stage. See you! Realme 15 Pro, M7 official gaming phone.
Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day. True power dwells within the spirit. Try to embrace all that you are. Are your M4 World Champions, winning the game, getting the checkmate, setting everything up right now. Welcome to the M7 Carnival, legend. You traveled all the way to the Land of Dawn? Don't worry, we'll guide you through all the activities and wonderful experiences we have. Here's everything you can do in the M7 Carnival for ticket prices as low as 20,000 rupiah. First stop is the Stage of Legends, filled with performances, music, cheers, the biggest M7 watch party, and a special performance from Stephanie Poetry on the final day of the carnival. Game recognizes game in the M7 Carnival, as we'll be collaborating with the NBA. And history is made here at the M7 Carnival, the first ever MCGG World Championship. The Go 1 Grand Final will be hosted here at Stadion Maja Jakarta. So come join us and feel the energy. Next stop, the Heroes Playground, to take photos with giant hero statues and meet cosplays of heroes from the Land of Dawn. Come to the Hall of Creators and Pros to meet and greet with top content creators. Teams from MPL ID and Legends are here. Line up, take photos, and even walk away with an autograph. Play games in the Rewards Arena to win prizes from all of our brand partners. It's at the MPL Market. Booths of your favorite teams, exclusive drops, and surprises from your favorite teams. Take a quick bite at GoPay's Land of Dine. We've partnered up with GoFood for your food and drinks. The magic map has shown us all 6 zones in the M7 Carnival. We're calling you to play, explore, and wander. Don't miss out on exclusive gifts ready for visitors worth over 2.5 billion rupiah, including M7 limited edition swag bags, exclusive merch, in-game chests, and special skins. Are you ready, legend?
Get your tickets soon, because we can't wait to meet you at the M7 Carnival. Load na sa Gcash! Dali! Load na! Para kuha agad ang load. Anytime, anywhere. Pwede with all networks. Realme 15 Pro M7 official gaming phone. Are you excited for M7? Yeah. Are you sure? ဒီကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့လာရန်ကုန်ကနေဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့မှဂျကာတာလာဒီကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့လာရန်ကုန်ကနေဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့မှဂျကာတာလာ Yes! Champion, no? Salamat malam. I think feel excited to fight everyone in this tournament. I hope we can make it. You ready for M7? No, I'm ready to sleep. See these eyes? What I really like in Jakarta, I think the food and the people. Nasi Padang food. I want to try that actually. I think I excited to try nasi goreng. Nasi Padang, rotinya juga bagus ya. Nasi goreng, nasi Padang is good. I know that some of our players, they have lucky charms. I have a good luck charm, my girlfriend. Yeah. I have this one and this one.
ကျွန်တော်ဒီအဲ့လို offline ပွဲမစခင်ပေါ့ offline ပွဲစတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့လိုဒီ final ပွဲပြီးရတောက်လျှောက်အချိန်ကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုခြေတစ်ခုပဲတုံးအဲ့လိုမလဲဘူး To all the team at S7, good luck and have fun. Shout out to all the teams here in M7. Good luck to all of us and let's put up a good fight. Good luck to everyone and we'll see you soon. Maligayang pagbabalik Pilipinas, kami pa rin ang inyong makakasama, your very own Odin, together with Rockheart and Leo. At ito na nga ang ating match 2 between Black Sentence Esports and CFU Gaming. Magiging madugo itong pangalawang laban na to between the Khmer Sharks and the New Reapers. Literal na dugo. Either sa ngipin nung shark or sa... Joke lang. Pero yeah, that's basically it. Pero it's just like a real good reference to how this fight is gonna be. Kasi for sure, may kruhan at bakbakan. I am expecting 40 kills. Ay! 40. Feeling ko hindi abot. Hindi abot? Kasi baka mabilis na matapos. Oh. Ayan na naman tayo sa mga ganyang predictions. Parang ganyan na din yung sinabi natin kanina pero... Ganito, confirmed kasi na aggressive ang playstyle nila pareho. Pareho. Diba? Pareho. Oo. So Sure. Mike Ruan ng tama. I agree with Mike Ruan. Oh, sige na nga, papayag ako. Pero, ito kasing BSE or Black Sentence Esports ay talagang bago lang din sa eksena dito sa international scene. Given that, galing pa silang MDL, nag-MPL, and straight to M7 dito sa Swiss stage. Diba? Sobrang wild na ilang buwan lamang ang preparasyon nila. Nandito na agad sila sa international stage. Sa main 5 nila, isa lang yung totoong veterano. At yun si Steffe, na umabot pa yata nung M3. Nakapag M3 pa yata yun, and I first met him in M4 nung nasa Jakarta, and he's in that same hotel now kung saan nakapag-gym kami once. Nice. So naalala ko yun. So of all of them, Grabing memory, of all of them, siya yung parang haligi ng pangarap nila lahat. Kasi nag-MDL pa sila lahat, di ba? Parang I would assume Spanish, kaya ko so kaya nyo rin. Tapos sama-sama sila. Oo, siya yung parang father of Latam MDL sa lineup nila ngayon, right? Basically. CFU naman, obviously, may tinik din na kailangan labanan tong CFU, eh, no? Yeah. I mean, sila yung pinaka-champ sa region nila, sunod-sunod, pero qualifying to the M7 or to the M-Series World Stage, ibang adventure. To be fair, medyo merong pagka-bittersweet to. Kasi nung M6 last year, in Malaysia, muntik na lang ilaglag yung SRG tapos sila ilinaglag. If you'll remember, Moscov, innocent, finish the sentence. Alam nyo na yun. Tapos nung MSC naman, si SRG na naman naglaglag sa kanila. So medyo may grudge match sila. Waiting. Kung mangyari man yun sa Swiss, we don't know. Oo, medyo malayo-layo pa ang kanilang tatahakin dahil marami pa naman silang matches na pagdadaanan. Pero itong matchup na to, medyo malayo yung pagkakaiba nilang dalawa. From an experienced lineup to versus an MDL lineup, di ba? Kung gaano kalaki yung gap nila. Which is weird kasi yung isang team, we almost know nothing about, di ba? Itong Black Sentence, parang for a lot of us, first time natin mapapanood. Yung CFU, sila na naman. Sila pa rin? Which is masaya. Masaya kasi at least nasusundan natin yung growth nila, di ba? Like, I always see CFU before, like, lagi sila yung, okay, dark horse na naman tayo, guys. Yes. Di ba? Pero they never really go as far as, like, top 4 or something. Pero, in tournaments around the MLBB ecosystem though, sila. Di ba? What was that? IESF. In Malaysia again, na SRG na naman na naglaglag sa kanila. Second place, di ba? Finals! So who's to say na baka itong version ng CFU na to, baka ito na nga yung mga pating na may pinakamatulis na ngipin, di ba? This might be it. Itong M7 na ba na magiging contenders na sila? Or will they still remain as dark horses na ngayon ay magkakaharap na mga baguhan din na teams? Ano kaya yung mga i-expect natin? Kasi itong BSE, sa aking pagkakaalam, ay merong mga cheese picks na ginagawa. And I'm not sure kung lalabas pa rin dito yung Moscow that we saw before. Like, that was a really good era. I feel like the Claude is still the guy to ban. Kung hindi mo, if you can't deal with the Claude, you have to ban it. Kasi nakita mo yung game kanina, di ba? Yep. Claude talaga eh. Claude sets the pace. Explosive eh. When there's a marksman na meta na sobrang mobile,
that hero usually takes over. And last year in M6, nung una nating nakilala si Zing ng CFU, uso yung Bruno, na magaling din siya mag-Bruno. Ngayon, let's see how he translates into using the Claude, the carry, or even fighters. Paano kung doon tayo mauwi? Paano kung after the second phase ng draft, mawala lahat yan, tapos maging fighters ang usapan? Back to fighters, no? Back to the fighter na lapu-lapu maybe CC. And I can't believe that we can maybe also see again, XC, medyo tinrete nila XC kanina, pero XP pala, yung Sora. Oo, meron din akong gustong tingnan, no? Bukod dun sa XP laners natin. Ang alam ko dito sa CFU, merong nag-swap din ng role. From roamer to mid lane. OP. OP, ayan. Si OP, lumipat siya ng kanyang lane. Oo, kasi meron silang bagong salang, si Boxy. Oo. Nakilala natin as another legend from Cambodia. See you soon. I think is the team he's best known to be part of. Ngayon, kinuha na rin siya ng CFU. Tapos meron pa na isang addition sa team nila from a female team. And yan ay si Pex na I believe ay substitute nila sa mid lane. Yep, so she is a part of CFU Serendipity, nakilala rin sa FE scene sa women's division ng MLBB. Na pag sinabi mong CFU Serendipity, safe siguro tawagin silang top 5 na most strong teams in MLBB women's. Kaabang-abang yung mga ganyan, no? Excited din ako maglaro yung mga ganyan dito sa ating eksena. Pero iba rin naman pag main 5 ang ating pag-uusapan na makikita rin natin mamaya kung sino ba ang maglalaro and we're yet to see kung sino nga ba mga yan. Here we go. Live from Jakarta, making their entrance. Makikita natin kung ano bang aura ng CFU Gaming. Shark bite. Yung bang nasa isipan nila habang naglalakad pa po. Yes. That's their battle cry. Whatever sound a shark makes, that's what they're doing right now. Yan. Ganda ng jersey, oh. Ito si Malinis, naman. Oo, ito si Detective ang tinitingnan ko. Kasi si Detective, siya yung, you can see it in his eyes, you can hear it when he speaks. Siya yung sobrang passionate. Siya yung parang, ito na guys, atin na yun eh. Nandito na tayo, nakatayo na tayo. Oo. I feel like napunta yung sitwasyon na yun before, so many times before. But when you think about Detective, like yun yung scenarios na nakita mo, yung mga muntikan na. And now we'll see Black Sentence make their way onto the stage. Ang kampiyon ng MPL Latam. Itong Black Sentence, it feels like you can do as much research as you want, pero they're really just a newer squad. And they're gonna do very well, I'm sure. Yung composition nila parang boost gate. May isang veterano, tapos 4 na parang fresh faces. Pero may pinatunayan din yung boost gate, no? Is it the same kaya for Black Sentence? Maka get over. 30 minutes. That's gonna be in the history books for sure. Pero hindi pa rin yun yung longest game. Feeling ko may 30 minutes plus game naman. I feel like. Sa M-series. Pero ang prediction nyo kanina magiging short to eh, no? This one should be. It should feel short. Yun na lang. Kasi promise kung kanina kasi very low, I wouldn't say low expectations, pero we didn't know what to expect. Dito, of course, with Coach Taimigo and Coach Tsubasa, pareho nilang tanggap. We've seen it and we've heard it from interviews na aggressive yung teams nila. Na team fighting ang ating puhunan. Hyper-aggression ang ating aabangan dito, no? Yes, kung may keso, more likely we can expect it from Black Sentence. Pero feeling ko gameplay-wise, CF should have this. I think we also have that on the prediction. CFU just has more of that experience. Black Sentence, I think ang pinaka-asset din nila dito is baka pati yung mga kalaban namin, hindi kami masyadong scouted. Bang hirap namin i-scout, di ba? Yeah, of all the names, di ba kay Steffe, si Hide on Bush, ang isa pang medyo familiar name ako when it comes to the MPL Latam scene. But yeah, no, for CFU, they didn't change much. It's Wadu, Detective, OP, very big name and face in the realm of Cambodian and the Khmer community. Si Boxy, andyan na rin. Well, his name is actually Boxy666 now. Hehe, kasi sinimulan eh. Hehe, kasi talaga yung kasalanan. Parami ng parami, kada nag-international, no? Pero dati Boxy na talaga yan. Yeah, Boxy lang yan. Boxy the King, you know. Siya si Sing. Yan, si Sing na marksman specialist. Pero ang gusto kong tingnan natin dito, yung ating mid laners nga, na si Shin versus OP na paghaharap ngayon. Are there any expectation from these players?
Yeah, a lot of Eve gonna get banned out. Expect yun na Eve bans, probably. Kasi I think all of them are actually just dreading that hero. Pero tinaman to, si OP, very, I'm gonna say it now, safe approach to talking about their opponents. Based on MPL Latam daw, malakas naman daw yung Black Sentence. Solid approach. Pero kung ano daw yung kaya nilang gawin, mas kayang gawin ng CFU. Even better. Kaya pang higitan, no? Match them. Beat them. Which I agree kasi, sa totoo lang over the past year, I'll say it now, maybe even 2 years, MPL Latam, medyo nasa rebuilding phase sila. Dati kasi di ba almost legit threat sila? Dati naalala ko yung a team like, what was that? Cade Stars, kung nasan sina Luis, yung team na yun, yung bago sila maging RQ Akira. Muntik na bigyan yung Onyx dun eh. That was before, that was like 2-3 years, 4 years ago now. Uy, kumakatok na yung BSE sa M7 Swiss stage. The new Reapers nga, ika nga, no? Ano kaya ang mas kakatakutan natin dito sa dalawang to? Sila pala to. It's a fire meme. It is. It's a pretty fire meme. It's perfect, actually. So, sana magkatotoo. Uy, galing pala yun sa community. Oo, galing sa community yun eh. So, sana magkatotoo, hopefully, di ba? So, we'll see. Pero syempre, ang prediction pa rin natin dito, I think hindi na nagkakalayo. We've already been wrong once. Hindi, muntik lang. Muntik lang magkamali kanina, pero nauwi pa rin sa tama. Oo, alam nyo, iniisip ko kanina, what if bumoto ako dun sa hindi obvious na ine-expect ng mga taong mananalo? Baka lang. Baka lang, no? Malay mo. Malay mo. Hindi, Malay mo. Ang hirap talaga if you're asking us why ganyan yung prediction namin, ang hirap mag-vote against CFU, especially knowing how they played before. And kung gaano ka ferocious sila maglaro talaga. Oo, pero knowing BSE, galing silang MDL, no? So, bago-bago lang din sila na pumasok dito sa eksena. And ang gusto ko dito sa mga ganitong klase ng players, talagang gutom silang manalo at gutom silang mapatunayan na deserve nila yung mga ganitong spots. Pero mapapaisip ka rin talaga, no? Sinong mas gutom? Yung may pangarap o yung paulit-ulit na nawasakan? Aray. Ano ba yun? Wasakan ng pangarap? Nawasakan? Di ba parang that's weird? Ang hirap kasi hindi ka marunong magtagalog. Hindi. Let me just critique the Filipino language real quick. Alright? Wasakan ng pangarap. That's a saying. Pero pag nawasakan, di ba? Look at say it. You say it. Oh, nawasakan. same word. Di ba? You know what I mean? It's the same word. Pero sabihin nyo, di ako marunong magtagalog. I'm critiquing the language. He just knows it. Nawasakan. Di ba? Guys, ganun talaga eh. I'm talking about Wasak CFU. versus wasakan. Anyways, game na. Best of one. CFU on the play. Fanny, Yisanshin, Kalia ban. Very good read. Tanggalan niya yan si Steffi ng pang-pick off. Zushin, Sora. Uy. Sabi mo Eve. Where's the Eve? Where's the Eve? I was actually expecting that. What's up? What's up? Ano ba? Kesohan ba to? Only kesohan pa tayo dito? Open pa yung Eve. Pero worth it ba Carlang first pick? First pick, 100% worth it. Para kay OP? Agreehin natin yun, especially OP. Kasi especially sa kamay ng mga mas experiensyadong player, yung Eve ngayon, swabing-swabe. Parang hindi na nerf. Parang hindi na patch. Parang Zushin. Parang Zushin. Okay. Exactly. At talin ako kung gaano lakas yung Zushin Ay, Hilda ban. Sige, open tayo Hindi ako nag-mid. Pero pag napipilitan ako mag-mid sa RG, nag-Zushin ako, easy mode. It still feels so easy, no? Oh! Wala nga namang Kalea. Mag-lance ka na. Interesting. And of course, Grok is open. You go Grok Eve. Grok. Kung gusto mong medyo maging ballsy, pwede ka mag-gold lane ngayon. Pwede ka mag-CC. Maybe. Open CC. CC pwede siyang pang-pivot towards XP or gold, right? So, Grok Yuzhong. You can kind of just control the flow. Yung kaya ding sumabay sa land. Again, ang pinakawag mong gagawin dito kung ikaw yung Black Sentence, wag mong i-ignorein yung Lancelot or like make sure na may pangsagot somehow. Hindi. Kaso Eve pa rin talaga. Saan nila sasagutan yung Lance? Sila Third muna. pick siguro. Kami muna. Kami ang problema. Zing gets his hands on the Claude. Install ako. At ang Cho ni Boxy. Yan. So si Boxy, guys, Cho gods yan. Kung naalala nyo yung mga dati niya outing sa international, nag-cho talaga yan. Which is good.
I think the most aggressive and the highest rated, there's a reason kung bakit yung highest voted roamer natin for M7 ay isa ding Cho specialist. Pwede ka mag-set ng tempo talaga eh. K-Boy! What? It's a classic Claude versus Carry again! At napatunayan natin kahit talo sa laning ang Claude, yung utility niya talaga, tsaka yung delayed entry, hindi mo mahihigatan yan. Valentina ban para sa Black Sentence. Siyempre, bawasan mo ng options para makapag-ranged initiations din ang kalaban mo. What does that leave CFU with? Farsa. Farsa. Tapos pag binan ulit. Lunox. Pwede. Pero medyo mid-range si Lunox. Short Mid-range na nga mid-range. lang, oo. Oo. Baka mapunish ka pa pag ikaw yung nag-darkening sa mukha. Eh, At no? hindi ka pa makapasok. Diba? Yun nga, Nabakuran ka pa ng real-world manipulation. Fredrin, ban dito para sa CFU. Lapu-Lapu. Ang tinagal ng Black Sentence. What's left here for Hide on Bush? Is this CFU with a scouting report? Are they saying, wait lang, testingin nga natin. Mag-assassin ka nga. Best of 1 to eh. Mag-assassin ka nga. Yun yung huwag nyo kalimutan, guys. Best of 1 lang to. So ito na yun. Yes. Wala nang bawi-bawi dyan hanggang next round. Oo. Orochi here picks up the Yuzhong. Pero ito yung masakit, Carla. Wala pang hinahunting yung Yuzhong. Oo. Wala pa siyang real target kasi In-advance niya yung Forza. Tinakot niya. which makes sense kasi nga maganda nga naman yung entrada ng Farsa. So what do? Are you forced to Lunox now? I think Lunox na yung sagot dito, you know? It's... I don't know if they want a Kimmy. Maybe? Alam mo ba? Alam mo ba? 2026 na, di ba? Ba't bumulong? 2026 na, di ba? Pag tinatanong ako sa first pick, pag sinabi ko Lunox, Lancy pa rin sagot. Lunox. Kagura! Okay, talagang iwas pusoy sila. Sige, nag-Yuzhong kayo ha. Panindigan niyo yan. Wala kang matatalonan. Ang tagal ng sagot nila, pero it's a good one. And we got a Patrick Star in the hands of Wadu. And then Joy. Okay, so there's still an assassin. It's not a Hayabusa. But it's a Joy. So napakaganda ng dive comp ng BSE dito. I like the dive comp. Again, medyo napuwersa din nila talaga yung CFU, no? Parang, guys, hindi tayo pwedeng mag-farsa. Pag nag-Lunox tayo, mukha tayong... Pero, I guess Kagura, it's still in the pocket, so why not, right? Masyadong short range yung Lunox. Yes, may payoff siya, pero nagpa-farm ka na para sa Claude eh. So, might be too long, might be too late. CFU, again, very aggressive. Look, they're all just farming for Zing. Lahat to nag-aantay lang para mapag-Swift Trinity yung Claude and then go time. While Black Sentence, nag-invest sila sa mga picks at weird times para sa akin ha. Parang may inabangan sila, meron silang inunahang investan. Pero ang maganda naman sa lineup nila, they have the tools. Kahit ano sabihin mo, meron silang magagawa at every phase of the game. Actually, ang ganda ng first free nila eh. First 3 picks nila, ang ganda ang solid eh. Parang wala silang pake. Yung dulo, parang medyo fizzle out lang. Pero I guess that's what happens when yung hero pool mo siguro yung na-target. You know? So dito tayo sa ating best of 1 na naman. CFU Gaming versus Black Sentence. This is Cambodia versus Latam. And yeah, 100% Black Sentence. Dapat sila yung medyo mas maging aggressive dito. You can expect that. Woo! Detective probably gonna try to focus more on... Wait! The Chodo, wala kang... Medyo hirap ha. Kasi yung damage output, mas madali. Yikes. OP, coming in. Napaganda ng damage output early ng Kagurang to. Pero yun nga lang, problema, I think in the short term, maganda yung trade ng Black Sentence. Yung trinabaho ni Detective, pre-renetry lang ni Haydon Bush. Efficiency lang yun. Efficiency. Kaya down siya ng siguro what? A third or 1/2 ng XP bar. Pero yun din yung mangyari pag si Boxy kasi is on the show, right? Like, pwedeng maging aggressive. Pwedeng payoff, pwedeng hindi. Oh! Pero the Patrick is having a hard time surviving. Nakuha ba ni Wadu? Parang binatahan ni Wadu ng skill eh. I think so, Kaya yeah. nakuha eh. Nahabol niya eh. So, emblem check. Okay. Full fighter. It has to be. It has to be. You can see that Zing is investing a little bit in the early game. Meron tenacity. So, gusto niya may pagduelo. Which explains the lane situation. Yan naman yung sa gold lane, no? Medyo mas forward si Zing. So, tinetesting niya yung tapang nung MDL champion ng Latam. Siguro nakita niyo yung matchup kanina. Sabi niya, ay, nahirapan ko nung medyo magpakuna tayo ng konti para mas maganda yung laning natin. Yeah, Black Dragon form na pula mula kay Orochi dito. Parang ahas
kalangitan. Detective with a steal! Retribution! Turtle for CFU! Boxy, mabibigyan dito first blood para sa Black Sentence. Nasakyan na nga dito ni Patrick Star. Si Steffi! 1-for-1, Wadu with a kill! Grabe yung macho Patrick na yun na. Ang ganda ng swab. Ang swabe din ng pasok ni Detective, by the way. Phantom Execution into the retry. No, this is Patrick. No, it's Patrick. That's right. Very good trade. Ganda. CFU Gaming, kahit na medyo gilitags yung kanilang early game, especially in the EXP realm, maganda naman yung bawi. Boxy looking for that kick! Nahanap kaso nga ng wrong direction! Sinakyan ulit ni Wadu! Serving up a kill, the Detective! Ito yung, guys, ito yung reason bakit sabi namin, fast game talaga to. Ganyan-ganyan maglaro si FU, gigil na gigil pumasok. That's why they go for the show as well with the knock-up. And lalaban pa rin naman. Oh, na-punish nga lang. Medyo malalim na si Boxy doon. Sinakyan muli ni Wadu. Pero medyo napalayo siya ng pagbagsak. Shin gets a kill. Alright, so ito yung propensity na isang hope. Oh my God! OP di ba? Tapos! High push gets pumped! Real Revelation plus tech charge! Mapapatay naman dito si OP. Hindi niya yun ma-cleanse flick. Sa baba naman, non-stop action! Zing with a blazing duet. Sumagot din naman doon si Doom with a light wheels of his own. Rockart, pinapahinga na to. Ito yung paulit-ulit na sinasabi nila sa interviews. Like, we are both aggressive. As in, aggressive. Only yan. And pinapakita nilang, totoo naman. Purify. Yung sipa ni Boxy, mani-neutralize lamang. Okay. Tag team. Tag team sa baba. Pero yun nga, enabled nung isang show yung mga ganyang plays. Expect mo na paulit-ulit, bababa, tataas yan. And now, with all that knowledge, with all the info, it's time for that turtle fight. I can imagine si Boxy sobrang saya niya na in-meta ulit ang kanyang favorite hero. Gamit na gamit muli ang Iori skin ni Cho. I can tell you now, side lanes are actually where CFU are winning. Di ba? Nabubuli ni Wadu, si Orochi, tas sa baba naman, si Zing, lamang siya ng what? 500, 600 gold over Doom, kahit sabihin natin walang kills. So sa mid-trio rotation lang talaga nagkakaalaman. Yun naman ang maganda sa Black Sentence. Tama yung sagot nila. Like, hindi sila over, hindi sila nag-fizzle out. Pag may punishable moment, ginagawa naman nilang solusyon. Tech charge mula kay Steffi, dalawa mananakap! Delikado ang kalagayan dito ni Wadu. Napag-spread. Okay, sayawan lamang sa may pagong. CFU. Uy! Kulong! Gets to secure. RWM, medyo napalayo. Shin might not get it. Orochi takes down Boxy. And there's an electrifying beats down. Goes high on push. Si Zing naman ay nabigyan din. 2-for-1. Make that 2-for-2. Si Orochi mababagsak ni Wadu with that flicker engage. Carry glue. Grabe. Ito yung parang brawl talaga. Ang ganda. Ang ganda. I take it back. I think, you said 40, right? 40. Sabi ko hindi abot, so wala pa. Nasa under pa tayo. Nasa under pa tayo, okay. It'll probably be less, considering na, actually, konti pa to eh. Feeling ko dapat mas madami pang bumatay dun eh. Pero they were able to survive and able to juggle out the damage. So maganda naman. Maganda pa rin. I think both teams would be punished hard kung talagang piniltang nila. So, again, kaya naniniwala ko less than 40 to. But as it is, 6 minutes in, 11 kills si Zing mahuli dito. Wala siyang purify, pero kahit na sabi mo may BMI yun, patay pa rin yun eh. Oo. Kasi sa totoo lang, may siya essence ka eh. Tsaka may dash pa yata yung Joy nun. No way. No way so, na makatawag. That's definitely an oofski. Feeling ko, may mga decisions ng CFU that they don't assume or they don't expect na Black Sentence ay tatalanan or na ipapunish. And parang sometimes the dive sila, medyo blind sila eh. No? Like di full info. So sayang yung pagkapanalo sa gold lane ni Zing. Nawala na yung yung advantage niya. Pero tingnan natin again, hindi na ako magugulat dito again if they go for another kill here sa baba. Which is, I think, in hunting and last, naghahanap siyang angulo si Boxy. In comes Boxy. Nahanap yung sipa. Si Doom ay mababagsak dito ni OP with a burst. Rush Umbrella Flea. Mabubuhay pa siya doon after a few hits from the turret. Turtle up in 5 seconds. And non-stop aggression na naman. May minion pang hindi maklear si Steph for some reason. And ngayon, the Only Cats, Only Maneuvers. Back to the turtle. Here comes Black the dragon. Dragon form na pula. In comes Orochi. Hinahunting si Boxy. A knockout.
para sa Black Sentence. Wala talagang pahinga. Hambasan kung hambasan ang laro na to. And I love it. 14 kills on the board at 7 minutes. Last Lord still standing. Ang dami, ang gulo. Hide-on Bush scores the last one. Si Detective mapapagsak. Doom falls. Si Zing naghahanap. BMI out muna. Electrifying Beast by Hide-on Bush. Hinahabol si OP. Shields. Not gonna be enough. Oh! The steps. OP gets it. RWM. Spread. Kaso nga lang wala na matitimbre yan. Boxy looking for that kick. Nakita dito si Steffi. Kaso nga lang kulang. Hindi pa kiniklik yung combo. Brr. Okay, safe lang. Whoop! Di pa tapos! Looking for that. Spread. Hinahanap lang may masasabunutan. Down goes OP! Nabuhay ka na eh! Saya. I'm just smiling, man. I'm just smiling. Actually, sabihin ko na, dito matatalo yung CFU. When they pick fights na hindi dapat. Tapos they're basically leaving someone out to dry. Oo. At may other person dito sa kabilang parte ng mapa na naghahabulan. Yung mata ko parang SpongeBob na kumakaliwat kanan na habang nagbabasa ng libro. Kasi ganong kalala yung mga teamfight na nangyari dito. Lahat sila gusto makipagsuntukan. Oo. Okay. Coming from a region na tulad ng atin, madlang MPLPH, ito kakaiba to. Kasi sanay tayo na parang pag may nakuha yung team, masaya na sila, out na. Out. Dito parang pwede pa yata eh. What Sige, is G. In Spanish or in Khmer? In both. Both. Kasi pareho silang ganun eh. Pareho silang parang silang, hindi, pwede pa yata pre. Pwede pa. Parang wala sa dictionary yung atras. Oo. Pero again, sabi nila nanalo sila with that game style, right? Oo. So why not? They're gonna try to go for it. Ang ganda lang na nagkasalubungan yung dalawang style dito. Magagrab dito ang isa. Doom in trouble. Blazing duet. Detective. Mapapawagsak ni Team Carry. Zing. Na-punish hard ni Steffi. Orochi boy pa. Real revelation. Kaso nga lang napasama pa yata. Overextended. Down goes Wadu. 2 for 1. Para nandun sa Torre. Down goes OP. Boxy. CCC. Down na rin siya. Si Detective na lang natira. See? Yung ganon pre. Parang para sa Torre. Really? Ano ba? Ito si Boxy, nag-flicker pa. Wala nang kakampi. Tapos 10% HP, nag-flicker dun sa kalaban. Sabi ko, hindi, kaya pa to. Papatayin ko pa to. Pero wala na, naubos na ang kakampi nyo. And because of that, Black Sentence na ang lumamang. And this time, walang contest yung Lord nila dito. Libre-libre to ha. Kung hindi nila mapigilan si Detective, kanila na to. Detective! Nangarap at nabigyan na force back. Buti nilang hindi pa siya napatay. So Black Sentence now up by 2,000 gold. Rockart, at one point, diba, ano ba, mga 18 minutes, 19 minutes, kapag TikTok timer sa alam sila parang, wait lang dapat yata. Parang dapat yata, hindi tayo ganun lumaban. I hope they realize that soon. Kasi I think nawala yung, ang ganda sana ng lead ng CFU. Also their micro is very good. Pero parang walang nangyayari. They just keep getting back up. OP bursted down! 3! 4! And now, another Black Dragon form from Orochi. Pushing back Detective. Ito yung tanong kasi, sino ba naman tayo para sabihing mali yung playstyle nila? Baka yan talaga yung gameplay nila. That's just how they roll. Oo. And parang ulit nangyayari. Boxy. Naghahanap ng pwedeng masipa, mabibigyan. May pader. Shoot! Energy na! Napatay na naman siya. Dude! Nahanap ni Detective! 1 for 1! Wadu! Spread! Walang masakyan. Hide-on Bush gets a kill. Detective, pinirmahan ng mga miyembro ng Black Sentence. At in comes Zing! Napatay niya ang isa. Orochi sumunod pa. One more time. Si Steffi na shut down. 3 for 2. Madugong labanan nito, Rockart. We're approaching that point. 28 kills at 11.5 minutes. And I like that. The Swift Trinity, nakuha na daw ni Shing sakto, right on time. Just when they needed it the most. Yun yung kailangan talaga nila. And gamit na gamit agad. Sulit. On the second. Sulit. Yan yung pumunta ka sa mall, tapos may binili ka sapatos, sinuot mo agad. Yun na yun. Yan yun. Wala, hindi pa nagbabayad. Patrick. No, this is Patrick. So, yung early game lead ni Wadu, it's now turned into a utility role. Naging ano na siya, sige pre, sakyan mo si Hide-on Bush. Hanapin mo si Shin, hanapin mo si Doom. Which is very different. Kasi kanina, it's clear, si Wadu, sanay siya maging lane bully.
Pero ngayon na si Orochi ay medyo nakaporma na rin at nag-iba na rin ng role, naging parang backline control, nag-iba na rin si Wadu. I think paunahan lang talaga ng XP-laners na maging comfortable sa bago nilang galaw in the mid-game. Oo, absolutely. Again, yung atake naman dito ni Wadu is very good. So far, Detective though punish really hard right away. Naku po, fast G ata to. Kung ganyan, 3 na lang ang natitira para CFU. May mga ganong moments na parang hindi in sync yung CFU, and kapag nauna nga naman talagang mag-initiate ang Black Sentence, there's very little you can do, especially since ang mga frontline ninyo, kumbaga, or tanks ninyo ay ganitong klase. Initiators or backline control tulad ni Wadu. Lalaban pa 3v5 yan! Flicker by Box CCC, sinagutan ng RWM ni Shin! Maka-backout naman siya, in comes Zing, kaso nga lang masyadong masakit ang damage output ng Black Sentence. Not of the Doom! Si Zing mahabol yun ni Hide on Bush, and Wadu flickers out. Energy, hinahabol siya. Kaso nga lang, yun na lang talaga makuha natin. 1 for 1, gold laners out. 3v5 in-engage. Wadu! Tinalunan ni Joy. Hide on Bush stops Wadu from escaping. O, naging 2 for 1. 2 for 1. Not bad, not bad. The tempo is just getting off balance. Paulit-ulit na lang. Si Baxi, lalaban na naman. Pwede ba? Kumalma ka muna. Wait lang. Wala. Rakan, magpapahinga siya pagkatapos ng laban. Hanggat nandito siya, maglalaro siya ng ML. Black Sentence goes for their second Lord. May lamang silang 2K. Oh, they're gonna get dashed. Look at this. CCC, naghanap ng masisipa ng matatadyaan. Orochi, Black Dragon form, plus the real relation. OP gets taken down by Steffi. Nap-trigger na yung shot energy and lamang damage. Down goes Doom Detective. Puncture palabas. Kaso nga lang, hindi na siya maa-contest. Hide on Bush takes the Lord. Oh my goodness. 1 for 2. Okay, so winning trade for CFU. Kaso nga lang, big objective para sa kampyon ng Latam. Very big objective. I think medyo may hirapan silang paatrasin yung Lord na to sa putong yun. Shing, nahuli pa! Naku po, nawala na siya! Hindi siya nakapag-fury, pero sa totoo lang, saan ka pupunta? Nagamit niya na yata yung BMI papasok. CFU, a little too passionate. Masyado silang bigay na play. Sobrang sa pasyon. Oh my goodness. Although it is still defendable, and yung get timer siya 18 seconds, they might lose inhibitors. I think makakadalawa pa ang Black Sentence dito kung ipilit nila. Pero sabi nila, you know what? Patagalin pa natin. Pag nag-RG ako, hindi ko alam kung saan ako mas galit. Ano ba? Yung hero na Gina parang Johnny Boxy. Hindi ko alam kung saan ako mas stress. Parang yung Ruby kanina. Hanap ng hanap, di ba? Oo, nag-RG tayo. Or yung player na parang, guys, wait lang. Uy, wag. Farm pa ako, wait lang. Di ba parang, there has to be a middle ground. Yun ang kailangan hanapin ng CFU. Kasi sa totoo lang, their kit is very good. Their lineup is also very good, especially for their playstyle. Pero kailangan nilang hanapin yung middle ground na yun. Saan sila pwedeng maging proactive, but also, hindi nagbibigay ng ganitong klaseng object. Oh, Boxy pumasok na naman! Nagkaroon ng sipa! Mababa pa kanya immortality! And now in comes the rest of CFU! Nahanap si OP! Doom forced to use it! Kaso nga lang mahanap pa rin siya ni Detective. 1 for 1, 2 for 1. Make it now, Boxy! Hinabol na naman ni Hide on Bush. 3 for 1. Naku po, dalawa na ang naiwan. And with this, with a wave sa gitna, baka pwede pa makaisa dito, and this could be the finish. Shing, kailangan mo maganda. Gandahan mo ang Blazing Duet mo dyan. Zing, wala pa yung Blazing Duet, Rockhart. Tama ka, kailangan nilang gandahan ng pagdepensa. Natayo pa yung Torre, kaso nga lang wala na. They got one more. Zing falls. Hide on Bush na burst siya. May minion, ang Black Sentence. Kaso nga lang wala silang marksman. Kaya ba tapusin to? Wala ning siege minion. Na-clear ni Wadu. Wadu is alive. Hindi siya nalagyan ng shot. This is unbelievable. This is really, really good. Yeah, 42 kills. I see it, Odin. Nagbibilang ako. This went so crazy. Oh, lumampas na nga. Lumampas pa. Okay. Kulang pa pala. Sa totoo lang, kahit yung ating predictions na magkakamali na rin. So what's one more wrong call? Kasi Black Sentence, what are they doing, right? Like, this is exactly the kind of thing that we're talking about, yung unpredictability. Sa totoo lang,
ang unpredictable yung CFU. Ginagawa lang ng Black Sentence yung alam nilang gawin, which is punish the over-aggression ng CFU. Yeah, CFU actually, hindi ko ramdam yung sync dito, no? Parang lumalaban silang lahat, pero hindi sabay-sabay. Oo. And hindi namin sinasabing mali si Boxy CC, kasi wag nyo siyang... Hindi ko alam kung sinisisi siya ng mga kampi niya. Parang, pre, wag naman ganyan, di ba? It's in the name. Kasi baka nga naman talagang may play sila. And now in comes Orochi. Black Dragon form. Meron siyang na-furious dive. Nahanap si OP. Real world manipulation. Swipe. Sing goes down. Boxy CC. Nahanap na naman ni Hide on Bush. Wadu. At saka, si Detective ngayon, ang natitira. Happy na ako dyan, pre. 3 for none. Libreng Lord. Final push. Black Sentence, hindi nyo na kailangan mag-overthink dito. Kung kayo yan, panalo nyo na yan eh. And I think the weight and the luggage of the past on Lali ay medyo nape-pressure yung CFU. Mabigat sa mabigat sa shoulders mo. Parang guys, ito na tayo eh. Ha! Pero yung Black Sentence, nag-ML lang sila. Black Dragon form na pula mula kay Orochi. Taken down, Detective. Just the base left. Black Sentence takes the game. I think ito yung definition of literal na nilaro lang nila. Yung laro nila. In a good way. In a good way. Nag-ML lang talaga, no? Pero ito nga yung sinabi natin na magiging madugong laban. Ang dugo nga. Sobrang madugo talaga yung naging laban. Best of 1 nga naman, ibibigay na nila lahat dyan. Alam mo kung ano yung mas madugo? Ano yun? Yung usapan ng CFU after this game. Nako, for sure. Kasi there's so many things na parang alam natin. Guys, kaya ako ganito magsalita kasi alam kong they're capable of so much more. Alam kong may malinis silang form ng laro. Pero bakit dito parang... Alam mo yan? Oo, kasi may version of CFU na... Exactly! Natulala na lang siya sa nangyari, no? Kahit ako, like, guys, hindi tayo ganun eh. Parang ganun, di ba? Like, and when you're Black Sentence, kahit ikaw rin parang, why, parang may wrong. Oo, bakit may wrong? Ganito? Parang sige, merong version ng lineup na to at saka ng play na to na gumagana. Yung gulpi di gulat na parang isa-shock mo yung kalaban mo na, teka, ang aggressive nila. Tapos masisira na yung lineup nyo or yung formation ninyo. Pero what's impressive about Black Sentence is they did not allow that to happen. They stood their ground and they even took some risky trades. Di ba minsan si Doom binibigay nila eh. Parang si Detective, papasok yan na, ikaw na lang. Tapos kami nababawi. They were willing to do that. Kung paano sila nag-start, ganun din sila nag-end, no? Kitang-kita natin yung gigil nila na maglaro. Ito yung sinasabi ko rin kanina na yung mga galing sa MDL, ito yung mga may gusto talagang patunayan. So yung short span na talagang nag-prepare sila for this, definitely ay nag-translate sa laro nila, no? And now, we are going to see and hear kung ano ba ang masasabi ng ating match winner. Congratulations once again to Black Sentence. Well done. Vibe check. How are you guys feeling right now? Alegre, me siento feliz por haber ganado. I am very happy to win. Very happy to win. So Shin, right? It's the first time I'm meeting you. This is your debut here at the M Series. We've got to ask, how did your team prepare before coming to M7, especially against a more experienced team? Llegamos en diciembre para practicar, estuvimos jugando varios días, harta screen y practicando. Okay, we arrived here in December to do practice, and then we've been practicing till now. Oh, so they've been here for quite a while, since December. Is that right? So a month? A month? Were you guys here for a month? Yes, for a month. Yeah. Okay. Okay, that makes sense. So for Doom, I'm curious here. I'm super curious. Doom, you guys were able to qualify for M7 through MDL Latam, and then you went to MPL Latam, and then you made it all the way here. How were you able to do that? What was the preparation like? Creo que sí, entrenando, y creo que todos somos buenos amigos, porque más allá del juego creo que importa mucho la sinergia y la amistad. Y bueno, las cosas se dieron bien y ganamos, ¿no? Estoy alegre por eso también. Well, we've been practicing a lot. We are also friends, so all of this made us to come to here from MDL to here.
I see. Can I know how long have you guys been friends for? Somos conocidos, pero con Shin yo llevo mucho tiempo. Con Shin llevo años, como 2 años. Almost 2 years that they are friends with Shin. Pero el equipo se hizo este año. El equipo se hizo en agosto del año pasado. And from the team, they are friends since August from last year. Oh, so with Shin 2 years. Yeah. And for the rest since August. Para nosotros desde agosto del año anterior. Exacto. Shin 2 años. Exacto. Okay, amazing. That's why we see your gameplay very together. We see the chemistry as well in your gameplay. So before we let you go, after that amazing win, we do want to ask Shin again. Do you have a message to your fans back at home? Que muchas gracias por el apoyo que nos están dando, que nos sigan apoyando, ganemos, perdamos. Lo vamos a dar todo como equipo para llegar lo más lejos posible. Okay, so I'd like to say thank you for all of your fans, especially for being supporting us, and we're still happy to continuing. And we're glad to see it, and hopefully you guys go far. Once again, congratulations to Black Sentence! As we throw it over back to our stars. So from there pala, medyo malalim na yung foundation ng friendship nitong si Doom and Shin, no? 2 years ang kanilang pagsasama as friends, and from MDL to MPL Latam to M7 Swiss Stage. Diba? Sobrang daming history na siguro nila together ng pag-RG rin nila. Kaya ganito na yung kinalabasan ng mga plays nila. Connected talaga yung mga nagiging plays nila. Grabe, sobrang madugo na naging laban na yun. And let's see kung sino MVP. I feel like ito yung madaming assist kanina. Oh, diba? Yeah. Yung sinabi mo na kailangan nating abangan. Naive. 5-0. 22 assists. 22 assists. Ni isang beses hindi namatay. Ito yung paboritong target ng sipa ni Boxy CCCC, pero hindi niya mahanap. Oo. Tsaka may CC immune din yun. Oo. To be fair, tinatamaan siya nung CC, pero yung airborne only. Airborne. Oo. Doon lang titirik yung RWM. Pero that aside, wala, hindi niya mahanap eh. Ang dami na masyadong na-expend na resources ni Box CCC bago niya mahanap. Kaya nga naman hindi not once nahanap to. Napatay si Shin. Tsaka ano kasi, like si Box 66, pag nakita niyang green yung ulti niya, kailangan niyang gamitin. So alam mo yun? Na-high blood siya. Hindi daw maabot kay Shin. Yung ganong alala, pero at the same time, you can't really blame him. Kasi again, ang daming targets. Hindi mo sa mashishi. Hindi mo mashishi. Tama. Oh my God. Hindi mo siya masisi. Kasi, again, there's so many targets you have to answer. Sabi natin kanina, sobrang ganda talaga nung draft ng Black Sentence doon. To the point na, okay, sino dito yung uunahin ko ba talaga? O hindi ko ba unahin yung carry sa likod? Lilikod ba ako? Haharap ba ako? Yeah. Either way, parang talo ka eh. I think yung first phase nila alone was enough to explain the Yuzhong and the Joy. Nasagot na, safe, di ba? Because of the kind of walls that Steffi was dropping, yung... Actually, third pick yung third pick yung nasa red 3. Third pick. Hindi na siya problematic para sa akin eh. Not bad, no? Sobrang impressive na sa dinami-dami ng kills na nagkaroon na doon sa game nyo. Never a single time na namatay ka. As an Eve, syempre, alam mo na ikaw yung magiging target. Kaya ka rin abutin sa backline. Pero surprisingly, na-escape niya lahat yun. Yeah, and it's a different scenario. Iba yung escape ka, iba din yung umaabante na kayo eh. Like yung the rest of your team is just going crazy sa harapan ng kalaban nyo na you really have no choice but to just keep fighting. And I think we see this so many times here. Man, those walls, by the way, sobrang game changer. Okay, I think ang carry natin, meaning the one who dealt the most damage, is maybe Shin. Siya pa rin. Kasi tinan mo, hindi nga siya namatay, yes? So, one of the reasons why I think siya ang carry natin is because hindi siya namatay. So, pa-swipe lang siya. Pa-void crystal lang. And tinan mo, ang galing ng, ng space control niya. Alam niyo kung kailan siya magbaback. Alam niyo kung kailan siya pwedeng umasim. And I think yun dun na-stress mostly itong CFU. Nakaka-stress talaga yung kalaban, so totoo lang. Tapos may Black Dragon ka pang, oh my God, I need to answer this as well. Diba? Paulit-ulit. Tapos, ayan. Yung mga ganyan, it's really fine kung may...
if there was someone to answer, not the Patrick. The glue. The glue. The glue. Not the glue. Kitang-kita yung hyper-aggression. Talagang hindi kayo pinagpahinga sa pagpe-play-by-play nitong game nating to, no? And kahit i-hunt kasi si Shin, hindi siya naaabot. Tapos yung mga kakampi niya naman, pa-forward ng pa-forward. And right now, ang nakikita nating gold lead ay 7K lamang din naman. Yeah. Okay, you know what? Hindi ko ina-expect na ganun ka legit yung naging basa ko sa strategy, pero parang ginawa nilang bait si Doom. 7 deaths para itong carry. Oo nga. Oo nga, no? So talagang ginamit nilang pain para kay Wadu, para kay Detective, even kay Boxy, parang, di ba, through the stress of finding Shin or even hide on bush, sabi ni Boxy, tong carry na nga lang. So, siguro, bigger yung usapan siguro nila nung draft, di ba, na sige, kumuha ka ng hero na as safe as possible, wag ka lang magbigay dun sa Claude. Diba? In fairness, mamatay naman si Doom sa mga team fight, sa mga putas. oo, sa big 5v5 na siya. Hindi, pero sa laning, okay siya. Yes, hindi kay Sing. And ang ating mga objectives ay hindi rin naman sobrang malalayo sa isa't isa, no? Talagang nagkatalo lang sila sa mga team fights and sa timing, no? And umabot lamang tayo ng 18 minutes. Medyo mahaba na rin for a game na normal. Feels like dapat nga mas mabilis yung game na yun. It felt fast. Kasi ang dami nangyari. Ang dami nangyari. Hindi natin napansin na ganun pala ang aabutin niya. Diyos ko po, 46? It was 46 total kills. Ang galing mo mag-predict doon, Rock. 18 minutes. Yun yung expect ko 20 plus. Hindi naman 18 minutes. Okay. It didn't have to be this way. Really? So ang carry pala si Hide on Bush, okay? And rich guy. Wingman lang si Shin. It didn't have to be this way. It really didn't. Because, again, CFU, I say it now, overextended. Masyado silang hyper-aggressive. Masyado silang umabante na minsan dapat magbabak ka muna. Oo. Sila yung type nga ng players na parang hindi nag-back throughout the game kahit may mga times na nalugi na rin sila. Kasi tayo minsan alam natin kung kailan magbabak no? Hindi. Parang hindi ko na kaya to. Kadalasan talaga pag nasanay tayo sa, turtle out, okay, back? Go back to lanes, clear the jungle. Walang ganun. May mga moments din na nakasurvive na sila tapos babalik sila sa clash, mababalikan sila nitong BSE. Ganito na lang kasi sa Indo daw sila nag-bootcamp. Ganun yung galawan dun. You're talking about CFU? No, sila BSE. Yes, because CFU went around the world. Di ba nakapag pa sila nakapag ISF pa sila. Ang dami lang laruan bago M7. Apparently months yung BSE dun sa Indo. Yeah. So naging brawl mode na sila. Grabe ang MLBB talaga. Ganon yung MLBB na inaantay natin na maraming mga aksyon. Pero alam nyo, MLBB in Mobile Legends, every big play starts the same way with the small moves that matter. I agree. And those early rotations, the items you buy and you plan out, even the skins that you get, na syempre papadagdag angas and of course plus aura, those little changes set everything in motion. And pag nangyari na yung mga ganyan, you don't want nothing to slow you down. And it's your in-game purchases that really make sure that our fast is secure. So to keep your game in rhythm, in-game and beyond. So all that brought to you by the official payment partner of the M7 World Championship, Visa. Visa, be the champion you want to be. Whew. And syempre, mahaba pa ang grind natin dito. Long day pa to, no? And since you've mastered the grind, secure the MVP, pero bakit ka pa rin tinatalo ng slow reloads at hassle ng payments? It's time to cut the lag. Power up your purchases with the GCash Visa card, the ultimate cheat code for your wallet. Tsaka hindi lang yan pang in-game diamonds, guys. Meron ding instant and smooth top-ups din. You want that exclusive skin? Done. You want to upgrade your device for better gameplay? Just tap away. You want to stream subs for tips and strats? Easy. So all of that directly links sa GCash wallet mo, kaya lagi kang ready sa kahit anong meta. Stop letting your payment issues be your final boss. Get the GCash Visa card and start winning with ease. With GCash and Visa, ikaw ang final boss. Pero may tanong ako. Ano ba? Gusto mo ba ng free skin? Oo naman! Siyempre, Edith's Verdant Night, by the way, can be yours for 0 pesos. Just log in for 13 days from January 9 to 31, server time.
Enchant, ganun lang kadali. Mag-login ka lang. So don't miss it. Okay, so this is one thing that you can get without spending anything. Yeah! Yan yung mga gusto natin, oh, mga paulan. Libre! Grabe yung match na to ay sobrang makabagbag ng dibdib sa sobrang daming nangyari. Madugaw. Oo. Madugaw. At kung babalikan natin yung tanong natin kanina, can the BSE players keep up with CFU Gaming na experience? At nasagot ang ating tanong na hindi sila ang magki-keep up kasi sila ang nag-step forward dito sa match natin na to. At syempre, mamaya ay papanoorin naman natin ang ating ikatlong match sa Swiss stage na Team Zone versus Yangon Galacticos. Naaabangan nyo sa aming pagbabalik. See you later dito sa first day of M7 Swiss stage. Realme 15 Pro M7 official gaming phone.
trying to push it, they're running out. Thunder heralds their unstoppable reign. Unscathed, unrivaled. A trophy, a symbol, a legacy, a champion. We begin our story with the pioneers, forged in gold. Fairy's champion ring and medal, relics to be worn with pride. Among champions, one legend outshines all. You play, we carry. Realme M7 official gaming phone. Forged for those who create miracles, the ultimate artifact of mastery. Every cheer from an army of believers shapes the determination of a champion. The Visa champion journey is reserved for those who never stop believing. When united, they become something greater. A legacy of the M Series, a home for every champion to stand eternal. This is the Hall of Champions. Are your M4 World Champions, winning the game, getting the checkmate, setting everything up right now. Load na sa Gcash, dali! Load na lang! Para kuha agad ang load. Anytime, anywhere. Pwede with all networks. Realme 15 Pro M7 official gaming phone.
pagbabalik mga kababayan. This is again the day 1 of Swiss stage ng M7 World Championship and we are down to our third match of the day. This is Team Zone versus Yangon Galacticos at kami pa rin yung makakasama, your very own Odin together with Rockhart and Leo. This match is gonna be between Myanmar and Mongolia. Bilang isang long-time fan ng Burmese MLBB, baka for the first time in today's broadcast, magkasalungat ang aming prediction si Rockhart. Let's see. Mamaya, no? Dahil alam kong isa siyang Team Zone loyalist. So bakit ba? Before tayo pumunta sa ating mga pag-uusapan, bakit sila ang iyong sinusuportahan? Okay, ilang bansa ang nakapag-finals sa M-Series? Pop quiz. Ilan? Ilang bansa na? 3 lang yan. Yung unang champion, Indonesia. Yung Philippines na paulit-ulit, you know what it is. And then, Myanmar. Diba? M2! Sila pa nga nauna sa upper bracket nun eh. M2. Pwede si Season 2. Diba? So, yes, you're right. So, grand finals. Kaya believer ako ng Burmese MLBB. Mamaya pag-i-explainin ko si Rockhart, ha? Sige. It's the goals returning to hunt this time around. So, nasabi mo na rin nga ang kanilang mga pinagdaanan and now we are gonna have a throwback sa M5 group stage. Dahil itong mga players natin na to, although iba yung teams na kinalalagyan nila ngayon, meron na silang history before. It's the Burmese Goals na tinalo ang Lilgan. Pero bakit nga ba natin sila pinag-uusapan? Sino ba ang mga players ng Burmese Goals na nandito ngayon? Yung LG kasi parang basically, nagkaroon sila ng transfusion ng mga players sa isa't isa. And again, a lot of these changes really resulted. Ito na yung final form, kumbaga. Yep. Diba? Yung old lineup na yan, nagkawatak-watak. And who we see here is ZXR and Aizen na nasa Team Zone. Itong Burmese Goals naman, meron silang 3 players. Si Stitch, si Lina, tsaka si Blink na ngayon nasa Yangon Galacticos na nagbabalik. So, meron silang old relationship, meron silang nakaraan, meron silang past. Oo. At Kumbaga. hindi lang past yung pinag-uusapan natin kasi may weight yung past nila, no? Sila ba naman yung nilaglag bago sa group stage? Diba? Medyo masakit din yun eh, no? And mainit tong laglagan na to kasi if you guys will remember, nung nag-World Championship sa Pilipinas about 2 years ago, nung M5, itong Team Lilgan, ang init ng mata ng tao. Kasi parang, uy, wow, new team from Mongolia, malakas sila, big names. And then itong Burmese Ghouls, kakabalik lang din ulit. It's the first time that this team, or specifically this franchise, is back in the world stage. Ang nangyari dyan, yung Burmese Ghouls, nag-iinit. Mahina sila ng early stage, tapos biglang, uy, lakas. While Team Lilgan, biglang humina towards the later half. So kaya heartbreaking to. Oo, and question natin ngayon ay sino ba ang magiging dark horse sa kanila? 'Di ba? Sino ang dapat nating aabangan? Kasi etong Team Zone, galing sila sa mainit na warm-up galing sa wildcard stage. Kung naaalala nga natin, bago nag-end ang ating huling araw ng wildcard ay 3-2. Umabot sa Game 5 na napakahabang araw yan bago sila makatungtong dito sa Swiss stage. Parang hindi na nga warm-up yun. Fire up na yun. Oo, at ang masakit dyan, yung Guangzhou pa yung nauna sa match point. Imagine mo yun, isa na lang, dininay pa ng Team Zone. Reverse sweep. Oo, at ang maganda na naman na dala nila dito, yung pinuhunan kasi ni ZXR, hindi lang puhunan na money at hindi lang puhunan na effort. Pareho. Binigay ni ZXR lahat. That's how much he believes in his own team na kaya nilang lumayo, kaya nilang mag-succeed. Pero sabi nga natin, di ba, sabi mo kanina, bawing-bawi ka na. Pag nandito ka sa Swiss, Aroy na, ganon. yung minimum mo. Yung minimum na makukuha mo dito, bawing-bawi na. So it's not less about the money now. It's more of, it's sabi nga, grudge battle to, di ba? To be specific, looking at ZXR, knowing him and hearing his story, their story, it was never about the money. Yes. Oo. Wala yan. Parang mayaman naman siya. Sana all. Pero kitang-kita talaga natin yung gigil nila, no? Na manalo talaga. Kasi even before natin malaman yung mga ganong facts, yung mga galaw nila inside the game ay nakikita nating hindi talaga uurong. Kasi sino nga ba naman mag-aakala na darating sila sa Game 5 na yon at mananalo doon sa time na yon. Pero ngayon ay kaharap nila ang YG na
ano nga ba ang dala ng mga to? Kasi tinitingnan natin sila as dark horse. Is it time na maging true contenders na rin sila? I casted Yangon Galacticos as qualifier in the Myanmar Super League. And sila yung naunang mag-grand finals. They're the upper bracket seed. Their draft is very interesting. In their last outing, sila yung parang sabihin natin mas may keso. They'd put an assassin in the roam. Kaya para sa akin, their true X factor, yung kanilang wildcard play. Hindi sila galing wildcard, you know. They qualified for Swiss straight. The player you gotta watch out for is Blink. Ang sinasabi sa kanya ng Blink and you'll miss it, diba? Pag hinayaan mo yun si Blink, Delix, the rest of their team goes online. Sakto, ito na sila papasok ng ating stage. This is Yangon Galacticos. Yangon Galacticos, I think you're right, absolutely. Again, hindi matanggal talaga sa isip ko. Si Paul Expert at si Boyet combined Si Lina. one. That's Lina. Grabe. I guess this is the first time I've seen him look fat. Si Lina yung hindi nagpapalit na medyas. Bakit daw? Yun yung lucky charm niya eh. Yun yung lucky charm. So bawat game day, labagan. Pero ito naman, kasi kaya sabi ko, itong Team Zone, recent lang ako eh. Recent lang ako naging fan. Team Zone fan. Totoo lang. Kasi when the wildcard started, I was like, huh, these are pretty new. Where are these guys? Si Zexaura lang yung nakilala ko dyan eh. May aura nga. Pero you know what? Nung nakita ko silang maglaro, grabe. Sobrang, ito yung klase ng team na bihirang-bihirang ma-form. Yung tipo magyaya ka ng random sa isang FB page, tapos biglang para na kayong pro team maglaro. Parang yun yung feel ko for Team Zone. To be fair na si Zexora lang yung kilala mo na nag-start, bata pa rin naman kasi talaga yung mga naging kasama niya. And naging leader talaga siya nitong lineup nila ngayon, no? And yun yung titignan natin ngayon kasi given na mga bata yung mga players nila, especially si Kay in the gold lane, who is the youngest sa mga gold laners natin dito sa ating M7 stage, ay makakaharap din ang gold lane na si Stitch, who used to be a young gold laner din. And here are their coaches. Kita naman si Coach Summer na ipag-fist bump kay Coach Marvs na isang Pinoy. If we're talking about Filipino talent, meron tayong import coach na give or take isang taon na rin sa Myanmar. So that's Coach Marvs. Yeah. Hindi natin siya napapagkita, hindi natin siya napag-uusapan, but here he is. Hello, Coach Marvs. What's up? So, ito na yung so far with this lineup. Have a look at this lineup here. This is, ito ba yung tama ba? Ito sila yung youngest, di ba? Yes, sila ang youngest. The youngest Average. lineup. Oo. Average age. I think mga 15, 17, 18. Mga ganun. Nahila yung average. Pababa to 15, 16. They're facing off against a team that I think this is one of the, you can look at it as a good thing or a bad thing for Burmese MLBB. Nagkaapasa-pasa lang sila ng player. There's like what, at any given time in the Myanmar ecosystem, 4 teams na big names. Kumbaga sila lang. Tapos nagpapasahan lang sila. And these players, they've been to Mythic Seal, they've been to AI, they've been to Burmese Goals, and now it just so happens they're with Yangon. I forgot one. Sometimes they're with Falcons, diba? Falcon Esports, but now they're with Yangon. Yeah. And if you're kilalang-kilala niyan, si Coach RC, kilalang-kilala niya. Dun siya galing. Oh. So, if ever does happen. Sa region na yun. Oh. So, yun yung, keep that in mind, guys, diba? And again, this is best of 1 lamang sa pagharap nilang dalawa. At ang gusto nila mangyari is to exploit Team Zone's tendency to group early as 5. So how do you answer early 5-man rotations? Mag-invest ka sa isang lane na okay lang mag-isa. So whether that be the EXP lane, whether that be the gold lane, I don't know. What are you willing to deal with? You expect maybe that lane by Bangkay is empty kasi nga magpa-5-man sila. So what? You expect you build a core there? You build an Esmeralda? You build an Arlot? Yun ang maganda sigurong gawin ng team ng Yangon Galacticos against Team Zone. Yeah. For Team Zone, I feel like ang pinaka tumatak sa akin dyan is nakita ko yung Lancelot and Arlot combo na ginawa ng team na yan. So Lot. Oo nga, no? Naisip mo ba? I feel like that's the biggest threat na kailangan isa sa mga heroes na yun definitely kasama dapat sa banlist. Sakto, Carlo. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw ba? Oh, kasi kanina, tinanong ko kayo. Oo. Sabi ko, ay malakas yung Team Zone sa wildcard. Kasi napanood natin. Kasi napanood natin. Yes. Tapos sabi mo,
Iba pa rin Yangon ako eh. Oo, Oo. oo, may mga Myanmar pinatunayan din sa Oo. international stage. Myanmar, pag-esting Yangon. naman daw ulit. I think meron kasi ako reputation sa Myanmar. Oo. Oo. Love ng mga Burmese people, si Cups and Castle. Yes. Yung mga cats mo. Oo. Oo, kaya pala. Bias ka pala sa mga Hindi. sa mga foster parents ng mga babies. Sila ang bias sa pusa Ay, ko. ganon. Wala akong You kinalaman got it doon. another way around. Oo. Ang kasabihan na nga ay swerte ang mga pusa. O, diba? Pero that aside, fan talaga ako ng gameplay ng Burmese teams. And specifically, Yangon Galacticos, even in the MSL, iba talaga sila. So, I'm hoping that Team Zone's ready. Team Zone, mainit ang Team Zone. Oo, dito sa Team Zone kasi gusto kong malaman if ano yung magiging composition nila, kung paano ba sila gagalaw dito sa best of one na to. Kasi looking back sa kanilang wildcard stage, hindi sila minsan yung nakakauna sa mga matches. Sa serye pa lang eh. Oo. Yun nga eh. Kaya ang saya ng best of ones, dito natin iba dapat yung playstyle mo sa best of one, iba yung draft style mo compared to your normal, kasi sanay kayo sa best of three, right? So, Broken Walls, tama ba yun nakita ko? Yes, right. Broken Walls. Entering the drafting phase in a best of one series. Yan. Fanny ban kaya sa ganito? I don't think so. Or Grok Ban. Or Rock Band. Oo. We can already see Yangon on the play, banning the Kalia, banning the Lancelot, Zone, banning out the Grok. Ayan. So, tama naman. Just about right. Good read, Coach Summer. So, papabayaan ba natin Zushin? Papabayaan ba natin ng Eve? Oh my gosh. Yeah, huwag yung bibigay kay Lina yung Eva. Seriously, just don't, right? Soraban para sa Zone. Aizon, Ying, and Stitch, yung side laners ng Yangon. Kasi alam nating solid yung mid trio nila. Paano babawi yung side lane? Yung hardest carry nga ngayon yung Claude nga yun yung tanong ko, isip ko kanina before we went into broadcast. Will the Claude be picked up a lot? Will it get banned out? Kasi, ang ganda ng performance talaga niya. 2 matches in, carry Claude talaga eh. Oo, 100% win rate pa rin yung match. Ay, yung 100% pick rate, yung dalawang yun. Yes, tapos isa na silang panalo. So, Gold marksman are back. Coin flip pa rin. Pero hindi ko masabing gold marksman. Claude and Carry are back. Claude and Carry are back. Specifically. For now. Yun pa lang. Zone, one more ban. Bago tayo pumasok ng picks, open pa rin ng Eve. Daming banables. I feel like Eve is the top ban here. Open Zushin! Yes. So either way, you get one. Hindi mo pwede maban pareho, syempre. No. So either one of those, I think mid lane pick is just so safe to go for. Okay. Eve ban talaga. Kunin mo na, Zushin. Kalei is banned out, so Zushin is really good. Zushin mo na yan, Lina. Ano pa ba? May alternative pa ba? Wala na. Parang wala masyado eh. Hilda. Tumitingin sa ano. Hilda's open. Oh, sabi ni Lina, nasa fighter tayo. let me pick. Show win rate. Oh, Show win rate. The only other pick would have been Hilda, but since you banned the big ticket junglers, wala ka na masyadong pupunterihin. Yuzhong! Opener here para kay Bangkay. Tapos after dito, Hayabusa, maybe on the third. Mga ganun. The Joys are really good, pero I think talagang pang last phase ban na last phase pick na si Joy yata ngayon. Oo. Comparatively. Kung kailangan mo lang talaga. Yes. But we don't doubt that ZXaura can pull that off. Again, may Hayabusa pa nga rin naman. Ang lawak ng pool nito si ZXaura eh. So, I think pwede nga siya ihuli. Gatot catch siya. Pretty good. Sobrang lawak na hero pool ni ZXaura. Na-survive niya pa yung Fredrin Bakshakai era. Diba? So, kaya niya yan if ever he has to rely on utility junglers if we go that way. Pero since meron na tayong magagandang frontliners, I doubt that they're going that route. I doubt na mag-utility jungle sila. Ang hirap ding i-predict nun kasi tandaan nyo, best of one to. Tinatry nilang lasunin yung kabila. Oo. They're trying to make really unpredictable picks. Kala ko to make lason. Hindi naman. Hita yun. Ay, back siya nga! Ayan! This is what I'm saying! Na-miss ko yung Yangon! I think this was like October or November nung nakast ko yung MSL. And this is the kind of picks you see from them. Kailan ka huling nakita ng backsha, pre? Diba? Plus the Hellcurt na di mo sure saan. XP, Rome. There's this Malaysian Hellcurt pandemic in XP.
Sometimes you see it in gold as well. May gold ba? I miss you, Nets. Si Nets ng gold. Netski! Oo, Omega! Nung season 16. Ay, diba? Okay. So that was a thing. So, even now, yung Jushin lang ang alam mo kung saan pupunta. Oh, that's great. That's great. I love the Lunox here kasi I expected din na magkakaroon ng mid-bans dito. Yep. Yung YG. And it's good because so far, based on Yangon Galacticos' first picks, mid-range pa lang sila at most. So, sulit ang Lunox. Ang tama nga, ihuhuli nga nila si Saura. Yep, kaya niya naman eh. So now, pwedeng sumikip ang gold lane. Lalo na't una sa picks ng zone, they can ban gold laners. Ang tanong, sino magkakari, sino magkaklod? And I think they should just ban gold laners. Kasi, hindi mo nga sure saan pupunta yung backshe. Flexible pa kaya yung Lunox sa gold, by the way? Pwedeng gold lane din tong lapo eh. What do you think? Yeah! Pwede pa? I think! Doesn't have bad matchups pagdating doon. Oo. Lalo na di mo pa sure kung anong lulusot. Madami ding bad matchups. Oo. And talo ka dyan if una kang mag-decide na gold lane yung Lunox mo, nasa red side ka pa. So, hintayin dapat ng Z1 yung YG. Yeah. Mag-decide ng gold lane. Yes. Here's a ban by Yangon Galacticos that a lot of people are wondering, nasaan yung Leomord? Oo. Diba? It's in the ban. I guess you have to look at kung sino yung team. Sino ba yung team na willing? Ang galing. Ang ganda ng ban. Ang ganda ng ban dito. So, sino ba yung team na willing mag-pick ng Leomord? Sinong jungler yung sobrang, ano ba? Sobrang action na action. It's not your king teams. It's not those. I wouldn't put it by Carl. King team. I wouldn't put it by Demon Kite. Happy birthday. I wouldn't put it by Sekais. Ano siya? Yung mga ganitong teams. Ito. the teams that I categorize in my food chain video as consumers. Yung mga nasa gitna ng food chain. Kasi kapag nandun ka sa baba, kapag producer ka, dapat medyo nirespeto mo yung metagame eh. Pero pag nasa gitna ka, parang willing kang mag-experiment eh. Kumbaga may foothold na kayo sa galaw nyo, sa galaw ng isa-isa. So, medyo may konting room. And yan, complete jungle bans para sa YG. That's exactly how they should do it. Parang joy na nga talaga. Possibly joy. What else? You're looking at Amon. I don't think, parang pag Nolan. utility jungle ka, lugi ka dito. Exactly. Kukulangin ka na eh. That's what Coach Marv's is doing. That's what M-God is doing. It's very good actually. Ano na? ZX Aura. What time is it? It's Oh, yun, diba? Doon na uwi. So now, ang gagawin ng Yangon, bubugbugin nila yung star player. Good control. Hanap ka ng good control hero. Yep. Possible nga mag-gold lane pa yung Hellcurt pag ganun yung sitwasyon. Or XP. Oh, kasi maganda yan. Mababurst mo yung joy pag nakita mo. This will be fun. This is gonna be fun. Ito, Baksha can utility as well. Baksha can roam if you wanted to. Oh, we're looking for the Harith. Gold Harith. Stitch gets his Harith. And the Benedetta. Okay, XP Benedetta. Wait, hold up. Wait. XP Benedetta. Roam Hellcurt. Tama? Roam Hellcurt on Blink. Correct. Jungle Baksha. Yangon Galacticos strikes again. Nung kinas ko yung MSL, men, yung buhok ni Stitch wala pa. Kalbo siya nun. Ganong katagal yan. He grew out his hair. Oh, so it's like a few months ago. Yep. And Claude. Okay. So nagbago na yung dynamics. So, sa totoo lang, delikado nga naman mag-carry pag may Yushong. Sila magkasundo sa akin. Pero anyway. Pero lumusot. Lumusot naman. Sa dulo. So delikadong mag-carry pag may Yushong. Tsaka Joy, mahunting nga talaga nun eh. True. Which is, I think, nakita natin ilang beses kanina. Yep. No? Which only worked because Doom was willing to play bait. So parang trade na lang. Take my body, 1-7, no problem. Basta panalo kami. Basta panalo kami. Yep. So one more look at the draft here. Okay. Numbers game. Rockard, ang tagal ko hindi nakita ng ganito ka landslide na rating. Sobrang negative to negative sa index, sa counter index. Pero yung lineup parang almost 2 in difference. That's how it guess it's gonna be with such a spicy lineup here. I would say one of the spiciest lineups of today. Medyo throwback because of the Baksha and the Harith. And then exotic because there's a Hellcurt. Gulat kasi may willing pa pala mag-Hellcurt or mag-Harith dito sa ating game. Third game. At saka Benedetta. Paano tayo nakakalimutan ng Benedetta XP. Oo. By the way, folks, may bagong skin si Benedetta, yung Soul Vessels. Just so you know. 5 cost. Wait, different game. Ano yan? MCG. Ay, hindi. Oh, by the way, they're having the Go One's happening, by the way, right now as well. Rock Art will be casting that alongside
silver Mr. Ilarde. Oo. Isang Cebol athlete. Cebol, fellow Cebol athlete. Oo. Alright. Ay. Side lanes, ang bilis bumisita ni Blink. Ito yung hindi iniisip ng mga tao sa sa Hellcurt. The fact that his passive triggers movement speed. Kaya talagang ang bilis gana umikot. siya. Oo, ayun o. Tapos, I don't know kung nakita ni Bangka ito, pero parang nakaamoy yata eh. Oo, okay, parang, so si Ying nagpapakita. Si Ying parang... pero free, freeze yan. Wala siya hindi pala! First blood para sa Yangon Galacticos. Sabi ko sa iyo the hidden X. Blink and you'll miss it. Oh my gosh. Ba yun? Akala ko amoy niya. Pero siguro ang mindset ni Bangkay doon, hindi pwedeng hindi naman ako kumuha ng XP. Oo. Damned if you do, damned if you don't yun eh. Di ba? So, ang galing din kasi ng mental, ladies and gentlemen, para sa hindi nakakalam. Pag nagpakita yung XP lane, tapos hindi rin naman ganun ka-aggressive, tapos hindi mo makita yung Hellcurt, anong isipin mo bilang Yuzhong, di ba? Parang... hindi ka naman mali na. And the thing is, hindi siya nag-overextend. Under Technically, tower pa rin. Isang yapak pa rin siya sa torre. Oo, so... Talagang nawala lang yung protection. Within out of protection range Which is 15% na malaking bagay. And si Blink din naman, roamer na roamer yung galawan. Mawawala siya sa vision ng kalaban, may HP pa. Nakaka-bad trip yan pag ganyan, no? Oh! Hoy! Free turtle para sa Burmese. Pretty easy turtle para dito sa Yangon Galacticos. May ganti sa taas, pero looks like hindi pala. Si Blink pa rin ang makakadali doon with the execute na hindi pa nga niya ginagamit. Nope. Saan ka nakita ng carry roam? Okay, Ziaxora bumabawi. Compromising Hans farm dito, pero... Parang okay, kaya naman. Okay pa rin. Safe. I was gonna say, like, may XP diff ba? Hindi. Level 5 sila pareho. Pretty good, pretty good. And as... Ay! Ito naman! Blink! Literally blink and you'll miss it. Sobrang lamang ng rotational gains ni Blink. He's everywhere. Si Lina pwedeng mag-first item Sky Piercer. Nakita mo ba yun? Mag-snowball yan. Sobrang snowball yan. Pag nakuha siya ng kill. Two-step process, Rocker. Two-step process. Kailangan nandun si Lina kapag may gagawin kalokohan si Blink. Ang kailangan ibigay ni Blink kay Lina. Correct. Which is okay because look, I thought it was a joke, pero carry roam to. Heptasis. Wait. Okay, hindi lang nagre-register, pero naka-roam boots si Blink. For sure, roam boots yan. Oh, it just hindi doesn't lang natin register. makita what roam boot it is. Oh, because you can see the icon. Yes. Okay. So, pero tama yung gold count. So that is a carry. Sa carry roam. Naka-roam boot pa rin. So that's the important part, right? So there are some things that you don't gain if you have so much gold as a roamer na nababawi niya sa kills. And hindi siya hindi siya nag-boots agad. Like, hindi siya nag-level 2 boot. He goes straight for the damage Air boots item. lang. Whoa! Bright. Trying to push out Blink out of that brush. Pero again, yung passive talaga ng Hellcurt, pag tama yung gamit mo, oppressive siya eh. Tsaka yung hidden passive niya, yung napapa-overthink mo yung kalaban. Kasi as long as you're in the bush, mag-i-overthink yung kalaban mo, wala silang choice hindi ka kita. Oo. Now you see here, Ziaxora jumping onto Lina. Turtle na nga next na slam at napatay na dito si Ziaxora. Turtle again goes over to Yangon Galacticos. Cosmic Vision, Brilliance out here for Kenny. AOG palayo para kay Bright. Black Dragon form na pula. Si Bangkay dito, defensive use. Ito, na-deny na ng Yangon Galacticos ang 5-man rotation sa team zone. Ang perfect din kasi ng ginagawa nila kasi yung kalaban mo may Claude eh. So dapat talaga walang preno-preno. Diretso ko lang talaga. And you overkills once more. Nabigyan na naman si Bangkay. Blink finally uses his execute. The perfect time, by the way. If you're under tower, it's a percent of your HP. It's true damage. With no chance na you'll survive. Yep. Wait lang. Kahit na naman sabihin na under tower ka, wala ng damage reduction eh. Nawala na yung shield sa baba. And that was tier 2. So talagang masakit lang talaga yung ginawa ni Blink dito. 5 minutes pa lang. I think this is MVP-worthy performance. He's even taking the tower by himself. Siya na yung talagang taga-ubos dito ng mga torre. Taga-ubos ng mga buhay. Hindi makalabas sila Bangkay. Ziaxora, he's trying to do some counter-jungling or counter-play, pero hindi niya mahanap. Oo. Post 5 minutes, pwede naman nangang mag-wave ang mga junglers. And that's how dangerous it is. Sabi mo, Carl, di ba? Medyo nakaka-psycho siya.
tama naman. Paano ka lilibot ang sarili mong jungle, even thinking yung jungle ng kalaban mo, kung biglang may nakatagong Hellcurt dyan. Bawat bush, posibleng nandun siya eh. Oo. Han here, 2v1, opening up space for Stitch to push. Libre ang pagkuha ng Thoring ito sa top lane para sa gold laner ng Yangon Galacticos. 4K ang lamang! So far, everything is going right on track para sa Young Galacticos. Kasi again, you wanna speed it up. Pabilisin nyo yung tempo ng laro para hindi makabawi itong sila Kay. Yung, ano yung pangalan nyo? Yung Trinity, ano? Swift Trinity. Swift Trinity, yun. Sobrang unsafe ng farm ng mga member ng Team Zone. Kaya nga naman, sabihin ko nang dagdag na rin. Overlap. Oh my God! Jigsaw na nanakaw! Han very low. Nagharap dito ng kill si Blink. Kaso wala siyang mahanap. Nagharap dito ng mababalibag si Lina. At mahanap niya si Bright, denying the AOG. 1 kill lang ang bawi ng Yangon Galacticos. And in comes K. Blazing to wet. BMI bago siya mastakan ng lantern ni Lina. Close call. Munti ka na maging stuck sa Sky Piercer ni Lina si Kay. Oh my gosh, this is really bad. Pero hindi ko alam kung nakaisa na, kung counted tong 1 kill. Yata, counted na to. Possibly counted. This is 1, so 10. 10 on the Sky Piercer. Damn. And now, ano ka lalabas? Inasa bush ka na at lahat. Nahuli ka pa rin. Monster kill doon sa Hellcurt. 6-0-1. Si Halberd. Okay. So, folks, meron tayong pause. Quick reminder, live ang ating rewind feature. Yes, yung chrono. Kung meron mang nangyari within the past, 30 seconds, 40, kaya napapost tayo dito, repairable yan. Pero up to our league operations decision. Depending kung ano yung reason. Aralin pa nila yan. Pag-post nila. Hopefully, we figure out what it is. Pero, I was about to say, may timer ang Yangon Galacticos. Hindi sila parating ganito kalakas. There will be a time wherein, again, pag nabuo ni Kay yung Swift Trinity, magbabago yung galaw. True. It's gonna be more on protecting Kay, lalo pag nag-5-man death ball na yan, yung lineup ng Z1. Pero again, aabot ka sa puntong 5-man kayo, kailangan may gamit si Kay. Yun yung very crucial na yun. Hindi pwedeng walang gamit, hindi pwedeng mag-group up just to nullify the Hellcurt. Which is why delikado for now, yung Team Zone. They have to survive up until a point where yung 3 cores nila ay ready. Which is something we did not mention on draft. Sobrang expensive, sobrang magastos, maluho yung lineup nila. Kailangan mo ng farm sa Lunox, kailangan mo ng farm dun sa Claude, kailangan mo ng farm dun sa Joy. Tama. So all of that is just like, it just compounds eh. Ang hirap. Parang lahat, naka-on yung aircon, naka-on yung electric pan, naka-on yung PC mo, lahat, umorder ka, diba? All of that, not to even mention, kailangan din ng items ng XP lane. Si Bangkay, hindi libre. Actually, hindi libre yung gamit ng Yuzhong. Si Yuzhong, hindi yan tulad nung hindi yan tulad nung Lapu na parang kahit walang gamit, hampas ka lang, hampas, damage items, goods ka na. Kasi, he's also like the main tank of that lineup, no? So, you're looking at timers, you're juggling so much. Again, naka-on lahat ng appliance mo sa bahay. Yung pambayad mo doon, literal na mamulot ka lang sa kalsada ng piso-piso. Pero mainit pa rin. Ang daming nangyari doon, no? Ilang minuto pa lamang. At habang naghihintay nga tayo, Time Rewind ay up sa ating system. That's what it's called. Which is a system that allows us to roll the match back to an earlier moment, restoring fairness when the competition is compromised. First, magpo-pause muna ang ating laro. They must follow the official rules stated in the rulebook. Then, i-check ng referees kung ano ba talaga ang nangyari, kung technical issue ba to or nag-error. The use of Time Rewind is subject to specific conditions and will be determined based on the official rules. Both teams are then informed and the final call is made. Which is interesting kasi, based on this pause, it was called by Yangon Galacticos. Possibly. Oo. Pero So, parang mabilis na yata. Babalik na yata tayo sa game natin. Okay, malalaman natin kung meron nga bang na-rewind. Parang wala naman. Parang wala naman. Oo. Goods. All good in the hood. Hoy, pero na-push sa baba. Si Kay, nabawi naman si sa top. Break! Break! Burst down! Kay, hindi naka-flicker!
Sure, pero mabibigyan ni Zexora. That's what I'm saying. May damage pa rin si Zexora. Oo. And again, Hellcurt ka lang. Kung hindi ka naglaho at hindi ka nakakuha ng move speed boost at ng heal, you're done. Plus all the items ng Hellcurt, all towards damage. So obviously pag wala siyang defensive items. Pero worth it na yun ha. Kung maulit-ulit yun, like over and over again, Hellcurt for Claude, lamang ang Yangon. Oo, kasi tanggal mo yung basically the core of the lineup. Wow! Black Dragon form mula kay Kay Lord very low. Sino makakakuha ng retry dito? Han gets it with the poisons! Down goes Ying! Oy. And Han! Kahit na nakapaglapag ng Zaman Force, si Stitch. 2 for none para sa Lord. Yangon Galacticos nabigyan dito. That's pretty worth though. I think madali nang kunin yung mid dahil doon. Especially yung pati yung baba. So you might get more gold for that. Pero pag nawala si Ying and si Han, I think that is also a sign na may kill potential pa yung team zone dito. And I think hindi pwedeng basta-basta maglakad na lang si Blink. Which is I think all they have. So totoo lang, maliban doon sa split push or side lane pushing potential ng isang Claude kasi nga mabilis siyang gumalaw, kaya niyang mag coast to coast with BMI. Damage lang talaga ang puhunan ng team zone dito. Kapag nag-miss yung AOG at mapilitan siyang gamitin siya defensively or magkamali na entrada yung Black Dragon form, damage lang ang puhunan ng team zone. So, ang niyantay ko dito for team zone, kaya ba nilang mag-death ball na? Kaya ba nilang maiwasan na may mapitas si Blink? Kasi may Lord na sa taas, so they're splitting up the map as well. May push din sa mid na nangyayari. Again, mahirap counterin yan. Wala silang choice kundi ibigay na yung mid sa palagay ko. Pero nasan si Zexora? He's looking for more. Oh. Sa baba. Okay. Nandito siya kay Ying, who by the way is also building full damage. So pagalingan na lang yan pumindot. Kung kunyari matimingan ni Ying ng eye for an eye, yung pasok ni Zexora. That's what I'm saying! Petrify! Kakapasok lang ni Zexora and he did not expect na nandun yung mga ibang miyembro ng Yangon Galacticos na pick off siya. Napagplanuhan niya yung lahat, yung dampot, napagplanuhan niya yung Terrify, may Petrify nga pala, may Benedetta nga pala yung kalaban natin. Yes, which introduces a different kind of engagement. Sanay tayo sa Lapu, sa CC, even sa Yuzhong, pero yung galaw ng Benedetta, iba. Pumuputok lang bigla, may stun ka na. Oo. Again, this is a damage Benedetta. So hindi siya nakikipaglaro sa'yo. Hindi niya pakakain na guluhin kayo. Pakakain niyang patayin kung sino man ang mahuli ng Alecto final blow. Yep. So clear na yung outer minion, outer turret and outer turrets and inner turrets natin. May shield pa naman, may holy shield, holy defense. Pero that's a lot of gold. Yangon Galacticos, again, the plan is the same, di ba? Same pa rin naman yung plano natin dito. Huwag palabasin si Kay. Pero to be fair, itong 3,500, nakita natin in the last item check, 2,000 yan, ang lamang nasa roam. So, Blink over Bright. So it's not as efficient. A Hellcurt over a Gatot. So, if you're going to count that in like math terms, ang totoong lamang lang ng Yangon, siguro nasa 1.5k, 2k. Mga dalawang gamit, halos. Roll per roll, nasa roam lang yung mabigat. Pero everyone else siguro still relatively on schedule for their items. Kaya pinag-uusapan natin na yung gano'ng katagal magiging effective si Blink. Wow! Nahuli dito si Bangkay! Pagkalaban mo nga naman talaga, Hellcurt. Parang jump scare! Parang horror film! Kay gets picked off! Sabi pang... Men, wala na. Halloween ng moment. January. That's so early. Grabe, you're 9 months early or 10 months early. Grabe, walang safe na bush. Walang kahit sa isang Yuzhong, walang ligtas. So paano na-stun yung Yuzhong na yun? Tinalunan lang. I think tinalunan lang yung back sa Unite. Yeah, literally tinalunan plus nagpumutok. Oo. Hindi siya tumagal sa dalawang shots, dalawang skills. Si Blink, wala, tinalunan si Kay. Isang combo. Anong gag? Okay, One hit delete. So that means Kay is now incentivized to rush build a Wind of Nature against a Harit. So sobrang malinong kailangan mong bilhin. Di ba parang na-dislocate yung budget mo? Ito yung time na parang kaya ko pala na-afford. May nakalimutan akong bilhin. Sakit nun. Ang hirap yan. Kasi hindi siya efficient eh. Like, yung Wind of Nature mo, yung mga magic ng Harit, that doesn't compute. Wala. The math is not mathing. Dark Knight falls. Dinedeny ni Blink dito ang depensa ng Team Zone sa may tore. May sagot. Blazing Duet.
Hindi pa nga ginagamit. AOG pala yun. Down goes Kenny, down goes Bright K. Defensive use. Kiniklear lang yung waves. Binibigyan si Lina, pero mabubuhay pa siya. Bangkay with a shot energy. Survives. 2 kills para sa Yangon Galacticos. At dedepensa naman ng Team Zone ang kanilang push. 2 down sa kanila, feeling ko sobrang best case scenario na yan. Yes. Feeling ko dapat na-wipe out sila dun eh. Ay, akat ko po. Yun ang masasabi ko. Gusto niya napabagsakin tong Toring to. Backline para ni Zigzora. At si Ying ay buhay pa rin. Ang gigil. Akala ni Zigzora makaisa siya or dalawa man lang. Pero, yeah, napigilan again just because of how overwhelming na. Kung gano'n naka-overwhelming yung item diff, hindi na siya makaburst basta-basta ng any targets dito sa Yangon Galacticos. Here comes Yangon. May minion. Enough yun para ma-push. Wala ng Torre para sa Mongolian squad. Nasakit, isang synchrofusion mo lang, papa-atras ka ulit sa fountain. Parang, anong gagawin mo dyan kung ikaw yung load? Ang hirap. Kasi si Bangkay, paano ka tatagal sa laban? Ikaw yung pinakatangke dito eh. Kasi si Bright parang, wala, alay na eh. Naging alay na lang siya. Si Bright, pwede rin kasi siyang security guard sa likod. Oo, diba? tagalikod lang siya. Bodyguard. Pagka nag-engage ako, unless panalo tayo, sa alang forward tong AOG. Pero mostly, more than half the time, palikod to with a revitalize. Bright here, natatamaan ng stacks. And again, based on sa nerf, hindi mauulit yon. Pero kung old Zushin to, feeling ko patay na si Bright. Angat na naman yun. Tapos paatras na naman. Patay Kawawa. na. Oo. So the damage on the Lantern Flare, obviously iba yung calculation ngayon. Pero the deadly thing about the Zushin ngayon is pumuputok na din yung targets. Alright. Kahit parang minsan, hindi mo na nga kailangan ng pangalawang angat. Oo. Pero, medyo na-nerf pa rin siya because of the change to the Lantern. Lantern naman. Na parang mas mataas yung damage threshold. Pero that's the least of Lina's problems. Kasi nga, mas maganda yung farm niya eh. Pahuli Crystal na nga yata or Divine Glaive eh. Probably. So puputok na ngayon yung lineup ng kung sino mang maangat. May synchrofusion ng papunta sa mukha mo, may Hellcurt pang, may mga poison stingers pa. Whoever that single person is will probably evaporate. Even at this point of the game, at 15 minutes. So ang goal dito, I think, or the plan here ay nitong Team Zone, mag-stick together talaga. Wala kang choice, hindi pwedeng may humiwalay. Pero hindi naman pwedeng buong laro, ganyan gawin nyo. May 3 lane sa mapang to. Yep. Dahil sa linis ng laro ng Yangon Galacticos, na-extend nila yung efficiency ng ganitong klaseng lineup, yung gulpi di gulat. Yung usually in gym natin, parang keso lang yan eh. Kapag yung may Hellcurt, dapat nag-fall off na yung kanina pa. Yes, but the way that they're using it makes it so lethal. And again, meron tayong true carry dito, yung Harit. And now, Black Dragon Form still up. Ang sagot, Dark Knight Falls, Bright still alive. Nalagyan ng BMI, K holding on to that Blazing Duet. Hindi pa ginagamit. Crimson Beacon mula kay Lina. And there's a Blazing Duet by K. Down goes Bangkay! Nakapag-backout na nga. Zaman Force nagamit na dito ni Stitch. 1 man down. Traded out for Kenny finds Stitch. Boy pa! Team Zone! Whoa. Still alive! I did not expect them to go for that trade. Yangon Galacticos, medyo nag-sizzle out or nag-fizzle out yung teamfight na yun para sa kanila, ha? Kala mag-full back na sila, pero medyo nanggigil pa yata si Stitch. I thought he could get 1 or 2 more with 1 more synchrofusion na naiwasan naman ng Yangon, ng Team Zone rather. So now, may coating opening yata tayo, Leo, para makahinga. Yep. Team Zone dito. Even if you say 1 synchrofusion could have made a difference, may flicker din kasi si Kenny eh. Kung nagamit sana yun, and then kasi hindi pa, maybe. Pero hindi lang nga yata respeto ni Yangon Galacticos yung punish ng Team Zone. So ngayon medyo nakahinga ang Team Zone, medyo nakalabas sila ng base. You can see that the lead has shrunken down. A majority of it now is nalipat, na-move dun sa XP. So ngayon ang nagugutom at naghihirap ay si Bangkay. In fairness, I think okay na din to kasi basically if you look at it, parang pa 6 items na din naman sila. So the goal lead is starting to really not matter as much. Ang importante dyan, maka-item kayo, di ba? Siguro yung bonus money na lang ng Yangon Galacticos pang emo tsaka pang Winter Crown. Okay. So yung item na binubo pala ni Lina kanina ay Blood Wings. Blood Wings. So sustainability ang mas importante sa kanya. He did build an elegant gem. I don't know if that's like a mid-game I think kanina pa yata. Utility item.
Or bubuin niya ba talaga ng clock yan? Most efficiently kung bebenta niya yon, tas go for maybe... Crystal or Glaive. Oo, Crystal or Glaive. Yeah. 100%. Pero again, all of that is just trying to wait for the Lord. So nag-aantahin pa tayo dito ng Lord, guys, na maganda na naman yung management ng Team Zone kahit papano, considering na wala silang inhib. Oo. Okay naman yung wave management nila. Contestable. Black Dragon form from Bankai here. Zixora dashing through, na push back and push away ang Yangon Galacticos. Pero parang hindi plano ng Yangon talagang kunin pa. Pinadala sa baba si Blink. They're trying to bait it. Oo. Delikado to Even a singular Hellcurt with the build that that Blink has, kaya niya ma-backdoor. Feeling ko nga, kaya niya ma-backdoor yan. 100%. I think tama yung ginagawa nila dito. Ayan si Bright. Si Kaya pinadala nila sa baba. Delikado to Oh! Ay! PMI pabalik! Blazing Duel! Nasagot! Na Mind Games! And now in the Lord Pit. Hahabol kaya si Kay. Oh my God! Lina, nabalagbag dito ang isa. Bangkay, Mamba out. Lord, 1/5 of its health. Soft reset. Hinaharap ni Bright sa may batang likod. Looking for that major taunt. Crimson Beacon once again. Bright, matatalunan dito. ZXORA goes down. Walang retry ang Team Zone. Bangkay falls stuck para kay Lina. Stitch nang wala na nga. Kenny gets taken down. 7-4 still alive. Walang retribution. Kay gets a kill. And makukuha dito, Han with the secure. Akala mo yun na, pero hindi pa pala. And I think just because of that, oh my gosh. Two defenders. Ang hirap. Hindi ko alam paano may clear yung Lord na yan. Oo. Paano may clear yan? Tatlo pa yan Andito si Stitch. Stitch drops a Zaman Force. Ako lang ba ang laki ng spadang yan? Ying dropping that Electro Final Blow para lang maklear yung minions. Si Han, inaantay na lang yung Lord. Na-pop yung immortality ni Ying. Bright and Kay holding down the fort. Down goes all the members of Team Zone. Yangon Galacticos takes the game. That's the YG. May konting hinga, may konting signs of life, pero hindi yun magiging sapat. Still gonna be YG coming ahead. At hindi na nga pinakurap ng YG ang Team Zone with that dominant game. Kitang-kita natin na talagang sobrang nagkaroon ng lead at nadala nila hanggang dulo yung pinakita nilang snowball in the early game. Actually, hinihingal buong laro. Sa totoo lang Nung wildcard stage, malinaw na si ZXORA yung star. Yes. Dito, nakita ko, mayroong potential si Kay. May galaw, may Si galaw. Kay, parang kanina niya pa ako binubuli Binigyan niya si Blink Oo. Pero yung ganong klaseng effort against that large of a lead, mahirap talaga i-comeback. Siguro kung tumagal pa siya ng 5 minutes. Kaya sana no? Oo. Kung hindi namatay si ZXORA dun sa Lord Pit. Kung nalito pa nila yung Yangon. Oo. Ayan yun Yun Diba? Parang develop yung tapang ni Kay. Oo, pero that singular moment, hindi siya sapat para mabawi yung buong game na landslide sila. Definitely. Sobrang laki na ng gap na meron sila, no? At ang sakit din talaga kasi ng lineup na meron tong YG. Ito yung something na hindi natin in-expect na makikita natin agad sa first day nila sa M7 Swiss stage. Dahil usually nakikita natin yung mga meta picks, pero yung kanila, no, talagang pinilit nila in a best of one na ilabas yung mga ganito na hindi i-expect talaga ng Team Zone. Ito yung mga lason moments. Oo. Lason moments. Hindi lang isa, dalawa. And masaya ako na ito yung huli natin nakitang identity ng Yangon na tinutuon nila. They kept true to who they were and hindi sila nagdalawang isip na parang Coach Marvs. Gana ba yun? Hellcurt na natin Parang hindi siya trip lang ang smooth Sila talaga yun sobra. Oo. Sa umpisa pa naman, no, talagang si Blink yung humahanap. Isipin mo, Rome Hellcurt, tapos hindi lang niya hinahanap, pinapatay niya talaga yung mga targets. Level 2 pa lang yata, first blood. Parang wala pang 2 minutes. Wala pang 2 minutes. Oh, 1 minute pa lang yata yun. Parang may plano tong masama. Oo. Ang ganda, successful yung paggamit nila ng Hellcurt. Kasi naalala ko, ginamit nito sa wildcard, pero in the XP lane naman. Oh, ibang approach ang meron sila ngayon. Oo, yun, to be fair kapag i-XP lane Hellcurt, mas parang clear siya sa intentions niya. Na parang, dito ako kapag hindi kita na-burst, iikot ako, tapos babalikan kita. Itong Rome Hellcurt ni Blink parang
So anong gagawin ko dyan? Anxiety talaga So matatakot na lang ako parate. Oo, tsaka yung lineup kasi nila, hindi mo alam talaga kasi kung sinong iiwasan mo. May Benedetta, meron dyang Baksha. Tapos natatakot ka pa yung Harit magkaka-farm. Oo. So mahirap talagang iwasan yung lineup na pinull off nitong YG. Yeah, so sobrang ang weird siguro or ang epic siguro kung maging staple pick bigla yung Hellcurt ngayong M7 dahil dyan, no? Malay natin. Mga ibang teams na empower. Triggered keyword epic. Oo, tsaka BO1 lang din naman kasi to no? Yun nga eh. Sino kayang MVP natin? Feel ko naman alam na natin no? Gotta be Blink. Come on, yan. Tama naman. Si Blink on his Hellcurt. Execute, by the way, na napakaganda talagang gamitin. Especially if you get very early kills. Again, it's just pure damage, no? Oo. Wala siyang walang half measure dito. All in. All in to. I-go mo na kung i-go mo, no? Wala silang pag-hold back. Go na. Go. Go, go, go! Sabi nga ni Rufa, yes! Yes! highlight reel ni Hellcurt to, for sure. Oo. Parang buong game sa kanya Ayan, din naman nag-revolve. 1 minute pa lang pala yun. Si Bankay, hindi na agad nakagalaw. Magigil. Ayun, no? Saktong-sakto lang yung pasok. And again, good control of the map. Just meant na walang makuhang turtle, walang makuhang objective, o wala. Hindi na makatore maayos. Itong Leo. May mga times na parang si Kenny rin eh. May bitaw. But again, if you're a Lunox na at best is mid-range, wala. Either mababalagbag ka nung Zushin, mababurst ka ni Blink, or mag-flicker away, brilliance ka na lang. Yes, if mawawala kasi agad yung XP lane nila, which is Bankay, mahirap pumasok yung isang Lunox kasi kailangan mo last hit eh, di ba? Ang ganda yung sagot din nila kay Zexaura, yung Benedetta. Try mo kong isayawan, di ba? Pag sinayawan mo ako, bigla ka nilang mawawala. May petrify. May petrify pala ako. Ang dami pwedeng panghuli, no? Ang hirap iwasan nung naging lineup nila. So, ito, yung late game nito, medyo hopeful pa ako. Yeah, this one. Yeah. Yung may malaki espada. May konting pag-asa pa dito. Lalo nung naging God mode si Kay yun eh. Pero, ito, feeling ko dapat in-all-in nila to. Ito si Kay. I think we got to a point where punong-puno pa buhay niya. Paatras na yung iba. Wala siyang blazing duet na yan. Oo, wala siyang blazing duet. He had to do it manually, so takot na din siyang magkamali doon. Kesa mamatay doon sa wipeout, pero that was the only way. If they were going for like a base defense with the Lord, feeling ko doon na kasi yung wala ka talaga magagawa. Okay, so binuungan ni Lina yung Lollipop. Finul build niya yung Clock of Destiny. So, siya, gusto niya talaga ng kunat. No. Because again, it's an all-in lineup. Literally Blink and Stitch show. Tsaka mataas din yung yung nag-gain mo na magic damage din. So, not bad. Oo. Pag humaba yung laban. Which again, is what Z1 wants to do. What Zone wants. Kasi nga, meron silang Gatot, meron silang Claude na lumalifesteal. Oo. Medyo mahaba din naman yung naging laro natin. Hindi din natin namalayan na 20-minute game pala ang ating napanood. No? Pero kasi halos lahat ng highlights ay nasa YG lang except for the Claude ni Kay na nag-kill doon sa bot lane. So Team Zone went for the usual lineup na nakita natin sa Wildcard. Nothing new. Nothing na nakakagulat sa mga ipinakita nilang heroes. Anong nangyayari sa metagame natin? 3 games in now. Again, maybe pwede natin sisihin si Boostgate at si Onyx. Pero yung average game time natin nasa 22 minutes. Oo nga, no? 23. I guess more on naging mas defensive yung players natin. I don't know, they know how to deal with like big one. Pero sa second match hindi. Yung contrary nga doon. Yung pinaka-contrary sa mat. Kaya sobrang topsy-turvy ng utak ko ngayon. Kasi ang dami kills nangyayari. And looking at it, talagang si Kay nga ang naging rich guy natin doon sa match na yun. Which is impressive Nakapag-farm siya despite yung kasamaan na kadiliman na dinala. Yung lagim na hinahasik ni Blink. But also, checks out, most damage is si Stitch. Wala nga si Blink sa ating Big Four no? So yung Harit pa rin talaga at the end of the day. Yes. So yung Harit medyo siguro nag-fly under the radar ng mga buong Swiss stage natin. Pero I think mataas pa rin nga yung damage output niya. Mataas pa rin yung potential niya to work with
lineups na nakapagpaangat, or nakapag-stun, or nakapag-distract sa kalaban, di ba? And sobrang distracted nung Z1 dito dahil nga dun sa Hellcrit and Benedetta. This is scary. Best one lang to Oo. Imagine mo kung gaano kalalim pa tong hero pool ng Yangon kung nag-BO3. Oo, at ang bilis talaga ng oras. Ang dami na din nangyari. Nakatatlong matches na rin pala tayo, no? Hindi natin namalayan. And speaking of time, meron nga pala ng limited time promo ang Fairy Games. You can download the Fairy Games app on the App Store or Google Play. Play MLBB 1v1, no teams, just you versus the AI, tapos submit nyo yung personal score. And pwede ka pang manalo dun ng $20,000. Hindi diamonds, dollars. Plus, many more prizes. And that's all brought to you by Fairy, where time, precision, and competition come together. And also, kung sa Fairy pwede kayo magkaroon ng free rewards, sa M7 Pass din. Who doesn't love free rewards? I love it! Siyempre naman. So, get out catch a Solar Spark. By the way, libre yan pag nag-level 45 na kayo sa M7 Pass. Malapit lang pala I should keep leveling up. Kaya, no, you're bound to get it. Okay. So, claim your rewards in light of the battlefield. I will. Go ahead. Ang daming free, no? Nakakatawa dito sa MLBB. Keep watching, guys. At napanood nyo nga ang ating match 3, no? Nakita natin na sobrang medyo mabigat yung history na meron itong dalawa sa kanilang paghaharap muli. Pero in the end, nanalo pa rin yung nanalo sa dati nilang pagkikita. From Burmese Goals to YG and Lil Gun to Team Zone, nanalo pa rin. At least, ang hindi YG. laglagan. Oo, at least. First match pa lamang nila sa Swiss stage. At sabi nga ni Corpus Vincent, nagpapagana ng makabagong meta. Bago ba to? I think sa YG hindi no? Meta lang nila yun. Meta nila. Lang nila talaga eh. Pero for us, na pwede natin gayahin sa RG, humanda na yung mga nasa mga RG boys dyan. Baka pwede. Nagkano ba yun sa atin? Okay, you know what? Mas okay na ako dito sa Rome Hellcurt kesa sa... Ayoko na. Ayoko salita. Ano yan? Ano yan? Hindi na yun. Sa XP Hellcurt. Oo. Hindi, kasi... Okay na rin. Okay na rin. Sa totoo lang... Star ko lang naman yung nakasalala whatever. Hindi, tama lang naman kasi, kumbaga di ba may sarili nga silang, hindi naman natin sila nakakalaro. Nasa ibang server sila, kumbaga, di ba? So, nangyari na talaga sa kanila yun. So, iba lang yung nangyari sa division ng server natin dahil sa ping. Pero, doesn't mean that it's not efficient. It just means that you have to try it first for yourself. Feel ko gana lalo sa mga RG na solo-solo. Or diba? 5-man. 5-man, Mas gusto kong tatanggapin kay Hellcurt na Rome 5-man. Pero pag random lang yan, tapos kunyari, gusto ko talaga mag-rank up, gusto kong pa-level up yung M7 Battle Pass ko, i-report kita. Grabe yung iling niya eh. Hindi, totoo yun. Totoo yung sinabi niya kasi mag-Hellcurt Rome ka, tapos hindi naman sumasabay yung kampi mo, anong silbi nun? Ramdam ko yung gigil ni Rockhart, no? Pero talagang, eto na, gigil na mga laban natin ngayong araw. Mamaya ay matutunghayan natin ang DFYG laban sa Team Falcons. Yan ang ating match 4. China versus Mena. Let's go! Let's go! So, abangan ang mga kaganapan mamaya lamang sa ating match 4. Magbabalik ang Day 1 ng M7 Swiss Stage. Realme 15 Pro M7 official gaming phone.
Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day. True power dwells within the spirit. Try to embrace all that you are. Are your M4 World Champions, winning the game, getting the checkmate, setting everything up right now. Welcome to the M7 Carnival, legend. You traveled all the way to the Land of Dawn? Don't worry, we'll guide you through all the activities and wonderful experiences we have. Here's everything you can do in the M7 Carnival for ticket prices as low as 20,000 rupiah. First stop is the Stage of Legends, filled with performances, music, cheers, the biggest M7 watch party, and a special performance from Stephanie Poetry on the final day of the carnival. Game recognizes game in the M7 Carnival, as we'll be collaborating with the NBA. And history is made here at the M7 Carnival, the first ever MCGG World Championship. The Go 1 Grand Final will be hosted here at Stadion Maja Jakarta. So come join us and feel the energy. Next stop, the Heroes Playground, to take photos with giant hero statues and meet cosplays of heroes from the Land of Dawn. Come to the Hall of Creators and Pros to meet and greet with top content creators. Teams from MPL ID and Legends are here. Line up, take photos, and even walk away with an autograph. Play games in the rewards arena to win prizes from all of our brand partners. It's at the MPL Market. Booths of your favorite teams, exclusive drops, and surprises from your favorite teams. Take a quick bite at GoPay's Land of Dine. We've partnered up with GoFood for your food and drinks.
The magic map has shown us all 6 zones in the M7 Carnival. We're calling you to play, explore, and wander. Don't miss out on exclusive gifts ready for visitors worth over 2.5 billion rupiah, including M7 limited edition swag bags, exclusive merch, in-game chests, and special skins. Are you ready, Legend? Get your tickets soon, because we can't wait to meet you at the M7 Carnival. Load na sa Gcash, dali! Load na! Para kuha agad ang load, anytime, anywhere, pwede with all networks. Realme 15 Pro M7 official gaming foam. Pilipinas, kami nagbabalik sa unang araw ng Swiss stage ng M7 World Championship. This is your very own Odin, kasama pa rin si Rockheart at Leo, at kami nga ang naging panel nyo para sa ika-4 na laban sa araw na ito. Mabilis ang mga naging pangyayari at nakakalahati na tayo ngayon. Ngayon naman ay matutunghayan natin ang laban sa pagitan ng Dianfeng Yao Guai at laban sa Team Falcons. Odin, sorry. Hindi mabilis ang mga pangyayari. I think we are at an all-time high ng average match duration sa M7. It feels like it. It feels like Siguro, it. Kasi it feels like nung 20 minutes kanina nung match 3, diba? Sabi mo, naka 20 minutes yun, parang abilis. Parang lang. Parang lang. Pero the actual number is somewhere, again, thanks to Onyx and Boostgate, somewhere closer to 22 to 23. Kasi yung pinakamabilis na laban tonight, or 16. today. Yung second match. 16, 18. 18, 19. Yun na yun. Diba?
Damn. Iba pa rin eh. Long roads talaga. Oo, long roads Long ang ating games. pag-uusapan dito sa ating ika-4 na match. Parehong kupunan natin ay naglo-look forward na ma-improve ang kanilang mga previous runs or appearances sa international scene. I hate to be cliche about this, pero ito yung tipong malayo na, pero malayo pa. For sure, for sure. Oo, lagi nating nagagamit yung mga katagang yan no? Pero si Boyet, ang PH import sa Team Falcons, ay nagsimula sa MPL Philippines nung season 11 with EVOS. Nagsimula siya sa kanyang career while dominating the amateur scene. Yung no? may mga DR pa silang lahat. Siya yung Cerebrum/Minana. Tapos biglang nag-MPL. Next lahat. Na everyone expected. Na Si Boyetar, tsaka si Boyador. na dyan papunta anyways. Tapos nag-Cambodia, tapos nag-SG, tapos nag-MENA. Yun legit na, malayo na. Oo, ang dami Ang niya nalipad. tinarak, no? Yung first season niya sa MPL, first season ko rin, kaya naaalala ko sila, mga DR silang lahat. Kabatch mo siya? Oo, kabatch ko. Yun naman pala. Tapos, sobrang na-shock din ako na first championship pala niya nakuha ngayong 2025. Oo, ito yung nag-farm muna siya. Oo. Nag-farm muna and then eventually, yan na. Napatunayan na. At maganda dito, walang sumusuko sa mga players talaga natin, no? We see you, yung mga efforts nyo na ang dami-dami yung pinagdaanan. Ngayon, nandito kayo sa M7 Swiss Stage. Sa layo-layo ng journey mo, I think sometimes makakalimutan natin yung mga ibang, di ba? Yung mga ibang players natin. Ay, ang tagal na pala ni ni ganyan, ni ganyan. We always have that. In fair, this is the longest Boyd has been with the team. Maybe only second to yung run niya with Cerebrum Minana. Diba technically kasi nagpalit lang yung pangalan ng team na yun eh. Pero sila pa rin yun. Yung same franchise na pinanggalingan ni na Domeng, ni na Ding. Diba? Nag-abot pa sila nito. Nag-abot sila sa MENA. Si Donut. Makatim ba niya si Donut? Hindi. Technically, hindi. Kasi nag-abot. yun yung Swap out na ba yun? AP yun eh. Oo, AP lineup full yun swap eh. out yun. So, again, malayo na, pero malayo pa. Oo. Ayan, nag-champion. lumalapit naman. Ito pala yung unang champion. Oo. Kala ko close. Muntik na siya mag-champion sa SG. Second. Not bad. Oo. Diba? Unang salta niya yan. 2024? Una at nag-iisang salta niya yan. Kung sisi to, first, second. Ano na yan? Diba It's a good year. palaging meron. So improving. Ang maganda doon, yung habang tumatagal, tumataas yung ranking niya. Yun ang importante. Kasi di ba tayo lahat nagsisimula sa Mythic Immortal tulad ni Carl TZ? So, Nakaiba, ibabalik. minsan pa epic tayo lahat eh. Diba? So, pwede ba nating assume na since 22nd place lang sila nung MSC, which round I expect. think makes them a wildcard team. Oo. Ibig sabihin ba nun, lalampas na sila ng Swiss now? We'll see. We'll start here. If kaya na lang talunin yung Danfang Yaogaw, because on paper, given, yung mga tournament na naganap bago mag-M7 in the MLBB ecosystem, mga third party, alam mo yun, mga organized by other entities, medyo malayo ang narating ng DFYG. Oo. That Malayo was na like yun. a few weeks ago lang. So, where they placed very highly. Daming ganap sa Ang daming MLBB. ganap. Yeah. Weeks Kung lang hindi pala na yun. nagpapahinga, no? Weeks lang pala yan. Oo. And let's see kung ano ang magiging contribution niya sa Team Falcons. Kasi yung mga kasama niya sa lineup, matagal na rin magkakasama. Yep. Basically, yan yung Triple Esports from M5, Twisted Minds nung 2024 season. Tapos yan, kasama niya ngayon sa MENA, sa Falcons. Yan yung mga teammates niya na marami na rin pinagdaanan, no? And makaka-contribute ba talaga to sa lakas nila ngayon as they enter the arena in Jakarta, Indonesia. Here we go, led by... Wait, si Tarzan ba yan? Si Troll. That's Troll. That's the roamer. Hindi, magkapatid sila eh. Nasa coaching. Yeah. Sub. Pero that's Troll in the middle. Siya yung youngest brother namin. Ako yung panganay eh. Ikaw. Kasali ka. Ay, kasali ka pala. Tama ka pala doon. May picture niya somewhere na magkasama yung tatlo eh. Sabi ko na nga ba, hindi ka Pilipino. Oy, grabe ka naman. Mukha naman. Oo, marunong nga. Nakaka-proud ako sa'yo na marunong Tagalog naman yan. yung Tagalog. Yeah, so this is Falcons, Team Falcons from MENA. They're champions. Ang mga karap nila, let's say, ni hao to Danfang Yaoguai. Yeah, Danfang Yaoguai.
literal na pataas yung trajectory. From before, I think nag-wildcards din sila. They really have gone and shown. Actually, yung ibang teams from their region, medyo parang nag-rename na, nag-rebrand, nag-disband. Sila yung talagang tumatagal na ngayon eh. Yes, and this is also the same roster na nag-complete sa MSC 2025. And they did well sa mga tournaments na sinalihan nila na magkakasama. Oo. Meron sila syempre dito sa mga unk ng Chinese MLBB scene, si Long. Literally, tawag sa kanya si Uncle. The unk. He's literally the unk. OG, still here. He's from Malaysia, by the way. So, No, you're talking about Longs. Yung analyst nila. I'm talking about their gold laner. Ito, pero dito na si, yung na-miss natin si Longs. Pero ito, Pinoy, another Pinoy spotted. Ano yung tawag? Si Coach Powie Burn. Philippines! Yeah, Coach Powie Burn. Okay, so, medyo matindi. And by the way, another living legend, si Boss Sasa. Oo. I think at some point siya yung nahuhuli. The Last Kage. Hindi. Ang The Last Kage pala si Saan? Sa Indo? Sa Malaysia. Sa Malaysia. No, I think it was him. Siya ba? I think it was him. Ang galing mo sa profiling, no? Kasi na-import siya to Onyx Indo eh, di ba? Yes. He was part of that MSC 2019 lineup. Pero coaching staff siya ngayon ng squad na to. Downfang Yaguay. Sheesh. Yes. So obviously, there they go. legendary na si Long ngayon, di ba? Sobrang legendary na niya na his performance on so many different marksmen really have gone crazy. I think ito yung team na hindi ako magtataka kung magmo-Moskov kayo. He's just that good. At nag-improve na nga siya. Naglalaro na rin siya ng hindi marksman heroes. Nag-expand ng hero pool niya. And here goes Team Falcons. Sanji, Coffin, Troll, Saano, and Boyet. Yeah. Okay, sorry, naalala ko na si Last Kage. Sino? Yung huling Kage na actually naka-line up, si Udil. Udil. Oo, pero si Sasa nagkaabot sila eh. Anti-mage, yung linyang yun. The Kage lineup ng Onyx. This is Onk stuff, ladies and gentlemen. mga old heads to. But yeah, yung Falcons, literally, they're just trying to survive the Swiss ngayon. Yes, and do better than their old records. So, we already put a spotlight on so many names, so many faces. Hindi natin nababanggit. Yung breakout star nila noong 2024, gold laner nila noong M6, si tinatawag nating Saudi Gold. Saudi Gold. Na, honestly, he's been on so many tournaments as well. Oo. There was a time kasi nung MPL MENA, I think it was their, what was that, season 5? Tawag nila doon the golden season. The golden season. Oo. Not gold lane ang kanilang focus. Pero ngayon focus natin, the junglers. Super Ken! M7 internal ranking. Again, this is not based on stats. Ito yung sa mga botohan na mga people inside the M7 ecosystem. Pasok si Super Ken. Imagine mo, this is, Number 5. how many you're looking at 16 junglers. 16 junglers, number 5 si Ken. Yeah, the Indonesian import, by the way. Oh, ako lang yung nag-Team Falcons. So, defend your answers. Bilang ako, yung naiiba, kayo muna ang pagtatanungin ko. I just like Long, man. You like Long? Long or Longs? Long. Long, This si guy. Unk. Okay. This the Unk here. And again, sobrang na-impress ako. Again, recency bias, recent performance is so good. Ako personally, I made a mistake of discounting Chinese MLBB in the wildcard. And then again, knowing what happened in December and how, Chinese MLBB is now embracing the global server. Yes. Ano na ako? Go! We almost had 2 Chinese teams here. Correct. And almost. MENA has always had this weird situation na parang meta namin to eh. And malaki sila, yes. Pero para silang latam. Na malaki kami, there's so many countries here. Nahihirapan silang mag-evolve the same way Southeast Asia does. Yeah. And now even Asia does because there's China. Minsan malayo-layo pa. Pero, gumagalaw naman. Kala ko sabi mo, pero malayo na. Ang ating quote of the match. Malayo pa, pero malayo na. Tapos pwede mo rin baliktad. Malayo na, pero malayo pa. Ikaw, why would you say MENA? Why Falcons MENA? Actually, the FYG din yung boto ko kanina. Sabi ko, ay, gusto ko mag-iba. Kasi minsan gusto ko magtiwala dun sa mga hindi natin pinapredict. Kala ko tiwala sa imports. Ate, oo. Si Coach Powie, actually, tuwing may import, yun yung binibigyan ko ng prediction. Tama naman. Diba? Kanina lang,
Wala masyado. Wala masyado tayong nakita. Meron. Ilan nila. Isa-isa. Technically, nanalo lahat ng import so far. Huh? Sa Swiss. Sa Swiss? Yeah. No, one. Kyrie. Yes. Oh! Next. Yeah. I keep forgetting. I don't, Kyrie. walang Pinoy nung 2. Sa 3. Yeah, that's 3. That's Yangon. That's Coach Marv's. Oh, and then this one. Tama. Oh, di ba? Pinoy's Maganda, 100% win rate in the Swiss. Oo nga. Let's go! Let's go, PH! Kahit medyo tagilid tayo nung wildcard. Ang haba ng usapan nila na Coach Fly. Sinabi, no? Daming sinabi. Sila din doon, parang guys, ba't wala tumagos sa atin? Ano to? Okay, into the draft we go. Coach Pawi versus Coach Sasa. This is a chess match. Open yung Eve after the bans. Sagot nila, someone to dive, the Yuzhong. Tama naman. Pipik ba nila yung lalaban doon? Valentina? Valentina, pwede bang... Pwede? Oh, that's weird. Double Hunter, pre. Oo. Dalawang magko-compromise dun sa Eve. Yan, galit na galit. That's really, that just means gustong-gusto mong tanggalin yung real world as soon as possible. Tapos you're thinking baka makuha din ng kabila. Kasi ganun kaagang Cho, that's very rare. Well, Cho has been on the rise. So this makes sense. Especially in that game. After that game, kasama yung Onyx Indonesia, I would not be surprised. It Two feels picks. like so good. 2 picks. Jungler already. Nagbabalik ang utility jungle meta. Ano ba to? Are we back to 2023? Eve, Fred, Matilda. Naku. Ito yung klaseng draft na ipinapampanalo ng ano dati, AP Bren. Ano, pang M5? Oh, M5! Oo, pang M5 to! What's going on? Parang si Ogwin yung naisip ko pag nakita ko ngayon to eh. Right? Anli Matilda yun Anong sagot ng DFYG? Can they turn the clock back? Ay, Kita na natin yung hero ni Vel, formerly known as Veldora. Nahuli natin napanood sa MPLID. Import din. With Evos, yes. That's a Lapu-Lapu. Oh, that's a Yusenshin. Okay. Yes. Interesting. Okay. Open pa rin. Confirm. Pwede pa rin ang fighter gold lane. So, pwede pa rin hero to ni Long actually. Which is interesting. Kasi, in recent times, medyo natuto na rin mag-fighter gold lane si Long. Oo. Actually, I think he realized he needs to adjust talaga. Kasi, obviously, mataas yung value ng isang fighter gold lane. Especially with the rise of like the really good fighters now. Yeah, diba? Lapu-Lapu, CC, and even Yuzhong. And kailangan ng bagong Riz ni Ankh. Tsaka si anong pangalan? Si Sora. Yep. Underrated on the gold, to be honest. Sabi ni Odin, ano daw, Team Falcons din daw yung mga pinag-uusapan natin kanina. Which ones? Yung M5. Technically, Team Falcons, yes. Team Falcons din, kaso Pinas. PH. Okay. Claude banned out here by Team Falcons. Finally, by the way. Ruby dapat ban also. Ruby for DFYG? Yeah, no, ban the Ruby. Yeah, ban the Ruby. Kasi may Yusenshin ka na eh. So, exposed na yung isang mga best combo with Yusenshin. Let him win. Let the Yusenshin survive more. Kasi so far, I think more... Actually, yun kulang sila ng medyo hard engage ngayon sa Falcon. I think they will want a Ruby on their lineup. Or something similar. I'm not sure sa XP kung maganda pa rin yung Lapu sa lineup na to. Masyado na silang dive. Oo, sobrang dive na kasi. Wala pang mid na malinaw ang DFYG. How are they gonna close the gap dun sa Eve? So this is a Ruby or something else entirely? Hylos. Na Falcons na nakakita. Ay, hindi ka na mag-Hylos. Carry. Kaso nga lang yun, open ka na sa fact na Ruby yan. So they deny the Eve steal. Very good Farsa? Lunox is pretty good. Lunox can work here kasi maganda yung shred na yun Maganda yung shred na yun laban sa Eve. Tapos maganda din siya sa Fredrin. Like hindi ka pwedeng tiisin ng Fred. Yeah, Lunox. Carry. Pwede. And they're all open. Or Moscow. Farsa na lang. Okay. Range pa rin talaga. Range. Okay, good range. That's good. Wala na. Naubusan sila ng sagot technically dyan. Ang dami na lang palang sagot sa real world.
So all you need to do is just make your own play this time. Okay Make your own pick-off lineup. Okay na yun. Yung apat na yan. They're not short on damage, not short on fighting or initiation. Team Falcons, they need a gold laner and an XP laner. Hindi na magtataka kung mag-gold fighter na tong DFYG, no? Yung lineup nila. What is Sanji going to pick? A professional engineer. Professional engineer? Yep. Nung M6, alam mo ba, umuwi yan para mag-exam? Oh? Yep. Very good. Ginawa niyang Cubao ang Malaysia. Naglaro ng Swiss. Bumalik. Nag-flight para mag-exam. Yep. Labo Moskov. The Moskov didn't go where I thought it would. Classic. It was a deny pick though. Feel ko. Yung Moskov? Oo. And again, sila yun ang Ruby. Mile away, di ba? Long can now play a fighters. One of the best combos with Yisun Shin. Rockart, what's going on? Para tayo nag-time travel. It's such a predictable lineup. Pero, ewan ko, iniisip ko na lang, gagana pa ba ito ngayon sa klima ngayon? Oo, sa gantong meta. Sa gantong meta. It's just, it makes sense. All of this used to make sense. Used to make sense. Pero now, it feels like there's other picks that can slot. Gusto ko tong algorithm ng ating draft index, ha? Kasi parang updated rin siya to reflect the numbers that reflect what the metagame needs. Like, Kaya ang baba ng score nung sa Falcons, Mena. Team Falcons, they have to really make this lineup work. Alam natin maganda siya sa team fighting. Pero kaya ba nila ito i-execute well enough against a team like DFYG na right now is white hot? Yeah, it's probably the best of one curse, or the best of one mentality na ginagawa dito ng ating mga teams. Pero ito tayo. Just one game between DFYG and Falcons. Feeling ko, parang mabibitin pa tayo dito kung sakali. Pero, yeah, long on the gold Ruby. I just don't feel like it's kumbaga parang binigyan mo ng Ruby si Kendra, sayang yung micro, parang gano'n. Yun yung inisip ko. But obviously, that's a lot of trust on Super Ken to make the plays happen. Oo. Hyper carry on Super Ken here. Papasok dito si Zed, looking for that big knock-up troll. Sakit. Puts up a shield. Okay pa naman. Little Wonder goes to Falcons. Fast farm para hindi kay Super Ken. Nagkasalubungan ang dalawang jungler natin. Super Ken! Nadelikado, isa pa! Oh! Coffin draws first blood. Ito yung makukuha mo with this kind of hard prio on that trio mid na hindi mo ako elsewhere. Sobrang lakas ng early picks ng Falcons. Ang lakas nga ng early picks, totoo lang. Obviously, hindi lang just because of like how scary Lapu-Lapu is. Mamaya pa, iba pa yung early game ng Lapu-Lapu. Malang trio na to, yung displacement and sustain nila. Gamit lang yung Guiding Wind and the combo with Fredrin. It's deadly. Ang hirap niyang sabayan. Oo. Pag sinabayan mo, lugi ka. And hindi man lang yon invade. Talagang laban yun na pinili ng Dianfang niya. Oh, hey, sa river yun, diba? hey, oh. Tama ba ako? Napindot ba ni Zed yung flicker? Para... Oo nga. Oh, okay. 2 minutes yun, ha, ladies and gentlemen. 2 minutes na walang flicker ang show na to. Buti na lang walang contest ang Falcons. Buti walang nakapansin. Ako, napansin ko. I mean, sa kalaban nila. That's true. Wow! Oh my goodness. In too deep. Vel! Mabibigyan dito. Shoo! Keeps him alive. Kaso nga lang, makuha pa rin ni Sanji ang kill. Bago yan, ha? That's true. With conviction, kumbaga. Oo. Hindi, ganun yung issue na yun. Nalilit lang yun. Sige na nga. There goes that. Ito na, handcam. The best handcam pag ikay Yisun Shin player. Ayan, only basic attack. That's right. Featuring the Realme 15 Pro, the official gaming phone of the M7 World Championships. So far, hindi pa naman napapunish yung maling pag-flaker ni Zed. Yeah. Wala. Like, tahimik ang mapa. Tahimik ang mundo. It doesn't matter. And tahimik ang mundo, it makes sense because Team Falcon is playing a very ube meta. Kita mo yun? Pre-drive by Retri. Sheesh. This is... si Coach Pawi, pre, feeling ko ang binulong niya bago nagsimula itong laban to. Blacklist. Tapos ko lang sila. Kasi ganun yung laro eh. Di ba? Malinis, mabagal. That's true. And this is... I would not blame you for saying, oh, it's like an OG Blacklist lineup. Parang M3 Parang M3.
Parang M3 lang. Literally, some of these are M3 heroes. Almost Ano to? 4 or 5? The best of M3 to M5. Tama. Tapos doon yung cut-off. Hindi na, After that, nagbago walang sumunod. Walang sumunod. And you would not be blamed kasi all of them work the same way. Yung iba na buff, yung iba na nerf. Pero same na same yung galaw. Diyan pang Yaoguai though, parang sanay sila. Kahit na yung lineup nila, yung draft nila, very 2026. Again, fighter side lane, Yuzhong, Isan Shin, Cho Resurgence. Parang angkop naman. Real manipulation dito by Coffin. Keeping them down si Super Ken. Nahuli dito. Walang bawi. Ang Yanfang Yaoguai. Super Ken nahuli mag-isa. And that is just not what you want to happen. Especially bago mag-turtle pa. Tapos napabagal mo double whammy, napabagal mo yung farm speed, nakuha niyo pa yung turtle na walang contest. Okay, ganito. May rason kung bakit pinapabagal ng mga teams ang laro eh. And for... Oh my God! Flicker! Nahanraan is in with the kick! Super Ken finds Stroll at walang bawi for Team Falcons. Sabihin ko sana, the reason why Team slow things down is because meron silang hinahanap na endgame picture. Diba? Meron silang goal. Ang goal ba dito ng Team Falcons? I-farm si Sano? Funnel ba to para kay Sano? Possibly. And then anong gagawin nila pag may farm na si Sano? I guess they want to go hard. They want to go try hard engage kasama si Boyet, di ba? Pasamahin mo lang si Troll para wag mamatayin. Basically, just hyper carry the game into victory. That feels like it. 61% win rate. Zed, nakakaano na naman na isa pang sipa. Serving up a kill to Vel. Sanji is taken down. Ganito. In the current metagame, the reason why laban ng mga tao is because ganun sila mag-convert, di ba? Pag walang kalaban, walang mag-defend, atin Tore, atin Turtle, atin Lord. Ngayon, ang ganda rin ng pagkakagawa ni Munton eh, ng bagong patch. Bakit? Weird. Di ba? Kung hindi ka lalaban, anong gagawin mo? Kaya para sa akin, hindi na worth it. Hindi na same yung, oh sige, farman natin si Sano. Tapos, what's next? And that's also the reason why yung mga dating meta lineups nagbago din. Diba? Kasi iba na nga yung playstyle na mas efficient, mas mabilis kumuha ng Tore, mas mabilis kumuha ng panalo. Yes, mas worth it mag-multi-core kesa all-in funnel 1-core. Even if you look at Yanfang Yaoguai, right? Technically, it's all on Super Ken. Pero meron kang pseudo-cores like Vel on the Yuzhong. Si Long even, pwede siyang umasim. You know this. Yung we've seen that so many times. Pwedeng umasim pero mabawian pala. Yep. Boyet coming in. Arui. Real Motivation, walang mahuhuli. Kahit ako nabulol din kasi wala namang nangyari. Circling Eagle, hinahanap si Zed. Mountain Shocker. Long, naghahanap ng mapapunish. Ayan na. Super Ken, hinahanap ng saan babato yung barko. SOD, may mahuhuli ba? Sanji, nabigyan dito. Black Dragon form. Sano, pumupush lang. So far, ang trade, 0 for 1. Sa Bigs, again, ulit-ulit na fizzle off yung nangyari. Halatang halata na ayaw lumaban nung DFYG. Kita nila malapit sila Ayaw lang nilang pumalag sa gustong gawin dito ng Team Falcons, which is a big mystery for me. Whoa! Oh! Okay, dali. Long. And si Long naiwan mag-isa. What's the play gonna be? Hindi pa yata ready. Lumaban si Super Ken dito. Oh, Appraiser's Rat. Nabigyan dito. Long range Crystal Void. Para kay Coffin gets a kill. Isa pa, si Vel naman ang mababagsak niya. Boyet, napatay ng Feather Strike dito ni Yeon. Zed naman, mamamatay din. Back and forth, Rockard. Nalilito na ako. Coffin with a triple. And there's the SOD. Super Ken, traceless out. And kulang yata sa range. Sanji, nabatuhan. Close. That was close. Sa lahat ng nangyayari dito, 500 gold. 500 gold lead. The golden move. Wala. Kasi nga, parating may nahanap na bawi din naman yung Yanfang Yaoguai. Oo. Even if the map looks like it should belong to Team Falcons, again, dun malakas ang isang macro team. Dun malakas ang isang Ube-style lineup. Pero hindi pa rin sila mabawi. Ibang-iba yung tempo din ng game kasi, di ba? I think the tempo of the game is throwing both teams off. Na it feels like one team should be faster, parang yung DFY should be like slowing it down even more. I don't know. Or dapat ba baliktad? Hindi. Alam mo sino may kasalanan nito? Sino may kasalanan? Team Falcons. Sila kasi yung nag-draft ng Ube-style lineup sa current metagame. Iba yung takbo, iba yung timings. Oo. So yung Yanfang Yaoguai naman yun, parang, wait lang. Ano gagawin namin? hindi ito yung metagame eh, pero
yung lineup namin built to do a certain thing, pero hindi nila magawa. Kaya ganito yung itsura ng laro. Kaya ang default nila dito, super farm na lang nila si Super Ken. And the rest, hindi nilang lumalaban masyado. Yes, kasi nga ang ganda masyado ng laban ng Team Falcons. Good range, good engage, good disengage. CCs, magdamag. Good crowd control, exactly. So, may lead yung Falcons, yes. Pero what do they do with that lead? Baka mag-fizzle out lang din. Kasi right now, may standing towers pa sa gitna tsaka sa baba yung Falcon. So, honestly, they can't really do much yung DFYG. Are they gonna wait for DFYG to make a mistake na lang? Yun ba yung laro dito? Like, nag-aantay na tayo magkamali. Oo. DFYG here. Nakita nila, medyo malayo yata. Pwede natin i-blitz. Black Dragon form. Para kay Vel dito. Lord, down to very low health. Super Ken secures with the retribution. SOD. Tatamaan si Vel. Kaso nga lang half dragon form yan. Si Long. Nagsusustain na lang. Kinokol niya. Mag-back na kayo guys. Medyo delikado to. Super Ken. Traceless back. One for none. Lord, para kay Long. Parang okay ng trade yun. Feels like a really good trade, honestly. Although, may konting cost pa rin. I think mababagsak nila yung Torre sa taas. They will get some gold for that. Kaya bang humabol ni Vel? Habol. Hindi inasim ni Sanji. Okay, that's fair. So, no big advantages, pero papantayan. Sabi ko, may Torre sa gitna, may Torre sa baba. Big minions will take that down. So, diyan from Yaguay, we're expecting a haymaker. Isang malaking dagok sa mapa ng Team Falcons. Ganun lang sila makabawi eh. Doon malakas yung Team Falcons by protecting the map, protecting objectives. Kung magawa ng paraan ng DFYG yun, they have a clear lead. Basta kung ikaw ay nanonood, tignan mo lang kung nasaan si Super Ken. Pag ikaw ay nakatingin sa DFYG, doon most likely mangyayari yung laban. The rest of them will probably just try to, pang-bodyguard lang, kumbaga. Walang mangyayari kung wala si Ken. E1 drops a Feather Dare Strike para lang matulungan ng pag-push forward ng Lord. Black Dragon form dito para kay Vel. Slow push sa mid. Diyan Fang Yaoguai finds that mid lane tier 1. At yun pa lang so far ang sure win for DFYG. Yun yung nakuha ng Lord. That's true. And sure win din, again, mas mataas yung retreat battle kasi level 14 Super Ken, level 13 si Boyet, kaka-13 lang niya. So, they're doing all the right moves, di ba? Para makontrol yung mapa. Pero sa lahat ng touring nakuha din ng team ng Fang Yaoguai, pantay pa rin halos yung ginto. Sobrang, this is the most 50-50 game I've seen today. Oo. This reminds me of old meta games. Tama nga naman, mag-draft ka ng old meta lineup, magkakaroon ka ng old meta playstyle. And old... okay. Naku, Leo. Hindi na ako nagugulat. Kung sa totoo lang, yung kanina 20 plus minutes. Yun nga eh. Hopeful ako na ito sub 20. Sasabihin ko din kanina, kung old meta, matagal yung mga laro dati. Hindi. Which is weird. Rockhart, if you remember, hindi matagal ang dati natin mga laban. Feeling matagal lang. Feeling matagal, pero they ended at 17-18 minutes. Kasi sobrang surgical nung mga yes. So, Feather Dare Strike, wala pa, hindi pa linalabas. G1, medyo malayo. That's the Circling Eagle. Finds Zed. Mukhang na-compromise. Ang Fang Yaoguai, hindi sila ready lumaban. Si Iwan hinabol dito ni Troll at ni Sano. This is Boyet pushing back Vel. Walang Black Dragon form to. Feather Dare Strike, finally linabas ni Iwan. Sanji boy pa, burning up. That's a 1-for-1 trade. Ang ganda ng ubis sana ng Team Falcons nun. Grabe, ang ganda ng movement nila. Lalo na hindi ready yung DFYG. Oo, smooth na smooth. Kaso yung once binuhos nila lahat, yung follow-up damage doon ang nakukulangan. Pag wala si Sano, tsaka si Sanji. Yun yung problema. Again, if you go all in on the Moskov and hindi kayang pumunta ng Moskov or hindi maka-free hits, anong next? Para ka lang tumatayo lang, iniantay mong mag-cooldown. Oh! Nakasave pa ng malupit! Sano! Hindi niya na-dodge. And that's one more out. Circling Eagle cannot stop Fang Yaoguai from securing. Lord, para sa Chinese squad. Ito na yung sinasabi natin. Yung mga ganitong late game team fight decision makings, sobrang dun lumalamang feeling ko si Long. Lalo pag march na sana siya. Pero like this time around, obviously, he's more of the proactive guy. Kasi parang kahit yung mga teammates niya, siya yung kuya eh, di ba? Siya yung figure talaga, the guys leading DFYG. So, veterano. Pag siya yung nag-start ng play,
halos ang swabe tignan for the And kaya niya Zed here, mukhang mabibigyan na gamitan ng Circling Eagle and real world manipulation. Boyet secures with the Appraiser's Wrath. Nagnanakaw kasi sila nung purple ba? Oo. Na timing. I don't know if that's worth it. It's not worth it. Kung para kayo sa buhay ni Zed. Pero nangyari na Mountain Shocker, binato na rin yung barko. Black Dragon form coming in, Feathered Airstrike as well. Isa na namang unfruitful engagement mula sa Dinfang Yao Guai. Opening up this push for the Lord. Nababasagin yung Tier 2. Slowly but surely, Rockheart, nakapanibago talaga na ganito ang pacing ng laro natin. Sobra, di ba? Like, hindi siya super bagal eh. Alam ko na yung feeling ng mga ibang regions nung introduce ng Pilipinas yung macro. Ganito. No? Ganito yung feeling. Imagine mo taga-Indo ka, tapos nanonood ka nung Philippines. So throwback to M4 nga. Oh! Circling Eagle. Naghahanap na engagement dito. Feathered Airstrike, SOD, may tatamaan. Mountain Shocker. Alright, both teams medyo nag-second guess. Dodge both skills. A lot of their ultimates are already burned up. Okay, so... Hindi naman nagtataka kasi, by the way, PH coach. Correct. PH jungler. PH jungler. Yeah, so back to M4, no? Doon ko naalala rin na it was at M4 na lahat ng teams eventually nag-gets kung bakit ganun gumalaw yung PH. And then, nung M4 din, medyo na-cement yung Lord Dance, yung concept of the Lord Dance. The Dons. Oo, the Dons. At saka yung isa sa mga key aspects of the Lord Dance, which is long lane control. Doon din siya parang na-establish yung M4. Kaya sila disengage. Oh! Lumilipad! Ang layo ng circling Eagle! Hinabol si Ion! Try flickering through that! Parang hindi siya circling, no? Sumabay, lateral yung lipat. Oo. Ang ganda. Straight line Eagle yun eh. Straight Eagle! Oo. Oh my God! Dante Gulapa style eh. Lupit. Ang lupit talaga. Oh, sabihin nyo, ninyo lala yun. Literally, this is a whole throwback match. Pati yun. Pati yun throwback yun. Parang pandemic era pa yun. Before even. Before ba? Oh. What? Oh. Comment nyo sa chat, anong year si Dante Gulapa? Sige na nga. 10 seconds before the Lord spawns. Lord! At 15 minutes in, hindi pa rin sure kung kanino itong Lord na to. Kasi, tapos yung lead, wala pang 1K. Kinokontrol pa yung long lanes eh. So, matagal pa yan. Setup pa yan, di ba? Grabe. Long lane as in yung lane na pinakamalayo sa Lord Hindi lane ni Long. Hindi yung lane. Oo nga, no? Ayan. Sorry, guys. So, Long still hasn't done his Messiah play. Wala pang singular I'm offended na nagbago nung laro. Yung crazy. Wala pang ganun. Ayaw niya siguro pag wala siyang emo. Baka yun Well, he has a flicker. He's waiting for it. Masyado yatang honest ang approach ni Long dito. Harapan. Mountain Shocker, Bravest Fighter, nagamit na ni Sanji dito. Black Dragon form, RW with the answer. Yeon, hindi man lang nakapag-feathered airstrike. Super Giant, kahit na nag-appraiser's rat na. Na-secure pa rin yung Lord. 1 for the Lord. O sige, sama mo na si Bell. Make it a 2 for the Lord. Coffin, hindi pa rin namamatay. Godlike. Naku po, don't forget, may Sano pang buhay dito. Pwede pa yung makasira ng Tori kahit kayo yung nakuha ng Lord. Hindi yun good trade. That's not a good trade. Hindi yun good trade. Dalawa na walang depensa unless si Zed may pinaplano dun sa baba. And Rockheart na mention mong buhay pa si Sano. So parang wala lang to Lord na to. Oh, that's gonna die very, very quickly. Wala silang na-push dito. What's Zed trying to do? Zed is trying to cut. Equalize the lanes para naman magamit nila tong super minions nila. Pero mukhang mabibigyan pa siya ng dalawa. Oh. Sipa. Wave the Dragon. Long looking for that big. I'm offended. Nabigyan niya naman kay Iwan pero kulang yung follow-up. Zed survives. Pops immortality. Kaso nga lang walang ibang miyembro ng DFYG na malapit. Pero yun nga, lahat ng effort na yon fizzle out. Sizzle out na naman. Parang nag-evaporate. Lahat ng nakuha, pinaglabanan nila na Lord at minions, wala. Hindi nagamit para mga push. Okay, let's look at the items. Medyo hybrid build ang ginagawa dito ni Long. Naintindihan niya na, hindi pala si Long yun, si Vel pala yun. Let's look at Long. Long is also on a hybrid build. Yes, so naintindihan nila pareho na fighters tayo we have to do both sustain, initiation, and damage. So yun yung problema. Kapag ang kalaban mo, all-in funnel into one core, which is the Moskov, yung kalaban mo naman parang
mapipilitan silang gawin yung opposite, which is spread out the damage. Which is problematic kasi nahihirapan yung DFYG sabay-sabayin lahat. Oo, tas not to mention may unlock, habang tumatagal, tumataas yung sustain because of the Matilda. Yung shielding and yung healing. So you're trying to spread out damage, pero bumabalik yung buhay, nauubusan na kayo ng bala. And here's where Dian Fanyago's biggest problem comes in. Nasa spread out yung damage, di ba? There's some magic in Yiwon, some damage from Super Ken as a funnel, from Vel, from Long, sure. Yung shielding Rockart ang masakit. Kasi si Troll, naka-magic build. Hindi siya yung naka-roam defense build na may Athena's shield, may Antikyras. Hindi, naka-magic siya. So makapal yung shields. No, ang kapal ng shield, no? Parang 20% yata or 15% ng buhay. Enchanted Talisman, Blood Wings. Oh my God. A Flask of the Oracle. So, of the Oasis, sorry. May Oracle na rin yan. Ang daming tatagusan dapat ni Super Ken, no? Oo. Ang dami yung tatag ng layer. And Ultra Lion kasi yung Dian Fangyao-Guay. So yung pa-shield ni Troll, wala lang. Nawawala lang yung Feathered Airstrike ni Yiwon, mga ganun. Kaya kahit nasabihin nating execution-wise, Dian Fangyao-Guay can do it, and they're playing a very meta lineup. Falcons kasi para sila ano? Ang tigas nung mga tinitirang target. Para silang both immovable object and unstoppable force at the same time. Kasi nananagasa din sila. Yes, actually, that looks exactly just about right. Imagine mo, hinahabol ka ng pader. Pero yung pader, medyo hindi masakit po sumuntok. Kasi pader. I think that's the one problem they have, yes. The damage output. The only way yung mga kills ng Team Falcons, kaya lang nangyayari yun, is because nag-over-compensate yung Dian Fangyao-Guay. They overextend. Now the Lord, 1-8 na ng buhay, 1-10. Nasaan yung retribution? SOD, may tinamaan ba? Looking for the target. Sano clicks it. Pumasok na rin. Super Ken napapan ng immortality. Down goes Coffin, the shutdown. Boyet with the secure. Sano, still alive. Boyet, immortality pop. Vel, dealing a lot of damage. Shields from Troll. Buhay pa si Boyet. Ayaw mamatay ng Fredrin. Hinahabol siya, hinahanap ni Zed. And nakapag-spellvamp na rin si Boyet. Nakabili na rin ng immortality. Feathered Airstrike mula kay Iwan. Sano, just popped immortality. Shield mula kay Troll. Buhay pa yung Moskov. Fans in Jakarta cannot believe what they're seeing. Bakit ayaw mamatay ng Team Falcons? Ang kulit! Si Troll! Basta buhay si Troll! Walang mamamatay! Matilda nga pala. Oo, ang lala! Ang lala! This line, man, Matilda is just... Worth it yun? Has he always been this? Yung tinagal nilang ganon, si Coffin lang yung namatay, boy pa yung Lord, that's worth it. Makapush pa sila. This could be a push. Okay, top lane, pinush ni Yiwan, making sure na walang libre. Sano, oh my goodness, picks up the Wind of Nature, so Super Ken, safe. Long safe, Vel safe. Si Yiwan lang ang nakatautan niya. SOD! Nagland! Oh my goodness, okay. Ready? Hindi sila pero malapit lang pala. Okay. Sorry, si Coffin pala yung pinada sa taas. Kala ko si Sano yun. No major pushes naman na mangyayari. At least for now. Woo! Pero paulit-ulit pa rin nangyayari yung nakita natin. 21 minutes, mga kaibigan. Long day talaga. It's a long day. Sino ba to? Kung si Bri ay para sa long series, ikaw ba, Carl? Ikaw ba may kagawa nito? 10 minutes ako nung Swiss. Di! Nung wildcard. Di! Tigna 10 minutes ako noon. Si Odin daw. Alam ko matagal eh. Alam mo pag ikaw si Odin daw, si Odin. Hindi. She's denying. So ikaw to, Carl. Hindi ako yun. Hindi. Ikaw! May ebidensya ako eh. Sige, basta. 22 minutes! 22 minutes and counting. Lord in 30. Upper quarter. Papasok dito ang Bravest Fighter. Here we go! And there's the real elimination. Coffin. Sinagot ang Feathered Airstrike. We got Squid Game going on. Ayaw nila ma-push. Binato na yung barko. Kaso nga lang, hindi lang palabas ni Troll. Winidro niya yung tropa niya. And here comes the Black Dragon form. Kaso nga lang, hindi nakaposisyon ng Dian Fangyao-Guay to punish. Binato ng spear yung mukha ng Dragon. Matras. Ow, ow, ow. Aray. Aray ko. Pero hindi, I think they still have a lot of fight here. Again, as long as buhay si Troll, it's a problem. Ibang klase. Parang si Troll, siya Matilda siya, pero ginagawa niya tangke lahat ng kampi niya. The current metagame, a very 2026 draft is not built to fight this kind of lineup. Yes. Hindi sila napagsabayan sa draft, no? Parang gumawa sila ng sarili talaga nila. Oo, Circling Eagle. Nagpadala ng isang malaking Fredrin. Pinasok ng Bravest Fighter. Delikado si A1. Tinamaan ng SOD!
Si Sanji tumatalon-talon, bravest fighter. Mapapop. Dito yung immortality ni Vel sa may backline. 1v1. Si Super Ken versus Sanji. Out of bounds si Vel. Kaso he's burning. May shy energy. Nabuhay pa siya. Real relation. Mapipigil ang pag-retreat. Freeze dito para kay Onklong at napatay siya rin ang Coffin. Isa pa immortality para kay Zed. Nag-back out. 2 for free para sa Falcons. Lugi talaga sa lugi sa long fight. So, yun yung napapansin ko. As long as, si Troll spam lang siya ng spam nung Circling Eagle. Ay nung Guiding Wind. Puno na naman yung buhay ng kampi niya. So taas ng shield. Maliban sa shields, dahil sa favor, may heal pa. Oo. Oh my goodness. Oh, look at this. Sanji! 3v1. Walang magawa yung tatlo. SOD! Nagland! Parang magnet dun kay Super Ken. Si Sano kanina pa napapatama yung SOD. Kita mo yun? Oh. Kala mo matadodge niya na pero parang gumanon. Imbis na pag ganon. Pag ganon. Oo. What? Pero in fairness puro threats lang si Sano. Hindi siya gumagawa ng like super crazy play. He's just a backline guy. Pero may ganyan eh. Kahit amba lang, may nangyayari. Actually, napapapanik yung kalaban niya kanina pa. Oo. So, I don't blame him. Pero now, they have a Lord. Sobrang kunat na ng Lord na yan. Ewan ko na lang talaga pag di pa natapos yung larong yan. Alright. Slow push sa may baba. Again, empowered wave yan. Plus Lord natatalon dun sa may tore. Hirap ang jumping Yaoguai dumepensa. Kailangan nilang bilangin lahat ng kanilang resources. Feathered airstrike. Nagamit na ni Iwan dito. Just to clear the waves. Sipa ni Zed. At saka yung hinahanap natin, Rockart, yung hinahanap-hanap natin na I'm offended. It's just not there. Again, wala silang confidence to make a play happen kasi parang pag pumasok o nag-flicker in I'm offended si Long, puro bato yung nasa harapan niya. Puro bato yung mahihila niya. Parang napaganda pa. Oo, parang magte-thank you pa yung Falcon sa kanya. Oh, linapit niya yung crowd control. Real Revelation, sinagot ng Feathered Airstrike. Both off of cooldown. Coffin, building back up his health against si Troll. Oy, Lord sa baba. Lord sa baba. Tatalon yan. And goodbye the inhibitor. Nasa loob na ng base ang Team Falcons. This whole time, wala pang 2,000 gold lead ang hawak ng kampiyon ng MENA. Dikit lang. Buong laro, by the way. Sobrang dikit. Nasa kit lang talaga ang pinagkaiba. And of course, team synchronization. And just the lineup, the nature of the lineup, sobrang iba ng handog ng Team Falcons. Yep. Nagluto si Coach Pawi. Sobrang... He didn't even have to overthink it. Oh, here we go! Mainit! In comes the Black Dragon form, trying to save J1. Makapag-feathered airstrike, pero lalayo na rin. Freeze dito para sa Janpin Yaoguai. They need to hold on. Masyadong maganda yung sustain. Another feathered airstrike coming in, pero napabagsak na si Vel. At yung tier 3 sa taas, kalbo na yung base ng DFYG. That is insane. Again, wala silang ginagawang special dito. Walang super outplay maneuver or anything. Literally harapan lang yung ginagawa nila. Tapos, only heal lang, only guiding wind from Troll. Everyone else just does what they need to do. Sano, free hit lang sa likod. Hindi man, walang crazy stun, di ba? Or anything. Wala eh. Talagang tight gameplay lang. Oo. Normal gameplay. Ang hirap sayawan ng Team Falcons dito, lalo na't ganito yung lineup nila. Mount Shocker, mula kay Super Ken. Nakikita niya na. The inevitable. Ayun! Sano finds it! Bullseye! Hit onto Yone. 2 out of the equation si Zed. Ang lalim si Zed. Mahabol ni Coffin. Nakagulo na. Zed is down. Yung Lord masisecure dito ng Team Falcons. 2 defenders left. Rockart, wala sa bingo card ko to na reintroduce ng Team Falcons ang Ube in 2026. Yes, this Ube looks so efficient. It looks so unstoppable. Mabagal siya, pero ang hirap pigilan. And it's just so crazy to deal with, especially with the current metagame. Pag sinabay mo sa current metagame natin, it looks crazy. Oh, real world manipulation. Super Ken nahuli dun sa bandang likod. Si Long din nabigyan, and the last one standing falls. Bill, alongside his base. Team Falcons win. Okay, I really have to admit, I was wrong in this one. I was wrong kasi nasanay ako sa dating MENA teams natin na we'll just do our best. We'll just be here. We're not gonna do anything crazy.
Pero with what we're seeing here sa Team Falcons, ibang-iba sila. Okay, nabanggit natin kanina na, or ako specifically, I said, yung MENA, para silang latam na may sarili silang meta na sobrang laki nila. There's so many countries there na ito yung laro nila. Dito nag-benefit yun. Dito, parang, ay, kumagana pa pala yung ube dun sa kanila. And hindi ina-expect yun ng DFYG. That's crazy. Honestly, even I can think about, like, I didn't think any team would do ube at this point just because of how they play. Pero the Falcons really drafted well and proved us wrong dito. Galing. If meron mang itatanong sa akin, kung meron ako maaalala na laro about Long, ito yun. May maalala ka bang laro tungkol kay Long? Hindi tungkol kay Long, pero naging long game. Ito yun. Ito yung iconic long game for you today. Hindi yung 29 minutes ng Busquets tsaka Onyx. Hindi. Kasi kanina, sinabi ko, di ba, parang ang bilis ng mga pangyayari. Pero this time, sobrang ang tagal ng mga pangyayari. Ito, mo yung tagal. Na parang ito yung mararamdaman mo ay ang tagal ng laban. Ang bagal ng team fight, ang bagal ng objective. Hindi maka-push. Ito yung pwede kang maglagay ng yellow, ay ng tubig sa ice tray, tapos pinasok mo, pagkatapos, pagkalabas, saka siya nagamitin. Kahit si Pauwi Bern, hindi siya mapaniwala. Gumana yun. Saludo. Facepalm na lang siya dun sa ginawa nila, no? Sa true lang, saludo ako sa ginawa nila. Oo, nire-introduce nga nila ang ube. And so far, this day, yung mga nag-pull off ng hindi meta heroes or hindi meta picks ang nanalo. That's true. That's true. Except for Onyx. Onyx is just Onyx. Yeah, Onyx is just Onyx. Pero YG kanina, pinili nila yung mga meta para sa team nila. And this time, Team Falcons, gumamit sila ng old meta. Hindi sila gumamit ng current meta kasi itong kaharap nila ngayon na DFYG, very usual heroes. Kung babalikan din natin yung naging laban ng Wildcard, si Ruby almost banned yan eh. Sobrang laging banned si Ruby. Kasi sikat si YSS. And if usage is in demand, so is Ruby. Pero, tinan mo yung lineup ng Falcons genius draft din eh. Sinong in demand dyan? Yung Eve lang. The rest hindi pinapansin. Pwede ka mag-technically slot out ng Eve for another control mage. Hindi na masama. Like, di ba? Like, Open Zushin? Zushin, pwede pa rin. Pero mas masakit lang kasi si Eve kasi ang laki ng range niya. Galing. Na-impress ako dito kasi, again, it reminds me of another championship team with a championship lineup. And it works. Ang nagulat ako na gumagana pa rin sa 2026. Yes, that's right, no? At sobrang haba nung laro, sobrang daming times na pwedeng mamatay yung mga members ng Team Falcons, but they did not. And ang ating MVP, walang iba kundi ang nagpahaba ng buhay nila sa match na yon na si Troll. With that, Mathilda, 19 assists lang naman. Kanina, napansin natin na ang ganda ng performance ni Coffin with that Eve. Pero ito talaga yung naging MVP sa larong yon. Kasi katulad nga ng na-observe natin, ang daming times na pwedeng mawala na sana si Boyet sa equation or even yung mga other members. But he did perform well with that Mathilda. I'd like for us to look at this build. He built three mage items, isang support, and then of course the immortality. Napaka-perfect ng ginawa niya dito. Kasi nga, looking at the rest of the lineup, sino ba namang magsasabing, pag initan nyo nga yung Matilda, di ba, bigyan nyo nga yung Matilda, wala eh. Hindi naman pwedeng hindi mo pansinin si YSS, di ba? Hindi pwedeng, si Eve. Hindi pwedeng hindi pansinin yung Lapu-Lapu. So, again, they played it well. Honestly, DFYG, by the way, DFYG pa rin yung laro nila. Super Ken, still so good on the retribution. Pero, again, pag nakuha mo yung objective, sino yung mananalo sa post-Lord team fight? For example, yun na nga yun, yung nakita natin. And to be fair, nakita naman natin na in the mid parts of the game, nag-even out yung mga gold and objectives, di ba? Parang nakakaangat pa rin yung DFYG. Pero pagdating ng late game, painipan na talaga yung naging labanan nila dito sa loob ng battlefield. And dun sa lineup na meron, itong DFYG, okay naman eh, maganda in the current meta. Ito yung mga usual na picks, right? Pero hindi fit yung lineup nila dun sa early pick na Matilda ng Team Falcons. I think what they were trying to do was a pick-off style, which is again, makes sense. Kung ube yung kalaban mo, gusto mong tanggalan sila ng one at a time ng PS, ng parts. Pero
Falcons just played so well, played too well to stick to the 5-man na walang nagawa yung DFYG. Sa totoo lang, 20-7, ang dami masyad, ang laki ng gap. Yes. 20-7. Comment, 27. comment sa DFYG na Angel numbers. hindi sila na hindi lumaki yung lamang ng 1K, 2K. Oo. Ito lang siya. Buong laro. Umabot lang siya ng 5K, 6K kasi towards the end na to. Oo. Pero throughout the whole game, like the biggest lead was like 2,000. 2,000 lang. Oo. Pero lamang yung Falcon. Which, in almost all team fights. which we can, again, well, read between the lines, no? DFYG can farm their way out of a bad situation. Pero pag nagka-dikdi ka na sa team fight, yung kit nila talagang walang magagawa yan sa lineup ng Falcons. Oo. That's the end of it. That's the diagnosis. Kahit ma-farm mo. Oo. Sobrang complete nung Ricardos na meron tong Team Falcons no? Kasi tried and tested na kasi through the years yung lineup na yan Oo. 3 years worth. 3 years worth of development. Halos tatlo nga, no? Halos 3 years na ganyan yung 3, 4, 5. Nung basta utility era nung M3, MPL. 4, 5. Basta na-open si Fredrin, hindi napapakawalan. Yes. So, kaya ang hirap ding sabihin, what's that lineup? Like, this is a lineup that has won championships, literally. Hindi, it's less DFYG's fault. It's more of, gagawin namin dyan. Now we know. Again, who would have thought na ganito yung magiging result kapag binangga mo yung meta ng 2026 sa meta ng 23? And I think ito yung beauty na meron tayo dito sa Swiss stage na BO1 lang, no? They get to try different metas na pwedeng paganahin dito sa stage natin. So, one thing's for sure, if ever sa mga next games natin, makita mo na sa banlist si Matilda dahil dito yun. Nakita ko nga 100% yung participation na meron doon si Matilda no? Kasalanan to ni Troll. Oo, si Troll may Grabe ka na, Troll. Ikaw nagpahaba ng larong to. At syempre, sa mundo ng professional gaming, consistency is key. Mahirap pag mainit-init na ang laban, kaya importante na comfortable ka habang naglalaro. Play better and play longer with the ergonomic chairs from Secret Lab, trusted by the best MLBB teams around the world. Whether you're enjoying casual games with friends or grinding your way to Mythic, Secret Lab elevates your performance with tournament-grade ergonomic support. And this is the same level of support used by professionals at the highest level of competition, such as the M7 World Championships. No cap. Yan ang upuan namin ni Rockart sa bahay. No, not that, but, I wish I had that. Something like it's a Secret Lab. We have the blue one. We have the blue one. We have Secret Labs. Pero may tanong ako sa'yo, Carl. Ano? Kahit na alam ko yung sagot, I just want you to answer. Granger main ka ba? Yes, I'm a Granger main. Okay. Wow. So you need his M7 exclusive skin, Thunder Ascendant, and exclusive lang yan, of course, M7 Pass. Instant claim yan when you buy it. Oh, level 1. That's right. Oo nga, get it today and dominate in style. Bang, bang. And ang daming mga pwede nating makita, no? You can witness true prestige with Granger's new Prime skin. Okay, this one is not an instant claim. You can get it when you reach level 75 of the M7 Pass. So activate nyo na yung pass, guys, kasi the earlier you activate it, the better. And this one's built for the elite. So elite ka ba, Carl? Grandmaster naman. Legend naman. Okay. 75 eh. 75, matagal pa yan. Pero 150 Malayo is pa. the figurine. Mga Malayo pa, pero malayo na. Malayo pa talaga. Level 30 pa lang ako, wala akong diamonds eh. Hindi na nilet ko yung praise na yun no? Talaga pinanindigan itong match 4 na to na long game sila. Yun yung headline natin no? Long roads ahead. Kaya malayo naman, pa? Pero malayo na. 20. Long games, grabe, no? Yung mga next, ganun din ba? Ano ba? Ito naman magiging standard bearer natin kung natin. Kung nasa atin yung nagpapahaba ng laro kasi mamaya makikita natin. Pag nagpalit na tayo, Pag nagpalit na tayo, ganun talaga yung meta ngayon eh. Kanina sabi ko, sobrang bilis ng mga pangyayari, pero long day ahead pa ang pwedeng mangyari dahil susunod pa lamang ang match 5 with Evil and Team Spirit. So abangan ang mga susunod pang kabanata dito sa first day ng M7 Swiss Stage. See you later! Let's get it.
Pro M7 official gaming foam. pushing, they're running out. It's Thunder heralds their unstoppable reign. Unscathed, unrivaled. A trophy, a symbol, a legacy, a champion. We begin our story with the pioneers, forged in gold, Fairy's champion ring and medal, relics to be worn with pride. Among champions, one legend outshines all. You play, we carry. Real Me M7 official gaming foam, forged for those who create miracles, the ultimate artifact of mastery. Every cheer from an army of believers shapes the determination of a champion. The Visa champion journey is reserved for those who never stop believing. When united, they become something greater.
The legacy of the M Series, a home for every champion to stand eternal. This is the Hall of Champions. Are your M4 World Champions, winning the game, getting the checkmate, setting everything up right now. Load na sa Gcash, dali! Load na! Para kuha agad ang load, anytime, anywhere, pwede with all networks. Realme 15 Pro M7 official gaming foam. Maligayang pagbabalik dito lamang sa
first day of the Swiss stage ng ating M7 World Championship. Nakatutok pa rin kayo dito lamang sa Filipino broadcast at ako si Hans Galleria, now joined by our casters, that is Uomi on the far side and this is QWERTY, para ihatid sa inyo lahat ng mga laban para sa second half ng match day na ito. And first things first, to kick us off in our shift for today, it's going to be the representatives of Singapore, Team Evil, going up against Team Spirit. Bakbakan to in a best of 1 to get to see kung sino yung aangat at sino yung medyo bababa ng konti. Ang haba nga ng mga games natin today, sa totoo lang, di ba? Puro 20 plus minutes. Kaya bilib ako dun sa mga naunang batch na casters. Pero ganun yata talaga kapag best of 1. Siguro kasi parang warm up ba to? Pwede. Basta ganun. Siguro ganun pagka best of 1 yung mga laban. Oo, ibang klase talaga pag best of 1 ng usapan kasi bukod sa lasunan na, by the way, wala pa tayo nakikita mga lason picks sa ngayon. Yung mga galaw ng mga players natin, on edge eh. Biruin mo kanina yung last game natin tumagal ng 27 minutes. All of them are just trying their best na makakuha agad ng piso sa unang araw. You know, you would expect na since best of 1 tayo, baka maging mas mabilis yung araw, ganun. Pero parang hindi ganun yung nangyayari because we're seeing a lot of teams very competitive right from the get-go. At ngayon, makikita natin ang dalawang kupunan that's trying to build more on towards their legacy. Unahin natin ang, Team Evil because for the longest time, this was a squad na siguro karamihan ng mga Pilipino, hindi pa sila naririnig at all because this is the first time that they've managed to make it into the international stage. Nakakabilib nga dito sa team na to kasi yun nga, bago lang din silang nabuo. At the same time, pinatalsik nila yung nag-reigning na Team Flash, 'di ba, sa Singapore, which is sobrang sobrang nakakabilib nun kasi nga matagal nang nagahari ang Team Flash sa Singapore and meron tayong makikitang bagong faces ngayon. And actually, meron nga tayong mga kababayan din dito. Correct. Alam mo yung tinalo nila, forfeit yun, pare. That's probably one of the biggest achievements for this Singaporean team na, by the way, bukod sa mga imports na meron sila, yung coach nila ay Pilipino. Marami nakakalam siguro sa mga urban legend era ng Pilipinas MLBB. Coach Bitoy. Yan. For Team Evil. Oo, kung nakatuto kayo dati sa Minana Evos, 'di ba? Pag nag-cheer sila, boss yan. Siya yun. So, legends lang ang nakakaalam niyan. But, Womi, you were talking about streaks. I think we could also say the same thing para sa Team Spirit kung saan nandoon itong si Sunset Lover, tsaka si Sawo, who's been there at the Emerald Championship for how many times, man? Sobrang dami. 6 times na silang part ng Emerald. Sobrang goated nito ni Sunset Lover pati ni Sawo, no, para sa EECA as a region. A lot of people would say na parang si Kid Bomba talaga yung parang puso ng EECA. Pero kung nandiyan ang puso, ang isip at ang katawan ng EECA MLBB, yan si Sawo at Sunset Lover. Ibang klase yung community nila doon, pare, dahil closed community sila in a way na hindi close sa iba. Kung hindi, sobrang tight nila na talagang magkakilala yung mga tao doon. Alam nila na yung respect na meron ng tao kay Sawo as Sunset Lover ay top-notch talaga in EECA MLBB. Actually, experience din from M1 pa lamang na present na sila dito. Talagang makikita natin yan, of course, this M7. Kasi parang ang laking bagay ng experience na meron sila. Yung pressure ba sa world stage, tila ba ramdam na nila mula pa umpisa. So, paano pa ngayon na nagbabalik sila sa M7? I feel like wala na yung kaba para dito sa mga players na to. Alam mo, yung sinabi ko kanina kay Coach Bitoy na legends lang yung nakakaalam, sila yung legends. Kasi ang tagal na nilang nandito. So, going back to what QWERTY was saying, there's probably some sort of pressure towards that. Good pressure and bad. Good, kasi kaya nila maging consistent. Bad, kasi how come we've been here for so long and yet wala pa tayong naaabot na mas matingkad kesa doon sa 4th place na na-achieve nila noong M5 World Championship. But going back, nagharap na yung ilan sa mga members nitong Team Evil and also
the side of Team Spirit, kung saan that was Gear and Sayla winning over Sawa and Sunset Lover in their previous teams. Oo. Nung huling beses nagkita itong mga tono, nakalamang ang Singapore against EECA. But I would argue that after this time, and this is not a diss sa Singapore, Okay. pero pakiramdam ko mas naging mataas ang growth level or yung rate ng growth ng EECA as a region in competitive MLBB compared to Singapore. Kaya naman, pag tinitignan natin yan ngayon sa matchup natin, kahit lamang in terms of numbers sa huling pagkikita ang Singapore, I'd like to say na ang underdog dito ay Team Evil compared to Team Spirit. Oh, tama. Parang ano din nagiging usapin na rin actually sa community natin na ang Team Spirit hindi na nga sila yung mga underdogs sa totoo lang. Contenders na rin sila. 'Di ba? And siguro ngayon natin makikita na tama nga na ganun kasi for the longest times kitang-kita naman natin how they're performing sa mga tournaments nila at lalong-lalo na gusto ko na point out mo kanina si Kid Bomba, 'di ba? Parang nandun pa rin yung passion niya Parang matutuwa ka nga na i-root si Kid Bomba pag naglalaro siya. Nandun yung giggle pero nandun din yung sabihin natin yung cuteness ni Kid Bomba pag naglalaro. may swag may angas may certain type of aura itong si Kid Bomba na ever since nung M5 World Championship, parang nakilala siya lalo ng mas maraming Pilipino. But for this Singaporean squad na tila bago ba sa eksena, we're talking about different players na naging parte na rin ng Singaporean MLBB. It kind of is gonna make it a little bit more difficult for them. Kasi sure, meron din silang PH player and of course, coach in Coach Bitoy and Ven. Pero doon naman sa kabila, they also have an Indonesian import in Aether. Back then, nandun siya sa Indonesia, parang ang pangit ng reputasyon niya doon. Probably the reason why he transferred to Singapore. But who would have thought na yung paglipat niya na yun, mas maganda pa pala yung pupuntahan niya. Nakakatuwa makakita ng mga players na sabihin natin hindi naging kanais-nais yung mga nangyari sa kanila. They try to go to other places where they could try to grow. And we've seen that happen multiple times sa ating mga players dito sa Pilipinas, mga players sa Indonesia, and reinventing their careers in another place, going to M-Series. Yan yung mga masasabi natin na successful talaga yung growth nila. And I think marami ding masasabi ang ating community with their community shoutouts. Nakikita namin kayo. Ikaw dyan, Nix, na meron pang ulo. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin pero masaya naman siya, Matik. Sabi niya, sarap manood ng M7. Ang lalakas. Alam mo, lahat sinasabi yan, no? Parang iba yung M7 ngayon. Wildcard pa lang napanood natin yan. Tapos ngayon, halos 20 minutes yung laban. There's so many things that we have to talk about on this. But beforehand, here it goes. The first team to make their way throughout this stage in Indonesia is the EACA Dragons. It's Team Spirit. Grabe pagpasok pa lamang, ramdam mo na yung swag Ramdam mo na yung angas. And kung pag-usapan nga natin yung pressure, parang wala nang pressure sa mga mukha nila. They're ready. And sa totoo lang, nakakatakot nga para sa mga kalaban na to na Team Evil. Kasi nga, when it comes to experience, when it comes to the world stage, mas lamang talaga ang Team Spirit. So, baka doon, sa panggugulang jutsu, baka doon matali ang Evil. The Dragons of the West looking to kick things off at the M7 World Championship on a good note. Pero ang mga kalaban nila with some bad intentions making their debut dito sa M7 World Championship. This is Team Evil. Alam mo itong roster na to, powered din naman yan by veterans. Narito pa rin si Sayla, isa sa mga siguro napanood nyo na dati sa mga international tournaments na nirepresenta na rin ang Singapore. At pakiramdam ko malaking bagay ang presence niya dito sa Team Evil. In terms of hero pool pa rin, hindi ko makakalimutan yung Luoyi ni Sayla. Isa siya sa mga gumagamit ng hero na to way back pa bago pa naging meta si Luoyi. In fact, hinintay ko nga na magbalik siya sa international stage dahil kung may isang tao na gusto kong makitang gamitin yung hero na yon, and with the changes, the Lightning Truncheon and Genius Wand, it might just be Sayla. Well, we've seen this Singaporean team managed to break through barriers after defeating the 4-peat dynasty of Team Flash in their respective MPL. Cold Star is going to be leading that squad, and then you're looking at Coach Bitoy being the Filipino representative, just the emotion surrounding him. You see a bit of a smirk kay Coach Yan. Alam mo yung ramdam niya na, wow, nandito na ako. I've made it to M7, but I think for both of these teams, they have completely different goals that they would want to achieve. For Singapore,
It's to make sure that the upset is possible. Pero para sa Team Spirit, kailangan mapanatili natin kung ano ba ang dapat. Let's take a look at first, Team Evil. Of course, nandiyan ang Evil, Gear, Aether, Sayla, Powerful, and para sa mga hindi po nakakaalam, si Ven na gold laner, kababayan natin. Diba? Kapwa natin Pinoy yan na kung saan papakita niya ang talento niya dito together with Team Evil. And for the longest time na naglaro siya sa MDL, sobrang consistent ito as a player in the gold lane. You've mentioned a bit more of those veterans, pero yung veterancy na yun ay makikita natin sa Team Spirit. Oo, in terms of veterancy, nariyan si Sawo at Sunset Lover, pero gusto ko munang ibida ng bahagya dito si Hiko. Isa sa mga pinakabatang players pa rin sa international scene that I would say na may superstar factor talaga. Naalala ko during the MSC stage kung saan napanood din natin ang Team Spirit representahin ng EECA. Si Hiko ay isa sa mga taong pinanood talaga ng madla. Ito yung tinatawag nilang Kelra or gold standard ng EECA. At napakabata pa nito. Ang dami pang taon na ilalaro ng MLBB. Sky's the limit para dito kay Hiko. And we're happy to see him again, right? Just with this team na meron tayo ngayon, you're looking at the keys to best of one here for Team Spirit. Kailangan nila ma-disrupt yung early tempo nitong Team Evil. You're probably quite not familiar kung sakaling hindi nyo pa napapanood yung MPL Singapore, but that is what Team Evil has done para ma-break yung momentum nitong Team Flash towards getting that championship. Actually, ito ding Team Spirit sa totoo lang. Isa sa masasabi nating strength siguro nitong team na to is kung gaano kalawak yung hero pool nila. Kasi for their league, naka-global ban sila eh. 'Di ba? Hindi lang nila magagamit 'yon ngayon kasi best of one to, 'di ba? Pero dahil nga sanay na sila sa global ban, ibig sabihin lang nito yung mga Lason picks, alam nila paano paganahin 'yan. And pwede nga tayo makakita sa totoo lang sa kanila magsisimula yung Lason pick para sa first day ng Swiss. Sana. Dahil medyo kanina ko pa inihintay yun. I think pinakamalapit sa Lason pick na nakita natin kanina would be the Benedetta. But then again, hindi na rin gaano kalason yun considering na ang dami na rin naglalabas ng pick na yun. At ang dami din nagkaroon ng kanilang prediction. Siguro sa comment section, pero sa aming tatlo, ako lang yun na iba dahil dinaan ko to sa pakikisama. Meron tayong mga PH imports na sina Ven and of course, Coach Bitoy, kaya ang boto ko ay para sa Evil. Oo. And para sa akin, no, Team Spirit in terms of I would say international experience lang talaga. Ako din Paano lang para sa statistics Tapos pagka makita ko na, ito pala kakas namin, nandiyan si Kid Bomba. Nung M5 kasi naging Kid Bombanatics. Bombanatics. Diba? Parang lahat ata tayo Oo, no? Sino ba naman kasing hindi, di ba? Parang sobrang lupit nga niya maglaro. So, yun yung prediction namin. Kaya Kid Bomba, inaasahan ni Uomi at ni QWERTY na ibomba mo itong best of one. We're now looking at the map reveals as of this moment. Expanding Rivers ang ating magiging unang choice. The only choice in this series because it's only a best of one. Pero kung ikaw, ang Team Evil, you probably don't have a lot of, kung ikaw ang Team Spirit, parang wala ka pa masyado mapapag-aralan sa kanila after this patch. They haven't joined a lot of tournaments prior to this. Pero yung Team Evil, you probably have some sort of pickings kung ano na ba yung mga tendencies dito ng Team Spirit, lalo na't lumaban na sila before. Sakto lang, no? Tinanggal agad nila yung Fanny. I feel like this is something na kailangan mo talagang respetuhin if you're up against one shot. Alam ng tao na nanood ng MSC that this guy plays a mean Fanny and taking away the Eve Team Spirit. Nakita natin kanina sa last match kung gaano nga ba kasakit ang Eve na to. Nagtataka na nga ako kung bakit hinahayaan pa rin na makuha on certain teams. Lalo na sa late game, no? Ibang klase talaga. Hindi yung hindi yung real world yung nakakayamot sa late game. Nakakayamot kasi yung spam ng skills niyan Pero since wala nga yung Zushin as well as the Eve, ang open yung Sora. 'Di ba? Ang pinaka-excite lang ako makikita ba natin 'yon? Kasi kanina for the first series, nakita natin ginamit 'yon ng boost gate though hindi naging effective, but now pwede ulit siyang lumabas. Either then parang ayun. Yun yung pang-counter sa Sora. Yun na lang muna. Okay. Parang siya no, inuna na nila. They probably had some things in mind because if there's something that we know from Coach Bitoy, this is a guy that's very uncanny, unusual. Pero hinaharap niya na kagad yung
binibigyan niya na kagad yung solusyon bago maging problema. And this is very smart na yung Valentina first pick. Dahil maiiwasan nila na mag-Sora at mag-Farsa ang Team Spirit. Isa si Sora sa mga paborito ring nakawan ng Valentina. At syempre yung Farsa, kapag nanakawan din yan ng Feathered Airstrike, medyo nananalify yung edge na meron ka with the Feathered Airstrike. Kaya naman naging napaka-safe talaga ng Valentina pick na to ng first pick blue side. Dahil na rin tinanggal ng Team Spirit yung Eve. Wala masyadong choices. I would say the smartest one would be the Kagura kung gusto nila maging pick-off-centric dito. Parang ano din, no? Aside dun sa na-point out ko ng mga heroes, limited talaga yung mga options dito ng Team Spirit. Yung mga ultimate dependent na heroes, talagang parang mapapaisip na lang sila kung worth it ba na kunin natin to. Kasi yan, yung show na kinuha nila, Matic, secure agad na pwedeng kopyahin dito ng Valentina, di ba? Ano pa yung madadagdag na kits? But then again, for this Yuzong, medyo na-surprise nga ako na third pick pa napunta yung Yuzong. Kasi normally, when it comes to the wildcards, laging priority pick tong Yuzong na to. You know, sometimes I wonder, now that Coach Coldstar is the one holding down the lines for them, we've noticed that in the past tournaments, EECA has had a Filipino coach, right? There was Coach Ren, there was Coach Fly Solo. So, at times like this, alam nila kung ano yung gagawin. But given that Coldstar is here, how much experience has he gotten from the learnings na nagkaroon siya with those previous coaches to build up something like this? You've mentioned yung bravery, yung boldness, yung katapangan ng Spirit na pumili pa rin ng Farsa in spite of having a Valentina and then a Yuzong. Uy, medyo ano to napupunta na tayo sa teritoryo na kung hindi magtatanggal ng Claude ang Team Spirit, pakiramdam ko nakaamoy sila na gustong mag-double fighter ng Evil dito. Considering that they already have the Yi Sun Shin. And again, double fighter lineups usually work kapag meron kang, again, carry mage, in which case wala na silang carry mage because they took in a Valentina, pero ang pinaka-primary na nagpapagana talaga na double fighter would be this Yi Sun Shin. Yung vision na meron, tapos yung scaling power din kasi na meron tong YSS, sa totoo lang, nakakainis sa totoo lang pagkalaban mo yan sa rank games. Pero pag ikaw naman yung gumamit, mararamdaman mo din kung bakit siya priority. Sa totoo lang. Ako nga, spam YSS ako ngayon sa totoo lang pag jungler ako. Kasi parang ang galing mo mag-jungle kahit hindi ka naman jungler, di ba? Kasi ganun kalakas tong hero na to. Pero for Team Secret, kung dito sa kabila, double fighters, sila naman kasi, feeling ko hindi na to mag-a-assassin jungler eh. Sobrang dami na naman nila ngayong kits when it comes to the damage. So, I feel like kulang sila sa sustainability. Thus leading to the Guinevere takedown nitong si Coach Bitoy. So there's a bit more durability na tinanggal nitong Team Spirit, looking to at least shave things off. Tama kayo sa inyong mga binanggit. They're not looking towards assassins. They're looking towards, some picks sa jungle na parang mas magkakaroon ng engagement. Not just in terms of the damage output, pero para na rin siguro tumangkid just because they have the carry on their side. Oo, naghahanap pa sila ng jungle nila tsaka XP lane, no? I would say na ang dami pa ring options sa XP lane. Nariyan pa rin naman sila Arlot. Even the Lapu-Lapu is open. And hindi na tayo magtataka kung safe option ang kanilang kukunin. Uranus, na by the way ay sobrang gamit na gamit during the wildcard stage. Oo nga, sa totoo lang. Actually, even kay Kid Bomba yan yung isa sa mga signature heroes niya. And yung pagkuha nila ng Uranus, mapipilitan talagang kumuha na dito ang evil ng kanilang marksman. Kasi magkakaproblema sila sa late game eh. Sinong tutunaw dun sa Uranus, 'di ba? Pero hindi pa nga tayo sure kung Uranus kay Kid Bomba na ba talaga yan o pwede pa nilang i-jungle, 'di ba? Pero mas safe option na yung kay Kid Bomba yan. Tapos kuha na lang sila dito. Mali ako. Sorry, one shot. Mali ako, pero assassin pa rin daw siya. Oo. Oh yeah, solid yan. I'd like to shout out Midnight here. Binubulong na to ni Midnight ng isang araw sa akin. No? Sabi niya sa akin si Nolan daw ay pasok na pasok sa meta na to pero wala pa masyadong gumagamit. And siguro ito na yung isa sa mga games na pwede nating panoorin to look at the Nolan. I think this is the first time na makikita natin si Nolan in the Swiss stage. And that's gonna be very important dahil kung pasok yung Nolan sa meta na to, baka makita pa tayo ng mas madami. Mabuti ng maaga
na naipakita itong Nolan because this could be preparation for something in the long run. One must come up and one will be going down. Wala pa naman pong elimination but every game is important from here on out. It's Singapore versus EECA. Team Evil against Team Spirit. Casters, inyo na to. Magkikita na naman ang East at West para sa laban na to. And QWERTY, sa labang magkikita ang mga iilang veterano na ilang beses na rin nakadaan sa international scene. Pakiramdam ko hindi na parte yung aura dito eh. Wala nang aura na magaganap. Both of these teams, gusto lang nilang manalo pare. Dahil sa Swiss stage, hindi ka pwede matalo ng 3 beses eh. Mahirap kasi pag natalo ka kaagad, di ba? Mababawasan agad yung 3 lives na meron ka. And syempre yung momentum na rin, sa totoo lang. If magiging maganda yung panimula nyo sa day 1 pa lamang, malaking boost na yon. Not just the momentum, even sa moral ng team nyo. Pero kung papansinin natin dito, masabi natin when it comes to the lineup, parang Team Spirit yung pwedeng maging agresibo sa early game since they have the Farsa, they have the Nolan, napakabilis ng rotation nito. Oo, tsaka yung Uranus na rin pare na hindi talaga kailangan ng pera para mag-succeed, no? Sana all. Ang isang Uranus talaga masasabi natin as oras at spasyo yung nabibili niyan para sa mga kakampi niya. And with the Farsa at yung Nolan na nabanggit mo, tatagal, ay bibilis talaga yung laro para sa kamay ng Team Spirit. Pero para bang ang yung rotation dito ng Evil, no, ay napakaganda na dedepensahan nila sa Aether. Hinahanap nila, kung saan pupunta si Sawo, saan pupunta dito Sunset Lover. They're just protecting Aether. And now, nandun sa Gold Crab, of course, makuha ni Aether yan with the ultimate, pero nandun lang din kasi yung Nolan. So 3 versus 3, agad-agad na silipan. Pero wala pa rin naman mangyayari. Alam nila na ang first big objective hindi yung teamfight na yun, kundi yung magiging parating na turtle. Oo. At napaka-importante ng first turtle na to para sa ating mga XP laners. No? Level 4 naman na si Aether, pero nauna atang mag-establish ng pwesto on Team Spirit around this turtle. Gear might just be in trouble here. No, not with the first blood. Kid Bomba makakakuha ng 400 gold pare. Sa totoo lang, hindi kasi din si one shot lang yung masakit dun eh. Yung pagbabad lang din mismo ni Gear kay Kid Bomba. And Kid Bomba just maximizing the kits na meron yung Uranus. Sa early game pa lang, sa totoo lang, napakasakit ng isang Uranus. And with that first blood kill, nakuha pa ng Team Spirit dito yung pagong. And that just shows their experience na meron. Pero that is also to be expected din naman. Diba yung sinasabi natin? Pero naghahanap yata dito ang Team Evil ng trade. Ang kaso lang, since wala pang level 4 si Powerful, I feel like mamaya pa magkakaroon ng tapang dito ang Team Evil. Oh, good invade however para dito sa Team Spirit. Nakita din natin kanina, no, right after na nakuha nila yung turtle, rumekta sila sa orange side ng Evil. Hindi nila nare-respeto yung damage na meron dito ang Evil. And Sawo goes in with a flicker play. Binigyan na agad si Powerful pero nice flicker regen. Buhay ang Tigreal. Pakiramdam ko pre, nakatulong din yung passive ng Tigreal doon. Oo, ang kunat niya no? Hindi siya na burst down ng Team Spirit. Pero since wala si Powerful, doon mas magiging matapang lalo ang Team Spirit. And look at Kid Bomba, di ba? Sobrang tapang niya ngayon. Yung confident na meron siya, dahil lang alam niyang walang papatay sa ngayon sa kanya. Yung Claude, kay Ven, late game pa natin mararamdaman yan. Oo, and nakakatuwa ding makita no, na naka-flicker tong Claude na to. Kasi at some point, yung Nolan hahanapin talaga siya. At isa yung flicker sa mga kakailanganin niya para makatakas doon sa mga damage burst ng Nolan. But as of now, Team Spirit, lumalaki lamang ang kanilang kalamangan. Bumabalik tayo doon sa pinag-usapan natin kanina, QWERTY, na ang early game talaga ay most likely mapupunta sa kamay ng Team Spirit. Kasi kung papansin natin, no, mag 4 minutes na dito sa laban na to, pa level 4. Yun, nag-level 4 na din si Powerful. Diba? That just shows kung kaano ka behind dito when it comes to the experience ang Team Evil. And dahil lang din yun dun sa mga maliliit lang na bagay na kinukuha ng Team Spirit, yung mga paisa-isang golem na kuha dito, malaking bagay yun para dito sa Team Spirit. That is why as of now, meron silang 1.8k lead and Sawo still being aggressive dito. Even si Powerful, tinatakot niya. Alam din ni Powerful na hindi ako pwedeng makipaglandian dito sa isang show kasi anytime pwede ako sipain yan. Oo, hindi talaga sila natatakot na pumasok dito sa loob ng jungle. Kid Bomba, however, nasa gitna ng 3 tao. Consecration out lamang ang call ni Kid Bomba. At balik na naman tayo para sa pangalawang pagong ng larong ito. Sawo naghahanap ng pwedeng sipain pero mukhang alamatan ng Evil na nariyan siya. Mountain Choker na burn na rin pero ito na, papasok na ata si Gear. Lamang sa bilang dito sa pwesto ang Evil pero nandun yung sorpresa
na gagawin. May blazing duet ang magagaling kay Ben pero nakakabangan siya ng sipa ni Sawo. Pero wala pa rin namamatay. Ang una pa mamamatay yung Turtle pero doon sa likuran. Si Kid Bomba versus the 4 members. At ngayon, isa-isa na rin inuubos ng Team Spirit ang Team Evil. Powerful na lang natitira at paghahati-hati pagpapasapasahan pa. Pero powerful din talaga itong Tigreal na to. Almost a wipeout para sa Team Spirit. Sila rin ang nakakuha ng pagong. Clutch shield na nanggaling doon sa pagong na yun, pare. Medyo nadagdagan yung buhay ni Sawo. Kaya naman hindi nila nakuha ang kill doon sa Cho. Pero tuloy-tuloy lamang ang play. Nahanap na naman nila si Aether. Right into the purple buff. Buff, knockout greens. Walang natira para sa Evil, pare. Nakakatakot yung lineup ng Team Spirit. Parang dahil nakuha nila yung momentum, mas magtutuloy-tuloy pa yung pagiging agresibo nila. And ang nakakatakot din dito, kaya kasing pumatay ng kahit sino sa kanila. Si Kid Bomba nga siya na yung humawak dun sa natitirang mga miyembro kanina ng Evil. Kasi at this point, wala pang tutunaw sa kanya. May damage siya. And then nung na-exhaust na lahat ng Team Evil yung mga resources nila, alam na ng Team Spirit na ubos na yan Wala nang natira dyan. So that is the perfect opportunity na pasukin sila pero medyo napalalim yata doon si Kid Bomba pero may laban dito sa gitna. Nako, medyo na pasobra ata ang Team Spirit doon, mga pare ko. 2-for-1 trade. Lamang ang Team Evil. Susubukan ni Sunset Lover, cancel yung recall. Medyo naging aggressive ang kuya mo, Team Spirit doon. 2 turret dive across the map. Sabay nila halos pinul yung trigger. Sa totoo lang, masarap naman maging masarap naman ang maaasim pero hindi masarap maging maasim. Oo. Di ba? Di ba? It's either ano na rin yun, sa laro na rin yun, sa totoong buhay. Mahirap pag maasim ka Di ba? And for Team Spirit, sa totoo lang, kailangan nila maging maingat. Kasi double marksman setup pa rin ng Evil. Diba, nandyan pa rin yung pang-scale nila sa latter portions ng laban. At pag tumagal to ng late game, I would say na ang isang Yisun Shin talaga ang mananaig against a Nolan. Surely, early to mid-game, bigay mo na sa Nolan yan. Sure ball, yan talaga ang lamang. Pero kapag pumatak na ang late game, as you said, this double marksman lineup might just bite Team Spirit once again. Last pagong sa ating laro at mukhang si Sawo makakahanap. Powerful, hindi niya mababalik sa kanyang mga tropa. Hawak pa rin naman ang Mounted Shocker. Petrify burns the Fury. Sawo nakaharap ng isa. Nakita niya si Gear pero na-cancel lang din naman. Sabay, transform into that Black Dragon form. Sino nakasecure ng Turtle? Walang iba kundi si Aether pa yan. At back away na ang Evil. Meron talaga silang mga masasamang plano dito against Team Spirit. Pero wait lang! Tinamaan pa ng Feathered Airstrike at may nagtatago pa dito. One shot! Pero hindi pa naman 1 kill ang makukuha na against Evil. Pero parang mas lamang pa rin doon ang Team Spirit. Oo, nakalamang talaga ang Team Spirit dahil alam nila na lamang pa sila in terms of firepower right after that turtle take. Kahit ba sabihin natin na nakakuha ng resources ang side ng Team Evil, yung pinawi naman ng Team Spirit ay mas madami. Higit na mas madami kung ikukumpara sa Evil. Kaya naman lalaki ang ating gold to almost 6,000. May crucial item power spike dito para kay Sunset Lover. The Genius Wand plus the Lightning Truncheon. Yan yung pinag-usapan natin kanina. Ito ang deadly combo para sa mga mages ngayon. Abangan nyo yung damage na manggagaling sa Feathered Airstrike. Oo, napakasakit Even nga si Gear, isang ano na lang isang hakbang na lang, buhay na sana siya doon pero inabutan pa siya ng Feathered Airstrike yun ni Sunset Lover. And if we're gonna look at the KDAs ng mga damage dealer, ng mga core heroes dito sa Team Spirit, sila hindi pa mga namamatay. Diba? One shot, Sunset Lover, and even Hiko still alive and farming lang unti-unti pang tumataas yung kalamangan na meron sila. Meanwhile, for Sawo as well as Kid Bomba, naging agresibo lang talaga sila para mabata nila dito ang Team Evil. And look at that, diba? Nandyan na naman yung pananakot. May blazing duet pa, nagagamitin si Ven. Pero panakot lang din yun kay one shot. Ang kaso lang, lumalim si Sawo, binuhos kay Sawo lahat. Oo, sinipa ni Sayla, pare. Ninakaw with IMU ang Wave the Dragon at pinatikim si Sawo ng sarili niyang sipa. Pero magpupush pa rin dito ang Team Spirit. Makakadepensa naman ata ang powerful pero hindi na ata kayang indahin yung sakit na nanggagaling dito kay Hiko.
Medyo delikado ang side ng Evil. Magsaspawn na ang Lord Team Spirit. Mag-i-invade pa rin sa loob ng orange side nila. Ayaw talaga magbigay ng EECA. Napakatindi no, ng Team Spirit dito when it comes to the trades na nakuha nila. Kasi sa totoo lang, mas lamang sila eh. 'Di ba? Willing si Sawo, willing si Kid Bomba na ialay yung mga sarili nila. Sila yung nagiging sakripisyo dito mula sa Team Spirit para sa much bigger picture, which is yung mga turret objectives. Kasi kung pagtutuunan natin ng pansin, puro base turrets na lang ang meron dito ang Evil. 'Di ba? Maliban doon sa isa pang gitnang nakatayo, 'di ba? Dito sa side ng Team Evil. Pero for Team Spirit, laging mas okay yung nakukuha nilang trade. Lagi silang may advantage sa mga nakukuha nilang team fights. Para bang ang itsura kung manonood ng normal na tao, parang 50-50. Yun nangyayari sa mga team fight. Pero sumasalisi kasi yung Team Spirit ng mga iilang bagay sa ibang parte ng mapa habang may nangyayari. And I feel like this is the power of the Nolan, no? Kaya mo talagang mag-cross-map trade ng napakabilis. But here we go. Puputok na ang mga holy defenses mula sa top lane, mid lane, and bottom lane. Kid Bomba, nariyan na sa may bandang ibaba. Ang Lord ay matutunaw. Pero hindi pa naman ata makakuha ng inhibitor turret. Sawo, looking for the play. May flicker ba? Ipo-pull ba ang trigger? Mukhang hindi. Disiplina pa rin ang paiiralin dito ni Sawo. Kasi nga naman, parating pa lamang yung mga minions nila. Pero for Kid Bomba, look at that. Alam niyang walang papatay sa kanya. Papasok na rin naman si One Shot, pero napilitan lamang ang Evil dito. Even si Gear, gamitin yung kanyang Black Dragon form para lang din takutin ang Team Spirit. Pero ang Team Spirit parang it's all part of their plan na okay, paggamitin lang natin ng mga resources dito ang Evil. Tsaka tayo lumaban kapag may mga parating ng minions. Oo, tsaka tignan mo, binabakuran na ng Team Spirit ang jungle ng Evil. Hindi na nakakalapit sa sarili nilang mga jungle camps ang side ng Singapore. Grabe. At tuloy-tuloy lang ang pagpupush dito para sa Team Spirit. Item power spike para dito kay Ben. Makuha na niya ang kanyang Trinity. Pero agad naman itong isasagot ng Chastise Pauldron ni Kid Bomba. And by the way, si Sawo ay hawak na rin niya yan kanina parang 3 minutes ago. Kaya naman medyo nahihirapan talaga ang Evil na mag-deal ng damage on this double marksman lineup against Team Spirit. Parang din, no, hindi pa enough yung oras na meron para mapagana nga yung double marksman. Kasi sa totoo lang, naka-counter talaga sila ng mga binibuild up nga na items dito ng Team Spirit. And not just that, si Hiko pati Sunset Lover, kung makikita natin yung mga items niyan, for sure, especially for Hiko, lock item na yan eh. Oo. Diba? And ang nakakatakot sa lineup dito ng Team Spirit, yung pag-frontline talaga ni Kid Bomba, parang alam niya na okay, no ID, no entry, walang makakapasok dun sa backline namin. Tsaka kanina pa niya talagang china-chancing yung flicker niya eh. Hindi niya binabato yung flicker niya hanggat hindi siya around, 100 HP, 200 HP. And yung 3 segundo sa Uranus, pre, laki na nang heal nun. Bumalik na yung buhay nun eh. Wait lang, powerful, half HP. Pero mukhang hindi na nitutuloy ito. 10 seconds bago lumabas ang ating pangalawang Lord ng larong ito. Ang pinakaunang Lord po natin ay napunta sa kamay ng Team Spirit. And now with a 10k gold lead, mukhang agaran din kukunin ito ng EECA, which should be a free Lord para sa kanila. Zinone na lahat at mukhang hindi pa nga nila kailangan pang tignan. That's the second Lord of the game na pupunta sa kamay ng Team Spirit. Grabe yung macro dito ng Team Spirit, sa totoo lang. Yung presensya lamang ni Sawo. Yung mga pag-amba niya lang dun sa mga pwestuhan sa mapa, yun yung nakakatakot. And para masabing magaling ka na roamer, yung pagtayo mo pa lang, natatakot na yung kalaban, ibig sabihin nagagawa mo na yung trabaho mo. Meanwhile, yung mga kampi niya, o sige, nagagawa mo na dyan takutin yung kalaban natin, o focus na kami dito. That is why, madali lang para sa Team Spirit makuha yung next Lord na to. And for sure, dito, baka may mabasag na Torre. Pakiramdam ko na mentally condition din kasi ang Evil eh. Isa Nakita natin si Sawo na pati yung Tigreal sinisipa niya. Finiflikera niya yung Tigreal. To the point na wala nang lumalapit kay Sawo kasi ang iniisip ngayon ng Evil, kahit sino sisipain ito pare. Mapa-Tigreal ka man, mapa-Yuzong ka man. Kaya naman for Evil, kailangan nilang dumepensa sa Lord. Nariyan na sa may bottom lane. Meron na ring Wind of Nature. Mukhang mapapabak si Ben. Napakasakit! Grabe, nangaray agad dun si Ben. And even si Powerful, napilit na siya gumamit nung kanyang implosion. Ang kaso lang, wala silang nahuli. Flicker, Sipa, Sawo, pero wala siyang mapick. Buhay pa rin naman siya, may mortality pa, pero hindi mabubuhay si Gear na sa ngayon. And the Dragons right now, wanting to end this game. Team Spirit will dominate this against Team Evil. Wow, dominating performance
mula sa Team Spirit, sending a clear message sa lahat ng nasa Swiss stage na ang EECA ngayon ay hindi lamang dark horses kundi contenders para dito sa ating M7 World Championship. A major upgrade. Evil had bad intentions, but they faced the batter men who are looking to achieve better things from what they expected. All happiness, all smiles mula sa mga taga-suporta ng Team Spirit. Ganun din para kina Kid Bomba. Womi, you've mentioned it. They wanted to be contenders and they're off to a great foot doing that. Oo, napakaganda ng performance na to. And for Singapore, no, na medyo nahirapan talaga. 2 lives left. And ganyan kakatrot ang ating Swiss stage sa lahat ng mga nanonood ngayon ng ating Filipino broadcast sa M7. Hindi ka pwedeng matalo dito ng more than 3 times sa ating Swiss stage. And for Team Spirit, naging mas maganda na ang kanilang tulog mamaya sa Jakarta, Indonesia because of this win. Grabe, sa totoo lang, nakakatakot din siguro paganahin nga yung double marksman setup. Bukod sa oras na kakailanganin mo, hindi mo pa sure kung aabot ka talaga dun sa pag-scale up nila. Diba? Kasi for this game alone, this showed us na hindi kaya paganahin kung ganoon magiging kadominante yung kalaban nyo. Lalong-lalo na for Sawo and Kid Bomba alone for this game, alam na alam nila paano gugulangin yung kalaban. Even yung si Powerful na Tigreal, di nila pinapwesto. Well, I'm glad you've mentioned it na naghihintay ang Team Evil sa oras na hindi dumating. Na never dumating at some point because they obviously wanted to go maximize yung capability ng kanilang double marksman, but unfortunately for them talagang mas matindi lang yung naging kakayahan nitong kupunan ng Team Spirit. Them starting off at the right foot with this one na wala, hindi talaga natin maitatanggi that Team Spirit gave Team Evil a reality check. Na since sila ang mga bagong salta dito, ito ang kailangan yung patumbahin. Ito ang kailangan yung kaharapin to even have a chance to make it to knockouts. Sa draft pa nga lang, di ba? Parang sa totoo lang, masabi na natin, ganda nung panimula ng Evil, di ba? First pick Valentina. Dami pa natin mga sinabi kanina na limit yung Sora. Pwedeng malimit yung mga possible ultimates. Pero hindi nga sa totoo lang sasabayan nila dinaan sa macro na lang diba? That just shows kung gaano na nag-improve talaga dito ang ECA, gaano na nag-improve ang mga members ng Team Spirit. Meron na sila ng sistema. Oo. Guys, correct me if I'm wrong, pero parang hindi ko nakita yung Sora na nabano or na-pick the entire time in that game, and that felt so weird for a hero na sinasabi ng iilan sa atin na busted. It's crazy na matindi talaga yung kayang ibigay. That's how Team Spirit thought so well of their composition. Now they have their MVP right over here, and it's none other than Sunset Lover. Sinabi natin na baka sobrang tapang nila to pick a Farsa against the Valentina. Well, may ipagtatapang naman talaga sila. Oo, napakagandang early game ang kanila nakuha. That's mainly because of the Uranus na nasa kamay ni Kid Bomba. Pati na rin, of course, yung performance ni One Shot and Sawo. Pero syempre, hindi gagana yung ganitong klaseng Farsa kung hindi magaling mismo yung Farsa player. And Sunset Lover, in this game, single-handedly bursted down backline carries bago pa man din sila may magawa. And how is that so important? Sobrang importante niyan dahil hindi naging komportable si Ven on majority of this game. And the moment na nakuha yung Genius 1 kasabayan ng Lightning Truncheon, para ilista mo na. Isang ulti lang, kalahating buhay. Diba, mangangaray talaga. And yan dyan sa highlights pa nga lang din yan, kung paanong sinone out ni Kid Bomba, yung 4 na members ng Evil. Parang yun din yung naging daan para mas masimulan dito ng Team Spirit, yung lead na meron sila. And after winning that single team fight, mas tumapang pa yung Team Spirit. Tila ba parang mas nakuha na nila yung confidence na kailangan nila dito. And wala na, parang wala nang naging red light para sa Team Spirit to go all in dito sa mga team fights. I believe this was the first time today na nakakita tayo ng laban less than
20 minutes kung saan Yes. nakahanap na tayo ng decider where Team Spirit, kumbaga, they really just heavily maximized on the early game. They knew what their strength and the weakness of Team Evil's composition was gonna be. Makakuha tayo ng unang kills, maaurahan natin sila. Then, the certain composition or yung graph, yung trajectory ng gusto nilang maabot pagdating sa total damage output won't be there anymore. And from what we're looking at right now, almost 14 minutes ang naging resulta ng laban na ito. Nothing else that Team Evil could do in spite of them having a chance to get a bit more of those items but just not enough damage to back it up. Oo, medyo mahirap kasing umabot talaga na late game to, no? Looking at the composition coming in from Team Evil, nag-hinge talaga sa laning phase ni Gear yung early game nila. And kung tatandaan natin, ang early rotations na ginawa ng Team Spirit dito ay patungo sa XP lane kung saan ang first blood pa nga ay nakuha dito ni Kid Bomba against Gear. The moment na hindi nagkaroon ng magandang laning phase dito yung Yuzong, nagkaroon na ng downfall sa loob ng jungle ng side ng Evil. Agad-agad na lang silang pinapasok, sinisipa si Powerful. Team Spirit knew that the moment na nakuha nila yung first blood dito kay Gear, mahihirapan na ang Evil na dumepensa sa sarili nilang lupain. Oo, si Ven dito, sa totoo lang, hindi talaga pinaglaro. Actually, dami nga moments na isipin natin na mukhang pumapalag na yung Team Evil, pero laging mas namamaneuver ng Team Spirit yung mga team fights towards their victory, to the point na alam ni One Shot when to commit his skills, sino yung target dapat, kaya na ba nilang i-burst down. And kung papansin din natin dito, yung mga kills na nakuha ng Evil, those are kills only kay Kid Bomba at kay Sawo. 'Di ba? Sila lang naman kasi yung umaasim dito pero the rest, yung mga core damage dealers, hindi talaga namatay. And ang rich guy pa nga natin dito, si One Shot, 'di ba? Kasi wala ginawa niya lang yung trabaho niya, mag-farm all the way at kung kailangan ako, nandun ako. Parang may muscle memory, good side para sa Team Spirit, medyo bad para sa Evil. Kapag nakakaramdam ng konting panganib yung Team Evil, pipindutin na kagad nila yung Black Dragon, they start to press up on even the other things, the Blazing Duet na you would have maximized kung ikaw si Ven, but unfortunately may times na hindi talaga tumatama just because of the positioning na binibigay nitong Team Spirit. Whereas si Sawo, simpleng Way of the Dragon, lagit meron tatamaan. There's always gonna be that one or two people na mananakap, and that kind of what started this entire team fight na pumabor talaga sa Team Spirit. Yep, that's the best part sa composition na meron dito ang Team Spirit, no? Talagang napaka-effective nila kapag nakuha sila ng early game lead sa loob ng jungle ng kalaban. And I would categorize this as parang lason ng early game yung composition nila. And sa tingin ko pwedeng i-replicate to, no, for other teams. I feel like Team Spirit just showed this a bit too early. Parang ang aga. Unang araw pa lang, ito na agad ang ating nakita mula sa nila. Parang nag-all in agad sila. No? Pero baka naman din kasi pinapakita lang nila na may baon pa kami. Depende sa kanila. Pero para naman, of course, sa mga kababayan natin, kay Ven, kay Coach Bitoy, may chance pa sila, sa totoo lang. Pero malaking reality check to, malaking dagok to sa kanila na kailangan agad nilang malagpasan, lalong-lalo na pagpasok bukas agad pala yung round 2. Oo, men. Nasa isip ng Team Spirit, parang, 20 minutos yung mga laban kanina. Parang kailangan nating ipakita na medyo palag-palag tayo. Thus, getting that in dominant fashion. But hey, we want to thank you. Maraming legendary players din tayong makikita dito lamang sa M7 World Championships. Saan pa ba natin makikita ang mga players na ito? Dito lang sa One Play, a new way to celebrate esports highlights, the official MLBB M Series Tournament trading cards. They bring a premium design and modern tech together, letting you own the biggest moments of the M Series. Available this January, so head to oneplay.com for early access. Grab yours today and hold a real piece of the M Series legacy. Muli, maraming salamat po. Make sure to support those. Kung sakaling di nyo pa nagagawa, there's still other chances. But hey, we're talking about history here. In Magic Chess, history is about to be made. Dahil ang kauna-unahang Magic Chess Go-Go World Championship parating na. Alam mo yung group stage and semis natin ay nasa January 10 and 11. Teka, January 9 na ngayon, di ba? Bukas na to. At alam nyo ba, ang Grand Finals ay mangyayari din sa January 25 at the M7 Carnival. So follow official channels and witness
the birth of the first MCGG World Champion. Nako, ang dami pala nating kailangan na pagtuunan ng pansin over this month dahil may laban sa Swiss. Kamakailan lang nagkaroon ng wildcards. Meron pa palang MCGG tournament na mangyayari bukas. So there's a lot of things in store para sa lahat ng ating mga MLBB fans to watch out for. But hey, guys, this was a matchup na siguro na isulat given how the recent results of Team Spirit has had, and for Team Evil, it's back to the drawing board for them. They still have 2 lives. Ayaw na nilang gamitin yon to make it there. Oo. Gamitin nila yon sa magandang bagay. Gamitin nila ang mga buhay nila sa mga magagandang gawain. Oo, tama. Kung hindi mo ginagawa ang mga mabubuting gawain sa buhay mo, Mali bakit yun. ka pa nandito? Di ba? Live your life to the fullest. Andyan naman na kayo, Coach Bitoy, Boss Ben, tiwala naman kami sa kakayahan ninyo. Nice try lang. Laban nyo ulit bukas kasi hindi pa naman tapos ang laban dito. Yung best of 3 mangyayari yan pag nag-0-2 kayo. Hopefully mag-2-1 kayo para hindi mangyari yon. Kasi syempre mas gugustuhin naman natin na ang mga kababayan natin ay makarating sa taas. And I think the best of 3 happened this Monday. Monday na ata magaganap ang ating unang best of 3. So that's Correct. round 3 of the Swiss. Para sa mga hindi nakakaalam, of course, meron tayong round 2 bukas. Yep. Tuloy-tuloy ang ating M7 action dahil hanggang Monday and Tuesday ay meron pa po tayong M7. Meron pa ba Wednesday? Pero feeling ko hanggang Tuesday lang ata tayo. Check na lang natin yung schedule. Pero Meron tuloy-tuloy ata, po tayo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang tayo all throughout this week sa totoo lang. Pero kasi para sa mga matatalong teams, challenge to paano sila babawi. Oo nga, no? Gaya nito. Paano babawi yung CG Esports na natalo sa Selangor Red Giants nung MPL-MY Finals nila? Para sa mga nagtatanong, yan ang susunod nating laban. Yes, yung laban ng 2 Filipino teams mamaya pa. So huwag kayong aalis. Dito lang kayo, panoorin natin ang natitira mga laban dahil magpapatuloy lang ang M7 World Championship. Realme 15 Pro M7 official gaming foam. Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day. True power dwells within the spirit. Try to embrace all that you are.
Are your M4 World Champions, winning the game, getting the checkmate, setting everything up right now. Welcome to the M7 Carnival, legend. You traveled all the way to the Land of Dawn? Don't worry, we'll guide you through all the activities and wonderful experiences we have. Here's everything you can do in the M7 Carnival for ticket prices as low as 20,000 rupiah. First stop is the Stage of Legends, filled with performances, music, cheers, the biggest M7 watch party, and a special performance from Stephanie Poetry on the final day of the carnival. Game recognizes game in the M7 Carnival, as we'll be collaborating with the NBA. And history is made here at the M7 Carnival, the first ever MCGG World Championship. The Go 1 Grand Final will be hosted here at Stadion Maja Jakarta. So come join us and feel the energy. Next stop, the Heroes Playground, to take photos with giant hero statues and meet cosplays of heroes from the Land of Dawn. Come to the Hall of Creators and Pros to meet and greet with top content creators. Teams from MPL ID and Legends are here. Line up, take photos, and even walk away with an autograph. Play games in the Rewards Arena to win prizes from all of our brand partners. It's at the MPL Market. Booths of your favorite teams, exclusive drops, and surprises from your favorite teams. Take a quick bite at GoPay's Land of Dine. We've partnered up with GoFood for your food and drinks. The Magic Map has shown us all 6 zones in the M7 Carnival. We're calling you to play, explore, and wander. Don't miss out on exclusive gifts ready for visitors worth over 2.5 billion rupiah, including M7 limited edition swag bags, exclusive merch, in-game chests, and special skins. Are you ready, legend? Get your tickets soon, because we can't wait to meet you at the M7 Carnival. Load na sa Gcash! Dali! Load na, load na! Para kuha agad ang load, anytime, anywhere, pwede with all networks. Realme 15 Pro M7 official gaming phone. Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weak.
Muling nagbabalik ang unang araw ng Swiss stage ng inyong M7 World Championship. Nakatutok pa rin kayo sa Filipino broadcast kasama si Hans Galeria, QWERTY at Uomi para ihatid sa inyo ang laban ng second half ng ating Swiss stage para sa araw na ito. At kung inaabangan nyo ang Aurora at ang Team Liquid, huwag kayong mag-alala. Mamaya-maya lang makikita nyo na sila. But before that, makikita muna natin ang Malaysia versus Malaysia lineup ng CG Esports going up against SRG. Parang ano din to, no? MPL Malaysia 2.0. Finals. Oh, finals. Diba? Pero hindi yun gusto ng hindi yun gusto ng CG. Sino ba kasi bumunot din? Sino ba kasi bumunot? Wala. Yun nga rin yung sasabihin ko, pare, kung sino man yung bubunot mamaya, ayusin nyo, ha? Sino man bubunot mamaya? Ano yata? Tropa yata. Tropa. Kung tropa. Tropa namin, ha? Galingan nyo, ha? Tropa, please. Kayo nang bahala. Naniniwala kami sa kakayahan nyo. Wala pa naman laglagan bukas, pero mas maganda pag mas maganda yung bunot, diba? Pero sa ngayon, mamaya muna yung bunot. Kasi ang bunot muna natin ngayon ay ang rise, ang pagtaas at pagbaba ng Malaysia. Their two representatives nandito ngayon. SRG, very much expected. Parang nung panahon pa ng mga dinosaur, sila na kagad ang mga nandito. Parang ever since sila na yung laging nandun eh. Nung nabuo ang SRG, they've always been there. Pero ang tunay na dinosaur ay si Chico. Kasi siya ang literal na una pa lang. He's been there at ngayon lalaban na naman siya ulit. Alam mo, kung sa Pilipinas may lapu-lapu, ang Malaysia may Chico. Tama. Diba? So, si Chico, for the longest time, kilala na natin to. Ang tagal na nating napapanood in the international stage. And I would dare to say that he is one of the national treasures of Malaysia in terms of esports. Correct. Alam ng mga tao na ang daming sinakripisyo ni Chico para itaas ang banner ng Malaysia. Win or lose, ang daming sumusuporta sa taong to. Sa totoo lang, baka nga hindi niya siya kilalang Chico lang eh. Kasi Chico guys yan eh, di ba? Doon naman talaga siya nakilala. Pero ang malupit din dito, bukod nga doon sa mga sakripisyo, bukod dyan sa mula M1, sa totoo lang, in-explore niya din yung iba't ibang role sa ML eh. Di ba? Correct. Mula M1 Round trip na yan. Jungler, tapos naging gold. Tapos ngayon, nakaano siya, pang mid laner. Di ba? Oo nga. Para siyang si Haji, pero Malaysian version. Kasi si Haji maraming role na dinaanan. Diba? Nag-jungler din yun dati. Pero isa pa dyan, nakikita nyo naman yung Toda kalagitnaan na buo ang friendship nila ni Yums. Habang tumatagal, humahaba ang buhok ni Yums, humaba to the point na kaya niya nang i-braids pagdating niya ng SRG. But kidding aside, that goes to show you na itong dalawang players na ito, from where we're looking at, meron silang respective eras eh. Early days of MLBB, it was Chico, it was Todak, it was other groups. Pero sa ngayon, it's Yums' time. Mas marami tayong nakikita na SRG victories, and now these two personalities are about to clash again. Nakakatakot nga yung SRG kasi mula MPL MY Season 13, reigning na sila eh, di ba? And with that being said, parang yung momentum nasa kanila talaga. Sorry, natawala ako. Parang kinuha nyo lang yung kinuha nyo lang yung graphic nila nung finals. Solid. Tinapalan lang. Solid. Pero tama eh. Kasi parang ganun din eh. 'Di ba? Uulitin lang namin sino ba kasing bumunot neto. Pero gets nyo naman yung punto. Mas may laban pa siguro to para sa CG Esports. Para sa SRG. Kasi kung ikaw ang SRG, wala ka naman masyadong kailangan patunayan. In fact, CG pa ang may dapat patunayan sa SRG. That's true. Ang MPL Malaysia Finals natin, tapos dominant 4-0. Kung napanood nyo ang Malaysian MPL sa pinaka-last season nila, literal na dominating yung 4 games na yon at undisputed champion si SRG. Ito yung literal na kahit ilang beses mong panoorin, SRG ang champion dito. Oo. Sa ako, nung nag-research ako, sa totoo lang, kinabahan ako para sa CG. Bakit ka kinabahan? Kasi, nandyan na yung Ito to the fellow Malaysians, nandyan na si Kram, pati si Innocent. Malakas na Hindi na kailangan tawagin. Hindi na kailangan tawagan. Nandyan na sila. Malakas na sila. So, ako yung kinabahan sa CG. Pero, best of one kasi. So, baka may makalason factor. Pero sa mga nakalipas kasi parang mahirap. Alam mo, nananalaytay ang dugo ng Todak
dito kay Chico guys, tsaka kay Yums. At there's a famous saying na sa Todak, hindi ka sure. Hindi mo sure. Pero wala kasing Todak sa matchup na to eh. Mga manlalaro lang nila. Pero sa ngayon, we're gonna look a little bit more towards history, how both of the teams are feeling. Here's CG going up against SRG. You're gonna have to watch out for this. Sebab BO1, saya rasa kita orang still ada chance lah untuk menang. Of course, 1-0 for us. Bila saya fikir balik, saya rasa SRG lagi bagus. It's CG from Malaysia! Perasaan saya masa Swiss draw tu agak terkejut lah sebenarnya. Sebab saya tak nak lawan Malaysia sebenarnya awal. When I saw the draw, I was so happy because easy win. When the draw happened, everyone lost their minds. Personally for me, I think it's okay. Because I feel like the favorite answer is SRG is going to win. But if we go back to M6 during the Swiss stage, SRG actually looked pretty shaky. S2G Sports memulakan dengan kemenangan berhadapan dengan pasukan Selangor. I think the last time that BO1, I think that one, like, we haven't adapted the meta yet. But right now, I think we're confident going this tournament. During our practice and scrims, we're focusing on BO1 matches. We cannot afford to do mistakes that it will turn into comeback. So for this BO1, we're more prepared than before. Sebenarnya kalau fikirkan balik, bagus juga lawan awal. Kalau kita lawan SRG dulu, at least kita tak lawan macam benda dua kalah dua, akan lawan untuk satu akan terkeluar, satu akan pergi. So better ada chance untuk dua-dua pergi ke playoff. Tak kisah menang atau kalah, I want them to deliver quality performance. Even if we win but the performance doesn't have quality or it shows that Malaysia tak ada gameplay yang bagus other than SRG, I tak puas hati lah. So anything can happen. Our team pun ada possible untuk curi point daripada SRG before this. So let's do it again lah. CG are mad geniuses. They could come up with a very unorthodox draft, especially because this is a new patch. Maybe CG can surprise us. I hope you guys will not keep on using the same heroes that you guys use on our finals. So it's something new, please. Iba talaga ang Pinoy pride. Iba talaga ang Pinoy pride. Si Chico guys, sabi niya, ba't sila kagad? Pero na-realize niya, okay lang, at least wala mo nang laglagan. Pero Bait, si no? Kram, ano sabi ni Kram? It's easy for us to win. Uy, In short, easy win. Easy win, pare. Ano naman sabi ni Innocent? Alam mo si Innocent, nagmakaawa pa eh. Sinabi niya maglabas naman kayo ng bago. Biruin mo, gumaganon, may prayer emoji, hands pa. Please. Dinasalan na niya yung CG, please maglabas kayo ng bago. Maglabas kayo ng bago. Kasi kung, eto, ano na to dagdag ko na lang to. Kasi kung hindi kayo maglalabas ng bago, dudurugin lang kayo ni Innocent at ni Kram at ni Coach Arcadia ulit. Tsaka nung iba mga players. Napakabait ng ng mga members ng CG. Diba? Nagpi-please eh. Oo. Nagpi-please. At least sinasabi naman nila kung ano yung ano. Tama naman. Pero hindi yung nagustuhan ko naman doon, on a serious note, yung sinabi ni Coach Rain. Dapat, ito yung, kumbaga, diplomatic way of saying na we're just gonna do our best at ipapakita namin, magpapakita kami ng magandang laban. Kasi sinabi din ni Coach Rain during that time na dapat quality yung laban natin. Hindi lang pag sinabing Malaysian, SRG lang sila nakatingin. Dapat pati sa atin din, and especially with these two players. Nako, itong dalawang to, no, kung tatanungin nyo mga madla kung anong paborito nyong sino paborito nyong Malaysian player. Mahirap to, no? Super hirap to kasi you have history on the other hand, Chico guys, na alam naman na nating national hero at this point. Yes. And we have Yums na, katulad nung sinabi ni Hans kanina, na talagang oras na niya ngayon. Wala pa nga akong sagot kung sino ba yung favorite ko dyan eh. Yung mga legends siguro alam nila, pero yung mga youngsta na siguro meron din sila mga sagot dyan. Pero sa ngayon, tsaka na muna natin i-answer yung mga yan because it's time to showcase what they can do. These are the runner-ups of Malaysia at CG Esports. Makikita ba natin yung bawi nila? Makakita ba tayo ng mga bagong heroes na gagamitin nila na hindi katulad nung kanilang finals? Sa totoo lang, ang babait talaga nila kanina dun sa video na pinanood natin eh. Oo. Pero kasi,
dito nga papasok paano sila nag-ready at kung paano nila lalasunin ang SRG. Sabi nga nila, work in silence, no? Kung na marami ng tininabawa habang nananahimik, saktong bait lang muna sa interview, labas niyo yung angas sa loob ng laro. Well, if they're making some work in silence, this team has been putting on a lot of noise over the past 2 years. Ilang beses pa ba natin babanggitin ang kanilang pangalan, ng kanilang organization? This is Selangor Red Giants. Alam mo, when we look at Selangor Red Giants, isa sa mga naaalala ng mga tao ay yung napakahaba nilang win streak entering MSC 2025. A lot of Filipinos would also remember yung 7-game series nila against Falcons AP Bren kung saan nakuha nila ang kampyonato. Ever since then, hinanap na muli natin yung Selangor Red Giants na nakita natin noon. At kahit ba malakas sila ngayon, hinahanap pa rin nila yung ginto dito sa M7 World Championship. Well, let's hope that the Philippines still would be able to take it, but they are proving to be one of the favorites para makarating dito, para makarating sa championship. Malaysia versus Malaysia. Obviously, it's Coach Rain and Coach Cody Banks, another Filipino representative na nandyan naman sa CG Esports. And then, there's Coach Ozra Vecchi and our very own Coach Arcadia leading the squad of SRG as per usual. This is a matchup that a lot of people would probably predict na SRG na to. Matic. But if you are CG Esports, there's something in your mind. There's some sort, kumbaga, gaya ni Womi kanina, may magigising sa diwa mo na dapat makuha mo to. This should be that best of one. But first, let's focus on SRG. Of course, SRG, having Cram and Innocent, mukhang natawagan na nga talaga sila. And parang doon talaga natin masabi na matindi na yung chemistry na meron itong team na to. Kung paano sila maglaro, kitang-kita natin sobrang linis. Sinwip nga nila yung finals, 'di ba? So, challenge talaga to sa totoo lang para sa CG Esports. Alam mo, yung CG Esports, no? Nakita man natin na 0-4 ang kanilang Grand Finals in MPL Malaysia. That was several months ago. Ang daming pwedeng mangyari sa last few months and hopefully lahat ng training na ginawa nila would honestly pull through dito sa laban na to dahil ang maganda naman ay wala pang laglagan. And tama yung sinabi nila Fel sa video na napanood natin kanina. Shaky ang performance sa Swiss stage ng Selangor Red Giants at ito ang pinaka-primary na oras para sa CG na pisuhan sila kasi ang bawi nito most likely ay patungo knockout stage na. They will only meet each other ng isang beses on most cases dito sa Swiss stage. Best to take advantage of it right away habang kaya pa nila. Kasi again, just like what Womi has mentioned, pag nagkita pa sila sa Swiss stage, posibleng doon, laglaga na yun mismo. And you don't want to meet each other, especially pag kayo yung dalawang representatives ng isang bansa at the Swiss stage. At least knockouts would be better para at least alam mong merong isang mag-a-advance. But even so, ayaw mo pa rin na ganun ang mangyari. But hey, if you're wondering kung ano ba ang ibig sabihin ng CG sa CG Esports, ang ibig sabihin nun ay Kowok Ganteng, na ang ibig sabihin ay pogi sa bahasa Indonesia. So kapag nanalo sila today, ibig sabihin na nun, confident gaming. Kasi panalo at kumpiyansa na sila. Natalo na nila yung SRG. Men, ibig sabihin, walang ibig sabihin yung CG. Wala kasi kapugian lang. CG as you like it, pare. So, para sa akin, ang ibig sabihin yan, Chiku, guys. Yan, CG. Tama. Chiku, guys. Sorry. Yan na yan. Sorry, Chiku, guys. Wala ako, again, sa pakikisama ko na naman binase to. Sorry, Coach Cody Banks. Mas marami lang talaga Pinoy dun sa kabila. Pero, well, ano pa bang masasabi natin dito, pare? Ako din, pakikisama lang to. Tsaka kompleto na yung 5 members ng SRG. Yun lang talaga. Sa totoo lang. Bakit ako, ba't ako SRG ngayon? Ayan ka na naman, ha? Ayan ka na naman. Baka ma-clip ka na naman. Pero parang okay lang naman yata yun sa'yo. Okay lang yata yun sa'yo. I mean, at this point, don't usually hear that, but that has been specified by some of the players ng SRG. Alam mo, yun yung gusto kong malaman kung paano nila ginagawa. How do you specifically prepare for a best of 1, di ba? Paano kaya pag nagsiscrim kayo, no? Piso-piso na lang kayo, ba? best of 1, ibang team na agad. Ibang team na agad? Ang itsura ba ng schedule ng scrim Normally kasi natin? ba 4 games yun nilalaro? Madalas yun, parang play all 4, 3 teams yun per day.
ang itsura ba ng scrim sked ng SRG? 12 teams? Iba-ibang oras lang, no? Okay, tapos na yung game 1. Okay, next na. Lipat na. Chat mo na. Chat mo na isa. Chat mo na isa. Uy, pero nag-bootcamp sa Pilipinas yan. Di malayong maraming baon ng mga to. Oy, alam mo, sinabi nila dun sa video na napanood ko na pinili talaga nila na makipag-scrim sa mga MPLPH team. Siguro naghahanda sila. Yung iba baka, alam mo yun, nagpapatryout. Di natin alam, di ba? Pero tumitesting eh. Tinetesting nila itong SRG kung kaya bang pumalag. And at that moment, I'm sure na marami silang natutunan, especially Coach Arcadia, on how they would be able to plan their strategies. Kasi nabanggit nila before na nung first matchup nila sa Swiss stage, tila hindi pa sila nakapag-adjust dun sa meta completely, but it seems like it's the complete opposite para sa M7 World Championship. So parang ngayon, ready na talaga sila. Ready na sa meta, ready na sa best of one, 'di ba? Paano kaya nila pinaghandaan 'yon? Kasi para sa CG, nung finals, sa totoo lang, 4 games ban yung Lapu-Lapu. 4 games lang yun. Diba? Pero I doubt ibaban yun ngayon kasi nga with the change dun sa Lapu-Lapu, hindi na siya priority pick talaga eh. That's right. Diba? Pero Zushin could be a pick dito para kung hindi siya tatanggalin ng CG. Oo, Stormy, spectacular Zushin player. Isa yan sa mga, kapag sinabing Zushin, kasama siya sa listahan ng mga palo talagang mag-Zushin. Open ang Yuzong, open na ang Zushin. Actually, napakadaming maganda na pwedeng i-first pick dito para sa SRG. And with the Sora taken out, mababa ang priority sa Valentina. So we can't expect na ganun din ang ating makikita dito. Well, that is a lot of options still available para sa SRG sa puntong ito. It just depends kung ano yung kanilang uunahin. You're looking at Coach Cody on the side of CG. Siya ang mag-hold ng reins para sa kanilang kupunan sa ngayon. But for SRG, it's the benefit of having too many choices. You're obviously gonna give 2 to the other side, but if you are Cram or on the other hand, ito pala ang hindi nabuksan over the past few games, Kalea's gonna be open again. And during the wildcard, no, halos auto-pick o auto-ban to. Oo. Ito yung tipong hindi mo talaga makikita. Around 96% contention rate during the wildcard stage. And I would say the strength of a Kalea right now is not because of the Kalea na mag-isa lang. Kung hindi sa mga pinapares sa kanya. Kalea has one of the best displacement abilities, ang kanyang Tsunami Slam, na pwedeng magbigay ng oras sa mga sikat na marksman ngayon with the fighter emblem such as the Claude or the Carry na sapat na oras para baluruin yung frontline nila. Tsaka ano kasi, ang nakakayamot dyan yung yung heal pa na pinoprovide niya. Diba, may setup na, may pang displacement na, may pang sustain pa kayo sa team fights. Diba? Kanina pinag-uusapan natin sa nung off broadcast na kami personally ayaw namin nila Midnight kalaban yung mga healers eh, di ba? So ayaw din namin kalaban yan, yung mga ganyan, Minotaur, yung mga tumatagal talaga yung kalaban nyo. Pero sa kabila, para sa CG, kumuha agad sila dito ng Yuzong, which is, this is a nice pick na agad para sa kanila in the priority. Bukod sa kayang gamitin to ng maganda para sa kanila, nalilimit mo din yung mga possible heroes na pwede gamitin ni Cram. Plus, this is a hero that's very much willing na mabalibag nung Kalea. It's an advantage that you get to that composition a little bit closer. Idagdag mo pa yung Kimi, which has been prioritized quite less. Pero ito na yung binabanggit mo kanina, Womi. Nasa listahan ng Zushin players itong si Stormy all the time. And he's planning to showcase that tonight. Oo, sasabayan pala ng Lancelot, no? Solid jungle pickup para dito sa SRG. For CG, I feel like safe nang kumuha ng jungle dito unless magtatank jungle sila mamaya. Kasi kapag di pa sila kumuha ng assassin, no, watch, by the way, nung wildcard, no, puro assassin yung mga sikat nating picks. Baka magkaroon ng medyo mahirap na oras dito ang jungler ng CG kung hindi na nila kukunin pa. But another safe pick here would be taking a gold laner and then denying yung natitirang pick para sa side ng SRG. The Claude and the Carry, primary picks right now. If they take one, pwede nilang ilipat pa. But they're gonna go for a roam pickup instead. Pero hindi pa natin sure actually sure na yan, roam na yan. Roam na yan. Sure na yan. Na-inspire din siguro sila kasi kahapon dun sa opening ceremony, nung daming gatot katsa. Oo, dun pare. sa parade natin. Ako nga, na-amaze eh. Walo din yun. Binilang mo talaga. Oo, 8. Solid ka. Oo, Legit ba? 8.
Men, ako nakita ko si Igits, pare. Ayun. As in, Ang ano laki. talaga, men, solid na solid eh. Bagay na bagay sa kanya yung gatot. Parang pwede siya magkaroon ng skinny gatot katsa. Kung papayagan lang naman, di ba? pwede. Kasi wala eh, ando na siya eh, bodybuilder Hindi talaga. ba Malaysian din si Minsitar o mali ba ang aking pagkakaalala? Ay, Yun ang di ako sure. oo, yan din. Thailand ata eh. I'm not quite sure. Pero si Gatot Kacha Malaysian? Ay, Indo. Indo Pride Indo Pride, kaya nga pala Gatot Kacha. Sim, mati ka dyan. Pwede siguro kung magcha-champion sila. Oo. Kaso hindi. Oy, ayan na ha. Ayan na ha. Sinimulan mo ha. Paul number 1. Pituan mo Paul na, number rep. 1, rep, ha? Pituan mo na, Rep. Paul. Number ano? 1 pa lang. Sino ba yung rep 24, natin? 24. Yung Clippers yata yung rep eh. Oh, number 24. Number 24, Paul, Paul. number 1. Number 1, Paul number 1. Pero, Napituan ka na, pare. Napituan Apat ka pa. na. Apat pa, graduate ka na. Okay? Chillers ka muna dyan. Game. Cool down mo muna ng saglit. Pero yung binabanggit nyo guys kanina na Claude tsaka Kari, parang wala yan sa plano ng CG kasi tinanggal na nila yung Kari. Pero may pick up naman sila na susunod. Just would have loved for CG to have that Hayabusa. They're not gonna get that today. Iyan na nga yung pinag-uusapan natin kanina. If hindi nila kinuha yung jungle, mukhang yun ang pupurgahin ni Coach Arcadia. But I feel like at this point, parang magtatank jungle na talaga si CG. With Hayabusa taken out, yung Joy na lang ang nananatiling quote-unquote meta pick. Pero pinakita na rin kasi kanina yung Nolan eh. This might just be another Nolan game. Pwede, kasi kaya naman niyang abutin yung Zushin. Kasi kung mag-utility jungler pa sila, parang ang hirap ng buhay nun kasi meron niyang Zushin yung kalaban. Diba? Meron pang Kalea yung kalaban. And ako nga, ang tinitingnan ko rin dito kung mag-marksman ba si Innocent. Kasi for the past games na nilalaro niya, kaya niya na din gumamit ng mga fighter gold lane eh. Like the CC, the Esmeralda. Diba? So, flexible talaga yung lineup pa dito ng SRG and sila din talaga yung may advantage pa dito when it comes to the drop. Meanwhile, sa CG, kompleto Recados din naman sila. Kumbaga, yung damage pwedeng manggaling dun sa Kimi. Sadyang, mas lamang lang when it comes to sabihin na natin pag-control ng draft talaga yung SRG. Sadyang mas kompleto lang siguro yung pwede nilang ibigay. Sure, meron pa namang Claude towards the side of CG na posible or pwede pa nila magamit. SRG is gonna be leaving those open dahil dalawang junglers ang kanilang tatanggalin sa ngayon. CG, what are they supposed to give Gary at this point? Kasi you've mentioned this before na talagang yun ang pupurgahin nila. So again, Nolan might be an option, Claude might be an option. There's very limited but at least viable choices para sa CG Esports. I feel like at this point, Claude na yung pinakamagandang kunin dito no, for CG. Pero mukhang Harith comfort pick ang kukunin dito ng CG, which opens up the possibility na mag-Esmeralda Gold dito si Innocent. Parang mas naging maganda pa yung option nila dito to pick up an Esmeralda. And parang maganda rin talaga sa best of one yung double fighter kasi early game pa lang kaya nyo nang manalo eh. Diba? So, now, ano din yung pipiliin ni Kram? Diba? Ang option pa ngayon, actually, Arlot na lang para sa kanya. Pero, kaya nyo na yan. Kaya niya na yan. Lugi Phobius if ever he goes for the Phobius, Lugi Phobius. Yung Okay na yan, kaya mo na yan, Kram. Kaya mo na yan, Kram. Kau na yan. Well, you know what? To be fair, kanina nakita naman tayo ng Farsa na ginamit kontra sa Valentina. Pero nanalo pa din. Tama. Diba? Malay mo lang. Probably the draft would say one thing but the player can say another. Lugi pero sa yan eh. Lugi pero sa yan. Lugi sa lane but I would say it's really nice against the Harith. Right? Ang ganda ng Phobius against the Harith. Tinawid mo pa, galing mo. So at least meron pa rin paraan. Kumbaga may path pa rin to victory. Hindi lang natin alam how the laning stage is gonna be looking like but hey, if it's Kram, kaya niya yun. Sabi nga niya, easy win eh. Diba? Sabi niya, easy win. Ito imaginein mo, lamang na si Yetri sa lane sa kanya. Kapag nanalo pa si Kram dito, my gosh. Ako lang nagsasabi. Medyo masakit kay Yetri yun. And here we go. Wow! Frey, ano to? Frey Jungle? Parang gano'n na nga, pare. Ang tapang. Welcome, Freya Jungle, into the battlefield. Pero Omi, tama ka, pare. Pag binigay na kay Yetri lahat, mas magandang matchup, ban ng hero, pero talo pa rin siya dito. Paano na? Uulanin talaga siya ng trash talk ni Kram. Medyo mahirapan siya matulog mamayang gabi. Yung kanina patikim pa lang ni Kram yun eh, no? Yung kanina patikim pa lang,
Pre-game pa lang yun. Just imagine, pag yun ang nangyari mismo, Freya jungle ang makikita natin ngayon from this composition. Wala pala sa ideya nila na mag-assassin talaga completely. But we're about to find out if that is gonna go well or that is gonna go not so well para sa kupunan ng CG Esports as they look for revenge against the towering SRG. Casters, inyo na to. Patikim na naman ng Malaysian MLBB ang ating mapapanood sa best of 1 na to. Going back doon sa XP lane matchup natin, Qwerty, we have a Phobius against a Yuzong. Now, which by the way, in a 1v1 setup, lugi talaga. But now that we look at it, sa pagpasok na rin ng Freya, nagtitrigger din ba yung passive ng Phobius sa mga dash ng Freya? Alam ko consider yun as dash eh. So mas papabor din talaga yun for Cram, especially if maaga na siyang makaka-rotate dito. Plus, ang hirap din talaga sa totoo lang for the Freya na laruin to mamaya kasi ang daming crowd controls available dito sa SRG, 'di ba? And baka hindi maging madali yung buhay dito ni Gary. Pero since BO1 nga to, baka nga makalason din sila with this Freya. Ito na naman, nakita din natin to kanina galing sa Team Spirit, no? Yung early rotations patungong XP lane. At mukhang mabibigyan pa ata ang mid lane dito, Valence. Makakatakas naman ng bagya. Konting poke out lang mula sa dalawang kupunan. And doon sa pinag-uusapan natin kanina, mukhang importante sa mga teams ngayon sa M7 yung early rotation patungong XP lane. Parang pag na-pick off nyo kasi yung fighter or yung EXP, matik lamang na rin kayo agad sa upcoming turtle, mas lalamang kayo sa mga rotations. So, tinatry talaga nila pumick off. So, shoutout pala sa mga nakakakampi namin sa rank games. Pwede pala yun eh. Pwede pala yun na punta muna kayo XP, hindi yun sa gold agad eh. Pwede pala, no? Pwede pala. Shoutout din sa mga gold lane. Kapag di agad kayo din nalawan, quiet lang muna tayo. Oo nga, pag wala pang turtle, tease muna kayo, di ba? Papapor lang muna yung mga yung mga kampi nyo. Pero, mga ganyang silipan, di ba? Alam kasi nila sa isa't isa yung strength eh, di ba? Kaya, hindi sila umaasim, hindi sila lumalalim. Ano sila dito? Slowly but surely yung mga galaw. Tingnan mo yung ikot ni Stormy. This is the third time. Tatlong beses na dumaan ng XP lane dito si Stormy. Level 4 on Cram. Balance ngayon nasa harapan niya. Mukhang may kalamangan ng SRG. Pwede pumasok si Gary anytime. Nandiyan na nga, anytime. So pwede niya rin gamitin yung kanyang ulti. But since Lancelot to, Sekis pa rin makakasecure ng turtle. Not just that, even the life of Gary will be secured as well. Merong dragon dun sa likuran. Pero it doesn't matter dito kila Stormy kasi kung sinong nasa harapan, yan lang ang iilawan. Pero tatamaan pa rin siya dun ng dragon ni Yetri. Pero grabe na yung mga kills na nakukuha dito ng SRG. Umpisa pa lang ng laban, masyado nang mainit dito ang Selangor. Wow, nag-pay off yung early rotations patungong XP lane. Nakalamang sila ng early doon sa turtle. Nakapasok man si Gary sa vicinity ng turtle pit. Yung retry pa rin ni si Kais yung talagang nakakuha para sa SRG. At sa ngayon, 1.5k gold lead. At makakatakas lamang ng ganon si Kais. SRG in control sa loob ng ating early game. Even si Gary nga kanina, pagpasok niya with his ulti, wala nang nagawa eh. Siya pa nga yung na-burst down agad dito mula sa teamfight na yon. And para sa CG, kailangan din siguro nila magtiis muna ngayon. They have the Kimi in the mid and kapag nakakimi kayo, kailangan nyo ding magtiis sa totoo lang. So parang double marksman setup pa rin yung pinapatakbo dito ng CG. Yung composition nila, scaling eh. So kailangan nilang magtiis, wag munang lumaban, wag munang ipilit. Kasi once makuha ng SRG yung momentum, feeling ko itutuloy-tuloy na nila yun. And this is a very early Sky Piercer mula dito kay Innocent. 4 minutes in, makakuha na agad siya ng kanyang power spike. As we head on to the XP lane once again. Katulad lamang nung sinabi mo kanina, Qwerty, talagang mahihirapan si Gary dito sa amount of crowd control na meron ang Selangor Red Giants. At sa pagpasok niya via the Valkyrie's Descent, parang meron lang siyang 1 segundo bago may sasalpok na agad na iba sa kanya. Samantalang dito yung SRG, segundo nilang pinupuntahan yung XP lane, pinupuntahan yung jungle camps dito ng CG. Talagang hindi nila pinapahinga. And matatakot ka rin naman if ikaw ang CG, lalong-lalo na kung si Yums ang sisilip sa'yo. Kasi pwede ka niyang anytime set-upan eh. Diba? And nakakatakot din for SRG,
they have the damage for this early game. Oo, at naghahanap na nga ng angulo dito si Yums. Flicker is available para sa mga playmakers ng Selangor Red Giants. Meanwhile for CG, All Purifies is also available. Ram, nahanap na si Valens. Grabe, binaburst down agad nila. Na-force na rin agad yung Revitalize. There goes the Tsunami Gary! Pero ganda ng AOG, kaso lang si Gary yung unang mabibigyan. At kay si Kais na naman mapupunta ang turtle ng larong ito. Maghahabol pa rin yung SRG. Tatalo na si Kram. Anong lugi? Walang lugi para dito kay Kram at aabutan pa si Valens. Buti na lang meron siyang panakas kahit papano, but SRG is really dominating the early game. Hindi natin nakikita na nagpe-pay off yung Valkyrie's Descent dito ni Freya. The moment na bumagsak siya para mag-reposition via that ultimate, sapat pa rin kasi yung AOE na meron dito sa Selangor Red Giants. Kaya naman ang hirap talagang umiwas in close quarter combat. At ngayon, pinapasok na ata ang side ng purple ng CG Esports. At parang ganun lang. EF3 goes down once again. Walang tigil na pagpasok sa mga Torres. Selangor Red Giants, hindi lamang kinokontrol ng early game. Tinuturog na nila ang kanilang katapat at itutuloy pa nila ang mid lane. May binalibag na nga, may Torre pang nakuha at ngayon pagbabaril-barilin pa ni Innocent. Magtatalon-talonan pa ni Kram at bababaran lang dito. Netong si Stormy ang CG Esports at talagang nahihirapan na ngayon ang CG. Si Amsig sa taas, humanap na lang ng trade pero sa ibang parte ng mapa, walang choice ang CG kundi tanggapin na SRG talaga ang nagko-control ng laban na ito. And maybe this is one of the things na na-discover ng mga teams natin heading on to the M7 Swiss stage. Na kapag binigay mo ang Yuzong sa kalaban mo, hindi solusyon yung 1v1 matchup. Yes, a CC could have been perfect, pero ang 1v1 matchup sa Experience shouldn't exist. Kailangan dinudurog nyo ng maaga pa lamang yung Yuzong at mukhang ito ang ginagawa ng Selangor Red Giants. Currently 1-3 si Ye3. Nahihirapan silang pumalag sa ating mga early game objectives. And speaking of early game objectives, 10 segundo na lamang bago lumabas ang ating panghuling pagong ng larong ito at binabakuran na ng Selangor Red Giants ang objective. Sa totoo lang, yung 3 deaths na nakuha dito ni Ye3, yan yung 3 deaths na matatakot ka nang lumaban dito sa Turtle. Hindi ka na makakalapit eh. And for Valens, sa totoo lang, siya yung hero na pwede siyang bumabad, oo, pero hindi maganda na si Valens lang yung bababad. Gusto nyo meron kayong pang-counter engage eh. And si Amsig was actually forced na talaga nga namang kumuha na lang ng Torre doon sa may bandang ibaba. Ang kaso lang, inakita siya dito ng SRG. Bibigyan na nga. Nandiyan yung Dragon. Pinapetrify doon sa dalawa pero mukhang buhay pa rin Stormy. The flicker out. Meron din Crimson Beacon kaya binababaran lang nila ang CG ngayon. Double kill na masesecure ni Innocent. Pat doon sa likuran. Dalawa din na makukuha ni si Kais. Ubos lahat ng miyembro dito ng CG Esports and the SRG right now. Mukhang gusto nilang patunayan na easy win nga yata talaga to. Wipe out para sa Selangor Red Giants. Napakadami nilang nakuha mula sa laban na yon. Kapalit ang isang Torre lamang. CG Esports, mukhang ang game plan nila ang damage control sa pagkuha lamang ng mga Torre via that Harriet Ultimate. In fact, mapapanood po natin yung mga kaganapan sa ating instant replay. Looking back at that call, napakaganda ng pasok ni Kram at pati na rin ni Stormy. But look at the response. Maganda sana yung magagawa ng CG Esports dito. But as you said, QWERTY, Stormy with the flicker in the Crimson Beacon ay naging sapat para mabuhay sa laban na iyon. No, binabaran niya lang. Diba? Pinailawan niya lang dito yung alaban. Ini-spotlightan lang kung sino yung dapat atakihin. And for si Kais, na 5-0-5 siya ngayon, grabe yung pang-backdoor niya. Diba? Siyempre, backdoor yun sa likuran, pero ngayon wala na rin tumatagal mula dun sa mga bala. Dito na nanggagaling kay Innocent, mamamatay na rin. Ngayon si Valens, pero nandito yung Dragon ng kaso lang ang kalaban mo. Tatlong miyembro din ng SRG. Ye3 versus 3. Naku boss, walang malakas na marami. Nako, 2-for-1 trade. I'd say na okay na yun, no? If you are CG Esports, at least hindi kayo naubos. May nakuha naman kayo kahit papano. That is a kill, however, on Yums. So ibig sabihin niya na hindi pa naman ganun kalaki yung nangyari para sa SRG at lumaki lamang ang kanilang gold lead mula sa 5,000. Umabot na nga tayo around 8,000 at lumalaki at lalaki lamang ito with the upcoming Lord as well. Medyo magiging mahirap para sa CG Esports na lumaban dito sa first Lord of the game dahil sa kalakihan ng kalamangan dito ng SRG. Ang pwede nilang paghugutan dito ng damage actually si Chico as well as Amzik, pero magiging matagal pa kasi kailangan munang humabol sa defensive items ni Ye3 pati ni Valens. Actually, even ni Gary,
di talaga naging maganda yung pag-welcome dito sa isang Freya jungle. So sa mga nanonood dyan, wag nyo munang gagawin to sa rank games. Mahirap. Kasi normally pwede mong ilagay yan sa gold lane eh. Oo. Diba? Parang kaya niyang maging malaya sa gold lane pero hindi nagiging malaya dito. Even si Balance, spinners down na agad ng SRG. Nakakasayaw si Amsik. Pero napaghahati-hatian lang ng SRG yung damage na binabato niya. Oo, at mukhang side lane talaga magiging goal dito na CG Esports, no? Gusto nilang depensahan yung Lord agad-agad. Pinadal nga yung Freya doon sa top lane. Pero 1v1 against Yums. Oh, wait lang. Si guys pala. Nandito ko rin with a 2v1 setup. Pero yung Lord ay sumasampal. Gary, 3v1 yan, pare. And that's gonna be a monster kill para dito kay Sekais. Nahihirapan na talaga CG Esports. Ang hirap talaga, sa totoo lang. Parang kung sino yung pinadala ng CG na mag-segue push, alam nilang sakripisyo na rin yung buhay nila eh. Kasi nagre-react yung SRG papunta doon and papatayin din talaga sila dito ng SRG. Pero, effective naman kahit papano kung ang gusto ng CG, makalapit dun sa mga toring nakukuha. Diba? Nakakalbo na yung mga tore dun sa taas ng SRG. Ang kaso lang, may Lord pa kasi silang kailangan intindihin dito. Though, meron pang mga holy blessings, pero kasi nakakatakot dito pag sumilip na si Yums. Oo. At si Yums, no, may hawak pang flicker yan. So hindi ka rin pwedeng umabante na sobra-sobra. If our CG Esports now contained inside their own base, magiging mahirap para sa kanilang makakuha ng resources dahil kung makikita nyo ang postura ng Selangor Red Giants, dyan pa lamang. Alam mo pag may tumapak doon sa may logo ng Visa or M7, biglang may tatalon na kaleya para sa'yo. May manggugulat na sa'yo dyan, panigurado. Kaya for CG, sa totoo lang, si Chico nga yung pwedeng lumalim dito ng onte, si Amzik din, kasi sila naman yung may purify. Ang kaso lang, worth it ba na ipang-bait yung mga sarili nila? Kasi 10K gold lead na meron dito ang SRG. Oo. Ang dami pang kakaining bigas ng CG bago sila makalapit dito. Tsaka bala pare, 60 stacks on that Sky Piercer. Ito na yung kapag nadaplisan ka ng maling oras, magiging paina ka sa storya ni Innocent. Which by the way, during the, I think M5, M6, ay napakadami niyang nakuhang kills on this Granger. I think naalala ng mga tao na ito talaga yung ginagamit na hero ni Innocent ever since. In fact, parang globally, isa sa mga pinakamadaming may Granger games on the international stage. But we have to confirm that stat. 20 seconds bago lumabas, of course, ang ating pangalawang Lord ng larong ito. And sa nakikita natin sa loob ng ating mapa, QWERTY, mahihirapan muli ang CG Esports na pumalag sa upcoming Lord. Depensang Marino muna, saktong tiis pogi lang. Wala eh. Yun naman daw yung ibig sabihin ng pangalan nila eh. So, kailangan muna talaga nila mag-tiis pogi dito. And napakagandang ginawa ng SRG to actually slow push the top lane. So may magre-react talaga dito for CG. And I doubt din kasi na makakalaban talaga sila dito. Parang kung ipipilit nga nilang lumaban dito sa Lord, delubyo lalo yung kakaharapin nila. So ang naging desisyon, ibigay sa SRG ang Lord. Ang kaso lang, Womi, wala din sila masyadong pang-clear ng minions pag dumating na yung Lord eh. Oo nga. Kailangan nilang gamitin yung Zaman Force kung gusto nilang mag-clear ng minions, and majority of their DPS ay manggagaling sa Zaman Force na yun. Kaya naman sa upcoming Lord natin, hawak ng Selangor Red Giants with almost a 12,000 gold lead. Pwede natin ma-expect na either makakalbo ang mga inhibitor turrets dito ng CG Esports o matatapos ng Selangor Red Giants ang larong ito. For CG Esports, they could potentially and miraculously pull a good team fight. Ang pinaka kailangan mangyari dito, either a great petrify by Yetri o napakagandang traction pulse mula dito kay Chico. Yung dalawang setup na yon ang aasahan ni Valens for the follow-up AOG at napakaliit ng kwarto ng CG Esports na magkamali dito. Lalong-lalo na sabay-sabay nang nagmamarcha yung mga minions dito kasama pa ang mga heroes ng SRG. Nandiyan yung traction pulse para lang kahit papano i-delay ng onte yung pagragasa, pero si Kais tinatahina dito papasok yung base ng CG Esports. Tumalon na si Valens. Focus sa depensa. Diyan sa Lord sa itaas. Papasok na nga ulit. Ang kaso lang, napakasakit na ni Innocent. May nag-transform na dragon, pero kailangan muna nating mag-cram. Ngayon may tsunami slam, may mababalibag at mag-immortality pop lang naman si Yums dito, pero buhay pa rin ang 5 miyembro ng SRG. And still,
sa muling pagtatapat. Mukhang gustong patunayan ng SRG na sila pa rin ang mas malakas. Ngayon may pagsayaw pa na gagawin si Amsik dito. Tinatry pa rin talaga nilang mabuhay, pero mukhang hindi na rin talaga kaya. Kitang-kita natin na ang lakas ng SRG. Gusto ang tapusin kahit walang minions, pero may parating na rin naman. Oy, teka lang, mukhang makakadepensa pa ba? Hindi, half HP on this base up. Tinatry pa rin ni Chico, tinatry pa rin ni Valens, pero pinapatagal pa rin ng SRG. Pwede na nga mag-tower lock, pero ayaw pang tapusin. Pero nandun na, focus na sa goal. SRG will secure the win. Literal na parang ang easy win. Kasi binalagbag nila ang CG. May pabitin pa sa dulo, pare. Well, to be fair, naging maganda ang effort ng CG Esports sa pagdepensa ng kanilang base. 2 beses na atang muntikan matapos, nakiklear naman yung minions. Pero as we talked about earlier, Kuwerti, kinailangan nilang gamitin ang kanilang mga crucial ultimates para i-clear yung mga minions na yun. Nagmistulang regular programming sa SRG ang nakita natin sa ngayon. Tila ba napanood na natin to? Nagpakita naman ng bago ang CG. Pero parang pinatunayan ng SRG na kahit anong ipakita nyo sa amin, what rhymes with CG? What? Ano? GG. Nice one. Buti na lang isa ka ring CG, isa ka ring handsome man. Oo nga. Kaso, ang hirap pre pag handsome man ka pero matatalo ka ng ganito. Literal na pinakita ng SRG that there's 2 Malaysian teams. But I think so far, everybody's looking at just one. Aray ko, side mo naman magsalita. Man, that's how it is. Tumatagos eh. It hurts, but it's the truth. You would expect na siguro ngayon halos 1 or 2 buwan ang nakalipas, hindi natin masyado nakita ang SRG except sa SEA Games, yung 3 beses sila. Except sa ISF. So may nakita naman pala tayo pero hindi sila kumpleto. Itong CG, they had some time to prepare. They had some time to fly under the radar and be kind of low-key, but in spite of all of that, it didn't matter against SRG. Doon nga pumapasok yung sinabi din natin dito, yung chemistry nila, synergy as a team. Ito din yung rason bakit nagre-reign sila for the past 4 seasons. 13, 14, 15, and 16 ng MPL MY. Kasi ibang klase yung chemistry. Kung mag-evolve na, sabi natin, Chemis 4 na sila. Ganoon sila. Ang ganda. Synchronize. Ang ganda. I'd give that 9 out of 10. Hindi ko kasi in-expect eh. Hindi ko in-expect eh. Nagulat ako eh. Parang biglang may pumasok na Freya tapos bago pa makasampal namatay. Mga ganun. Hindi ko in-expect pre. Parang si Gojes. Nagulat ako, nakita ko si Gojes kanina. Sabi ko, ibang team na yan ah. Bakit nandyan bigla si Gojes? So, sumama pre, naka-SRG outfit pa. Pero, man, kahit sino na, isama nyo na. That's the point of SRG in this one. Isama nyo na si Freya. Isama nyo na rin ang legend na si Chico, guys. But then, this is SRG's time. This is their opportunity. And that's the reason why they're the favorites to win this championship. And I feel like that's where excellence is built talaga. No? Yung consistency na meron sila for the past few years of Malaysian MLBB. Yes, may mga Filipino imports sa mga to, but Stormy and the rest of the Malaysian squad, Malaysian players as well from SRG, pinakita talaga nila kung ano ang Malaysian MLBB. It's sadly for CG, that's 1 life out. Makakabawi pa naman. Pakiramdam ko, bad matchup lang talaga. Hindi pa sila nakakapiso dito sa SRG simula nung Grand Finals eh. At least, hindi na nila ito problemahin. Diba? 5-0 man ang series nila sa ngayon. Connecting dun sa Grand Finals. Si Cram, ang MVP. Sinabi na natin to kanina, binigyan ka na ng favorable matchup, Pietri. Phobius na yung pinili. Hindi na siya namatay. 16 pa yung assist. Hindi pa nagkaroon ng magandang rota yung Yuzong. Napakatindi ni Cram dito. Actually, even the first rotation ng SRG, paano nila binugbog talaga si Yetri. Actually, dito nga nagsimula eh. Yung team fight, talagang pinilit nila na magkaroon ng team fight because they know for the early parts ng larong ito, sila talaga yung lamang. Kung gustong lumaban ng CG, bumabad sa team fights, nandyan si Stormy. May sustain sila mula dito kay Yums. And
they have the damage. Meanwhile, sa kabila, scaling heroes yung meron sila. Even yung Freya nga questionable sa akin actually kanina yung mga pagpasok niya even though he has the ultimate. Kasi wala namang damage yung Freya sa early game. And at some points, nandyan yung mga setups na nagagaling dito kay Yetri, but then again, behind na sila sa defensive items and nadadaan pa sila sa microplay dito ng SRG. Safe to say, no, yung Freya talaga ay kailangan ng oras para oras at item, honestly. And you could say the same para dito sa Kimi, kaya naman medyo nahihirapan talagang umabot ng late game dito para sa CJ Esports. I think I would have been a big fan kung sakaling naka-Freya sila, tapos ang mid lane nila would be a burst mage para meron kang setup. But then again, no, I feel like they're trying to give Chiku a hero na kayang magbuhat ng late game. Kaso nga lang lahat ng mga buhat nila ay nasa late game pa. Yung buhat nila ay na kay Stormy kasi pinagbubuhat sila ng Zushin all throughout that game. And 14 minutes, another 14-minute game in the second half. 24 kills para sa SRG. Meanwhile, CG, not only did they have 6, but they also were unable to take a single jungle objective. Aray ko. Yung ano din, no? Yung KDAs din dito ng mga key players sa SRG. Men, Stormy lang tsaka si Yums yung nabibigyan ng nabibigyan. And for Stormy na mamatay ng mamatay, okay lang yun kasi as a Zushin, utility mage ka naman Hindi naman ikaw yung kailangan mabuhay. Yes, at some point, kailangan mo mabuhay para makapag-deal ng damage, pero kailangan mo lang suportahan dito yung mga kampi mo. And for si Kais on finding out the backliners dito ng CG, yun din yung masabi nating nagiging daan para sa SRG kung ba't sila nanalo sa teamfights. Sobrang isolated ng CG sa mga teamfights. Mukha mang nagiging maganda yung panimula nila, pero dahil sa mga isolation plays ng SRG, nagkakawatak-watak ang CG. And looking at yung zone control din na mayroon dito ang SRG, yung continuous, hindi yung biglaan lang. Ang talagang kalaban lang nila dito yung Harith Zaman Force. The moment they bet yung Zaman Force, if they walk away from the Zaman Force, wala nang control sa loob ng team fight ang side ng CG. The Gatot Kacha is always going to be just a backup. The moment na lumapag na rin yung AOG, tapos na yung gagawin ng Gatot Kacha. All you have to do is to prolong that team fight. And saan ba malakas ang Kalea? Bukod sa pag-engage, ang galing-galing ng Kalea pick sa pagpapatagal ng mga team fight. And you're right about that. I think drafts have been stellar mula kay Coach Ark. The execution was even better para sa SRG. I'd like to pull this a little bit away from the game, just focusing on the fact that SRG is facing another Malaysian team. And we've seen what they can do in MPL Malaysia. Kaya nilang, I can confidently say, balagbagin lahat ng mga ibang Malaysian teams na parte ng MPL Malaysia. So it gives me the question, paano naman kung ang makakaharap nila ay ibang region na? Paano kung ang makakaharap nila ay an unfamiliar face? Kasi pag Malaysian team yung kalaban nila, there's like a sense of confidence na we got this in the bag. We've done this before. Oo, malaking bagay to, sa totoo lang. Yung panimula nila ng Swiss na alam nilang kaya nilang manalo, baka mag-iba yung storya dun sa nangyari sa kanila nung nakaraang Swiss rounds nung M6. Diba? So, baka ngayon makita natin gigil talaga at mas ready. Katulad ng sinabi nga nila, Innocent, na mas ready sila ngayon, prepared. So, feeling ko, kaya nilang panindigan yun. On the other hand, naisip ko, yung CFU nga pala nasa baba. No? Yes, Those sir. have been familiar opponents for them. It seems like we're gonna be seeing something new pagdating nila doon sa susunod na rounds. But before that, ibang klase yung naging laban na yun, gentlemen. Manalo man o may matalo, the passion on this stage is electric, and that real passion never dies. And that passion deserves a reward. Here's yours. Be one of the first 100 to correctly predict the M7 champion in our page. A new 100% win 1,200 MOBB diamonds, enough to claim a legend skin instantly. Alam nyo ba, hindi lamang yon. For the ultimate glory, make that prediction. Get your Realme 15 Pro and you could win it for free. Your move. Well, fuel your passion, claim your reward. You play, we carry. That is the Realme 15 Pro, the official gaming phone of the M7 World Championship. Dahil tuloy-tuloy lang ang paglalaro. Oo, tuloy-tuloy din lang ang grind. MRO, the tournament for everyone, is back for Season 5.
it's as accessible and flexible as ever. Pero ngayong taon, mas marami pang updates. That's because MRO now supports hero power gains. So the higher your weekly champion rank, mas maraming hero power na pwede mong ma-earn sa mga panalo mo. Sobrang sakto yan para sa mga nag-grind, and you could also team up with your friends, form a 5-player esports team, and compete for exclusive team honors. Siyempre, meron tayong rewards. Sulit kahit win or lose. Earn MRO coins to exchange for permanent skins, exclusive avatar borders, at marami pang iba. Rack up those weekly championships to qualify for the championship, win even bigger rewards, and show the world what you're made of. We inaasahan namin that MRO will be giving you an incredible experience, and it will keep the burning passion of the M7 alive sa inyong mga paglalaro. Muli, maraming salamat sa everybody who has been supporting this all throughout. Kayo po ang dahilan kung bakit meron kaming World Championship, at kayo ang dahilan kung bakit mananalo ang Pilipinas sa M7. I'm already manifesting it. Wala. Nakita naman na natin yung ilan na ba yun? 75% ng competition. Diba? Ay, hindi. Kasi 40 na lang. So, 12. Nakita na natin yung 12 sa 14 nating makakalaban. Kung sakali. Right? Hopefully, hindi na natin makita. The less opponents we meet, the better. Because that means that we keep on winning and we avoid elimination in the Swiss. So, that's the scenario that we are looking for. At para sa mga nagtatanong, eto na po. Okay, Aurora Gaming Philippines kontra sa Team Liquid. Kumuha na kayo ng popcorn. Tissue. Hopefully, kumuha na rin kayo ng tissue. Ano pa? Pamunas ng pawis. Kumuha na kayo ng pamunas ng pawis. Kumuha na kayo ng plato na may nakalagay na tinola at kanin dahil ito na. Labanan ng dalawang Pilipinas or labanan ng dalawang Filipino teams dito lamang sa M7 World Championship. May 15 Pro, M7 official gaming foam.
pushing, they're running out. Thunder heralds their unstoppable reign. Unscathed, unrivaled. A trophy, a symbol, a legacy, a champion. We begin our story with the pioneers, forged in gold, Fairy's champion ring and medal, relics to be worn with pride. Among champions, one legend outshines all. You play, we carry. Real Me M7 official gaming phone. Forged for those who create miracles, the ultimate artifact of mastery. Every cheer from an army of believers shapes the determination of a champion. The Visa Champion journey is reserved for those who never stop believing. When united, they become something greater. The legacy of the M Series, a home for every champion to stand eternal. This is the Hall of Champions. Are your M4 World Champions, winning the game, getting the checkmate, setting everything up right now. Load na sa Gcash! Dali! Load na na! Para kuha agad ang load. Anytime, anywhere. Pwede with all networks. Realme 15 Pro M7 official gaming phone.
Maligayang pagbabalik dito lamang sa unang araw ng Swiss stage ng ating M7 World Championship. This is now a battle of two Filipino teams. Tila pamilyar sa lahat ng ating mga manonood. Ang pinaghihintay ay tapos na ang inyong paghihintay. This is now the chance for us to see two of the best teams in the world go at it. Of course, galing sa Pilipinas, makikita natin sila sa XO Hall sa Jakarta. Nanggaling sa Cuneta Astrodome, going up against each other, eventually making it to Indonesia. Pero sa ngayon, Aurora Gaming Philippines going up against Team Liquid in a best of one. Pwedeng finals na to, manifesting, pero best of one muna. Wala pa namang laglagan. Sa totoo lang, kahit sino na to, kasi sino ba kasing bumunot? Oo nga. Yung mamaya talaga ayus-ayusin. Ayus-ayusin ang bubunot mamaya. Pero ang malungkot dito, kahit basiwin nating PH, may isa pa rin na mawawala ng isang buhay. No? Wala pa namang malalaglag, pero may isang madedelikado. Nako, sino kaya yun? Nandito ba sa Aurora Gaming? O nandun ba sa Team Liquid? Malalaman natin yan mamaya because this is gonna be another page from the chapter of the epic rivalry at our Swiss stage. Babalikan natin the farthest or the nearest we can go back to was the finals of MPL Philippines kung saan nakuha talaga completely ng Team Liquid ang 4-0 victory kontra sa Aurora. But in fact, let's go way back dahil makikita natin mula M1 hanggang M6, dun sa mga competing para sa araw na to, para sa laban na to, merong part yung kada isang player from M1 to M6. Yung experience na meron tong mga players na to, talagang gusto nilang patunayan pa na kaya nilang manalo. And of course, para sa Aurora, sa mga members nito, gusto talaga nilang makabawi this coming M7 or this M7. Dito talaga natin makikita no, yung excellence na meron ang mga Pilipino nating manlalaro sa MLBB. Throughout the years of competitive MLBB history, itong mga manlalaro na to ay nakita na nating nag-compete, natalo man yung mga iilan sa iilang taong nagrepresenta sila ng Pilipinas. Pumupunta pa rin tayo sa punto na parati silang nandito. Yung nakaabot ka pa lamang sa M-Series ay isang malaking achievement na at kayo pa yung kinakatakutan ng mga ilang teams na pumasok dito sa M7. There's a lot of players, familiar faces na nandyan ngayon. Kung nagtatanong kayo, nasan ba yung ibang mga players, bakit hindi nyo sinama? Eh syempre, hindi naman sila maglalaro. Nakafocus kami dun sa mga players na maglalaro talaga. Yung punto na, nung M4, di ba, wala pang muscle si Sanford. Ngayon, pwede ka nang i-headlock. Maraming pwedeng mangyari, men. At this point, sa ngayon, hindi lang yan dahil bukod sa brotherhood ni Edward at ni Oheb na ngayon sa magkabilang mundo sila, birthday din pala ni Demon Kite para sa araw na to, men. Isang maligayang kaarawan, Demon Kite. Hiling namin ang inyong kagandahan towards competing here at the M7. Malay mo, ito yung birthday gift niya. Pero minsan, yung birthday gift, hindi rin natin sure eh. Pwede yung birthday buff. Good health at iba pa, yan ang hiling natin para kay DK. Pero sa match na to, hindi tayo pwedeng magbayas. Ano kaya yung hiling ng mga fans natin here? Are they competing for them? Who will be up against Aurora from the Philippines? So how did this happen? There has to be some cruel cosmic play. I'm so sorry for the Filipino fans. Actually, nag-screams kami noon nung nag-draw or nung nalaman namin yung kalaban namin. Medyo nagulat kasi di pa ata nagkakatapat yung page per page or any other regions na sa first day match ng world stage. Natatawa lang ako kasi page to page lang pero parang regardless talaga kung sino kalaban wala words yun. Excited, parang fun match siya kasi page versus page agad. Sooner or later makakalaban din namin sila kaya okay din na ganun yung nangyari. Sobrang excited kami kasi nung finals namin parang hindi talaga sila yun, parang hindi sila 100%. Ayun, ang lakas namin nung regular season and nung playoffs nga. Tapos nung grand finals parang naging kengkoy kami. That's not a fight that they want to take. She lighting out of here. Now the face gonna be Actually,
hindi talaga siya nag-sink in agad sa akin kasi nga nagulat lang, para sa akin nakakagulat lang din talaga na ay tapos na yun, parang ganun. It really feels like there's a huge stigma or label. And I know our MLBB community knows what I'm talking about here. And I hope they get the prove doubters wrong. Yes, revenge match. I think we will win kasi this time mas magiging prepared na kami against sa kanila. Siguro redemption ko din siya kasi nung nakaraang Swiss stage, medyo pangit yung sobrang pangit yung pinakita namin kasi not expect talaga na early exit kami din. Bibigay na lang talaga namin yung best namin kasi wala nang bawi if ever matalo ka eh. Hindi naman kami papabawi sa kanila eh. Tingin ko kami, 1-0. Siyempre gusto ko rin manalo para mag-chill kami ng konti kasi talo na namin yung isa sa mga malalakas sa M7. Good luck, ayun nga. Nire-represent namin yung Pilipinas and para i-defend yung title ng Philippines sa Worlds. Yun, brothers muna sa M7 and kapag grand final sila. Manifesting, Meng, manifesting. Gets ka namin sa punto na yan. Tila hinanda na tayo ng dalawang teams na to as to what we should be expecting. Sanji predicted that it's gonna be them 1-0. For Doming Kite and Demon Kite, revenge match to. They know what's in stake. They know what the people are thinking of them and what's gonna be happening in this match, but they want to defy expectations, lalo na para sa Roras na naniniwala sa kanila. But hey, before all of that mentioned, in fact, nabanggit na natin yung Roras and of course the Cavalry dahil marami tayong pwedeng sabihin about sa M7 matchup na ito. At para sa mga super fans natin, nagkaroon tayo ng super fan message wall all over social media. Unahin ko na, si JV Ibonya. Sabi niya, lakas ng Pinas, laban! Kung sa mga nakalipas na laro ay suportado na kami sa inyong mga laban, mas lalo pa namin pagsisikapan na suportahan kayo sa nalalapit na laban. M7, Team PH, go lang! Ipakita ang lakas ng Pinas, Pinoy Pride sa esports. Go PH! Ayan na, nag-tag siya ng tropa niya, tapos ginamit niya na yung hashtag. Ang dami. Yan ang gusto ko, sumusunod sa rules, no? Yung, para lang ma-feature din. The first comment lang kayo ng kahit anong message. Support man yan sa players natin, mga analysis, or general thoughts nyo sa mga pangyayari sa mundo ng MLBB. Pwede yan sa ating M7 Superfan message wall. And after nyo mag-comment, don't forget to tag 3 friends and share this post on social media. Let the world see you in the Superfan message wall. Teka, basahin ko na rin yung kay Robin. Magtampo eh. Selos yan. Sabi niya, I proudly support TLPH and Rora PH as they represent the PH, ang daming PH, in the upcoming M7 World Championship. Go TLPH, Rora PH, bring home the victory and make the Philippines proud. You know. Let the world see us with the 3 stars and the sun. You already know what's about to happen. Nagkangitian na si Demon Kite at si Light. Yan! Kasi birthday niya pala. Yung ano pala to, men? Stills pala to ng kanyang birthday. All smile, syempre. Para kay Kuya Jonard Centrix, men. Happy birthday sa iyo. Kasama mo ang, OG na si Light. And just in case you guys are probably wondering, nakikita nyo sa aming mga likuran yung naipakita na namin kanina. And one player is not included in this graphic. It's Light. Kauna-unahang M-World or M-Series appearance. Yes. Delight. And I'm sure that he has something here. Pero, ayan, kita nyo naman, happy birthday, Demon Kite. Nawa ay magkaroon ka ng isang maligayang kaarawan and we hope the best for you. But, again, ang kasama ni Demon Kite ay si Light. A former RSG teammate, now an Aurora teammate. Merong, daga sa kanyang dibdib na gusto niyang malabas after this game. Oo, I think the last major championship na napanalunan ni Light would be the MSC 2022. That was way back around 4 years ago. Ganun na katagal na naghihintay si Light na makakuha ulit ng malaking kampyonato. And looking at the M-Series right now, matapos yung dalawang heartbreaks na naranasan ng Aurora Gaming, I feel like yung daga na sinasabi ni Hans dito, hindi lang daga, pre. Parang, ano bang mas malaki sa daga? Yung daga na kasing laki ng pusa. Mga daga sa Cavite. Joke lang. Sarot sa mga taga Cavite. Pwede ko sabihin kasi taga doon din ako. Tama naman. Kasi sa totoo lang, mataas yung pressure sa kanila. Pero gusto ko yung message nila or yung mga sinabi nila kanina sa video. Kasi alam nila kung paano, ano yung rason nila para bumawi.
nandun sa kanila eh. I agree. Especially, babalik si Light sa Indonesia. We remember that Light had at least a season or two with BTR, a team that he was with dito mismo. With Eman, another RSG teammate. Doon, hindi sila nakakuha ng panalo. With Aurora going back to the Philippines, hindi din. But hopefully in M7, they're looking to reach something at a higher stance. And in just a bit, we're finally gonna be seeing our two teams go up against each other. It's an MPLPH deja vu moment dahil mauuna. Nabanggit ni Renmar kagabi ang final boss ng M7 World Championship. This is Team Liquid. Grabe yung itsura. Yung pagpasok pa lamang, tila ba alam nilang kailangan din nilang seryosohin talaga itong laban na to kasi ang makakalaban nila ay isa rin talaga sa pinakamalalakas ngayong M7. Pero for Team Liquid, gusto rin talaga nilang ipanalo to and they're really wanting to secure that golden road. This is a golden road. No one has ever managed to complete that feat. Team Liquid is in prime position to be able to take it for themselves, but going up against them, mainit pa sa mainit, looking for redemption and revenge. The spotlight is on Aurora Gaming Philippines. And after several months of preparation para dito, mukhang ready na nga ang Aurora Gaming. Gusto ko itutok ang spotlight kay Edward simula M3. Perfect attendance sa M-Series. And I remember one conversation mula kay Edward during MPL Philippines. Nakausap ko siya, sabi niya sa akin, para isang beses pa lang ako nananalo sa dami ng pinunta ko. At ibabalik ko din lang sa sinabi natin kanina dito na malaking achievement na ang makaabot ka sa M-Series. Para sa iba, pangarap ang makarating sa M Global Stage. Pero para kay Edward, this is a routinary annual activity. And hopefully, maging maganda ang laban nila ngayon against Team Liquid Philippines. See, this is what I'm talking about, right? For some of the players, you're of course looking at Coach RC and Coach TikTok. Coach Master the Basics and Coach Dexter will be leading the brains para sa kupunan na to. But going back, yung iba na mga nandito na for quite some time, hindi na attendance yung habol nila eh. They want to build legacy. For others that have somewhat felt like achievement na makarating sila ng M World Championship, for players like Sawo, Sunset Lover, Edward, even Carl TZ na panalo yung kanyang dalawang M World Series appearance. Yan ang hinahabol ni Edward. That is what he wants to achieve at the M7 World Championship. Sa totoo lang, kaya nga meron silang individual goal para dito, and we have of course the lineup of Aurora Gaming na kung saan minamata talaga nilang panindigan na kaya din talaga nilang mas maging better pa dun sa naging run nila nung nakaraang M-Series. And with this lineup, kailangan din talaga yung mental state nila ngayon talagang focus dun sa goal. Of course, you are facing the GOAT of MLBB sa pinakaunang araw ng Swiss stage. Kalaban mo si Carl TZ after securing so many achievements throughout the entirety of his career, looking to get once more. Carl TZ, 1 gold away from securing the golden road. Team Liquid is looking for the stampede sa laban na ito. And against Aurora Gaming na kamakailan lang ay nakita natin nagkaroon na naman ng isang sabihin na lang natin hindi ka nais-nais na pagkatalo during several other tournaments. Maraming kailangan patunayan ang Aurora dito against Team Liquid. And we're talking about the cavalry here. Nabanggit ni Coach TikTok in a specific interview with a media outlet na magiging mahirap itong M7 because all eyes are on them. At siguro nagtataka kayo, ano ba ang prediction namin dito? Siyempre, Pilipinas. Oh, diba? No. Go Philippines. Diba? Go Philippines, pare. Kung pwede nga, merong ano yan merong prayer emoji yan Diba? May party emoji, may Philippine flag. Kaso baka pagalitan kami ng boss namin. So, wag na lang. Okay lang naman. Gets nyo naman na yung punto. Pilipinas kontra Pilipinas ang maglalaban. But hey, for Team Liquid, all eyes are on them, obviously. Kita mo yung pagkapanalo nila, SEA Games, MPLs, MSC. What else do they have in store for them? Sanford, back then, MSC 2025, sinabi niya na, we just have to do it again. That's in English.
At napakalupit, no? Kung titignan natin yung journey ng Team Liquid Philippines so far, yung mga pinakita nilang performance, hindi lang siya yung basta-basta na panalo sila by a sliver of health. Panalo sila eh. Yan yung tipong, panoorin mo yung MSC. Balagbag eh. Panalo sila. Oo. Sobrang ano nga eh, sobrang tindi na tong team na to. Even si Sanford, binanggit niya kahapon sa, napanood ko lamang yun sa isang interview na gusto niya ulit magkampiyon, kasama naman ngayon yung bago niyang kakampi na si Oheb. Which is, meron na ring M-Series appearance. Hindi nga lang M-Series appearance eh. Nag-champion sa isang M-Series at nag-finals MVP pa. So, meron talaga pa rin silang motivation and ano pa rin eh, yung dedication para manalo, ramdam na ramdam sa Team Liquid. And you know, when you look at the roster of Team Liquid Philippines, at this point, they feel like M-Series royalty. These are people who have already won it once. Alam na nila yung lasa ng championship in the global stage. And when you taste that championship once in your life, you will spend the rest of your years chasing that again. Ibang klase ang pakiramdam ng mga players na yan. And for Aurora Gaming, gusto nilang maramdaman kung anong pakiramdam nun. And there are some players that have experienced that already. I'm talking about Edward. I'm talking about Dexter. In fact, kahit sa coaching staff, dalhin mo din si Coach Master the Basics. Back when he was still with Blacklist International, he has the capability. He knows his ability to win a championship. But with Aurora, they seem to struggle in terms of delivering that. That's why there were some brandings of an uncrowned prince. Yung community sinasabi na nag-choke sila in different situations. And of course, you wouldn't want that kung ikaw ang Aurora. Obviously, naririnig-rinig nila yon. There's been a lot of conversations all over the community. Pero sa ngayon, back to zero tayo. We're at a new tournament. We're at a different format. And all we have to focus on is victory. Kailangan talaga nila malagpasan din yung pressure when it comes to international stage. Kasi sa totoo lang, dito sa Pilipinas, sobrang lakas naman talaga nila eh. Diba? So, baka lang din talaga may sting pag pumasok ka ng international na may kaba or anxiety na ay nire-represent natin yung PH. May pressure eh. Diba? So, yun yung kailangan nilang malagpasan ngayon. Yung pressure. And now that they are in the first pick, kailangan nilang respetuhin talaga dito yung mga heroes ni Carl, even yung tumalo sa kanila na Hilda. Diba? Yan yung pangyamot kung bakit nagawa yung diversion play ng Team Liquid dun sa Game 4. So, nirespeto nila yan against Team Liquid. At maiba lang, no? Hindi ko alam kung anong pumasok talaga sa MLBB. Kung bakit binuff si Hilda right after mag-finals MVP ni JP sa MPL. Isa yun sa mga tanong na hindi ko na nakuha yung sagot eh. Nung nag-RG ako after matapos sa MPL Philippines, sabi ko sa sarili ko, teka lang, ano tong nababasa ko? Bakit pinalakas pa si Hilda matapos MVP ni JP? Pero men, ito na yun. We talked about this earlier. Eve is one of the strongest mages in the meta right now. Alam mo, very essential ang Eve na yan. Nakita na natin yan kay Sanji nung M4, even kay Few nung M5. Ang dami nang nakakuha ng ganyang klase ng scenario. In fact, this is the question that I have in mind. Now that marksman gold laners are back, how is this gonna be benefiting both itong si Oheb and si Doming Kite? Because we've seen some struggles from Doming before when they were using fighter gold laners. But now, both of these players at the gold lane, tila ba there's some sort of relief, hinga na, okay, pwede na tayong bumalik sa marksman. Thank you, Munton. Thank you kasi binuff mo yung fighter emblem, kaya magagamit na ulit namin yung mga alas namin dito. Kaya nga, mas ano lang sa totoo lang, mas ano ngayon, magiging maganda yung laban kasi for sure, na nagpakita na dito ng Claude, etong si Oheb, for sure kay Doming, gagamit din yan ng marksman. Imposibleng mag-fighter yan. Oo, at nakakatuwa no, na maagang kinuha ng Team Liquid yung Claude. Alam natin na malakas ang Claude and carry sa meta na to. And right on cue, lalabas yung carry na yan. Isasabay pa nila with a Fredrin, which means na malaki yung chance na tumagal ang laro na ito. No? You have a tank jungler and you have 2 late game carries on both sides. That's the best case scenario.
we would love nothing more than see both of these teams at the peak of what they can do. The Fredrin has been the branding of Master the Basics, especially when he was still with his former team before. Pero ngayon, gagamitin ulit nila yan. They're gonna try to at least showcase a more refined strategy to make something happen. Pero sa kabila, we're still waiting for a Carl TZ hero nang hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nire-reveal until the YSS was there. How surprising was it that the YSS was available pero hindi pinick up yun ng Aurora? They seem to have some plan in mind because Carl TZ, this is one of his best heroes. Ganon sila ka-ready sa totoo lang. At ganoon na nagsisimula yung mind games pa lamang para dito sa dalawang teams natin. Kasi they're willing to give up yung mga timings dun sa draft para dun sa mga certain heroes eh. And akala ko nga din mag-Fredrin dito si Carly. So, nanakaw na yung Fredrin. Diba? Kasi parang, since meron na kayong Claude, normally hindi mo naman nakukunin yung YSS eh. Ang kukunin mo na dito is actually yung pang mga strong sa early game. That's true. Pero kakaiba din yung pinakita nila dito. So, nakaka-excite lang makita sa totoo lang yung mangyayari sa best of 1 na to. And remember guys best of 1 lamang kasi to. So, talagang parang they need to give, they need to all in dito sa laban na to. And usually, nakikita natin sa last few games ng ating Swiss Stage Round 1, kung sino nakakalamang sa early game ang siyang nananalo sa ating laro. And so far, for the draft of Team Liquid Philippines, very late game centric. You have 2 marksmen sa loob ng iyong lineup, the Yisun Shin and the Claude. Yes, the high loss gives you time. Pareha sila ni Uranus, yung tipong hindi kailangan ng pera para mapagana. But looking at the bans na nilalabas dito ng Aurora Gaming, big fan of that Forza ban dahil tinatanggal mo yung mga early game mage options naman ng side ng Team Liquid Philippines. Sa ngayon, naghahanap talaga ang Team Liquid ng paraan na maitawid yung early game with potentially a burst mage sa kamay ni Sanji. There's some certain variations to it already. Meron ng late game insurance ang parehas with carry on the other side and then a double marksman setup para sa Team Liquid. You get some benefit from the tankiness ng Fredrin and ng Hylos, although they have quite different styles on how they would be able to use it. Pero yung dun sa kabila, Coach RC removing that Arlot means that Edward won't have such a playmaking XP laner because that is what he's known for, and they're trying to at least tone it down habang figure out din ni Coach MTB kung ano ba yung gagamitin ni Sanford sa Liquid. Mas magkakaroon din ng advantage yung Liquid dito when it comes to EXP lane priority kasi nga sila yung mauunang mag-pick after the bans. And ang dami pa rin naman open sa totoo lang. Ayun, yung Sora was actually banned. Open pa yung Alice, open pa yung Glue, and kahit ibigay mo to kay Sanford or kay Edward, yung Uranus din, kahit sino nga sa kanila yung gumamit, gana kung gana. Pero ganda nung pinoint out mo, Hans, dito. Kasi for Coach RC, kailangan lang natin ilimit si Edward na magwala. And I'm so happy para dito sa Louie na to dahil burst mage talaga ang hinahanap nila. And how poetic is it na ang ilalabas ng Team Liquid Philippines ang siyang nagbigay din sa kanila ng kampyonato mula sa ating most recent MPL Philippines. Flashbacks para sa Aurora Gaming. How do you answer this? I mean, you have the Eve on the other side, one of the best mid laners that we have so far, but you're right, this unlocks the macro sense lalo ng Team Liquid towards what they would want to achieve. So kung ikaw ang Aurora, you're missing some key pieces, maybe some sort of setup, and there goes the Uranus para kay Edward. I would have wanted a bit more playmaking sana para sa kanya, but I guess he's gonna do a bit of the body bag situation sa ngayon. Light's gonna do it with the Way of the Dragon. Para kay Sanford na lang yung natitira dito. Ang kulang sa Team Liquid actually, tankiness. Terisla could be an option. Actually, yung Glue din. Wala kay Sanford. Or balik niya yung Esmeralda Uranus tandem, di ba? Pero parang kahit anong hero ibigay mo ay Sanford, Alice will be there. Di ba? Pero hindi nga ito yung in-expect ko sa mga explainers natin. Kasi sa totoo lang, itong dalawang to, balagbag nga sila. Pero wala All in para dito sa dalawang teams natin. Dude, it's been a while that we saw an Alice. Especially kahit ng wildcard, parang bibira
masyadong makapasok. Yeah, the Alice right now is matchup dependent, no? Especially with the Yuzong rampant sa loob ng ating Land of Dawn. Mahirap talaga mag-Alice ngayon, but napakadaming XP lane bans sa best of 1 na to. And rightly so, you're looking at probably the best XP laners in the world. Edward and Sanford, kailangan mong tanggalan ng mga hero yung dalawang yun. And so far for this Alice-Uranus matchup, gotta say, disappointed ako kasi wala masyadong mechanics na lalabas sa dalawang taon to ngayon. Well, one thing is for sure. You're currently looking at MPL Philippines Season 16. Ang pinagkaiba lang ay nandun sila sa Jakarta, Indonesia. Let the world see the Philippines. It's Aurora Gaming going up against Team Liquid. Who's gonna take this very one game? Casters, inyo na to. Malalaman na natin yan, no? And kung magkakalasunan man. And so far, medyo binabawi ko ng konti yung mechanic statement, paring QWERTY. Kasi, well, to be fair, yung Alice may flicker ulti ka naman. But for Edward's hero right now, yung Uranus, pakiramdam ko, team player muna. Saktong team player lang. Akala ko may inspire tong dalawang to kasi may nag-Benedetta kanina. Pero mukhang disiplinado ang ating mga papi ngayon. Pero alam mo yung malala dito, pagka ginawa nilang mga mechanics yung dalawang heroes na yan, diba, dahil nga sobrang tindi nitong mag-EXP lane, alam mo naman, pwede tayong sorpresahin yung dalawang yan. Pero ang nakakasurpresa din dito, magiging maingat din sila sa early game. Ayaw nila to be aggressive. Pero for Liquid, since si Carl yung nakakuha ng Little Wanderer, malaking bagay yon para dito sa kanila kasi nga sobrang magiging dikit nitong laban na to. Oo, tsaka hindi natin makikita yung nakita natin for the past few games, yung early XP lane rotations. Kasi medyo nonsense na mag-rotate ng napakaaga sa Uranus pati sa Alice. It would take around 3 people para makapatay ng isang XP laner and medyo sayang talaga yung resources para doon. Ako, napakasakit ng 1v1 na to. Oheb, malulugi ata sa trade-up. And I think that has been the trend sa mga Claude carry matchup natin, pare. Laging nakakalamang yung carry ng maaga. Lamang talaga siya doon. Of course. Uy! Pero hindi enough ang damage pa ni Doming kahit, pero ibang klase ang pinapakitang tapang dito ni Kuya Doming. Oy Kuya Doming, sa mo nabulot yan parang may gigil. May gigil factor agad sa gold lane, walang bisi-bisita. Labanan lang talaga. Battle spells, however, na burn agad para sa both gold laners natin as we head on to the first third of the game. Lamang sa pwesta ang Aurora pero papalagata ang side ng TL. Napa-ulti na rin si Edward dito. JP zoning out. May ulti rin naman na gagamitin dito itong si Sanji pero Carl is down. Namatay siya dun sa gitna bago pa makalipat dito and now Doming o Demon Kite mananakot lang ng onte kasi nga naman na-secure na nila yung turtle. Ang ganda ng ulti ng ni Yue doon, no? Yung real world manipulation, binabaran niya yung mismong diversion ng Louie. There was no way out, no? Kung hihintayin mo yung diversion ulti, yung 1.5 seconds na lumalangoy ka doon sa dagat ng real world manipulation, sapat na yun para bumagsak. Nice lead for Aurora Gaming sa simula pero medyo equalized in terms of gold, pare. Hindi pa naman ganun kalaki at sa totoo lang parang even ball game, pare. Even pa rin, no? Pero have to give props for Aurora Gaming since Demon Kite, napaka-objective-centric talaga nitong player na to. Wala na nga siyang paki dun sa laban sa gitna Naka-rect agad siya dun sa turtle. Pero yung tinitingnan din natin dito na EX-planer matchup, parang wala din naman mangyayari dyan Diba? Dito, babalik tayo dito sa baba. Ito yung mainit sa totoo lang. Kay Oheb at kay Doming Kite na mamaya pa natin mararamdaman, pero saan sila punta? Ay, umuwi. Pare, both teams, napaka-secure nila maglaro. Wala nagpapakita ng butas. Wala nga. Parang pag walang objectives, wala munang mangyayari. Oo, parehas silang nagfa-farm lang. Parehas lang silang naghahanap ng mga kanya-kanyang resources at hinahayaan nilang mag-1v1 ang kanilang mga gold laners. And for the longest time in Oheb and Doming Kite history, alam mong mainit ang dalawang players na to. Mainit din yung magiging laban sa baba. Pero of course, magiging maingat din ang dalawang gold laners natin. And for Liquid, masabi natin dito na kailangan nilang lumaban dun sa turtle. Kasi for Aurora, itutuloy-tuloy lang to ni Demon Kite. Ipaparamdam na lang sa Team Liquid na sa kanila lahat ng objectives. Oo, and napakahirap labanan ng Fredrin, no? Especially early game sa mga objectives na to. Kaya naman may maliit na kalamangan ng Aurora Gaming at mukhang makakapag-clear naman ang pares sa gold laner. Mauuna sa pwesto ang side ng Aurora around that second turtle of the game. And meanwhile, nakapag-purple naman si Carl TC
magpapadala na, diversion na gamit na rin. At mukhang mangnanakaw lang ang trade na hanapin ng Team Liquid. That is the second turn of the game na mapupunta sa kamay ng Aurora. Pero kakalbuhin ni Carl ang jungle ni Demon Knight. So trades pa rin ang gusto dito ng Team Liquid. Grabe din naman kasi yung ginagawa ng Aurora. 5 miyembro yung present agad doon sa Turtle. And for Team Liquid, since alam ni Carl na kailangan niya pang mag-scale up, kuha na lang sila ng trades. At dito natin masabi na kung gaano nila kabisado ang isa't isa at kung gaano nila nirespeto ang isa't isa. Diba? They're not willing to risk it all kasi alam nga nila yung strengths ng bawat isa. Pero napagamit na dito ng Blazing Duet si Oheb, kailangan niya lang i-clear out yung minion waves pero mukhang matapang ngayon ang Aurora. Oo, napakatapang talaga pero makakapag-clear pa rin naman si Oheb. Nice call mula sa Team Liquid Philippines na i-burn na agad yung mga ultimate bago pa man din sila paulanan ng real-world manipulation dito ni Yue. Pumupostura na eh. Alam nating napakaganda na ng angulo sana ni Yue for that real-world manipulation. Kaso naubos agad yung minions. Saka dito din natin makikita no, na parang yung mga pwestuhan nila, pwede nang umamba, pwede nang mag-all-in, pero binibitin pa tayo. Oo. Diba, na-excite na ako makakita ng teamfight, pero sila din mismo may discipline trigger. Ayaw mismo nilang lumaban muna kasi nga, mahirap eh. Kasi tinan mo, 300 lang, naglalaro nga lang to 100, diba? Ganun lang kasi kaliit yung lead na meron. And once na merong mainip dito sa game na to, for sure, doon magkakaroon ng lamang yung isang team. Oo, Yue, however, matatamaan ang Mounted Shocker, burns the flicker. At ito na yung medyo high pressure scenario no, para sa teams na to. Umabot na tayo sa 6-minute mark, 25 seconds bago lumabas ang ating pinakahuling pagong ng larong ito at wala pa rin talaga nakakalamang ng malaki para sa ating game number 1. In fact, best of 1 lamang ito. Naglalaro lamang sa 300 to 800 ang gold lead ng Aurora Gaming, which means na halos pantay ang ating mapapanood na team fight for this upcoming Turtle fight. Lamang pa rin ang Aurora Gaming, however, dahil naka-Fred rin sila. Pwede natin tignan kung ano magiging call ng Team Liquid dito. Trade pa ulit o laban na? Sisilip din sila dito pero maagang pwesto mula sa Aurora. Pasok ni Sanford into the backline. Tatry nilang i-burst down pero si Yue napakomit na rin ng real manipulation pero makapatay siya dito ni Sanford. And there goes the pressure strat na mga galing kay Demon Knight. Pero ngayon si Domeng, free hit lang si Domeng. Free hit lang siya kung sino nasa harapan at nahain pa nga. Ngayon ni Light, itong si Sanford, and even si Edward, grabe rin yung pag-zone niya dun sa likuran pero siya rin ay bibigyan. So palitan lang talaga sa isa't isa. May diversion play pa. Hinahanap dito ni Carl kung nasaan ba pupunta si Demon Knight. And surprisingly, Team Liquid pa yung makakapwesto ngayon dito sa Turtle. 2 for 2 ang naging trade-off lamang pero si Light mabilis ding makakaresponde. Mounted Shocker on to that Turtle take mula kay Carl TZ. Wala ata siyang retribution kaya tinipid niya. At dito mo talaga makikita kung gaano kadisiplinado ang ating mga teams. Ang dami na nangyari, Querty. Ganun pa rin ang itsura ng ating scoreboard. 3-3 lang, equal lang. Kaya nga nakakagulat na meron palang lamang, tas meron palang makaka-turtle. Kasi sobrang dikit ng mga laban na nakita natin dito. So hahanap na lang ng trade ang Aurora. Wow. Kuha na lang sila ng torre dun sa taas. At dito natin makikita na talagang malakas ang mga teams natin mula sa Pilipinas. At mukhang makakakuha. Actually, walang ibang makukuha ang Team Liquid Philippines doon. Torre para sa Aurora Gaming. Sinubukan nilang i-equalize yun doon sa may bandang ibaba pero mukhang Team Liquid ngayon ang magpapabagal ng laro. Aurora Gaming on the other hand, medyo nagiging successful na sila sa pag-reclaim ng parte ng mapa. Oo, nakakakuha sila ng mga trades after that Turtle. Pero kasi for Liquid, pwede naman nilang i-maximize din yung ultimate ni Sanji dito to surprise pick off a member of Aurora Gaming. And nagkakaroon na rin dito ng mga by pairs combo. Diba? Sanford and Carl TZ. Sino mag-imagine na ang isang jungler at ang isang EXP lane talagang kukuha ng torre para lang din makalamang. At saka tignan mo yung mapa natin, pare. Kapag walang minions at walang masyadong nagpapakita, laging naglalaro ng tago-taguan ang dalawang teams na to. Ganon sila kadisiplinado to the point na yung fog of war na tinatawag natin, napaka-importante. Naku, Yue! Goes down! Pinasok ni Carl TZ. Naiwan sa mid lane at alam ng Team Liquid yun. The GOAT himself, alam na alam niya kung kaya ba niyang patahin. Kaya naman ngayon ang Team Liquid raragasan na dun sa gitna. Ito na nga ba ang simula ng pagkalabang nila? Kasi after taking down the turret,
rekta sila dun sa baba at mukhang walang dedepensa. Pero hindi muna nila ipipilit kasi alam nila na may magre-react din dyan mula sa Aurora. This is insane. Sanji's ultimates, yung mga diversion niya for the past 5 diversions ay para lamang mauna sa mga tore. Ganun kalala. In the moment that they get something, rekta diversion, patungo sa susunod na objective, the pacing is insane mula sa Team Liquid. Kaya naman kahit napakadikit ng ating laro, lamang ang Aurora kanina with the turtles na nakuha nila. Team Liquid na ngayon ang nakakalamang dahil sa mga diversion plays ni Sanji. Para masabi nga natin no, na hindi na yung gold na nandyan sa itaas yung magsasabi sa inyo kung sino ba yung lamang. Yung overall map picture na yung magsasabi kung sino ba talaga yung lamang eh. 'Di ba? Yung objectives, sino bang nakaka-secure ng momentum, sino bang nagko-control. Pero yung nagko-control sa ngayon, wala pa eh. Talagang tinatansya pa nila yung isa't isa. Pero ngayon na merong Lord, feeling ko dito magkakaroon ng laban. At sa totoo lang, in terms of damage, lamang pa rin ang Aurora Gaming. They have this carry na currently 2-0. Mas mayaman kay Oheb kahit papano. And in terms of single target damage, hindi pwedeng bumabad si Sanford dito. The moment na makita mo naka-dual wielding na tong carry, you have to at least respect it or at least land your Throne of Ruin. And sa ngayon, no, power spike na rin para kay Carl TZ, Malefic Roar, secured Team Liquid. Kaya nilang pumalag sa Lord na ito. Pero something tells me na mas gugustuhin i-macro ng Team Liquid to considering that they do have that Louis advantage. Meanwhile for Aurora, baka gustuhin nilang silang pumilit. Mukhang ganun nga yung mangyayari kasi look at Oheb, di ba? Talagang i-force niya na mag-react si Edward sa itaas. Tapos ngayon na nakita nila nandun si Edward, pwede sila maghanap ngayon ng play. Di ba? Sila talaga yung pwedeng gumawa dito ng play. Or si Light din mismo. You know, yung mga ganyang pwesto ni Light, tila ba nagbibigay siya ng statement dito na bawal may mag-extend. Bawal may mag-overextend mula sa Liquid. Pero uulit at uulitin lang ni Oheb at ni Sanji yung ginagawa nila. Padala natin si Oheb sa taas, hayaan natin siya mag-clear, tapos BMI pabalik. Yan nga yung tinatawag natin yung Forbidden BMI Jutsu para dito sa Team Liquid Philippines. Pero ini-hold na yung Lord. Wala atang mag-reset. Retrihan na lang yung labanan, pero si Light nakita doon kung nasaan ni Sanford. Ngayon si Domeng, free hit lang doon sa likuran, pero ang makakasecure ng unang kill ay magagaling dito kay Sanji. Bumababad ang dalawang teams, pero Demon Kite ang makakasecure ng Lord. Maghahabol pa ngayon ng Team Liquid, may diversion play, at mukhang masasandwich ngayon ang Aurora. Na-vacuum ngayon si Domeng. Mag-isa na lang si Edward. Grabe yung ginawa ng Team Liquid doon. Kahit nakuha ng Aurora Gaming yung Lord. Again, that was a beautiful retribution coming in from Demon Kite. Kaso nga lang, naging mas maganda yung overall DPS ng Team Liquid dahil AOE kadalasan ng kanilang mga abilidad. Domeng was able to free hit. Sadly kay Sanford nga lang tinanggap. And that gave Team Liquid all the leverage that they need. And look at Edward, napakasakit ng bawas na nanggagaling sa Team Liquid at tuloy lamang ang kanilang pagpo-push. See you later. Punta na tayo sa Lord. Sinalubong nila yung Lord. Men, ganun katindi ang Liquid. Ayaw na nilang pababain pa yung Lord. Pero mukhang lalaban dito. Ang Aurora sumipa na si Light dun sa likuran, pero siya pa rin yung first down. Lumalaban dito sila Demon Kite. Demon Kite! Na lang siya. Samantalang mga miyembro ng Liquid ay mukhang hahabol pa. Pasok si Sanford, pasok si JP. Free hit lang na manggagaling dito kay Sanji. Kaya ire-respeto to ng Aurora. At yung kaninang dikit na laban, dahil lang sa isang teamfight nakuha ng Liquid ang kalamangan. At alam mo, akala ko mawa-wipe out na yung Aurora Gaming doon sa manipis na mga labanan at doon masaya ang Louis. But that was a good maneuver coming in from Light na sige, tatalo na ako dyan sa gitna. Demon Kite, alis ka na dito para hindi sila mabawasan ng sobrang dami. That gave so much time and space para sa Aurora Gaming Philippines na mabuhay sa encounter na yon. We could have potentially looked at around a 5K gold lead. By the way, makikita natin sa instant replay kung ano nga ba yung nangyari sa laban na yon. That was a great diversion ultimate mula kay Sanji. Tignan mo kung gaano kagipit yung space na meron dito. Nung na-expire yung real world manipulation, alam nila na kailangan na nilang umalis dyan. And after Light sacrifice, Matic, alis na agad. Actually, favorable nga para sa isang Louis. Favorable din nga actually sa isang Eve. Yung mga ganong pwestuhan. Sadyang hindi pa abot ni Domeng Kite yung mga humaharap dito sa Team Liquid. And ang nakakatakot kasi sa lineup ng Liquid, si Sanford and si JP, alam nila na kailangan lang nilang brasuhin si Domeng Kite. Diba? Tapos alam nila na yung damage na mga galing kay Sanji and Oheb, aabot naman dun sa backline. Diversion na naman. Saan sila pupunta? Ihahatid lang pa si Oheb. Tapos balik na with the BMI.
parang wala lang nangyari. This is starting to be a problem, no? Ito yung tipong after mo makita to na ginagawa ng Liquid, baka hindi na makahawak ulit ng Louie ang Liquid Philippines. Mainly because idadaan ka nila sa macro. Safe to say, pare, Aurora and Team Liquid probably as one of the best micros in the world. Kung pindutan lang siguro 50-50 pa rin yung laban na to. Pero yung Louie advantage na meron ng Team Liquid dito ay gamit na gamit. Kumbaga, simot to the bones. Kung nagluto ng fried chicken si Chef Sanji, pre, butot balat na lang. Wala nang ang balat, buto na lang ang natitira. Baka nga pati yung butong inangat na ni Oheb. Ganoon kasarap yung niluluto ngayon nila Chef Sanji. And even si Edward dito, siya yung pinakamakunat sa Aurora pero alam ng Liquid na pwede naman nilang bigyan. May diversion na naman pero syempre, kay Oheb lang yan, di ba? Nagluto na naman si Chef Sanji. Kaya minamadali dito nila Demon kahit yung Lord. Pero alam din nila na mabilis lang naman kasing babalik si Oheb. Kaya ngayon sila JP lalaban na rin yata. Lalaban na nga. Demon Kite low HP. Pero ng Glorious Pathway na gamit na defensive dito sa likod si Edward ang babagsak. Pero sinong makakuha ng Lord? Si Carl, TZ, at mukhang maghahabol pa rin dito ang Team Liquid. Papasok si Oheb with a Blazing Duet. Sanford with a Winter Crown. Bumilis siya dito. Dalawa yung bagsak sa Aurora. Na-secure pa ng Liquid yung Lord. Pwede pa ngang magmarcha dun sa baba. Pero dedepensa lang din naman sila Doming. Nandito na yung parating na cavalry. Papasok sa base. Wala nang pake. Kahit may base turret pa kasi gusto nilang pabagsakin yan. Pero for Aurora, dedepensa silang matindi dito kontra sa cavalry. And that's one inhibitor turret down on the side of Team Liquid. Aurora Gaming, kailangan pa nilang dumepensa sa Lord na paparating doon sa may bandang top lane. Good news para sa Aurora. Buhay naman na si Edward at Demon Kite the moment na kailangan nilang dumepensa. Ang bad news, kompletos rekados pa rin ng Team Liquid Philippines. In fact, hinihintay natin yung play mula kay Sanford. Immortality is up para dito kay Light. But here comes the Glorious Pathway. Nako, napaulti si Doming Kite. May diversion play din pero hindi naman na gagamitin pa yon ng Liquid kasi ang focus lamang nila ay ma-secure na yung base turret dito. Meanwhile, si Sanford dun sa baba, nag-flow na rin ng mga minions. And for Team Liquid, iniisa-isa nila lahat ng pwedeng kunin. Pero si Light, nandun sa likuran. Ang kaso nga lang, napasakit na rin ni Carl TZ dito. Bagsak na nga si Doming. So naubusan na ng damage dealer. Meron din naman ginamit na rin manipulation pero aabutan pa rin ni Sanford kung nasaan yung likuran. At tila ba talagang rumaragasa pa rin ang Team Liquid sa ngayon. Tatapusin na agad ang laban kontra sa Aurora. Isa lang ang kinailangan ng Team Liquid Philippines. The moment that they got the gold lead, ay tuloy-tuloy na itong lumaki for Aurora Gaming Philippines. Tough start. Pilipinas agad ang kanilang nakalaban. Kapwa Pilipino. Laban sa kapwa Pilipino. Pero hindi pa naman tapos ang istorya. Susuportahan pa rin natin ang dalawang teams na ito. It's a valiant effort from both of the teams to kick off their campaigns. Unfortunately for both of these teams, magkaiba sila ng daan na tatahakin. We manifest na magkikita pa rin naman sila pagdating ng dulo. Pero sa unang buslo, it is Team Liquid that eventually got the victory in what I would think was such a very methodical game. Unang 10 minuto ng ating laban, hindi ko alam kung napansin nyo, pero hindi lumalagpas ng 1,000 yung gold lead. That's how close it was. Not until that first Lord clash. Well, yan naman talaga ang specialty ng dalawang teams na to. And for Team Liquid Philippines, just by having that Luyin, Claude, pakiramdam ko dun nag-add up yung mga piso-pisong lamang. Naging 100, naging 200, nanalo ng isang team fight, naging 1,000, at palaki lamang ng palaki. And this is just Philippine macro on full display para sa lahat ng mga nanonood ngayon ng M7. And you know, I was about to say that as well. Kasi yung mga nakaraang laban na nakita natin, halos 30 to 40 kills per game. But in this scenario, halos 20 to 30 lang. That's how much of a breath of a fresh air itong laban na to, given that there wasn't really a lot of team fights and kills to begin with. Tsaka mapapansin natin dito, talagang focus sila sa mga objectives. Diba? Kita-kita natin kung paano nila nilalaro yung Lord. Diba? At some points, nakikita natin yung Aurora, tinatry nilang hawakan yung Lord kasi nakikita nilang si Oheb nag-clear dun sa itaas. Pero
madali lang kasi para sa Team Liquid gamitin yung mga skills nila para masabi na natin makalamang ng onte. And yung pinakita mo nga na paunti-unti talagang nagmatter nung late game na. And even si Doming kahit nahirapan din talaga siya sa pwestuhan dito kasi ang dami ring magdadive mula sa Liquid. That's true. I mean, just how many more words can I say? Like, this is what we would usually see in MPL Philippines. You know, a game that goes down to the wire na madalas napapansin natin na sure nakukuha nila yung turtles, and in other regions, pwedeng masabi natin na kapag nakukuha nila yung mga pagong, parang there's a really high tendency for them to win. But at Philippines, that's definitely not the case. You're looking at the MVP, gaya ng nasabi ni Womi, Louie, ni Sanji, parang mahirap nang ibigay ito sa Team Liquid once or as the longer the tournament goes on. Hindi mo na talaga pwede ibigay yung Louie kay Sanji. Even if sabihin natin hindi siya yung pinaka-meta hero sa ngayon, sa kamay ng Team Liquid Philippines, sa sobrang praktisado itong Louie na to, I don't think it's fair that you give yourself an experience like this. Biruin nyo, perfect halos yung early game na meron dito ang Aurora Gaming. They secured the 2 out of 3 turtles. Ang lupit ng retribution ni Demon Kite. Pero at the end of the day, yung trading na nangyayari mula kay Yisun Shin ni Carl DZ, nangyayari lamang kasi pinapadala siya, may express delivery na nanggagaling sa Louie. And come mid to late game pare, yung Claude na yung may express delivery sa mga lane na pwede niyang i-clear. Tsaka simpleng bagay lang yung nangyayari. Nagki-clear lang ng minions dun sa taas. Pero ang laking factor kung bakit nananalo sila in the overall picture dito sa laban eh. And at some points, ang daming pwestuhan din ni Sanford and even ni JP dito na ready silang bruskuhin etong si Doming Kite. 'Di ba? Ayaw nilang hayaan si Doming na makapwesto. 'Di ba? They're willing to all in para lang mapatay si Doming kasi alam nila na at some point kay Doming talaga manggagaling lahat ng damage. Hindi nila pinaabot sa punto na talagang online na si Doming. Hindi nila pinapwesto si Doming. Even si Yue pinahirapan talaga dito ng Liquid kasi alam nila na yung dalawang heroes na yun yung magiging key players talaga sa latter portions. Right, and most of the kills na nakuha ni Doming Kite, correct me if I'm wrong, galing yun karamihan sa mga pick-offs na kinocommit ng Aurora due to that macro capability that they had early on in this game. Unfortunately, Team Liquid just went with the advantage na nagkaroon sila just by the use of that diversion na yung pick-off hindi na masyadong nangyayari because the Claude just BMIs out of there and what they thought was a person or a hero na nandun sa kabilang side, hindi na nila napapatay just because of that simple mechanic that Sanji and Ohe abuses. At alam mo yung ginagawa ng Team Liquid Philippines dito, this is a mixture of Matic na yung micro. Alam na nating may ganun sila. Yep. But in terms of game IQ, na alam nila na hindi dapat sila pumalag doon sa turtle lang through 50-50. That one call coming in from Sanji o kung sino man yung shot caller sa Team Liquid Philippines, nung kinalbo ni Carl TZ yung purple side habang nagta-turtle si Demon Kite, that was the start of the beautiful diversion sa binabato dito ni Sanji ng tuloy-tuloy. Kasi yung mga susunod na diversion doon, yung unang diversion doon sa purple buff, yung sunod na diversion balik doon sa turtle after nila makapitas ng isa. Sunod na diversion doon sa may bandang likod ng papunta doon sa orange buff nila. It saves so much time. Ibang klase yung galaw nila with this Louie. So going back doon sa punto, hindi meta pick si Louie. Sobrang galing lang talaga ng Team Liquid Philippines na maglaro kasama ng Louie. I agree. Like, from the start of that first Lord fight, yung gold lead ni Carl TZ already reaches like 9.3k siya, 6.9 si Demon Kite. Bago mag-umpisa yung Lord fight, yung laban na lang talaga doon ni Demon Kite is yung kanyang retry, which he was able to do. But then the damage, yung durability, saan manggagaling yun? Ang hirap talaga sa totoo lang ng buhay kanina ni Yue, pati ni Doming. Diba? And even for Light, nakahanap siya ng mga pick-offs pero nababurst down siya kahit nasa ere pa nga eh. Diba? Ganoon nakasakit kasi dito yung Team Liquid. And again, for this game, masabi natin na itong dalawang to, these are teams na the best in the world when it comes to the macro. Pero merong parang may cheat code kanina yung Liquid na na-maximize sila to get the advantage. At dahil lang talaga dun sa Louie ni Chef Sanji, yun talaga yung naging rason kung bakit nanalo sila. And masabi ko nga na baka pag Aurora versus Liquid,
wala na bangungot na talaga sa Aurora yung Louie na yan. Well, they hope that they can make some bigger plays kung sakaling magkita sila ulit. Because, you know, in Mobile Legends, every big play starts the same way with the small moves that eventually matter. I agree. Those early rotations, the itemizations you plan out, even the skins you buy na pandagdag angas, those little choices set everything in motion. And when those moments hit you, you want nothing slowing you down. Your in-game purchases has to stay fast and secure to keep your game and rhythm in-game and beyond. All brought to you by the official payment partner of the M7 World Championship, Visa. Visa. Be the champion that you want to be. It's so cool to have Visa together with us today, pero marami tayong mga bagay na kailangan abangan. Oo, kailangan nyo ring abangan dahil merong laro na hindi nyo pwedeng mamiss. Ano ba yan? Ito, check out yun na. Ace Craft, an STG with roguelike skill trees, a bullet hell action, and retro cartoon vibes. Classic feels, pero modern action. Jump into Acecraft now and start your aerial adventure. Malay mo, sa mga susunod nating laban, we get to see more of those very soon. And in fact, marami pa tayo mga posibleng makita because nag-uumpisa pa lang ang M7 World Championship. At palaban ng palaban ang lahat ng mga teams. So yung mga PH teams natin, gaya ng Team Liquid and Aurora Philippines, ay kinakailangan ng inyong suporta. Show your PH pride, be proud and loud by sharing good luck messages, photos, or short videos that show your support, whether shout-out, posts, or fan art. Just make a post of those photos or videos in any social media. Make sure na naka-public. At gamitin niyo lamang tong mga hashtags natin. Hashtag M7PHPride and hashtag MPL Philippines o MPLPH Superfans in the caption. And go back to the MPLPH posting and comment your entry for this event. Alam nyo ba, you could also win up to 10,000 diamonds. At hindi lang yon, meron pang mga MLBB skin codes. Sana all may 10,000 diamonds, no? Kung ano pang hinihintay nyo, make your voice be known, support RPH teams sa M7 World Championship. Kagaya ng ginawa ng sandamakmak na Pilipino para sa araw na to, wala pa yung laban nila, tinatanong na kung kailan. And in fact, magkikita at magkikita pa sila very soon. Kung hindi man, makikita nyo naman sila bukas. But that is it for our Filipino representatives. Pero hindi pa ito ang huling laban dahil yung huling laban ay sa pagitan ng Indonesia at ng Turkey. It's Alter Ego Esports going up against Aurora Gaming from Turkey as our last best-of-1 game sa pagbabalik ng M7 World Championship. May 15 Pro, M7 official gaming foam. Nothing can withstand the withering. Against the endless erosion, my strength grew weaker by the day.
true power dwells within the spirit. Try to embrace all that you are. Are your M4 World Champions, winning the game, getting the checkmate, setting everything up right now. Welcome to the M7 Carnival, legend. You traveled all the way to the Land of Dawn? Don't worry, we'll guide you through all the activities and wonderful experiences we have. Here's everything you can do in the M7 Carnival for ticket prices as low as 20,000 rupiah. First stop is the Stage of Legends, filled with performances, music, cheers, the biggest M7 watch party, and a special performance from Stephanie Poetry on the final day of the carnival. Game recognizes game in the M7 Carnival, as we'll be collaborating with the NBA. And history is made here at the M7 Carnival, the first ever MCGG World Championship. The Go 1 Grand Final will be hosted here at Stadion Maja Jakarta. So come join us and feel the energy. Next stop, the Heroes Playground, to take photos with giant hero statues and meet cosplays of heroes from the Land of Dawn. Come to the Hall of Creators and Pros to meet and greet with top content creators. Teams from MPL ID and Legends are here. Line up, take photos, and even walk away with an autograph. Play games in the rewards arena to win prizes from all of our brand partners. It's at the MPL Market. Booths of your favorite teams, exclusive drops, and surprises from your favorite teams. Take a quick bite at GoPay's Land of Dine. We've partnered up with GoFood for your food and drinks. The magic map has shown us all 6 zones in the M7 Carnival. We're calling you to play, explore, and wander. Don't miss out on exclusive gifts ready for visitors worth over 2.5 billion rupiah, including M7 limited edition swag bags, exclusive merch, in-game chests, and special skins. Are you ready, legend? Get your tickets soon, because we can't wait to meet you at the M7 Carnival. Load na sa GCash! Dali! Load na! Para kuha agad ang load. Anytime, anywhere. Pwede with all networks.
M7 official gaming foam. Maligayang pagbabalik sa unang araw ng Swiss stage ng ating M7 World Championship. Still held at Jakarta, Indonesia, pero nandito kayo sa Filipino broadcast kasama si Hans Galleria. Of course, that is Womi, and this is Qwerty over here para yatid sa inyo ang pinakahuling laban. Sorry, sininok ako. Pero gets nyo na yung punto. Hindi pa kasi ako makamove on dun sa Aurora kontra sa Liquid kanina. So bibigyan ako ulit ng panibagong Aurorang laban. Going up against Alter Ego, a team from Indonesia that has made it finally for the first time since the M2 World Championship. They are looking to make their hometown proud, but the question is against one of the rising powerhouses, if not a powerhouse already. What can Aurora bring to the table against Alter Ego? Alam mo yung Aurora Gaming ngayon para sa Turkey, feeling ko meta ni Rosa ngayon. We are looking at the Eve, potentially the Lilia as well. The Zushin ay nariyan. So ang Thorn Queen ng Aurora yung minamatahan ko sa laban na to. Para naman sa Alter Ego, sa totoo lang, this is gonna be a challenge for them. Kasi nga, ako dun sa notes pinag na kanina, ang nakalagay sa akin, the Rising Brawlers eh. Marami sa kanila galing din sa MDL. So, kumbaga parang kulang pa sila when it comes to the experience sa Worlds. Pero, eto nga, parang ito naman yung panimula nila para magpakilala. And in fact, kanina nagkaroon na rin tayo ng Indonesia versus Turkey matchup where Onyx ID won against Boostgate Esports. So, they are hoping na makakabawi. I'm talking about Aurora Turkey or Aurora Gaming Turkey here, right? But for this moment, bumalik ang Alter Ego at the M World Championship para makabawi. This is the hometown heroes looking for a chance against a squad that has proven themselves time and time again. I'm talking about the Turkish squad that are composed of different players na nagmistulang solido yung kanilang composition to get to this part of the competition. And alam mo, for Aurora Turkey, parang mas bawal lang matalo ngayon. No? After Aurora Philippines lost sa Team Liquid Philippines, ayaw mong matalo ngayon sa laban na to against Alter Ego dahil kapag nabunot ka sa Aurora versus Aurora, parang kasalanan mo pa na natalo ka. But for Alter Ego, as you said, Hans, hindi rin pwedeng basta-basta na lang magbigay o matalo dito. Mainly because kapag nanalo sila, 2 out of 2 Indonesian teams
ay mananatiling panalo. May home court advantage yata Oo. eh, no? Iba yung lakas nila actually pero kanina pinakaba rin naman eh. Sa totoo lang yung Onyx Indo pero correct. Parang nakita lang din natin dito yung experience nga na meron sa Onyx kanina. Pero ngayon na they're up against Aurora na kung saan nagra-rise na rin talaga and marami rin nagsasabi na they are the contenders din. May gigil din to para bumawi dito sa world stage. In fact, I'm talking about the other players dito sa Aurora Turkey na medyo kinulang doon sa kanilang recent M6 appearance. Some players from Ulfitnar, nandyan si TNZ and si Rosa. Some players from S2G, I'm talking about Lunar and Sigibam na kinulang doon sa kanilang nakaraang M6 World Championship runs. They tried their best, honestly. No? Nakita natin ng M6 na yun lang meta kasi ng Onyx yun eh. Onyx Philippines, by the way, hindi Onyx Indo. Onyx Philippines. Mabuti ng malinaw. Mabuti ng malinaw. But ang ganda na din ng pinakita nila. Though I would say na parang ngayon mas pabor na sa kanila yung meta. What they showed in M6 is definitely something worth respectable para sa Turkey. And entering this after a year, they are real contenders. Itong team na to, especially Aurora Turkey, out of all the Turkish teams na napanood natin throughout, yan ang pinaka may threat na kayang umabot all the way. You know, we've seen them at MSC na parang meron talaga silang hulog eh. Hindi lang basta hulog because again, they were able to at least dish out a loss from one of the Filipino teams. I believe that was against Onyx PH na nakuha nila yon after you've mentioned that they were the M6 World Champions. So that says a lot about what this team is capable of. Although it is no longer Apex 47 na naglalaro para sa kanila because there's based on the loading or the waiting screen, si Pagu yung magiging nasa roaming position nila. I wonder if that adds a little bit more flavor to what they can contribute. Pero para sa Alter Ego, we haven't seen them in quite a while. Para sa mga Pilipino, hindi natin alam kung ano ba yung power levels nila because mas madalas nating makita yung Aurora Turkey kaysa sa Alter Ego. Sa statistics pa lang, lamang din talaga yung Aurora kasi kung di ako nagkakamali, they did the perfect run sa kanilang liga. Parang hindi yata sila natalo kahit na isang game sa isang series or hindi yata sila natalo ng isang series lang. Kahit ng isang series lang. All throughout the regular season up until the finals, talagang malinis yung record nila. So, kumbaga parang sobrang lakas talaga nila ngayon. And yun nga, parang for Alter Ego, saan nanggagaling o saan tayo manggagaling dito? Paano natin lalabanan yung Aurora? And to think na Boostgate Esports, yung isa sa mga runner-ups nila doon sa finals na nakadikit sa Onyx ID and yet Aurora Turkey was undefeated in MTC says a lot about their composition. True. And Boostgate Esports, by the way, coming in from Wildcard, everybody thought nung pag-graduate nila sa Wildcard, nung binanggit nila Phil na oy pare, Onyx ang kalaban mo, nagbago yung ngiti ng player na ini-interview na para bang sure ball na natalo sila. Sure, natalo sila kanina, pero hindi ibig sabihin nun yung walang palag. And that says a lot about Turkish MLBB. Honestly speaking, out of all the Western teams, Turkey is looking to have not only stable growth, but also just excellent results throughout the M Series and other international events. Kaya mas nakakatakot eh. Kasi every now and then, sure, it may be the same players, but those same players were not the same players from the previous tournaments. They keep on evolving. They keep on improving. I'm talking about MSC here, both 2024 and 2025. Kasi nakita natin, siguro si Rosa, the Thorn Queen that Womi has mentioned kanina, na kahit iba-iba man yung kanyang magiging mga kakampi, it's still the same type of threat na parang, oh my gosh, they're actually legit. Yup. Ang kailangan lang nila, malagpasan yung mga beaten moments dun sa mga nakalipas na liga. Well, one thing's for sure, they have to be legendary. And with those is the fact that you can witness your legendary stats as new features are going to be coming soon to MLBB Academy. Rating feature, participate in fun team discussions and express your views with a score. Weekly reports. Get an exclusive weekly report to gain insight into your battlefield tempo. Match history. Keep track of more past matches and remember every brilliant play.
Whether you're a data enthusiast, an analyst guru, or a critic who loves sharing opinions, you'll find the feature you need. That is the best part, and you can stay tuned for more sneak peeks at the upcoming updates for the MLBB Academy. Kaya para sa lahat ng mga nag-aabang, siguro iniisip nila kung ano ba yung mga pinakamagagandang strats towards what is the best that they can do pagdating dun sa mga compositions na gagawin nila. The MLBB Academy is definitely gonna be there to show them how it's done. But hey, we've been at least 7 out of 8 matches already. Teka nga, inom muna ako ng tubig. 7 out of 8 matches already, guys. We're waiting for the last match, pero itong second half ng competition, tila ba halos one-sided lahat ng nakikita nating laban. Does that show a bit more of the powerhouses na talagang ibang level sila? Or it's just them really accustomed? Kumbaga, sanay na sila sa ganitong pressure eh. Hard to say, honestly. Ikaw muna. Parang pagka ganong kasing klaseng matchup, minsan it could either go na parehas silang biyasanan to the point na kapag may nakalamang na isa, tuloy-tuloy na talaga. O parehas silang kabado na kapag nawala yung kaba, rekta na. So, honestly at this point, parang nagkataon lang siguro. Sino ba kasing nagbubunot ng Swiss stage na to, pare? Oy, Wolf, Bentings. Kung kayo man. Ayusin natin ha, mamaya. Parang ayoko na tuloy, halimbawa, pupunta ako sa Indonesia, magko-content ako, suporta, tapos bigla akong tinanong ng prod, Sir, pwede po bang kayo yung bubunot? Parang wag na lang. Parang no. Magiging kaaway ka ng lakas eh, no? No. Tawagan mo na, Boss Elgin, Fuego, pwede bang kayo na lang? Oo. Sabihin niya, ayaw ko. No, Boss Fuego, baka naman. Baka kawawa naman sila Elgin tsaka sila Fuego pag sila Gigi, yan, bubunot sila doon. Ay, kawawa naman si Gigi, men, daming sumusuporta kay Gigi. Mayayari talaga silang lahat doon. But hey, baka ganun lang talaga ang kapalaran. Baka, diba? Mapaglaro lang talaga. Minsan, PH versus PH. Minsan, MY versus MY. Minsan, ID versus Turkey. 2 beses pa. Diba? Alam mo kung mapaglaro talaga ang Tayhana, sabihin natin, hindi ko hinihingi ito bago nyo ako i-clip. Bigyan mo kami senaryo, pare. Yung senaryo na sinabi ko sa inyo kanina, if the scenario na matalo ang Aurora dito at maging 0-1 sila at 0-1 din ang Aurora Philippines, there is a chance na magkikita sila sa second round natin ng Swiss. Kasi as far as I know, correct me if I'm wrong, ang format natin dito ay kapag parehas kayo ng score, nasa iisang pool kayo. Correct. So kung nagkamali ng bunot o sumama lang ang timpla ng kamay ni Wolf mamaya at nabunot niya ang 2 Aurora, may sasakit ang ulo. Alam mga mo, ganon. Pero syempre, pwedeng maiwasan ng lahat yan. Basta manalo sila dito. Alam mo yung walang chance mangyari. Ano? Pag nanalo yung alter ego versus Onyx. Pwede rin mangyari yun. Pwede din mangyari yun. Hindi mo sure. Actually, pwede pero depende. Hindi natin alam eh. Kasi yung MY versus MY, hindi pwede mangyari. Sabagay. PH versus PH, tapos na eh. Pwede naman kung nangyari si Wolf naman diba? Nangyari na parehas. Pero si Wolf, kung nandyan naman si Wolf, dati kasi naging siya Malaysian Public Enemy #1. Noong mga panahon na nagkakast siya ng international. Pero ngayon, sa Indonesian, di natin alam. Nandiyan siya sa home soil, pare. Baka it's time to change career, di ba? Be the public enemy #1 naman ng Indonesia. Siyempre, ayaw niya nun. Shoutout kay Wolf tsaka Eventings. Galingan nyo mamaya, men. Kasi nasa inyong kamay. Literal. Di ba? Like, siguro kung sila ngayon, nag-iisip sila, men, shucks. Parang Sila din napipressure, no? Oo. Tsaka parang hindi, ang maganda kasi sa mga ganito, hindi mo rin masisisi kung sabihin natin gumaganong-ganon na may kanya-kanyang technique yan, pare. Kung ako ito technique ko, imagine niyo may bola dito. Papasok ko yung kamay ko, ganyan. Tapos gagalawin ko haluin ko. Tapos dadakotin ko yung pinang nasa ilalim. Papailigin ko yung crowd. Bababa ko ulit. Tapos kukunin. Tapos kukunin ko na. Maganda. Tapos kukunin ko na yung nasa ibabaw.
Maganda. Aprobado ko yun. Benting, send mo na yan kay Benting siya, Yeah. Wolf, mamaya. Yeah, start natin. Wala ka na yatang oras eh. Wala na Wala ka oras. ng oras, pare. Pero, sa lahat ng mga nagtataka, bakit ba namin pinag-uusapan yung mga bunutan, yung mga drone na yan, mangyayari pa yan mamaya. Okay? So, pagkatapos ng lahat ng mga laban natin sa araw na to, yung mga laban bukas ay ididikta ng kung sino man ang bubunot. But before everything else, we're now looking finally at the stage ng ating Swiss para sa huling laban ng araw na ito. Dark horses who are now proven contenders in their own right. It's another version of Aurora from Turkey. Ito yung chance nilang bumawi at ipakita yung growth nila after sa mga nakalipas na tournaments. And now, para sa Turkey, this is gonna be, again, the chance to prove na hindi na lamang sila basta underdogs. They are contenders. That is exactly what they are here for. The strongest in their region, continuously showing out every international tournament. But speaking of showing out, they have finally showcased what it means to be the strongest in one of the most popular regions, if not the most popular in the world. Alter Ego now walking to the stage. At nagbabalik talaga after several years na hindi sila nakakita ng M-Series. Alter Ego finally back in the world stage. At sobrang saya pa nila na nasa home soil sila, Indonesia. Binanggit kanina ni QWERTY yung home court advantage. At pakiramdam ko kung totoo man ang home court advantage, that should be in Indonesia. That is mainly because yung crowd ng Indonesia ay ibang klase. I feel like everyone na nakapunta sa MPL Indonesia, yung mga kwento ng ating mga co-talents dito, lagi silang uuwi at sasabihin nila, men, yung crowd sa Indonesia iba talaga. Mararamdaman mo yung enerhiya ng crowd na pumapasok sa mga manlalaro at sa mga nasa loob ng venue. Ito yung mga hit-stiff moments from all of them. You're looking at Apex 47 and Bad Gal Seth, and of course, the coaching staff ng Alter Ego na hindi ko na nabasa, paumanhin. Pero gets nyo naman na kung sino-sino yung mga yan. This is a battle of Indonesia and Turkey. A chance to at least not lose a life, kasi uulitin ko, wala pa pong magtatanggalan ng buhay sa pagkakataon na ito. Sadyang, ano nangyari? Ano na-miss out ko? Nagkamali ng lakad si Rosa. Tapos yung notebook ng coach, ginanon siya, uy, hindi ka dito, doon ka sa kabila. Naligaw ng onte. Bad trip, di ko nakita. At least to nakita ko na ito na nga, Alter Ego, pare. Kwentuhan mo na nga kami dyan. Ito nga, parang sila yung Rising Brawlers kasi marami dito sa team na to nanggaling din sa MDL Indo. Pero they're making their name, of course, with the veterans na nandyan si Nino, pati na rin, of course, si Hijumi. Malaking factor to, sa totoo lang, para ipakilala nila yung kanilang sarili. Kasi imagine, no, from amateur to MDL, and now they're in the world stage. Ang layo na ng pinatutunguhan nila. Isang highlight pa dun si Yazuke that we'll be seeing later on. Pero dito, Uomi, parang kilala na natin lahat ng yan, but there's yet to be more transformation about to happen. That's true. Bukod sa sinabi ko kanina na meta na to ni Rosa sa upcoming game natin, gusto ko rin banggitin si TNC. Kung naalala niyo si TNC, siya yung bukod tanging tao na may lason na Leomord during the M5. M5 pa to, naalala ko noon, nabaliw yung mga tao, sabi nila, bakit nagle-Leomord tong taong to? Tapos panalo. Paano pa kaya sa meta na to na pwede na talagang i-pick si Leomord? Hindi pa natin nakikita so far sa loob ng ating M7 wildcard, or nakita ata natin isang beses, or dito sa M7 Swiss. Pero kung may isang tao at isang team man na maglalabas ng kabayo na hindi si Hylos, it's going to be Aurora Turkey. Man, labas mo na yung Oya back, pare. Nandito ka naman eh. Sayang naman. Oy! Meron na tayong M7 ranking ng mid laners, pare. Number 5 si Rosa, number 7 si Hijumi. Iniisip ko tuloy kung sino yung mga numbers 1 to 4. Baka sakaling sina Stormy, si San, si Sanji, tsaka si Yue. Oo, no? hindi malayo. Hindi malayo, hindi malabo. Pero ito, at least,
Number 5 si Rosa, probably one of the more popular players nitong Aurora Gaming Turkey, is yet to, showcase what this specific player can do. Pero yung sa Alter Ego, I find that more mysterious eh. I wonder what they're gonna be showcased to us later on. In fact, ipapakita na namin sa inyo ang aming talent prediction dahil na naman ito sa pakikisama dahil may Aurora Gaming sa Pilipinas, doon ako sa Turkey. Oh, yun din naman. Tsaka itong mga to, balita ko kasi grabe talaga mag-ride ng mga hating gabi. At ibang klase talaga yung yung galaw nila ngayon. Kumbaga parang may epekto na nararamdaman. Yan ang ating mga clues ngayong gabi. Walang Pinoy pero may org kasi na Pinoy no? Kaya Tama. PH in pala. Yun yung rason mo. Oo. Yun, men. Alam ko nagustuhan ko yung nagustuhan ko yung thought mo, Womi. Kasi parang yun din yung thoughts ko pag hating gabi. Parang yung mga midnight thoughts ko, like iniisip ko parang mas nakakalakas yata talaga pag naglalaro ka ng hating gabi. Parang ibang halimaw ang mga nasa laruan. Parang pagka hating gabi, you cannot lose. Oo, di talaga pare. And ang lalalang kasi talaga ng mga RG boys kapag pagka ganung oras eh. If you know pare. Pagka naglaro ka ng madaling araw, yung mga palo parang eto hindi naman sa minamasama ko. Pag naglaro ka ng mga hapon, kids pa yan. Diba? Parang ang mga kalaban mo. Pero natawa rin siya. Mga maglalaro lang yan. Mga silong, hanabi, labas mo na yan. Oy. Pero kapag umabot ka na ng gabi, pare, yung mga kalaban mo, pumaperspect na ng Yuzong. Alam mo na eh. Oo. Alam mo, pumaperspect na ng Zushin, tapos nakaban yung mga katapat, yung Eve naka-first bud sa kanila. Sabi ko, naku, patay tayo dito. That's it. That's it! Tulog na yung mga bata nun. Tulog na yung mga may curfew kasi yung mga tabs eh. Nako-confiscate na yung mga cellphone, no? Hindi na pwede. Alam mo, now that I think of it, parang mas mahirap na pala ngayon mapigilan yung mga. Dati kasi, syempre, pag PC games, madali lang patayin yung PC. Madali lang, hindi mo maitatago yan. Pero yung ML, pare, kahit patayan mo ng internet, may data yan. Ben, magtataka ka pa pag hindi gumagalaw yung kakampi mo. Kasi baka tinatago pa sa mama yung cellphone. Kung baga papasok ng pinto, tapos tulog na ba? Sasara ulit. Buksan mo ulit. Nakatakip sa unan. Kaya pala na-AFK, no? Tsaka nagbabago na rin yung landscape ng mga gato. May mga ibang mga magulang na ini-encourage na ngayon. Basta may balance, di ba? Yun naman talaga eh. As long as balance yung pag-aaral at paglalaro, may mga 12 years old, 13 years old tayo mga nakikita na mas magaling pa mag-ML kaysa sa ating tatlo. Shoutout sa'yo kung nanonood ka dito. Mamigay ka naman ng stars. Tama. At kung sakaling magkasalubong tayo, ibig sabihin nun, high stars na rin ako. Pero, Baka na ibigay mo? Para sila yung mga rare na 5 p.m. to 9 p.m. na mga malalakas. Yan. Sila, kasi kakatapos pa lang ng school eh. Homework muna. May time slot eh, no? Homework muna, and then after that, before you go to sleep, that's it. Pero, ito na yun. I-reveal na natin ang mapa. Ano yung nakalagay? Dangerous Grass ba yun? Broken Walls. Broken Walls. Mabuti ng malinaw. Pero ayan, at least, ngayon, mas makakita tayo ng konting entry and exit points. Mas marami ng bahagya para sa ating dalawang teams and Alter Ego having a bit of change with their bans dahil nakatutok ang dalawa sa respeto para sa Thorn Queen. Kailangan, sa totoo lang. Actually, nag-uusap na nga din tayo sa mga lakas ng mga bata na nakasama natin sa rank games. Na-excite ako makita talaga ng lason. Kasi ngayong day 1, wala pa talaga eh. Wala pang kakaibang lason. Zilong, ganun, San. Meron pala, Freya. Freya in the jungle. Kaso, gusto ko ng lason na gumana eh. Parang wala pa masyado talaga eh, no? To be fair, itong Zushin first pick na to at this point, para nakikita na kasi ng tao na, teka lang, early Claude into the Gatot Kacha, may balak ata ang Aurora na gawin yung nakita nila kanina. Parang nagustuhan nila. Second phase Claude din yun eh. Second pick Claude. Oo nga. Parang nagustuhan nila yung timpla nung kanina since naka-pick up naman na ng Zushin yung Alter Ego. Hindi na magluluyi ito. Imagine. Just imagine pag kinuha nila to, men. Malaki yung chance. Malaking chance. Pero parang pwede rin nilang tipirin eh. Pwede rin nilang hindi muna kunin.
pwede rin nilang i-bait out lang para magsayang ng ban into the... Oy! Oh no. Uy! Saan mo to ilalagay? XP, gold, jungle? Sana sa gold. Oh! Yes! Baliktad! Baliktad! Min! Oh my G! Lason! Yan na yung lason, pre. Eto na, alason na day Keeps the, keeps Gen Z away. Kasi hindi niya nakuha eh. Hindi niya nakuha eh. Pero okay lang, at least nakita natin. Bigyan mo kami Louie ngayon. Yan. Bigyan mo kami Louie. Bigyan mo kami Louie. Ibalik mo sa Louie. Balik mo si Louie. Rosa. Uy, pero hindi pa natin sure kung XP or gold tong Freya. Correct. Maganda yung ginagawa ng alter ego dito in a way na hindi mo pa rin alam kung magpa-fighter ba to, pero Open pala yun. open pala yun. Oh my God, pinili nila yung Freya more than the Sora. Kaya nga. Mapa-gold or Interesting. EXP ah. Okay. Parang okay ito Yung ano ba? Yung Leomord ba? Feeling ko nakaw lang din to nakaw lang din talaga eh. Parang ano, no? Medyo aurado, no? Sabi siguro ni, sabi ni Yazuki kay Coach Sepper, Coach, open yung Sora. Sige, pick natin yung Freya. Mag-Leomord tayo. Freya tayo. Pero may ito jokes aside, medyo matagal-tagal to Yung Leomord kasi, ang power spike niyan 2 items din eh. Oo nga. Tapos ang power spike din ng Freya 2 items. Oh my, kailangan nila kung gold lane Freya to, at least mapapabilis. But they would need a very non-economically anong tawag doon? Basta yung di kailangan ng pera na roamer tsaka XP laner. Uranus, Hilda, ewan ko pa. Hylos, para dalawang kabayo yung makita natin. Uy, ginawa na ng AP Bren yan last season. Man, I'm just as confused as you guys are. Kasi ngayon lang ako nakakita ng Leomord at ng Freya na magkasama on a usual. Pero yung bands nila, Valentina, tsaka Guinevere. Okay. Kasi pwede mo pa rin ilagay yung Valentina sa XP kung XP tong Sora. Sa Wildcards nakita tayo nun eh. Ang kaso lang kasi, sure na, XP nga yan. May cloud na pala. Oo, sinafe lang talaga, no, na parang hindi, mahirap din kasi kapag napikan sila ng Valentina dito eh. And naghanap sila ng mage. The Eve is already banned out. Marami pa namang options. Honestly, pwede pa mag-force na si Rosa dito eh. Even yung mga likes of Lancelot, Yison Shin nga, available pa. Di nila pinansin dito. Grabe, Freya. Oo nga eh. Freya above anything else. Third pick. The falling stars brought us here. Uy, Novaria. This is interesting kasi Lightning Truncheon buff. Super ganda sa Novaria ngayon yan. Alam mo, I'm all for this game. Ang ganda. I like it in a sense na I don't know what they're gonna be picking up next. Totoo. Kasi marami silang pwedeng pilihin eh. Alter Ego, labas nyo na. Kung may ilalason pa kayo, labas nyo na. Andyan na yung Leo, andyan na yung Freya. Todo nyo na. Oo, kaso kailangan nila ng makakahuli sa Novaria. Wala pa eh. Anong roamer yung kukunin mo? Okay, yan na yung Hylos. Okay. Medyo yung okay yung ikot nila. Oh! Sumakit ulo ko, pre. Hindi mo ba rin... Malalaro mo kasi sa gold, pati sa XP, ang Freya, pati yung CC. Pero, up against a Claude, ako, personally, mas gusto ko yung CC versus Claude. Sinong aabot sa Novaria? Yeah, that's problem number 1. Problem number 2, ang daming perang kailangan ng alter ego. Ayun din. Oh, sila na yan eh. Man! Kayo nang bahala dyan, alter ego. Labas na kami dyan. Labas na kami dyan, garantisadong ginamit sa Scream, garantisadong napagana nila, kaya nila nilalabas. Yes. Hindi malabo. If it's working, it's working. Oo. Kumbaga parang tinitignan lang natin yung rekado sa papel. Oo. Minsan nadadaan yan sa pagluto. Tama. Di ba? Tama. Natin. Eto na. Ang Nolan special na binanggit to sa'yo ng isang kilalang personalidad na paparating na daw ang Nolan sa mga games. At ngayon, 2 beses natin siyang nakita all throughout our shift here. 2 to 4 games, the Nolan has been presented. But for Alter Ego, very unusual, uncanny. Pero ganun pa man, kung nasubukan at napag-aralan nila to sa Scream, there's a really high chance that they can pull this off. Na-excite pa rin ako makita eh. Ayun, XP, CC,
Freya Gold against a Claude. So okay, so malalaman na lang natin paano niya lalabanan yun mamaya. Si Azuke ang gagamit ng Leomord kontra kay TNZ na ginamit ito nung M5. Mapapakitaan niya kaya ang OG. It's Alter Ego going up against Aurora Turkey for the last game of the day. Casters, take it away. Sabi nga nila, end Swiss day 1 with a bang bang. At ito na yung bang bang na hinahanap natin, pare. Lumabas ang Novaria, lumabas ang Hylos at Leomord na magkasama ngayon. The last time na nakita natin magkasama ang dalawang kabayo na to was in MPL Philippines last season, kung saan ginamit to ng AP Bren. Naging lason pa nga to ng AP Bren kung naalala mo. Actually, oo. Kaya nga ang tanong kaya din bang manglason ng Alter Ego dito? Nandun na naman yung mga pagbalibag na manggagaling sa isang Zushin. So kahit paano pala, no, kaya din talaga nilang pumalag sa early game kasi maganda rin yung nila, yung trio mid nila dito na kaya maging agresibo. Oh, and if there's one thing na gumagana para sa, teka lang bago low HP pero ni Retri yata, and it's still going to be TNZ securing that orange buff. Grabe ang aga pumasok sa jungle ng Alter Ego. Gusto nilang mang-aura against Aurora Gaming. But then again, the experience na meron dito si TNC, parang okay lang sa kanya. And since sobrang mobile itong hero na to, sa totoo nga lang, medyo personally questionable sa akin yung pagpili ng isang Nolan. Kasi sino bang papatayin mo sa Alter Ego? 'Di ba? Yung Zushin lang, si Hijumi lang, 'di ba? Pero worth it ba? Mamaya malalaman natin kung worth it ba yung Nolan. Oo. And yung Nolan, no, makikita naman natin na katulad nung ginawa ng Team Spirit kanina, ay pa-burst labang. And that's gonna be first blood. Alec goes down. Napakaaga, worth it na agad. Worth it nga kasi early game pa lang. Kahit pala yung Hylos, kayang patayin yan. So for Aurora Gaming, ganda nung nila dito, panimula. Of course, having Pagu na kayang mag-frontline din. Pero sobrang nagulat ako doon kasi Hylos yung pinatay, nag-revitalize pa yung Hylos, 'di ba? So, ang kulat doon pero Alter Ego, sila yung makakapwesto dito sa Turtle. Oo, tapos nilish pa ng konti ni Rosa, no? So that's gonna be the first Turtle na mapupunta sa kamay ng Alter Ego. Mukhang maghanap lamang ng trade elsewhere ang side ng Aurora Gaming na hindi agad nila makukuha. Mahihirapan sila dito for Aurora Gaming when it comes to harapan na team fight. So maganda talagang gawin nila dito, hanap pick-off. Meanwhile for Yasuke, yun lang yung pwede niyang gawin dito be aggressive, kuha ng mga objectives hanggat alam niyang lamang sila dito when it comes to sustainability. Ang mahirap lang dun sa lineup ng Alter Ego, hindi sila lalabanan ng Aurora ng sabayan kasi alam mismo ng Aurora na hindi dapat sila lumaban ng 5v5. Sa totoo lang, yung composition nga ng Aurora Gaming, ito yung literal na pabugso-bugso lang ang sakit. Dadating yung mga meteors dito ni Rosa, tapos biglang may dadating na Nolan na susubukan kang patayin. All the while, nagpa-farm lang yung Claude. I don't think na yung composition dito ng Aurora Gaming ay meant for team fighting. Ito yung gusto ngang umiwas sa team fight. Uy, pero hindi makakaiwas yung Freya versus Claude. Sa may bandang ibaba, sinong mananalo dito sa 1v1? Nadaan sa pag-bait out dun sa Torre. Nabigyan ngayon si RV. Sige boom, getting that kill. Sayang yun, biruin mo. Nagsusustain na sana yung Freya. Kaso dalawang turret shots ata yung nakuha niya. One na naiwasan gamit yung shield pero may laban din dito sa mid lane. Bababa rin naman agad yung mga damage nila. Pero mukhang dun sa may bandang likod, si Gijume ay papaulanan na. And that's gonna be Lunar going wild. Isa lamang ang makukuha ng Aurora Gaming. Bigla-biglang may aksyon. Aurora Gaming, especially from Lunar, nandun din pala yung damage. Nagulat na lamang din ako, nangaray na rin at namula yung mga buhay dito ng Alter Ego. Pero mukhang may round 2 dun sa baba. Pero maingat na muna si RV. Oo, gagamitin nata yung river buff dito ngayon, no? Bibigyan lang ng konti si RV, titrade lang ata, hindi ata papalag sa pagong. Ang Aurora Gaming, medyo they're taking their time dun sa baba. Gusto talaga nila mag-farm pero di, parang lalaban pa rin. Kaso aabot ba? Kasi sinimulan na, kalahati na. Nandun pa yung vision na magaling dito kay Rosa. Si Pago yung naipit. Pero nandun na yung outform. Apat.
Yung nabalibag ng konti dito, ang kaso lang walang follow-up si Lunar. An alter ego sustaining that one. At sila pa yung pwedeng makakuha ng turtle. Ang pogi na sana, kaso mag-isa lang. Alam mo, dito mo talaga masabi, walang pogi sa madami. At that's gonna be another turtle on the side of alter ego. And if I'm wrong, pangalawa na nila yon. Yes, that is the second turtle. Malinis ang early game para kay Yasuke. Isa yan sa mga kailangan talaga nilang gawin kasi kailangan nilang pera. Tulad yan, laban na naman. Dinala pa yung maliit na beetle para sa kanya talaga, 'di ba? And for alter ego, this is actually good para sa kanila. They're maximizing the potential of their lineup. Pero for Aurora Gaming, medyo feeling ko miscom yung kanina. Kasi mukhang lalaban sila. Kaya nag-all-in dito si Pago, nag-all-in din si Lunar. Pero sakit din talaga ng isang Sora dito. But then again, ang ginagawa ng alter ego, just sustaining everything. Lahat ng makita, kukunin nila. Tsaka alam nilang may lamang na sila ngayon nahihirapan ng Aurora Gaming. And I feel like this is the downside when you're running a Claude at pati na rin Novaria. Medyo late game ka pa talaga, mga ngaray. Pero may wave clear ka. Yun naman yung maganda. Mapapatagal mo yung laro na to for as long as hindi ka namamatay. For Alter Ego Esports, nasa kanila yung bola. Kailangan nilang ma-pressure si Rosa at si Siggy Boom ng paulit-ulit. In which case, sinusubukan naman nila. Oo nga. Kasi yung pinag-usapan natin kanina, sinong aabot dun sa Novaria? Sa ngayon, wala pa Diba? Paano nyo nga ba lalapitan niyang Novaria mamaya? So, mamaya na siguro po problemahin nyo ng alter ego kung ano muna yung nakikita. Yun muna yung pupuntahan nila. Pero mukhang magkakaroon ng action dito Maganda yung pwesto ni Lunar. Ano pa ng vision? May AOG pang ginamit dito. Si Yasuke yung nakita. Set up pa na ba? Mukhang hindi pa muna. Si Pago yung naiwan. Wala nang kasama si Pago. Tinatry siya kay-burst down dito at magiging successful na naman ang alter ego doon. Mababalibag ng onte. May tumama pa doon na star shatter mula kay Rosa. But then again, for Aurora, tila ba kinakapos talaga sila. Last turtle of the game at mukhang alter ego na ang pepwesto around that last early objective. And katulad na lamang nung sinasabi mo kanina, QWERTY, nahihirapan talaga ang Aurora Gaming ngayon na pumalag kapag harap-harapan na team fight. Biruin mo, ang lalim na ni Pago. Yung backup niya medyo hindi pa rin nakakaabot. They are able to defend however dito sa may bandang ibaba. Alter Ego Esports, patungo na sila sa 2,000 kalamangan. Hijume nahanap na naman ni Lunar. Forces out of flicker plus the Crimson Beacon. Pero ayan na nga, Astral Echo na buhay pa. Nakita pa niyang tumatakas sa CCTV. Maghahabol ngayon ng alter ego. AOG palayo na lamang mula kay Pago. Ganda nung flicker and Crimson Beacon na kinumit dito ni Hijume just to be alive. Yun lang din naman talaga yung pwede mong gawin kapag hinahabol ka ng isang Sora na nagtatransform na into the Thunder form. Humahanap naman ng paraan yung Aurora Gaming dito para manalo. Ang kaso lang, again, hindi pa enough yung damage output nila as of now. At saktong-sakto, naka-double fighter din kasi ang Alter Ego Esports. And expect talaga natin every time na nakakita tayo ng isang double fighter lineup na dapat lamang sila sa early game. And for Aurora Gaming, ang game plan ay simple lamang. Kailangan nilang patagalin yung laro. Kailangan nilang makapag-scale up both on Rosa and Siggy Bomb. Clear lang ng clear ng mga minions. Trade lang ng trade para kay Yasuke. Pero pahirap na ng pahirap dahil palapit na ng palapit ang Alter Ego sa orange buff nila. Pero alam mo na awa ko kay Pago. Ilang beses na siyang naiwan na lang. Diba? Wala man lang siyang kakampi doon. Pero naman, Cloud Form, ginamit ni Lunar. Napipilitan na lamang yung Aurora dito pag kumita kanilang mga resources. Pero wait lang, mukhang lalaban naman talaga sila. Yung damage, di pa rin enough. AOG, hindi nagamit pa. Pero makakakuha sila ng kill. Sige, Bomb. With that ultimate at buhay pa din si Pago. Ngayon, papasok si RP. Pero kailangan yata nilang lumayo kasi nararamdaman na nila yung damage na ngayon na nanggagaling mula dito sa Aurora. Meron naman pala hinahanap lang yung tamang timing. At ayan na, sumasakit na nga talaga ang Thorn Queen na si Rosa. At dahil sa napakagandang play mula sa Aurora Gaming, lumipat or actually nabawasan ang gold dito ng Alter Ego mula 3,000 ay naging 2,000 na nakaw pa ng Novaria. Alam mo, all across the world, ang daming nakangiti na Novaria main ngayon nung ginawa yan ni Rosa. Kasi yan sa mga paboritong gawin ng mga Novaria sa RG. Tas yung mga jungler na nanakawan. Wait pre, nanakawan ako.
Ano pang magagawa, di ba? Wala na eh. Nasa kanya na eh. Ang layo-layo niya. Anong gusto mong gawin? Bawiin ko? Yung mga juggler pa, minsan gusto sisihin yung ano nila, yung roamer nila. Ba't di mo inarangan, pare? Ay, harangan mo naman. Ayan, harangan mo. Aray ko. Ngayon si RP, ano bang gagawin niya? Kahit na mag-ulti ka palayo, hindi mo na matatakasan pa yung kamatayan mo. Pero nandito na yung Glorious Pathway. Hahabulin nila. Nakita si TNC. Naiwan na naman si Pago dito pero with the taunt, andyan pa yung cloud form. There goes the stun na magaling dito kay Lunar. Ang kaso lang kulang na naman ng follow-up. Nandyan si Siggy Boom, nandun si Rosa, nandyan yung paglipad nitong si Lunar pero kailangan yata nilang tumakbo kasi hinahabol na sila dito ng Alter Ego. Dalawa yung makukuha kapalit lamang ni RV and Alter Ego right now. Mas na-manipulate nila towards their victory yung teamfight na yon. At doon talaga magiging mahirap daw para sa Aurora Gaming until makakuha ng Trinity dito si Siggy Bomb. Magiging mahirap yung harap-harapan na teamfight na gano'n. After nila napitas si RV, sinubukan nilang umiskapo. Kaso nga lang, naging maganda din naman yung response ng Alter Ego. Kaya naman magkakaroon sila ng maliit na kalamangan around this Lord. This will be the first Lord of the game at mukhang mahihirapan ng Aurora Gaming na lumapit dito. Na-expend na rin ang ulti. Here comes the Astral Echo. Vision, dun sa tatlo. Lalaban na sila Lunar, talon mula kay Pagu. Bina-burst down na rin si Nino. At nagkakawatak-watak dito ang Aurora Gaming. Naiwan na naman si Pagu dito. Si Siggy Bomb, hindi pa rin enough yung damage output niya. Kinakailangan na lang ulit ni Pagu tanggapin na mamamatay na siya. Meanwhile for Alter Ego, because of their two-fighter lineup, kayang-kaya talaga nilang tumagal na tila ba parang wala lang nangyayari. Oo, at itutuloy pa nga nila ang Lord na ito. One man down para sa Aurora Gaming. At mukhang ibibigay na nga ito ata ng Turkiye sa Indonesia. Magte-trade na lamang ng orange buff para doon sa Nolan at kakalbuhin na rin ata pati yung greens. So far, this will be the first major objective na mapupunta sa kamay ng Indonesia at agara na nga nilang papasukin pa yung nariyon sa top lane. Rekta BMI pabalik, nakapag-heal back naman pero ito na, 2v1 pare. Nakita pa, na-spotlightan pa, tinatry niyang patayin dito si Hujume pero hindi naaabot pa. Alter Ego right now maximizing their lineup. I stand corrected, hindi pala double fighter. Triple fighter pala yung pinapagana nila dito kasi fighter pa rin naman talaga yung isang Leomord. And for Aurora Gaming, hindi pa rin nararamdaman si Siggy Bomb ngayon. Nandiyan yung setup na mga galing kay Lunar. Nandun yung stun. At pwedeng ito yung pick-off na inaantay nila. Oh no, RV no, medyo masyadong nag-init. Pero mukhang makakakuha pa rin naman ng farm dito si Yasuke. Maganda yung laro ng Leomord no, so far. And this is one of the best entrances of a debut pick so far para sa Swiss stage natin. Iniintay pa rin ng Aurora Gaming na mag-scale up yung Claude. And so far for Alter Ego Esports, hawak pa rin nila ang bola. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagpupush. Yung Lord ay nandun sa may bandang ibaba. Pero mukhang may laban dito sa mid lane. Si Alec, sinusustain niya lang yung mga suntok na nanggagaling dito kay Lunar. The vision is there. Siggy Bomb nandun sa gilid. Tinatry niya patayin si Nino pero nag-flicker out na lang. Di. Nag-flicker in siya tapos nag-BMI out. Okay, nag-dash lang pala. Nagulat ako kasi Vengeance pala yung ginamit dito ni Nino. Ang nag-flicker pala si Siggy Boom. Nahihilo na rin ako dun sa nangyayari kasi hindi ko na rin mabasa kung ano yung ginagawa ng Aurora. Tsaka hindi ko rin inakala na early on ay magkakaroon tayo ng offensive na flicker mula sa Claude. No? Usually nakakita tayo ng mga ganyang katapangan kapag sobrang late game na talaga. But right now for Aurora Gaming, still under 3.5k gold lead. Alter Ego Esports, majority ng kanilang kalamangan ay nasa XP lane. A 2,000 gold lead sa kamay ni Nino. Hawak ang CC na ito. TNC looking for the pick-off. Hijumi goes down. Ang ganda naman ng pick-off na yun. Gandang pick-off nun. Do wala pa namang objective. Okay lang yun para sa Alter Ego kahit papano. Pero okay na okay din yun for Aurora at least. Kahit papano, madadagdagan yung tapang nila dito. Kaya nga ngayon tila ba, nagiging predator na rin sila. Naghahanap sila ng pwedeng maging prey dito. And that, because of that pick-off, makukuha nila yung Torre dun sa gitna at malaking bagay na yun para sa Aurora. Pahirap na ng pahirap yung laro para sa Alter Ego Esports after this. Malefic Gun, nakuha na rin dito ni Siggy Boom. Yan na yung yung parang nagsisilya na may bawas na talaga yung Claude. After you get that Trinity, makakakita ka ng Malefic Gun and another play mula kay TNZ around that right push mid. At this point, kung Alter Ego ka, kailangan mo ng timbrehan yung LBM tsaka yung RBM para hindi maulit yung nangyayari kay Hijome. Lalo na nga dun sa mid laner nila. Even for RV,
Kasi, maganda yung KDA dito nung mga kampi niya. Pero kailangan pa rin isipin ni RV dito na gold laner pa rin siya. Diba? Pinataba siya dun sa mga early parts ng laro para mag-deal siya ng damage later on. And surprising nga talaga, no? Si Hijome nag-check ng bush eh. Oo. Diba? Parang ibigay mo kay Alec yung trabaho ni Alec. Baka matapang lang talaga si Kuya, no? And with the changes na nakuha ng Zushin, hindi na kasi siya pwede mag-spam nung lantern sa mga bushes. Kaya naman mas madami na talagang chances para dito kay TNZ na gumawa ng play. Pero itong Lord na to, sisimulan ng Aurora Gaming. Napakatapang na maneuver mula dito sa Turkey. Pero babalik din naman ito sa pagre-reset. Another play mula kay TNZ, pero si Alec na nag-check. Nakita nila, pero si RP pala nandun sa likuran. Hinanap si TNC. At ngayon, siya'y mabibigyan. Yazoke, galit na. Tigidik. Isa-isa nang tumutumba dito. Mga tropa mula sa Aurora. Papasok pa si Nino. Si Pago yung nakita, pero mamasahihin lang muna. Sabay rekta punta dun sa baba. At pwede nang kunin yung Lord. Pero tila hindi ganun yung gagawin. Gusto pa nilang basagin yung torre dyan sa baba. Ngayon si Pago gustong dumepensa. Si Rosa with the vision. Mukhang kaya pa rin dumepensahan at tinamaan ng lintik si Alec. Mukhang kailangan nyo ng respetuhin itong si Rosa. Mukhang akala ko nga makakakuha na sila ng inhibitor turret, pero mukhang Lord pa rin ang makukuha ng Alter Ego Esports. And for Aurora Gaming, kapag harap-harapang teamfight talaga hindi sila nakakakita ng success. Pero kung pitasan lang ang usapan, yan talaga ang kanilang specialty. Alec goes down, pero yung Lord ay mapupunta pa rin sa kamay ng Alter Ego Esports. Big chance sa makakuha ng inhibitor turret, pero AOG hindi kakabit mula sa Aurora Gaming. Kailangan nilang ingatan yung mga ganong klaseng maneuver. I feel like at this point na nagkakaroon tayo ng Lord push mula sa Alter Ego, kapag napitasan ng isa o dalawa ang Aurora, that might just be it. Pwede nga nang tapusin. So kailangan din talaga maging maingat dito, especially ni Sige Bomb. Kasi ito na lang yung ito na lang yung kailangan niyang trabahuhin, maging buhay. Kaso lang, paano ka mabubuhay kung lahat ng kalaban mo sinasargo kayo? Akala mo naglalaro ng bilyar eh. Diba, rekta sila mag-dive in sa mga members dito ng Aurora. And now, dedepensa pa rin ang Aurora sa kanilang base. Ang kaso lang, tila ba, disiplina naman ang paiirali ng Alter Ego. Ayan na nga, mid-lane naman ang call ng Alter Ego. Tumatama naman ang mga Star Shatter. And there you go, Guard Pathway. Makakahigop ng isa, si Alec ang biktima. Pero tinawag na rin si Barbiel para lamang umalis. At tuloy ang pagdepensa para sa Aurora. One inhibitor turret. At nakita na naman si Hijome. Half HP. Astral Echo sasaluhin. Pero makakatakas naman ang dalawa mula sa Alter Ego. Nandun na yung damage ng Aurora. Ang kaso lang, paano nila i-maximize yung mga resources nila? Kasi pinipilit na ng Alter Ego na lumaban sa teamfight at wala nang choice yung Aurora kundi mag-commit din dun sa mga teamfights. Napipilitan si Pago, i-sacrifice yung sarili niya, even si Lunar na gamitin yung mga resources niya just to be alive. Pero ang pinaka-gusto ko sa ginagawa ni Alex, sobrang simple lang eh. Diba? Latagan niya ng pathway yung mga kampi niya at yung mga kampi niya susunod naman. Yun din yung masaya kapag may high loss ka sa double fighter. Kumbaga may isang buong linya kayo na lamang kayo kapag nakipagsuntukan. At ayun na nga, Alec trying to make a play, pero sumasakit na si Sige Boom, ha? Sumasakit na yung Claude. May mga lumilipad pang paro-paro mula kay Rose. Pagka may ganun, alam mo nang nanunuot na yung damage output na meron ng isang Novaria. At again, problemahin nila yung Novaria na yan. 1-0-6 pa rin itong si Rosa. Yung Claude, sumasakit na, pero yung Alter Ego, kailangan talaga nilang madaliin tong tapusin na laban. Kailangan na talaga nilang tapusin dahil yung susunod na Lord natin ay Evolved Lord na rin. Hindi na rin pwede mapitasan as we head on towards the 19-minute mark. Malapit na tayo sa mga pinahabang timer. Yung literal na kapag namatay ka, pwede ka na magtimpla ng kape. Aurora Gaming, they are behind 5,000. This is still a big gold lead. Hindi pa rin nila pwedeng basta-basta labanan ng Alter Ego ng sabayan talaga in a 5v5. Mahirap pa rin. Kasi nandun pa rin yung lead eh. Hindi natin may pagkakaila yun. Nasa Alter Ego pa rin yung lead. And yung mga surprise na last on picks, surprising nga talaga gumagana dito mula sa Alter Ego. And mararamdaman na rin natin yung damage mula dito kay RV. Pero since siya yung nakikitang target ni TNC, naku si TNC pa. Yung nag-decide na lumayo na lamang din muna, nagulat siya na nung sinampal siya ni RV, ay masakit na pala yan. Sinakyan yung trip niya, pre. Pagkapasok niya, biglang nag-dash in pabalik. And now we have a potentially very important Lord Dance both for Indonesia and Turkey.
Hawak ngayon ng Alter Ego ang Lord pero tinalian na agad si Pago doon sa may bandang harap. Nako si Siggy Boom. Napa-ulti palayo pero the same could be said for Ijume. May sinubukan si Lunar pero mukhang hindi ito kakabit at kinailangan na nga mag-back ni Pago. Astral Echo dito sa tatlo at mukhang di na ang call ng Aurora. Siggy Boom, free hit lang dun sa gilid. Sabay sapak lang ni Lunar mula dun sa area pero nanakap sila ng Lord. Nanakap sila ng Lord kaya naman di lang RP! pa yung laban dito. Papasok si RP dito. Ang kaso lang at sumalubong na si Siggy Boom. Inaantay talaga ng Aurora, patabain lang. Yung mga damage dealer nila, dalawa yung babagsak and pwede na nilang kunin ng Lord. Pero hindi pa doon nagtatapos si Rosa. Ayaw pa niyang pauwiin kung sino man yung makikita niya. Oh, malayo-layo. Yung Leo more than that's gonna be the Evolved Lord going to dance of Aurora Gaming, cutting the gold lead from 5,000 patungong 2.5 at may Lord pa silang masasamahan. Mamaya we have entered the late game. Looking at our items, ang gold lead ay hindi na masyado nagmamatter dahil pumatak na tayo sa 60k. Lock item na halos ang ating mga tropa and looking at the scenario right now for Alter Ego Esports, madami-dami pa naman silang mga tore. Pwede pa silang dumepensa. Kailangan lang nilang umiwas sa mga paulan ni Rosa. Ang problema din, aside from Rosa, yung damage na ni Siggy Boom, natutunaw na yung mga frontliners dito. At ang problema din sino ba ang hahawak kay Siggy Boom para ma-burst down nila? Kasi for a Claude na walang crowd control yung mga kalaban niya, hayahay pero ang hindi naging hayahay ang buhay doon ni TNC. Ang tagal nag-antay nila Alec doon sa may damuhan nung nakita si TNC. Tsaka sila nagtago pa, nakakonsil pa. Ginulat talaga nila itong Nolan ni TNC. Patience is key, pare. Kung nakakita tayo ng 27-minute game kanina, parang defable na to para sa Alter Ego Esports, especially after that beautiful pick-off against TNZ. As you said, tagal nila nag-antay, patience pays off. Nawalan man sila ng control over the top side of the map, at least it guaranteed na makakadepensa sila dahil kulang ng isa ang Aurora Gaming. And that is just the Evolved Lord na hindi man lang makakaabot sa kanilang inhibitor turret. Lamang pa rin ng Alter Ego Esports in terms of map control dahil may isang inhibitor turret silang nakuha during the early game. With that play, hindi talaga ma-maximize ng Aurora yung Lord na nakuha nila. Pero tila ba parang okay lang to for Aurora pa rin? Kasi lumiliit pa rin yung lead. Kanina that is around 6k na hinahawakan ng Alter Ego. Pero dahil lang sa isang Lord, lumiit na into 1.8k. So kahit paano, nagpe-pay off din yung pagtsatsaga dito ng Aurora. Diba? Kung meron nga patience is a virtue, sa kanila naman pag may tsaga, ito na yung nilaga nila. Unti-unti nang naluluto. Malapit na nga, malambot na yung karne, pare. Sarap. Isang banat na lang ang kailangan nila. Isang Lord, potentially, for Aurora Gaming to potentially secure an inhibitor turret. And for Alter Ego Esports, mas madali. If they are able to secure this Lord, magmamarcha rin ng bot lane. And with the 23-minute, 24-minute Lord, snabero na yan And I don't think that Aurora Gaming has enough wave clear kung gagamitin nila yon sa mga hero. Kailangan nilang i-focus yun sa Lord. Pero dun sa ginamit nga ni Alec dito, yun lang! Wait lang may gulo din pala dun sa gilid. Napilitan na si Lunar, gamitan yung kanyang flicker. So ay, paano for Alter Egos? Pwede sila lumabang ngayon sa RP. Nakita si TNC dun sa likuran. Sabay pasok na rin ni Hijume. At ngayon, pinabakbak na ni RP kahit Lunar? Sino bang nasa harapan. Makakalayo pa si Lunar. Makakatakas pa rin naman. Nag-transform gamit yung Thunder Form at ang naiwan si Pago na naman. Kulang na naman ng isang miyembro ang Aurora. Kumpleto pang 5 ang Alter Ego at pwede na lang i-go, go, go itong Lord na to. At tingnan natin kung papalag nga ba ang Aurora Gaming. Alec, revitalize na, burn na rin. I-hold nila ang Lord. Recta Glorious Pathway. Madami mang natali. Pero tingnan mo naman, yung damage na nanggagaling ngayon sa Aurora Gaming. Mukhang reset ang call ng Alter Ego. At wala pa rin maglo-Lord. RBM play mo na kay TNC. What a dodge! Grabe, ang dami ng binabato dito ng Aurora at Alter Ego pero wala pa ring namamatay. Napakataas at bilis ng sustain na meron dito si Alec pero napakabilis na rin silang tinutunaw ng Aurora Gaming. Yung mga Star Shatter nang galing kay Rosa, tumatagos na talaga sa mga makukunat na balat na meron dito ang Alter Ego pero napilitan na naman si Lunar gamitin yung kanyang Thunder Form. Astral Echo onto 4 half HP on the Lord. At mukhang hindi na agad nila igigera to. Poke lamang ang gagawin. Alec trying to get that meteor. Pero yun na, nasa likod. Siggy Bomb! With that blazing do it. Boy pa rin man siya. Babalik na daw ng BMI. Pero yung Lord ay makukuha na ni Yazuki. Kulang ng isa na matay si Siggy Boom. Samantalang ang Alter Ego
kumpleto pa rin, meron pa silang Lord. Nako, mahihirapan dumepensa ang Aurora Gaming dito. 50 seconds para dito kay Sigibom. Binenta na niya ang sapatos, bumili na ng Wind of Nature. Napaka-importante up against Yasuke and Nino. Especially no, pag lumabas na yung Vengeance na yan at kailangan niya saluhin yung damage habang luma-lifesteal. And usually nakakita tayo Winter's Crown yung kinukuha, pero mukhang kailangan niya yung additional na attack speed para sa larong ito. And here you go, Alter Ego Esports with the best opportunity na tapusin ang larong ito at bigyan ng magandang ngiti ang Indonesian crowd with a 2-0 finish during the Swiss stage for Aurora. Depensa na muna. Nilatag na yung pathway dito. Ito na ba ang panimula para sa panalo? Nag-set up ang kay Lunar. Napakaganda ang kaso lang wala pa yung damage output nila. Sila pa nga yung mababaliktad dito. TNC, Rosa na lang natitira. Tatapusin at magpapakilala ang Alter Ego. Defeating Turkey, tatalunin ang Aurora. Oh, wow. Alam mo kanina pinag-usapan na natin to, Kuwerty, Hans. We went to the scenario kung saan kung parehas matatalo ang dalawang Aurora teams ay may potensyal. Maliit lamang na tsansa na magkita sila bukas. Pero ganun din naman ang masasabi para sa Alter Ego and Onyx na parehas nanalo ngayong araw na to. Ibang klase ang day number 1. All smiles para sa Alter Ego. Tinanong natin kung nasa na ba ang power levels nila at mukhang nasa isip nila pare, yung Aurora Gaming ba ang contender? Sure. Best of 1 lang naman pakitaan na namin. And both Indonesian players and Indonesian teams with the crowd are very happy that they are at the top half ng ating brackets. Meanwhile, this is not the scenario that the Aurora organization wanted, but they are here. Both the Philippines and Aurora Turkey are back at 0-1 and they have a chance. I mean, both have a chance to either have an ID-ID matchup or an Aurora-Aurora matchup. And later on, malalaman natin yan, man. Sheesh. Ibang klase yun. Ibang klase That's crazy. yung pagpapakilala dito ng Alter Ego. Imagine, sinabi natin kanina, may pagka-misteryoso pa sila diba? Pero nagpakita ng Leomord, nagpakita ng Freya. Yung mga doubts sa isipan natin, for sure pati sa mga viewers, ramdam nila na open yung YSS open yung Lancelot, ba't kayo magkaganyan? Diba? Bakit kayo mag-gold lane na Freya pero they showed us kung bakit ganun yung mga picks nila. Men, ang dami nating pagdududa kanina, ang dami nating iniisip natin na parang, gagana ba talaga yan? Oh. May ganun may Leomord, may Freya, may CC, parang, talaga? Oh. And then, Alter Ego answered with, talaga. Oo, ang ganda. Parang nagawa nila ng paraan no? And again, stats lang, kailangan talaga nila ng pera. But the early game na pinakita ni Yasuke, perfect game by the way. Di ata namatay si Yasuke kahit isang beses sa larong ito. Feeling ko lahat ng mga Leomord mains ngayon sa RG ay tuwang-tuwa sa performance. And we should expect this moving forward. Mukhang sa mga susunod na laro sa M7, Nolan, Leomord, these are people na mukhang regular nang pupunta sa Jungle Pool. That's the best case scenario para sa lahat ng mga, players na hindi masyadong gumagamit ng mga assassin heroes, right? And that is now open for picking para sa lahat ng ating mga players. Wow. In fact, si Yasuke ang ating magiging MVP using that Leomord. Pinakitaan yung OG na si TNZ nung M5 World Championship that, hey, if you can use Leomord, maybe I can use it better. Oo, kung nagagamit mo yung Leomord, hindi muna ngayon. Ako muna yung gagamit ng Leomord. And actually, for Aurora Turkey, masasabi natin na meron silang mga sign of life na mukhang babawi na Mukhang ready na online ng bumawi. Pero meron ding mga kakaibang ginagawa tong Alter Ego na, okay, babawi pala kayo, hindi pwede.
Oo, and I think the game-changing play na ginawa dito ng Alter Ego is yung patience play na nabanggit mo kanina, QWERTY. That was one of the more momentum-swinging plays na nangyari para sa Alter Ego eh. Lamang na ang Aurora Gaming during that time. Tuloy-tuloy na sana ang kanilang pag-push. Pero napita si TNC on the wrong side of the map. And that turned things around. Bumalik bigla yung momentum sa side ng Alter Ego. Although I have to say na para sa Aurora Turkey, this is a completely different team. Not that I expected. Kasi sinabayan nila sa pindutan yung Alter Ego eh. Which is not the case for them because usually, dun sa mga nakaraang tournaments na napapanood natin sa kanila, they pick their fights. They choose where they can win. Pero sa ngayon, they tend to be a little bit more reactive. I don't know if like first game jitters ba to or somewhat, pero para sa Alter Ego, pasok sa branding eh. Every time na merong laban, there's always gonna be at least 1 or 2 Alter Ego players that can pick off someone down, and that calls for an advantage para sa Indonesian squad. Sobrang commendable ni Alec dito, sa totoo lang. Siya yung siya yung nagli-lead doon sa mga kampi niya kung kailan sila lalaban. 'Di ba? And ang malupit, hindi niya pa nga minsan nalalatag ng matindi yung Glorious Pathway. Yung Freya ni Arfi tapos si Yazoke, nandun na sa likod eh. Hinahanap na nasa si Sigiboom. Hinahanap na nasaan dito yung pwede nilang patayin. And for TNC na nakakuha siya ng mga kills dito, but then again, hindi madali yung buhay ng Aurora kasi laging nag-hunt yung Alter Ego na tila ba lagi silang naghahanap ng gulo. Hindi sila naparito para makipagkaibigan, naparito sila para makipagbardagulan. Ang hirap din kasi para kay TNG at this point na makapitas. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa inyong dalawa, pero ang tanong talaga dito ay bukod kay Hijume, sino pa ba? Diba? Parang we go back to that question na kahit ba wala silang pangsagot kay Rosa, which is true, 1-0-7 si Rosa, wala nakahawak kay Rosa sa larong ito, wala namang maisagot ang Aurora sa triple fighter lineup na to dahil yung iisang burst damage nila na reliable is Nolan. And I'm not saying na unreliable yung burst damage galing kay Rosa. I'm saying na kailangan pasok sa mga certain scenarios lamang yung mga nangyayari for Aurora Gaming. You know, building up on what you said, it kind of makes sense now kung bakit tila ba bumabalik sa brawl meta itong Alter Ego. It's because they have 3 heroes that can go one-on-one against anybody from Aurora Turkey. Kumbaga, when you completely isolate them from the team fight at naghahati-hati sila, they can handle their own kahit walang tulong. Pero kung kukumpara mo sa Aurora Turkey, Novaria needs space. Claude needs someone to set up for him bago siya mag-blazing duet. You even have the other heroes na kinakailangan ng setup bago sila makapag-dish out ng damage. And para sa Alter Ego, pukpukan na agad. Wala na silang kahit anong kailangan alalahanin eh. Laban kung laban. I think that simple way to approach that situation is what got them the victory. And ang saya lang nang panoorin yung laban na yon. At alam nyo ba kung ano pa ba yung masaya? Skins. Kasi dito, meron tayong SpongeBob x MLBB collaborations. At maraming events din tayong matutuklasan. The Friend Fest event shop is available till 1/26. That's January 26. Let's dive into the deep sea and explore underwater treasures. Participate in the Undersea Restaurant event to earn friendship coins and redeem the new Cyclops SpongeBob collab skin for free from the shop. Nakuha nyo na ba? Flex ko lang. Yung tita ko pare, top 0.1%, nakascore siya ng 3,000 sa restaurant. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yun kasi ang average ko 1,200 lang. Men, yun yung paraan para makuha mo talaga yung SpongeBob ng Sureball. Pero hindi lang naman si SpongeBob ang nandito. Si Patrick din. Oo, sobrang nakakatuwa yung Patrick skin na yan, pre. Sobrang joyful niya, nagiging macho pa pag nag-ult. Meron na ako nun. Kung kayo, wala pa kayo. Kung gusto nyo ng glow na Patrick skin, available na siya in-game. Huwag nyo siyang imimintes kasi cute, macho, tsaka sabog lang minsan. Pero all goods pa rin. O yan ang diba? meta ngayon yan, cute macho na medyo sabog lang minsan. Iba yung meta mo pare ha. Pero ewan ko kung saan mo nakukuha yung support mo ha. Kasi sa M7,
all about support tayo dito, pare. So kung gumagamit kayo ng TikTok, pwede nyo ipakita ang suporta nyo by your favorite M7 teams by using this filter. O, ayan. O, di ba? Alam mo, panis. So, para sa ating mga ka-community na gustong mag-support ng M7 team, gamitin na ang TikTok filter na to. Make your video at gamitin ang hashtag na hashtag Let the World See Us at hashtag Lakas ng Pinas sa M7. You can go back to the original community posting and comment the link of their entries. Mention 3 friends and get special prizes. Let the world see you with the official M7 Sizzle filter. Kung nagtataka po kayo bakit nag-headbang dyan si QWERTY, meron po kasing tugtog yan. Yung sizzle ng Nona. Sa amin po kasi wala yatang tugtog eh. Dinagdagan lang eh. Dinagdagan lang. Dinagdagan lang. So QWERTY ganun ka-special kaya ikaw yung ikaw yung visual. Yan. Ikaw yung visual. Ikaw yung cute. Ikaw yung macho. Ako yung medyo Nagkakabiti ka eh. Sorry. Wala na ako dyan, pre. Ikaw magsabi yan, pre. Pero hindi. What a day. What a night it has been. Kumbaga, yun yung pinaka-pasabog naman na mga laban natin. Because I think that's one of the only one out of the time that we sat here together na umabot ng 20 minutes pataas because we talked about it off broadcast na halos yung iba medyo one-sided or meron talagang deciding team fight. Pero pagdating dito, hindi mo alam kung ano yung susunod na mangyayari. Sure, may laban, pero 1 or 2 deaths doesn't mean the end of the road or end of the match. Sobrang gandang ender nito para sa akin kasi nag-aanap ako kanina ng lason. Binigyan tayo ng alter ego ng lason. Tatlo pa. Panalo pa. Panalo pa. O, ayan na, lahat ng hiningi mo ng Swiss Day 1. Pero alam mo anong pasabog talaga yung inaabangan ko? Ako din. Ako rin eh. Sana gumaganito na eh. Sana nagtatating na yung dalawang tropa natin dun sa Sana nag-gloving na sila dun sa... Nag-ready na sila eh. Sana pinag-uusapan na nila no, kung ano yung mga binubunot nila. Yung mga halimbawa, ganun. Kung ikaw si Bentings, paano yan? Mga ganun-ganun na ako. O dukot. Dito. Dudukutin. Papakita. Hahalikan. Tapos titignan. Huwag niyong bubunutin ang Indo-Indo kung di kailangan mo mag-deactivate. Oo, pare. Wag. Sinasabi na namin sa'yo, pare. Kasi wala eh. Nandito na. Mangyayari. Kung mangyayari man, sana hindi. But in behalf of my co-casters, my name is Hans Galeria. Huwag kayong aalis kasi yung draw para sa round 2 bukas mangyayari. Pero ngayon, magbabalik ang M7 World Championship. Realme 15 Pro M7 official gaming foam.
Welcome to the M7 Carnival, legend. You traveled all the way to the Land of Dawn? Don't worry, we'll guide you through all the activities and wonderful experiences we have. Here's everything you can do in the M7 Carnival for ticket prices as low as 20,000 rupiah. First stop is the Stage of Legends, filled with performances, music, cheers, the biggest M7 watch party, and a special performance from Stephanie Poetry on the final day of the carnival. Game recognizes game in the M7 Carnival, as we'll be collaborating with the NBA. And history is made here at the M7 Carnival, the first ever MCGG World Championship. The Go 1 Grand Final will be hosted here at Stadion Maja Jakarta. So come join us and feel the energy. Next stop, the Heroes Playground, to take photos with giant hero statues and meet cosplays of heroes from the Land of Dawn. Come to the Hall of Creators and Pros to meet and greet with top content creators. Teams from MPL ID and Legends are here. Line up, take photos, and even walk away with an autograph. Play games in the Rewards Arena to win prizes from all of our brand partners. It's at the MPL Market. Booths of your favorite teams, exclusive drops, and surprises from your favorite teams. Take a quick bite at GoPay's Land of Dine. We've partnered up with GoFood for your food and drinks. The Magic Map has shown us all 6 zones in the M7 Carnival. We're calling you to play, explore, and wander. Don't miss out on exclusive gifts ready for visitors worth over 2.5 billion rupiah, including M7 limited edition swag bags, exclusive merch, in-game chests, and special skins. Are you ready, legend? Get your tickets soon, because we can't wait to meet you at the M7 Carnival. Ladies and gentlemen, we just wrapped up day number 1 of the Swiss stage here at the M7 World Championships, and we'll be doing the Swiss draws for day number 2. As you guys know, teams who win will be going up against teams who win. Teams who lose will be going up against each other. So it's 1-0 and 0-1, and just special for you nerds back at home, we got a special treatment. You guys who thought it was rigged because it was Indo-Indo, we got 2 Filipinos to do it this time. We got Ben Things all the way from the Philippines, and Wolf from all over the world. This guy is so rich, man. Wolf, how you doing? How are you feeling, man? All right. I'm just gonna say, back in M4, it was also in Indonesia, and I was dubbed Malaysia's #1 enemy. In the span of 2 hours when I was here, 10 Malaysians came up to me and said that I should have a good draw, so I'm really scared right now. Don't worry. If you have a good draw for Indo, we'll thank you. All right. Ben Things, how you feeling, man? I'm feeling nervous. First time, and I think it's Indo versus Page. Oh, okay, so that's what you want. Liquid versus Onyx or Liquid versus Alter Ego? Which one do you specifically want? Liquid, Onyx. Well, hey, do you have an IG? You might wanna. I don't have. Okay, good. Okay, that's good. If you do, you might have to. My IG got taken out, you know, when I did the draw for MSC 2023, but Indo won that time. Well, what do you think of today, though? Day number 1 was pretty solid, I would say. Yeah, I think this was one of the best actually openings that we've ever had. This is only the second Swiss stage, but we've already seen a lot of upsets and a lot of interesting matches. I did not expect to see Leonard and Freya together in a team and win. Alter Ego, man, they do a lot of wacky stuff, but it works out for them, man. I don't know what it is with Alter Ego. Coach Zephyr, he knows his stuff. But Ben Things, what about you? What's your main takeaway from day number 1 of Swiss stage? It's always a new meta in every tournament. Like
M6, we see Layla. Then now we see two marksman and late game potential of the hero. There you go. So we're seeing much more late game heroes coming down and much more scaling. Even in that game, right, with the Freya and the Leomord, usually in MP Indonesia, Alter Ego are able to build like an 8,000 gold lead there. But that time with the 8,000 gold lead, they weren't able to end the game. So a lot more things to expect for day number 2, and it seems like we're going to be drawing the team. So Ben Things, are you ready? Ready. You're ready. All right. You can put the mic down and you can start going into the pool. Remember, I'll count you down. So you just keep on going. I'll go 1, 2, 3. Go ahead. Let's go. We're going to draw from pool 1-0 first, all the matches. And let's go. 1, 2, and go for your choice, man. Hold it with your left hand and open it up, brother. Open it up. Wolf, what are you expecting for this first team? Okay, so we've seen PH versus PH. Okay. We've seen Malaysia versus Malaysia. Yes. How likely is it for Indo versus Indo? No. Oh, show it. The first team Ben Things got is the first seed from Malaysia, the champion Selangor Red Giants. All right. What do you think about Selangor Red Giants? Oh, Wolf? super impressive performance. I think they're so dependable. I think they're in it to win it. I think this is one of the top forms of SRG. There you go. Our first match already. SRG, but who are they going to face, Ben Things? Let's go and move on to the next team. You can put it down there, and then we can move to the second team. I'll count you down again, Ben Things. Don't worry. I know it's your first time, but hey, got it. You ready? Ready. Let's go. 1, 2. Yeah, choose your team, brother. Choose your team wisely. Are you confident with this choice? Yeah, I think it's maybe Alter Ego. Okay, there you go. All right, open it up and show it. Oh my God, I saw a glimpse of it. We know who it is. Wolf, what do you think about this? Team Falcons from MENA. Well, Bien was very, Boyan was actually very impressive today. I like their Ubit playstyle. I think they are really prepared for M7. Yeah, they shocked a lot of people today. That's going to be Falcons into the second match. And we're going to move on again. We're just going to go by all of it. So let's go again, Ben Things. Keep on going. Just choose when you want, man. This is all on you. Pressure's on you. He's ready. Let's open it up again. For the third match. He's going to open it. Drama. Oh. What is that? Wolf? It's BSE, Black Sentence Esports. What are your thoughts on Black Sentence? You know, I'm actually surprised about BSE. I didn't think that they will actually win today. And the manner on how they won, how they were so commanding all throughout that match, I think that they are also built for the world stage. Yeah, well, let's move on to the next one. Just keep on going. Just keep on going. Ben Things. He wanted specifically Onyx to meet TL, and it's still possible now, so I'm worried. Okay. Oh, no. Okay. Oh, no. Okay. Now we need TL to show up, man. Okay. Reveal it. 1, 2, and it's Team Onyx from Indonesia. Shaky performance today, but what are your thoughts on Onyx? Oh, really shaky performance. Obviously, an experienced team will eventually get it. I think that we are so not impressed about how they perform, so they really have to perform better come day number 2. All right, now for the matchups. We have SRG, we have BS, we have Onyx already, so... There we go! There you go. It could be Indo, Ben Things. Get your IG ready, man. Who's it gonna be? Screaming. Let's see which matchup. Everybody's screaming already in the venue right now. That's a fire matchup. Team Spirit. Somebody told me that he's a big SRG fan. They wanted to face Team Spirit. I think Team Spirit is a worthy opponent of SRG. That's gonna be an exciting series. Wow, that is a banger day 2 opener, man. Keep on going, Ben Things. Let's get the next matchup. We might actually see Indo. Oh my God. We saw it, Wolf. Here we go. Oh my goodness. Team Liquid Philippines makes their way into the second match. People watching in the back, Alter Ego are watching in the back. Yeah. I wonder what they want. Oh my God. There's a 50-50% chance of an Indo versus Indo matchup. Oh my God. Ben Things, it's all on you. It's on you. Pressure is on you, my friend. Go and think pick about up your social media, man.
You know, might want to actually, you know, disable your social media today, but open it up. Show Open it the up. world. Who's Here it we gonna go. be? Who's it gonna be? Oh! Okay. Show it. Show it. Show it. It's Alter Ego. Wow. Everybody's just celebrating right The now. Alter Ego fans in Crazy. the building are so happy. Yep. That's the face that they're showing right now, the happy face. Yeah, all right. And last one, we know what it is, but you know, we're just gonna show it. So Wolf, what do you think about Onyx versus Aurora? Wait, what? YG. Oh my! Oh, I forgot. I thought Aurora won. yeah. Hey, open it up, man. Open it up, Onyx yeah. versus Yangon Galacticos. All right. Wow. You know, Wow. You know what we can say? Sometimes there are teams that are really good, but up against teams that not in their weight level, if I may say so. Sometimes they struggle, and that's Onyx. So I don't think that Onyx should be complacent tomorrow up against YG. There you go. That's pro advice from Coach Ulf. Now, Coach Ulf, are you ready to go and draw the 0-1 teams? Of course not, but so, let's go. Which teams do you actually want for 0-1, man? What matchups do you want to see? You want to see Aurora? Just not Aurora. That's the least that I want. That's the least that I want. I don't know. I've already... I don't want to say anything because sometimes I jinx it. So No worries. Let's just draw. No worries. All right, put your mic down. Ben Things, grab your mic because I'm going to need your help here to commentate Mr. Ulf over there. Wolf, are you ready? Okay, let's go. I'm going to count you down. 1, 2, 7, go! That was a random one. Ben Things, who do you think you got? Aurora. Let's see. You got a pretty good chance of getting that, actually. There are 2 Aurora teams down below. First team is going to be Boost Gate Esports. All right. Who do you think? All right, so what are the matchups you want to see for 0-1? Let's go, Wolf, while we're talking about it. Which matchup? CFU? CFU, okay. Let's see. This is the second team chosen. All right, Team Evil moving on to 0-1. And we're gonna keep on doing it, Wolf. Just keep on going here. What are your thoughts of Team Evil today? Did they surprise you? All teams, especially the one who more beat Onyx. Yep. Who's Gaming. There you go. Now for the third team for 0-1. It is, whoa, CG from Malaysia. You happy so far, Wolf, with your choices? Yeah, so far. Not yet, because there's still Aurora versus Aurora that might happen, so I'm not happy yet. Amen, amen, folks. Hey, remember, you nerds back at home, it ain't rigged. He's Filipino, yo. All right. You want Aurora to happen? It's depend on Coach Wolf. Wolf, it depends on you, Coach Wolf. Is that Aurora? Will we see a possibility? He's gonna open it up. What is it? Whoa, 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 whoa. It's CFU. So no Aurora. Wait, yeah, no, it's confirmed, no Aurora. You did it. You did what you wanted to do. I can breathe now. Now, there's not a lot of pressure, just a lot of pressure for the teams. All of this is Wolf's fault, so if you lose tomorrow, his IG is Wolfcasts. Now, who do you think is going to go up against Boostgate now? Someone said Aurora. They shout Aurora, they shout. Oh, it's Zone! Team Zone from the Wildcard 0-1, and now... Wait, is that a Wildcard matchup? It is! Boostgate versus Zone! Okay, bro, they lost today and they have to go up against each other, Ben Things. What's your thoughts? Zone versus Boostgate. I like the gameplay of Boosty Gaming. Okay. Feel confident. For Boostgate. All right. Let's see, Wolf, what's the next matchup you have for us? Team Evil. Oh my goodness. It is Tianfeng Yaoguai from China. Did you like Tianfeng Yaoguai coming into this tournament? Did you expect them to beat Falcons, or did you expect Falcons to beat Tianfeng Yaoguai, Ben Things? I expect Falcon. Okay. Let's go, Wolf. Oh my lord. Well, I mean, there are only 2 more Auroras, but which Aurora is it gonna be? That's Aurora Gaming from Turkey. Okay. And last but not least, we have Aurora Gaming Philippines, right? That's the last matchup for CFU. CFU versus Aurora Gaming Philippines. Ben Things, thoughts on that matchup? I think
Aurora, no bias, Aurora. No bias, yeah. It's not like you're part of that team, Ben Things. Wolf, grab your mic, man. Are you happy with this, with the choice? Grab your mic, man, over there, you know? What do you think of the matchups? Yeah, the wildcard versus wildcard match was great. Yeah? It's actually, I'm just relieved now. I'm just relieved, but I think they're going to be better matches. Swiss stages are great because the teams that have the same win-loss record will face up against each other, which generally means that it's going to be exciting matches. Okay, so are you excited for tomorrow? Yes, super. Which match in particular gets you hyped up the most excited than things? Liquid and... Who's Liquid up against earlier? Boosty Gaming. Okay. So you want to watch the Liquid match and the Boosty Gaming. Okay. What about you, Wolf? Most hyped up? Wow, okay. I think it's definitely the wildcard match. Zone versus Boostgate also. Zone versus Boostgate. I don't think that they faced up against each other during the wildcard. They did, and Zone won 2-1 in the group stage. So could be revenge, could be repeat. We'll see tomorrow what happens. But we will see the updated brackets just very, very soon for you guys back at home who are also still confused on which matches are going to come up. Again, if you want to attack them, it's Ben Things on, I think, Facebook. It's Wolfcast on everything. Right, Wolf? You take responsibility, right? I take full responsibility of this, yeah. But I think I'm happy. I think I'm relieved. If you're not happy, just follow Frederick Lowe on Instagram. Follow. Hey, let's take a look at the bracket, Ben Things. Let's take a look at the bracket here, and Wolf. And here it is, ladies and gentlemen, the official brackets for day number 2 of the Swiss stage at the M7 World Championships. Ooh. I mean, I expected one Aurora to get through. Did you expect one Aurora to get through? Like, just one from today to get through to 1-0. Both of them fell, right? Yeah. But it's not ready. No bias. No bias. What do you think Aurora needs to do? Like, for you, Philippines, because you were part of the team, what do you think they need to do for tomorrow? About adjusting the meta in the draft. Domeng also good in picking Claude. All right. So, Wolf, Yangon, Onyx, I need to ask you about that matchup. Oh. What do you think about that matchup? I've actually seen Yeb, and the VP Yeb is quite not happy about result of day 1. I think he's making some actions, not in the team, of course, but yeah. But SRG versus Team Spirit. Ooh. Cram versus Kid Bomba. Yes, sir. That XP Lane battle will be hype. And I'm sure that Cram and Kid Bomba, they're known for their antics, right? Absolutely. That is going to be so much hype. And CFU versus Rora Turkiya, man. We got to talk about that as well. What do you think, Ben Things, about CFU versus Aurora Turkiya? I think for Aurora Turkiya, they had a pretty good showing today despite losing against Alter Ego. CFU, on the other hand, were very shaky. I think more likely it's Aurora Turkey won the game because they need to more patient. They already have lead in the last match. Yeah, that's true. You share the same sentiment, Wolf? Yeah, I'm actually surprised at CFU. CFU should have won that series. I mean, I think that when it comes to draft it's way doable. I'm super surprised that they performed like that. I'm a big fan of CFU, and I just thought that they would win, but they didn't. And so this matchup is going to be the two teams that I actually expected to win in day 1, but they didn't. All right. Well, we are set for another full day of Swiss tomorrow in the M7 World Championships. Thank you so much, Ben Things. Thank you so much, BB Wolf. That's what we call him in the chat. You know what it is. Thank you so much for watching Swiss Stage Day number 1 for the M7 World Championships, and we will see you tomorrow.